고! 기대하지 마. 이거 아니야. 응, 기대하지 마. 발표 아니야. 어제도 이랬어. 응, 기대하지 마. 안녕하세요. 안녕하세요. 좋아. 맥주는 다 마셨다. 과자는 남았지만. 그랜드 파이널. Good morning, good afternoon, good Aru. evening, wherever you are in the world. You are here, we are here. It is the official SNK World Championship 2023, and we are live in Hollywood, California. I am Rome himself. And what's this guy's name? What's your name, brother? I'm Aru. Nice to meet you guys. You guys might have seen us around in a couple of broadcasts here and there. But it's nice that the two of us, both the New York boys coming through to open up the show today. And boy, do we have a show in store for you guys, man. So yesterday, let's talk a little bit about yesterday. Yeah, sure. What happened yesterday, Rome? Yesterday was the last chance qualifier, as you guys have seen at home. 128 players from around 헐리우드 the world 바로 duking it 옆에. out, trying their best to get that spot, just to get two of those spots. Yeah. Not even winning the World Championships, you're just getting into it, right? We saw some amazing matches, some upsets. We saw players like Peter and Lao Yagami get top. We saw Lao Yagami get top 8, lost, right? Awesome. We saw Yurikov, another top player, had an unfortunate loss. Yeah. But what's the biggest unfortunate loss, man? Man, you want to talk about unfortunate losses. You guys might have heard of this guy named Uero Asamiya, right? This guy, he's been traveling all over the place trying to qualify for this 거기 this event, 번역해 right? 주, And, 저 번역해 주실 배로 yesterday, 있으니까 그쪽에 got 그쪽에 third 의뢰하셈. third place, just barely out of the qualification spot. It was such a heartbreaker, man. I was 조는 다시 안 짤 actually so 거고 sad 그 when I saw 대진표 그대로 what 갈 happened, 겁니다. because I love the guy, Dude, I was right here. I had to remember, I'm working. I need to call this. I'm Right, sitting right here. exactly. Raph, my buddy, shout outs to Raph. He was like, I got this, bro. 이것도 방심하면 안 되는 게 어제 이직거리 하면서 30분 더 시간 지연됐거든. We got coming up to the stage. Just real quick to cap off the LCQ, we had Score who qualified. Who will be 자, in our GJ very first 스코어, matchup 엘로사, against 라시드, CCC today. 명구, And the second person who 탐하고 has 프리저. scored 프리저 as 안 well, 왔죠. 그래서 into 부전승. the, 라기아프가 LCQ was Paco. Right, that's right. I mean, 아, that was 모크, a 토시, great grand 수아. final set between the two of them last night. If you guys 첸첸, have not watched 임팩콩, it, go back at some 윤우 point 안 and watch it. 왔고 Of course, 키츠네. right 그래서 now, we are about 부전승. to get started with the actual 그리고 SWC proper. So, 3인조차 안 don't go 와서 anywhere, right? 샤오아이 Up next, 부전승한 after 사람들 ZZ 다 versus 윈 Score, 표시 돼 있죠 we were 지금. supposed to have Birdman, 4명 안 왔고 Birdman 동네형까지 from 다 China, 부전승으로 but unfortunately 1승 could not 측은 make 이미 it. So, 챙겨간 상황. Kitsune, 돈이 늘어났죠. is going to be getting the win over him. Listen, Kitsune was very happy when we were talking to him. Yeah. 아무튼 첫 경기는 이 경기들로 시작한다는 거 같아요 지금. So Yeah, man. strong. Nobody wants to play anybody first round, man. Exactly, You want that. You want to exactly. get in there, get closer and closer to that championships. But them's the breaks. Also, we got coming up. We got Cafero Ernesto, formerly known as Layak, versus Yorez, also formerly known as Yerseaman. So both guys from Mexico, as you can see, the prides of Mexico. 샤오아이 Mexico always one of the 부전승. most dominant regions 하지만 in KOF. 동네형도 You know, 부전승. you have plenty of them in bracket. Who else we got, Aru? Yo, 굳이 so next we've got 부러워하지 Violent 않아도 Kane, 됨. of course, another household name, Mexican player from Mexico City, playing up against Hong Kong's Pineapple. Yeah. So I was talking a 지금 little bit with 솔직히 Violent Kane, 가장 before the 유력한 broadcast, 후보는 and 거의 I was like, 정배는 yo, 샤오아이가 ready? We 맞는데 gotta play. He's like, oh, I gotta play 거의 Pineapple. 정배는 I'm like, yo, 샤오아이가 you played him yet? 맞는데 그 뒤를 Not yet. 바짝 따라가고 있는 게 지금 동네형이란 Like, 말이야. how you feel? 이 두 사람이 지금 가장 확률이 높아. He's like, I just want to have fun. But 가장 I was 후보로 like, listen, 꼽히고 있는 bro, 두 I know that's 사람이 a lie. 일단 I know you're trying to 부전승으로 win this whole 시작해요. thing. I know you're a competitive dude, so hopefully, I'm sure we're gonna get a really great match from the two of them. For sure. Definitely nerves and edge.
As you can see, all the rest of the players you will be seeing 아마 further on 아까 throughout the day. But 대진- of course, starting us off, we're gonna have ZJZ. 이 팀은 언제나 그렇듯이 versus one of the 똑같습니다. winners 아, of the 바로 LCQ 시작하네요. last night, which was Score. So 바로 첫 this 경기 guy 오늘 right 진행 right 빨라서 with 좋다. us 자, to 왼쪽에 the 스코어, frying 그리고 pan, 오른쪽에 out the GJG, frying 대만의 pan, into GJG, the 왼쪽에 fire. 일본의 Right into it. The 스코어. guy 진행 빨라서 좋아요, got his 지금. spot yesterday and immediately playing 자, the first one 스코어는 today. 어저께 He's gonna LCQ에서 get 이제 그 ZJZ, a 가까스로 former 막차를 Evolution 타고 champion, actually the 올라왔고, first 그리고 for the King of GJG는 Fighters 한동안 champion. 스파로 빠져 있다가 이제 오늘을 위해서 많이 연습했을 것 같은데 그동안의 폼은 그렇게 좋진 않았어요. 지금 GJG는 그게 하지만 스코어는 이번에 LCQ 데뷔해서 최근에 원래 다른 게임도 많이 하는 유저인데 이제 킹오파만 계속하면서 폼을 계속 끌어올렸단 말이죠. 그래서 이 둘이 첫 경기를 붙습니다. 지금 32강 승자전 첫 경기예요. 자, 1피 쪽이 GJG고 픽을 보면 1피 쪽이 GJG고 그리고 2피 쪽이 스코어. 스코어 같은 경우는 이제 굉장히 이제 디테일하고 섬세한 플레이로 이제 정석적인 플레이를 한다고 하는 반면 이제 GJG는 니가와 소위 말하는 니가와로 게임을 풀어나가는 이제 그런 플레이입니다. 하지만 GJG 역시 포스 자체는 고점 자체는 굉장히 높고 14대 에보저팬 그리고 15 첫 번째 에보 미치겠네. 15대 에보 첫 번째 에보 우승자예요, GJG. But at this moment, I'm gonna need everybody in this arena to get live, y'all. Let me hear y'all. That ain't talking, 자, bro. 바로 첫 경기 빠른 진행 좋습니다. 첫 경기 들어갑니다. 1피 쪽에 GJG 그리고 2피 쪽에 스코어, 가기야, 치즈로, 하이드라니 스코어 그리고 아테나, 치즈로, 이슬라가 GJG. GJG는 이제 특이하게 이제 남성 캐릭터를 전혀 안 쓰는 역해 장인 유저입니다. 거기서 이제 본인의 스타일을 맞는 니가와 플레이가 가능한 캐릭터들 위주로 사용하고 첫 경기 바로 시작합니다. 이거는 솔직히 레벨 차이는 솔직히 그다지 많이 안 나요. 둘 다 여태까지 대회에서 그리고 킹오파계에서 상당히 탑급의 위치를 차지하고 있는 두 사람이기 때문에 일단 스코어가 저 이제 아테나 일단 야시로 종류가 이제 노멀 야시로나 이제 각성 야시로나 그런 장풍캐 상대할 때 그렇게 좋지는 않은데 그나마 노멀 야시로에 비해서는 좀 더 각성 야시로가 기가 있을 때 장풍 뚫을 수 있는 기술이 잠깐만요. 기술이 있기 때문에 장풍캐를 상대하는 데는 좀 더 수월한 면이 있어요. 근데 기본적으로 이제 상성상 주도권을 가져가는 거는 이제 아테나입니다. 2선승이고요. 이거 약 대시 잡기로 저거 잡기 판정 나와서 일단 잡았는데 데미지 보정 먹어서 그렇게 크게 때리지 못하고 이것도 데미지 보정은 들어가요. 일단 그래도 초필 넣어주면서 일단 구석에 몰아놓은 상황. 여기서 커잡 한 번은 죽고 그걸 커잡과 점프를 의식해서 서 있었는데 1타 가드 시킨 후에 하단 털면서 일단 마무리했습니다. 스코어. 이번 치즈로 나왔고요. 스코어 같은 경우도 이제 치즈루를 주캐로 상황에 사용하기 때문에 이제 치즈루의 약점 그리고 강점 그런 거는 잘 알고 있을 거예요. 일단 이 두 개 쓰면서 기술 봉인하고 다운 공격, 안전 점프 이후에 추가 압박 계속하고요. 기술을 못 써요. 그렇기 때문에 잡기 이외에는 저 압박을 벗어날 수 없었고 근데 기술이 막혔기 때문에 저거 빠져나 한동안은 이제 가드만 하고 있어야 됩니다. 결국 안장강발 맞으면서 2번 대 2번 싸움 가고 둘 다 2번 치즈로 쓰고 있죠 지금. 자, 축사. 자, 축사를 누가 먼저 맞추냐? 셔터 들어갔는데 이게 같이 맞아서 그 입장에서는 좀 손해본 느낌이 있고 콤보 들어가고 또 봉인시켜요. 다음 공격 여기 안전 점프 이후에 계속된 압박. 내밀면 큰일 납니다. 죽을 수 있어요. 유리 프레임 바드 크러쉬 조심해야죠. 이제 일단 내밀어 봤는데 원강발로 전진성이 엄청나기 때문에 원강발로 하단 강발 이겨내 주네요. 여기 3번 하이델은 일단 크로스커터로 공중 커트했고 프레임 트랙 걸어봤지만 GJG 잘 막아냈고 일단 질러서 히오스 썼는데 캔슬이 살짝 늦었는지 저게 연결이 안 됐어요. 이거 피해가 좀 커요.
스코어 입장에서는 어저께 저걸로 재미를 좀 많이 보긴 했거든요. 아 근데 이번에는 이거 맞았으면 마무리됩니다. 아쉽네요 스코어. 캔슬이 조금 늦었던 것 같아요. 저게 바로 캔슬을 해야 돼가지고 맞자마자 바로 캔슬을 해야 돼가지고 좀 타이밍이 빡빡한데 캔슬이 조금 늦었는지 연결이 안 돼서 연결됐으면 이제 모르는 상황이었는데 자 어쨌든 GJ가 1승 먼저 챙겨갔고 여기서 이제 스코어가 캐릭을 바꾸지는 않을 것 같은 게 캐릭을 바꿔봤자 이제 앤디 아니면 노무야시로 그 정도인데 앤디를 하면 1번을 할 거란 말이에요. 근데 아테나 상대로는 일단 장풍이 봉인되기 때문에 그렇죠. 캐릭을 바꿀 수는 없습니다. 지금 이걸로 풀어나가야 돼요 지금. 일단 계속 거리 안 주면서 잡기 캐릭터라 붙어서 승부를 봐야 되는데 거리를 전혀 안 주고 있습니다. 저 장풍을 ES 태클로 끌어낼 수는 있는데 그거에 저 반개 겨우 남아있는 반개 길을 사용하기에는 좀 아까워요. 그렇기 때문에 쉽게 파고들 수가 없는 상황이고 핑치 나오기 시작했죠 아테나. 자 먼저 때리죠. 자 이제 붙으려고 그러면 일단 무조건 뒤로 구르고 대공으로 마무리 짓습니다. GJ 아주 심플하게 운영하고 있어요. 차라리 치즈루를 1번으로 했다면 어떨까 하는 생각이 들지만 그건 이제 와서는 결과론적인 얘기고 일단 뚫어야 됩니다. GJ는 방코트 게임으로 유명한 플레이어이기 때문에 여기서 넘어가지 않을 거예요. 그렇죠. 이렇게 콤보 한 번씩 맞추면서 후가 상황을 노려야 됩니다. 여기까지 들어갔고요. 근데 히트 확인까진 좋았는데 이제 짤짤 연결이 좀 잘못됐고 실수 한번 나왔어요. 점프 가드 시키고 캔슬해서 중단 내면서 엄청 데미지를 얻고 이거 일단 죽진 않는데 데미지 일단 뽑습니다. GJ 올라 중단. 자 이제 안 가요. 절대 안 갈 겁니다. 깨알같이 키 모아주면서 자 뒤구르기로 장풍 피해주고 안자강선 빠르고 길고 판정 높죠. 많이 힘들어졌는데요 이거. 그리고 GJ는 솔직히 최근에 다른 대회에서 한국에도 뭐 대회하러 왔었고 뭐 다른 대회도 있었고 한데 그때보다는 좀 폼을 많이 돌려놓은 느낌이에요 지금. 대공 좋고요. 원강발 판사 그렇죠. 아테나 상대는 이게 힘들고 그래서 결국 짤짤 이후에 완벽히 죽이기 위해 길을 사용할 수밖에 없었던 스코어. 일단은 아테나를 잡아냅니다. But he had to spend 2 bars to kill the point carry. Yeah, man, this is not where you really want to be as scorer. If he makes this comeback, it is going to be legendary. 자 여기서 근데 기가 너무 없어요. 기가 너무 없어요. 저거를 어떻게든 최소한으로 이제 저 기세를 막아내려면 그렇죠. 이렇게 팀브린 거로 본인 피를 채우면서 최대한 기소모 없이 게임 운영을 해야 되는데 그렇게 되면은 3번 이슬라 상대로는 하이데른이 전혀 밀릴 게 없거든요. 그래서 천천히 운영해야 됩니다. 스코어는 콤보 한번 맞으면 이런 대공은 맞아줘도 돼요. 이런 대공은 맞아도 되는데 콤보만 안 맞으면 됩니다. 방금 위험했죠? 자 그렇죠. 잘 끌어냈어요. 축사 EX 축사 잘 끌어냈고 크로스 커터로 이 정도까지는 아직 맞아도 괜찮아요. 이 상황에서 아까 말했다시피 스코어는 기를 사용하지 않고 잡아내는 게 중요한데 기 하나도 사용하지 않으면서 데미지 야금야금 뽑아내주고 기도 지금까지 반개 사용했어요. 지금 운영 굉장히 좋습니다. 스코어 괜찮은데요?
right over the far D. 이 정도면 많이 괜찮아졌어요. That button at that range and score obviously as a Chizuru main himself. 자 여기서 하이데른이 이슬라 지금 탑티어라 불리는 이슬라지만 하이데른은 이슬라 상대로 나쁘지 않아요. 할만합니다. 많이 할만해요. 자 일단 이슬라로 대공치기 들어갔죠. 모두 뻑큐 다시 한번 뻑큐 이후에 히오스 다시 한번 뻑큐 지금 피 빨고 여기 역가드 들어갑니다. 이거 일단 기력 없어 죽진 않았는데 다시 한번 들어갈 거예요. 정이냐 여기냐? 일단 머리 찍은 거 귀찮으니까 일단 각행구르기로 빠져나왔고 자 장풍 견제는 지금 할일을 줬고요. 역가드 그랜드 세이버 들어갔고요. 한 방이면 끝납니다. 한 방. 솔직히 지금 스코어는 앉아만 있어도 돼요. 앉아만 있어도 돼요. 지금 콤보 한번 맞는다고 죽는 비가 아니고요. 스코어 마지막 하이데른 마지막 하이데른 운영이 와 너무 잘했습니다. 진짜 이보다 잘할 수 없을 정도로 굉장히 잘했어요. 아테나한테 밀릴 때까지만 해도 굉장히 암울했는데 마지막에 스코어가 하이데른 장인이기도 해요. 14 때부터 14 때 하이데른이 DLC로 나왔을 때부터 하이데른을 계속 꾸준히 써왔던 유저고 그만큼 하이데른에 대한 숙련도가 굉장히 높기 때문에 그걸 최대한 활용해서 승리를 챙겨갔습니다. 1대에 맞춰줬고요 스코어. 문제는 여기서 각성 야시로가 문제인데 각성 야시로 자체가 아테나한테 이제 좋은 캐릭이 아니기 때문에 일단 전판에서 GJ즈가 야시로 상대로 뒤로 구르기를 엄청 많이 썼거든요. 자, 그거를 한 번 정도는 대시로 캐치하거나 다시 한번 소점으로 캐치하거나 그런 모습을 한번 보여주면 좋아요. 자, 좋았는데 자, 회수 프레임도 빠르죠. 안자강손. 자, 피닉스로 특수기를 안 해서 아쉽게 연결은 안 됐고 들어가네요. 역가드로 들어올 줄 알았는지 그냥 아예 멈춰 있었어요. 레버를 밀고 있었습니다. 스코어가. 자, 이 구도는 이번 판에도 여전히 이어지는데 자, 치즈로 중요해요. 방금 전판에 하이데른으로 역스트한 거는 굉장히 좋은 소식이긴 했지만 상황적으로 그렇게 좋지는 않았단 말이에요. 또 그게 반복된다면 어떻게 될지 모릅니다. 와, 저 사이에 금강석 비비면서 일단 압박 벗어났고 자, 어차피 지금 GJ즈는 뒤로 갈 거라서 저 축사에 압박을 느끼질 않을 거예요 지금. 그래서 pin치하면서 그냥 천천히 앞으로 가면서 일단 구속으로 몰아넣는 게 중요해요 지금 스코어는. 자, 축사 들어갔고요. 와, 이거는 많은 것을 생각한 어스였습니다. 어차피 여기서 앞으로 궁이진 않을 거고 그러면 전방 점프나 아니면은 모든 걸 이길 수 있는 어스였어요 방금. 제대로 사용해줬고. 체력 상황이 어느 순간 역전이 확 돼버렸어요 지금. 자, 계속. 지금 안 가면 스코어도 지금 이 상황에서 전혀 갈 이유가 없죠. 지금 가야 되는 건 GJ즈입니다. 그래서 구석으로 몰렸고 하지만 기계이지 하나 있기 때문에 구석에서 벗어나는 거는 어려운 일이 아니에요 지금 스코어 입장에서는. 일단 모두 깎고요. 일단 중단. 다시 한번 중단. 축사. 그렇죠. 안장한 발로. 좋네요 스코어. 저게 가로 축사라고 해야 되나? 저 가로 축사가 막히면 딜캐 확정인데 저기서 자 슈켄으로
his. He just kind of Dude, he had it. He 초필 had it. 캔슬을 하면은 And then all of a 후디를 sudden, 없앨 수 ZJZ 있고 on the 오히려 back 압박을 foot 이어갈 on 수 the final 있습니다. character. 그거를 스코어가 잘 Loser this 이용했어요 does 지금. get put into the losers bracket, and this is not where you want to be, you know? oh no, all these sharks, literally 32 of the best in 자, the world. 지금 이 상황에도 어차피 지금 급한 거는 지제이지예요. 지금 어느 순간 상황이 치즈로 하나의 플레이에 많이 상황이 바뀌었고 기본 작기 잘 풀어주고요. 노은유 일단 들어갑니다. 최대한 기게이지 소모 없이 잘 잡아냈어요 지제이지. 자, 서로 기 3개, 기게이지 상황 똑같고 체력 똑같고 그럼 이번에 이제는 누가 먼저 때리는 싸움이죠? Absolutely. All right, no, but score now in the corner has to 자, defend 원약 himself 발에서 against this very 크로스커터. aggressive character. 대공 일단 안 나왔고요. 이번에 나왔죠. 자, 저 문슬래셔 대공 때문에 자, 방방 뛰어다니면서 게임해야 되는 이슬란데 저 문슬래셔 대공 아, 저 들어갔습니다. 이거는 마무리죠. 뻑큐 이후에 시옹의 폭풍 깔아주면서 LCQ로 막차타고 올라온 스코어가 GJG를 잡아내고 다음 라운드 진출합니다. Yeah, what a monstrous player. Both these guys, titans within the KOF community. 야, 진짜 두 번째 경기에서 헤이델은 역스트가 아, 진짜 거기서 승부가 결정 그 전까지는 하이델이 나오기 전까지는 아, 이거는 승부가 결정됐다라고 생각했는데 그거를 반전시킨 게 아, 스코어가 정말 얼마나 잘하는 사람인지 그걸 확실히 보여준 것 같아요. 지금. Looking up, we gonna have a very cool one coming up here. A player I've been a fan of, never got to watch them in person. 자, 그리고 오늘의 그랜드 파이널은 1승 할 때마다 상금이 올라갑니다. 지금 여기에 올라온 모든 사람들은 지금 2,000달러씩은 이미 확보한 상태고 승리를 한번 할 때마다 상금이 올라가요. 그래서 한 경기 한 경기 이제 이기는 게 엄청 중요해요. 오늘 이 경기. Against too. So, he does, yeah. I mean, he plays so many different characters, but I suspect that we're probably going to see the first 3 characters that you mentioned from him. Yeah, because it's like series time, right? Yeah. You know? But you know, the 자, other 두 번째 player, 경기 준비됐나요? also formerly known as Ursaya Man. My intel. 자, 두 번째 경기가 누구더라? 일단 has told 이거는 me 좀 that 봐야겠고. this guy, he's gotten really good, really quickly, like just this year. So this is kind of like his. 자, 두 번째 season, 경기는 right? Like, I would agree. So I was here. 아, 윤우가 불참을 했기 때문에 I looked at the bracket. I didn't even have him top 8. And he destroyed, I mean, Tamago, Kang, Wedo, all these good players just bodied them. I'm like, whoa, who is this guy? And then I find out that, you know, he used to go by Ursaya Man. And again, like you said, just a crazy girl. It's almost, it's great, right? Because, you know, Ursaya Man, and then he almost got like a Zenkai boost. 이번에 우리 입장에서는 좀 마음 편하게 볼 수 있는 매치가 나왔죠. Yeah, so this is going to be a very exciting match. I'm not sure how much these two experience have against each other. So, going to be very interesting to say the least. 또 멕시코네요. He's also playing Shizuru as well. I believe Shizuru, 코페로, Rio, 호네스토. and probably Isla. Yeah, Isla. He's locking in. Yeah. 이거는 좀 편하게 볼 수 있을 것 같고. Can't go wrong with any of those characters. 자, 우레즈는 베니, 이슬라, 치즈루를 사용하고 자, 코페로는 야마자키, 가기야, 누갈, 그리고 묘를 사용하는데 이번에는 누갈이 일단 빠졌고요. 캐릭피그 특이해요, 지금. I mean, all those characters are pretty good in their own right. So it's just that they're not like super common picks is all. For sure, yeah. Which I'm cool with. I don't really like old Chris like that, so you know he could be low tier. Sure. 아크를 꺼낸 것도 이제 신기한데. Fighting you in '98. That's right. That's right. 일단 아마 여기서 한번 지면은 누갈이 나오지 않을까 싶은 그런 포기긴 해요. 왼쪽이 의뢰주고 이제 오른쪽이 코페로입니다. Dude, already ZJZ's down there. Like, come on, bro. Like, who wants to play ZJ? Who wants to play any of these players, bro? I'm trying to play nobody. I'm trying to play Bai. Word, the player exactly. named Bai. That's why I love play, that bro. guy. That guy's great. Yeah. I want to play Bai. 자, 일단 키 체크 중인 것 같고. The reason why he chooses to tag on Nesto is because to him he has the most honest foot. 둘 다 멕시코 유저입니다. 1번 요. 그리고 우레즈의 1번 베니마루. 서로 할만하죠, 이 둘은. 캐치 잘했네요. 가장 빠른 기술인 약비연으로 네임권 후디 캐치 잘했어요 지금.
Bro, Rio is just a powerhouse. 우레즈 같은 경우는 Big buttons, massive 이제 대회 damage, 전에 some of 제가 the 영상을 easiest 한번 confirms. 봤는데 Anywhere 이제 jump 본인 off of EX 야마는 punches is 본인 nuts. 스타일은 Who did 확실히 that? 갖춰진 Who 유저예요. did that, bro? I don't know, 일단 bro. 중거리 I don't know. 유지하면서 It is kinda criminal, though. You know, Oda-san 아 was 근데 이 콤보 맞으면 이제 좀 얘기가 달라지는데 여기서 약발이나 강발 같은 거 내인권 저렇게 견제 뿌리면서 본인 기회가 왔을 때 확 달려드는 이제 그런 스타일이란 말이죠. And normally that's a very 무딜 difficult 여기서 move to deal with. easily, but he's showing his prowess. That's the thing. A character like Benimaru is so commonplace now. You know, even if he is top tier, you're gonna have a lot of experience. 4명도 양 4명도 딜캔은 없고 자, 저 거리를 계속 유지하는 게 우레즈예요. 지금 본인 지고 있는 상황에서도 본인 스타일을 무너지지 않고 운영 계속 하고 있는데 일단 가뎀으로도 죽을 상황이 돼버렸어요. 일단 이제 달려들 때가 됐으니까 달려들고 있는데 히트하기는 조금 아쉬운 상태. 자, 과 때렸는데 이것도 히트하기는 안 됐고 안자강발로 일단 마무리됩니다. He just kind of sat there, and it worked. It worked because you have to really control all the space in KOF, and Confero Ernesto is proving why it's so 자, 아웃 effective. 일단 들어갔고요. 이거 DK 확정이죠. 지금 코페로가 살짝 이제 미스가 났고 그래서 기회가 오니까 딜을 다 쓰면서 일단은 마무리합니다. 자기는 저 중거리 운영으로 이제 모든 걸 극복할 수 있다라는 의지 표명인 건지 우레즈가 길을 다 썼어요. 1번 캐릭 잡는데. I love this character so much. 이제 멀리서 기보 있고 폭탄 박치기 하면서 구석으로 몰아넣고 야마는 이때가 제일 강합니다. 몰아넣었을 때 구석으로 몰아넣었을 때 엄청 강합니다. 뱀캔을 활용한 압박으로 셔터 들어가고요. 일단 아프죠. 투필 넣어야죠. 그리고 EX로 밟아주면서 안 밟고 다시 한번 허점포 폭탄 박치기 이후에 EX로 밟아주고 그래서 질러주는 우레즈. 그래도 상황은 아직 안 좋습니다. 지금 Something happened with this Isla. 여기서 Isla 선풍 with a 깔고 pixel of health is still a very 네, dangerous 원강선 threat. 다시 한번 And wow, 원강선 that's exactly EX 투 프런트. you make one mistake, you're taking so much damage. 여기서 for what half a 역가드 bar. 들어가는 게 맞지 않았나 싶은데 그래도 어스 굴러서 빠져나왔는데 이 구르기 선택은 코페로는 좀 아쉽네요. 아마 점프를 뛰지 않을까 해서 이제 예측 구르기를 했던 것 같은데 결과적으로 아쉬운 선택이 됐고 3번 가크 여기서 압박 하면서 대공 한 번만 잘 치면 이제 마무리되는 상황이거든요. 좋죠. 백점프 약발로 일단 공중 커트. 호모 한 번 깔면 될 것 같은데 그냥 천천히 압박하면서 한 대만 때리자라는 생각 같아요. 페인트랩 들어갔고 전혀 손해 없이 3번 치즈로 3번 대 다운 끌고 갑니다. Coming in with 3 bars too. Oh, Chris, little boy does massive damage. 자, 들어갔어요. 슬라 들어가고 이거 데미지 많이 나옵니다. 일단 2개짜리로 마무리 지을 것 같고 다시 한번 띄우고 강대공 하면서 깨알같이 모아주고요. 반피 가까이 빠졌죠. 이제 곧 다시 유리프레임 다시 기게이지 2개 모였어요. 슬라 조심해야 됩니다. 지금 치즈로는 자, 슬라가 상당히 빠르고 깊게 들어가기 때문에 축사하다 슬라 맞고 모두 맞고 죽을 수도 있어요. 지금 상황에서 같이 맞고 이제 죽을 수 있는 각이 나왔죠. 체력 게이지 이제 죽일 수 있는 각이 확실히 나왔고 자, 축사 한 번 쓰는 대로 조심해야 됩니다. 잘 낚아야 돼. 치즈로는 아직 콤보 한 번에 죽일 수 있는 상황은 안 나오고요. 슬라 노렸죠. 근데 이번에는 앞에서 아슬아슬하게 잘 멈췄어요. 하지만 결국에 슬라 들어가면서 슬라 2번으로 3번 싸움이 마무리됩니다. 네가 멀리서 뭘 하던 어쨌든 몸은 앞으로 올 수밖에 없고 네 기술 특성상 그러면 가크의 슬라에 털리기 쉽다. 제대로 노렸죠. It's kind of poetic, right? He started that round with Chris landing slide into max mode. Yeah, and he ended it with landing slide. So you know Yorez is going to be looking at his feet now. He's going to be looking at the boy. And you know what? That opens 자, 우레즈는 이제 다른 픽은 없을 것 같고 생각보다 베니가 힘을 못 썼어요. 초반에 류한테 좀 많이 당해버려서. That boy be running too. That little boy. He's fast as hell. He be Naruto running through the game. It's crazy.
베니가 좀 더 힘을 내야 Here we go, 됩니다. game 2. Ernesto looking solid already. 자, 저런 거 쉽게 뛰게 해주면 안 되거든요. Keep up that pace. 근데 일단 대공은 아직까지는 나오고 있지 않아요. 셀프 구속으로 이제 가는 거는 좋지 않아요. 그렇죠. 차라리 저기서 그냥 살랑살랑 하면서 뒤로는 안 가는 이제 그런 무빙을 좀 보여주는 게 좋고, 중단 일단 깨알같이 들어갔고 원광발, 다시 한번 원광발. Oh, big old hitbox on that. Gigantic. He needs it. Benny needs everything. 좋죠. Tatsu punish 자, 메인 거 한번 잘못 뿌렸다가 후디에 캐치 당했는데 후속 콤보가 안 들어갔어요 지금 코페로. no. 이거 호환권이었던 것 같은데 잘못 나갔죠 지금. 대공이 나가버려서 손해 많이 봤습니다. 자, 원약발. 다시 메인 건. 자, 우레이즈 입장에서는 저 네인 거는 그냥 뿌리면 안 돼요. 몇 번 맞아 맞기 때문에 네인 거는 상대 몸에 닿는 거리에서 써야 됩니다. 원광발. 자, 4명도 뭐라도 허치면 지금 EX 비언 들어옵니다. 그래서 지금 네인 건 안 쓰고 있죠. 자, 반면 코페로는 이제 저런 견제를 헛치는 거를 미퍼니시를 해줬는데 우레즈는 야 그걸 못 해준 게 지금 이 살짝의 차이를 만드는 것 같아요. Rio didn't get much back. Isla needs one confirm just to get him out of here, and doesn't need to spend all the resources he did last time to do it. That's true. 자, 안장발. That's a good DP bait. Didn't 자, take it. EX 호환권. Okay. 자, 백점프 강손으로 점프 커트. 자, 저거 몇 대 맞으면 이제 점프 공격을 일찍 깔게 돼요. 그러다가 하단 털릴 수도 있습니다. He is not content on going in. Yoda's okay. Sneaking in a little bit of a flip kick. Trying to find something. It's hard to approach Rio, man. That's a big dude. 이게 일본 대회에서 나올 법한 장면들이 지금 멕시코 유저들 사이에서 나오고 있는데 좀 신기한 상황이긴 해요 지금. 짤 이후에 투프런트 일단 마무리 주시죠. manages to stop the bleeding before it gets too bad. Yeah, not bad at all. Going to get back about maybe 20% of the health, but he's still very close to full. So yeah, most of it. 자, 야마. Solid matchup here. Yup. Here comes the Yamazaki. 일단 몰아놓고 아까처럼 폭탄 박치기 그리고 뱀캔을 이용한 압박으로 충분히 게임을 풀어 나갈 수 있는 야마자키고 점 CD 다시 한번 점 CD CD 이후에 들어갔죠. 못 참고 내밀다가 CD 맞아버렸어요 지금. EX로 밟아주고 이후에 살짝 기다렸죠. 지르기. 폭탄 박치기 또 다시 밟아주고요. 못 지르죠. 계속 압박당하다 죽을 수 있습니다. 우레즈 지금. 그렇죠. 투프런트 이후에 너무 이게 투프런트가 너무 높게 맞아서 필드였으면 저게 들어갔을 텐데 구석이라도 안 들어갔습니다 지금. 자, 장풍 깔아주고 여기서 콤보 한번 맞춰야 되는데 지금 야마가 여유가 좀 있으니까 그냥 대놓고 그냥 기모으고 있죠. 자, 헛점프 이후에 계속 짤 비비면서 구르기 캐치는 잘해줬습니다. 아까도 이제 예측 구르기 잘못했다가 털렸는데 이번에도 같은 모습으로 야마가 퇴장했어요. 자, 근데 체력이 많이 없는 상태에서 지금은 길을 반개만 써서 잡아도 지금 크리스가 더 좋은 상황이긴 해요. 여기서 프레임 트랩 막아줬고 자, 스프론트 공중 격추 다시 한번 EX 스프론트 들어가면서 추가타 안 때렸어요. 실수가 좀 보이고 점 CD로 커트되면서 어느 정도 작은 성과를 거두고 퇴장합니다 이슬라. 자, 치즈로. 자, 근데 이번에도 아까랑 상황이 똑같아요. 각성 크리스가 기가 4개가 있고 모두 콤보 2번이면 마무리 질 수 있는 상황이었고, 자, 셔터로 한번 잘 막아냈지만 거기 슈캔으로 셔터를 파해냈습니다. 일단은 죽다 살아났어요 지금 우레즈. 저게 아마 선입력으로 그냥 됐던 것 같아. 이거는 일단 한방 마무리를 위해서 기 2개까지만 씁니다.
3개 쓰고요. 이러면 일단 모두는 봉인을 EX knew it was coming at some point, and this 커잡으로 should be it. Copero and Nesto 잘 perfectly 마무리하면서 played with the Orochi 코페로가 playing to all his outs. 다음 라운드 Amazing 진출하네요. play. Great stuff there, man. Look at the boy. Yes, sir. CDM, clan them out. Shout outs to all of those players there. Ernesto, you know it, man. You can see the flag on his shirt. A very prideful player. And just as I'm sure Yodas is, you know, both those guys representing Mexico here and showing you just how talented that region is in this game. So, yeah, you know, I was looking at a little infographic. There are like what 10, 11 이렇게 Mexican 우레즈가 players. 다음 라운드 So they make up 올라갔고 the bulk of the 자 bracket. 다음 For 경기는 good reason, right? I mean, these 뭐 guys are 대진표 so good, man. 순서대로라면은 자 멕시코의 바이올런트 케인 그리고 홍콩의 파인애플 경기 되겠네요. Powerhouse. There's so many killers. I lost to a guy in LCQ from Mexico that apparently this is like his first offline. Really? I'm like, oh god, I suck. But no, he's just really good. No, he's really That's good. just how it is. And, you know? and you suck too, you know. So. Anyway, guys, we hope y'all having a great time so far, enjoying the action. It's been 자, a 일단 great day 다음 so 경기 far. We have 선수들 좀 so 기다려보고. much KOF today. It's so I'm not in heaven right now. There's just so much KOF. It's amazing. Yeah, I mean the level of play that 벌써 we've seen 쉬는 시간은 already, 아니지, 얘들아. it's only going to keep getting better too. It's like it sounds so stupid to say, but like it's true. It's going to be better and better as the day goes on, and tomorrow as well. It's going to be incredible stuff. So Yes, keep it locked sir. here. Keep it locked. Yeah, like I said to you guys yesterday, don't do nothing. Don't cook. Don't leave the house. You know, order some food. Yeah, man. Just big chill. Invite the homies over. Have fun. It's going to be a great time. And if you're new, if you're just passing through the stream, we want to invite you guys into our world. This is our world right here. KOF is like one of the best fighting games out there of all time. 15 in particular. 파인애플 같은 경우는 이제 슈네이, 야마, 류 그리고 게니츠 Yeah, I certainly am. So, 이제 그렇게 이제 that's all that matters to me. 캐릭을 쓰는 걸로 돼 있고 자 준비됐나요? Alright, yo, 파인애플 홍콩 Tengu X Cruise Violent Kane 홍콩의 going up against Pineapple. 포틴 때 에버 재팬 8강에도 들었던 홍콩의 One of 파인애플. Zarena's strongest soldiers. Yes, right? yeah. Shout out to Zarina players. I know 자, 그 상대 멕시코 이제 멕시코의 바이올런트 케인. 자, 이선들은 지금 쿄가 너프되는 지금 상황에서도 쿄를 사용하고 있고 옛날부터 쿄랑 이오리는 본인 캐릭픽에서 절대 빼지 않던 유저예요. I call him Mr. World Warrior in terms of like the players from Mexico. You see him a lot. He travels the most. Yeah. 자, 그리고 기본기에 굉장히 충실한 유저고 파인애플 같은 경우는 he's a pleasure to watch. Nice guy. We know him personally. Yeah, that's right. And he's someone that we're very proud of to see him here in this tournament. Yeah, man. 뭐지? So no bias, of course, but I would love to see him do well tonight. You know. I mean, listen, there was a World Championships a few years ago. 버튼 세팅 들어갔고 파인애플 경우는 캐릭픽을 어떻게 할지를 먼저 봐야 될 것 같아요. Who's that? 거기에 따라서 좀 달라질 것 같고 바이올런트 케인은 캐릭픽을 바꿀 것 같진 않고요. Another breakout performance for him, but of course Pineapple definitely looking to thwart that fairy tale ending. Yeah. No, I mean Pineapple, of course, he's 대만에서 열렸던 이제 온라인 대회였죠. 이제 거기서 이제 출전권을 따냈던 파인애플이고 그리고 북미에서 열렸던 오프 대회에서 타마고를 잡고 외로운가 타마고인가 를 잡고 올라왔던 이번 오늘을 대비해서 기스를 연습해 왔는지 이제 기스를 꺼내서 파인애플 worried about the Shune. He was like, I think 파인애플은 기스, 류, We shall see if that is truly the case. 게니츠를 꺼냈고 Get them in here if you haven't. This character is looking like one of the best 바이올런트 in the 케인 game. That's right. But 역시 one of the best characters in the game is going to be on point for Pineapple, and I believe that was Geese that we just saw. 사용할 것 같고요. Geese is out of this world. His buttons, he has the most like perfect normal set. Like everything is you get mileage out of. 시작합니다. 1번 표 바이올런트 케인 1번 표 그리고 파인애플 1번 기스. 자 원약발로 일단 견제해주면서 하지만 공중 격추되고 기본기 싸움은 무조건 집니다. 자 원약발로 그래서 견제하면서 커트. 자 부동 압박 계속 이어가고요. 자 가드 크루치 압박 때문에 움직여버렸어요 지금 케인이. 그래서 부동콘 콤보 맞고 뇌갱열풍권 들어가면서 데미지 확 뽑아줬습니다 파인애플. We'll save that one for Xiao Hai later. But yeah, I mean, again, 자 들어가기 힘들어요. 지금의 큐는 상당히 들어가기 힘듭니다. 일단 약세고. 자 ES 금원량으로 커잡 들어가고요. 구루이 캐치 못한 거 아쉽고요 케인.
자 계속 원약발. 지금 유효타는 원약발로만 유효타를 내는 느낌이에요 지금. 다른 방법은 근데 찾아야 됩니다. 자 계속 봤을 때는 그 전에 예선 때 경기를 봤을 때는 대시에서 하단 약발 약손 그리고 88씩 그거를 이용한 운영을 많이 해왔던 케인인데 파인애플이 아예 지금 그 거리를 안 내주고 있어요. 그래서 많이 답답해하는 모습이었고 자 거리 유지 철저히 하면서 자 본인이 불리하면 백대시 2번으로 거리 벌리고 자 공중 질풍권 계속 견제하면서 야금야금 잘 갉아먹고 있습니다 파인애플. 아, 안 들어왔죠. 안전하게 딜캐할 수 있는 걸로 안전한발로 딜캐를 해줬고 파인애플. 진공 돌려차기 들어갔고요. 자 어퍼 잘 쏘였습니다. 상대 점프 코트 잘 해줬고. 아 근데 저기서 왔다리 갔다리 하고 있는 거 의미가 없어 보이는데 EX 호강거 한두 번 정도는 날려주는 게 좋아 보이거든요 지금. 아 그래도 점프 강발, 안자 강발에 들어가면서 시간은 많이 흘렀지만 기스는 잡아냈고요. 자 2번 슈네이 좀 특이한데 보통 슈네이는 최근 메타에서는 1번으로 많이 사용하는데 2번 슈네이로 나왔어요. 근데 콤보로 먼저 맞아버리고 이희영 홍이 들어가고요. 자 귀찮으니까 정역 심리 그냥 굴러서 빠져나왔습니다. 자 원강선 자 패턴 들어가죠. 외로가 슈네이를 사용할 줄 알기 때문에 슈네이에 대한 내성이 없지는 않을 것 같은데 케인이 일단은 지금 저 패턴에 그냥 가드 말고는 대응을 잘 못해주고 있습니다. 아 이거는 절판을 해야 되지 않았나. 생각을 전혀 안 하고 있었던 것 같아요 지금. 자 CD 들어가고요. 마무리되죠. Clean and simple. Pineapple, the Shunei. Honestly, though, that didn't go so badly for VK. I mean, if that's how every Shunei round goes, then maybe 더 잘 잡아낼 수 있었는데 아쉽게 좀 놓친 기분이 있고 케인. 그럼 CD. That's right. So we're seeing that come to the practice come to fruition here. Nice. 자 이것도 위험했어요. 하지만 저 느린 중단으로 일단 유효타 내면서 슈네이 잡아냈네요. 자 3번 게니츠 파인애플 3번 게니츠 나왔고 이 캐릭으로 우승했습니다. 파인애플은 대만 대회에서 소옥 잡고 바이러스 잡고 우승했던 파인애플이에요. 이거 잘못 맞으면 데미지 엄청 나옵니다. 여기서 두 개까지 쓰면 데미지 엄청 나와요. 한 방 더 아예 죽습니다. 빈사가 아니네 베로야. 아예 기술로 콤보가 시작됐기 때문에 생 EX 바람으로 시작이 됐기 때문에 보정이 아예 안 들어가 있었고 기세계 초필로 다 쏟아 넣으면서 마무리됩니다. 아 바이올런트 케인 이번에 큐를 빼고 료를 집어넣었어요. 아 료 전에도 했죠. 락을 뺐었네 그 전패는. 오케이. 그렇죠. 큐는 지금 여기서 사용하기에는 지금 티어가 좀 많이 내려간 상태라서 거기에 상대가 기스라서 매치업이 아무래도 힘들다 생각해서 이제 바꿨습니다. City of Wolves. That's right. So get ready for that one. I can't wait when SNK drops that in the future. But we got the future right now with this Rock Howard. Let's see if VK can close it out. Warming up the hands. All right, VK with the Rock. He's been playing Rock a lot, so I mean, this is it's not weird to see him pull him out. And Rock's an interesting 자, 점 CD 카운터 맞추고요. 다시 한번 점 CD 압박. 점 CD. 훨씬 더 들어가기 쉽죠 큐보다. 자, 추가 압박 계속 하고요. 바드 크러쉬 직전.
Has to watch out. No bar either to get himself 카드 out of 크러시 trouble. 나기 직전이에요. Wow, 아 big 근데 risk, 잘 but no, 굴렀네요. punish from Violent 엄청 잘 King. 굴러서 빠져나왔어요 지금. You know, Gee's gotta be a, 각킹 구르기도 아니었는데 아무 출혈 없이 일단 구석에서 빠져나왔고 이번에 락이 압박당할 차례. Nice air to air. 자 원광선 이후에 딜게 없죠. 끝거리가 되기 때문에. Oh wow. Okay, a little too shallow 좀 to jump CD. for anything. 자 EX 커자 한 번 넣어줬고 데미지는 미미합니다. 고종이 많이 먹어서 아 근데 이거 히트하기 못한 건 좀 아쉽고 질풍권 Yeah, this is looking like a completely different Violent King from last game. 아 락으로 하면서 자 이건 확정이죠. Yeah, noticing that Pineapple often likes to go for the follow-ups on the Rekka series. 침착하게 기다려서 상대가 어떤 기술을 내밀는지 끝까지 봤다가 왔다 싶으니까 바로 각킹 구르기에서 마무리 짓는 모습 좋네요. Hop in between and punish, but of course the guard cancel is a lot less, you know, covers more options. CD? It's better. 자 여기서 여기서 중요해요. 잘 비벼주긴 했는데 구석이었기 때문에 강사대기를 날렸다면 오히려 맞는 상황이었습니다. 여기서 Okay. 자 역가드 못 막죠. Okay, nice setup. 아 쿄의 내성이 그렇게 높아 보이진 않아요 지금. 외로가 많이 연습을 안 해준 건지. 자 저 강선 내미는 것도 좀 더 빨리 내밀어야 됩니다. 저기서 필드에서는 강소를 내밀려면 흡수기를 맞고 바로 내밀어야 돼요. 그래야지 저 패턴이 파해가 됩니다. 아 그래도 잘 맞추면서 일단 죽진 않고 그렇죠. Yo, VK's rock looking really strong, looking like the correct decision to sub him in. 자 원래 K는 락이 주캐가 맞아요 지금. I don't know, you know, sometimes. 네, 첫 경기에서 이유가 뭔지 일단 꺼내진 않았고. 아 버프 받은 순간 이동 풀 콤보 들어가면서 Yeah, psychic stuff. 일단 2번 불러냈고요. VK though, the Rio, no, the Yori coming in. 아까의 스코어 상황이랑 비슷해요. 지금 파인애플은 최대한 기를 안 쓰면서 데미지를 뽑아내야 되는데 하이데른에 비해서 일단 데니츠는 기를 안 쓰면서 데미지 뽑기는 좀 힘든 캐릭이라 다만 그 기를 사용했을 때 리턴은 확실합니다. 이거 마무리죠. 기를 잘 효율적으로 사용했어요. 거기에 효율적으로 또 남겼습니다. 몰라요 이러면. 아, 이 기 하나 빠진 거 좀 아깝고. 자 중간에 K는 앞에서 이제 점프해서 달려들려고 하다가 저 EX 바람 기둥에 계속 걸렸거든요. 이번에도 걸리면 큰일 납니다. 자 카드 크러시? 그렇죠. 잘 기다렸죠. 카드 크러시 무조건 나죠. 들어가죠. 콤보 이거 다 써도 될 만한 기가 아직게 안 찼고 일단 하나까지만 쓰고 마무리. 자 정방선 좋죠. 자 다시 한번 깔았습니다. 하지만 이번엔 가만히 기다리면서 안 맞았고 자 EX 후한 거 깔면서 어퍼가 판정이 아슬아슬하게 안 닿았어요. 일단 어쨌든 기회를 잡았고요. 지금 또 들어갑니다. EX 바람. 자 저걸로 진짜 게임 다 해먹었네요. 와. Yes, sir. I mean, Pineapple, that was a really strong showing. Using those EX tornadoes so perfectly to shut down all the approaches. 일단 저게 맞으면은 무조건 이제 조질 들어가면서 콤보가 이어지니까 그리고 막혀도 아무 부담이 없는 기술이거든요. 저기 앞에 좀 먼 곳에 이제 바람 기둥이 생성되기 때문에 그래서 부담 없이 사용했어요. 부담 없이. 나 화장실도. Perfectly played. That was so sick, so sick. That was an impressive set, man, from Pineapple. VK started to kick into second gear, but it was a little too late. Yeah, a little bit too late. I mean, that rock really looked like he was making all the difference, but as soon as that Ganitz came in, it really felt like VK was kind of like taken aback. He wasn't really sure how to approach. I mean, I don't know either. I'm looking from here. I don't know if I could ever get close to that character right now. The thing is, right, like, we have like 39 out of the 59 characters are used in here. Right. That's huge for KOF. KOF is, I mean, this is like the most balanced KOF of all time. Yeah. And, you know, it's hard to prepare for all those characters, and that could be it, the unfamiliarity.
But when you're on this stage, you got to do your homework. You got to be ready for it because, you know, of course you're expecting the Geeses, the Islas, the Bennies, but of course you got now Paco's in with dual line. That's right. We just saw Ginnets. We got Toshi later on in bracket with like Mai and Robert. All these different characters that you might not see normally, you got to be ready for them. Yeah, absolutely, absolutely. I mean, it's hard to fault anybody though because it's hard to find players that are able to pilot the characters. NH는 지금 강캐 all 맞습니다. these players, you know, like, That's true. That's so true. But Andrew, who we got coming up next, bro? all right, let's see. 전혀 We've 나쁜 got, 캐릭이 아니에요. another 공중 Tango 공격이 X crew 굉장히 member. We've got 좋아서. El Rosa. You see him on the camera right there. One of the fan favorites here in the U.S. Such a nice guy. Love the guy to death. Yeah. 자, 원래 다음 경기는 엘로사 그리고 라시드인데 If this was a nice guy competition, lasted, and these would be grand finals. 엘로사 맞습니까? They're both sweethearts. They're both great guys. I like talking to them when I see them at events. 이게 엘로사가 맞다면 반대편엔 라시드가 강명구가 준비돼 있을 거예요. And asked him how he's doing. He's like he's ready to go. 드디어 첫 He's ready. I said, hey, do you know 한국 사람 강명구. I said, all right, I said, let's see what you got. But you cannot doubt Rosa. Rosa qualified through. 자, 엘로사를 상대하는 강명구 첫 한국인 출전자입니다. Going to be happy. Dinosaurs like everyone loves watching that character. Everyone loves him. Yeah, that's right. I mean, Rosa in particular, people love watching him. He plays a bunch of grapplers. Very exciting style of play. Very aggressive. 한국 경기 mixes you up, 드디어 forces you to guess. And 나왔고. more often than not, he is guessing correctly. Yo, he 자, 강명구가 2피, 그리고 라시드가 2피, 엘로사가 1피. That's facts. Like you are back to fast food because he is making you guess. 자, 라시드는 언제나의 그 픽, 그리고 엘로사는 실비, 각야, 공룡을 선택했어요. Exact same team. 근데 지금 이 공룡 글쎄 저 메이탱크는 일단 라시드를 상대할 때는 메이탱크는 어떻게 잡아내느냐가 제일 중요한데 메이탱크에게 한번 말리면 큰일 납니다 진짜. Yeah, he's still running, just not doing it for this matchup. Right, See Lasset pop off to the camera. Let's get it, folks. Game 3 of the day. Lasset versus El Rosa. Nice crowd coming alive. Love to hear it. 자, 32강. 드디어 한국인의 첫 번째 경기. Like I said, both 지금 화면에는 왼쪽에 보이지만 게임상에선 2피로 게임하는 라시드 시작합니다. 자, 메이탱쿤. 자, 다른 메이탱쿤과는 다르게 굉장히 공격적인 메이탱쿤이에요. 라시드는. CD 맞추고요. 일단 추가타는 아쉽게 안 들어갔고 압박 계속되죠. 자, 안작 강손입니다 저거. 안작 강발. 강발로 대공 쳤고. 자, 여기서 저런. 자, 리치 싸움에서는 지금 메이탱쿨이 훨씬 좋아요. 그걸 굉장히 잘 이용해주고 있는 지금 라시드고. 자, 점프 못 뛰죠. 지금 대공 무서워서 점프를 못 뛰고 지금 압박하고 있는 엘로사. 구석에 들어갔죠. 이거 굉장히 아파요. 구석 콤보 굉장히 아픕니다. 여기서 다운 공격 들어가고 안점. 아, 여기에 커잡. 저 무적 잡기가 안점을 파해하는 잡기인데 그걸 예측하고 백대시를 미리 입력해 놨었습니다. 라시드. 자, 여기 콤보 들어가고 추가타 다시 한번. 자, 야시로와는 다르게 무적 잡기가 없고 가포 잡기가 있기 때문에 공룡은 구석에 몰리면 굉장히 답답해요. 메이탱크 상대로 여기 콤보 또 들어가죠. 초필 캔슬하고 깔끔하게 마무리 짓습니다. 압도하고 있는 라시드. 자, 이게 지금 이 모습이 보통 라시드가 이 게임을 풀어가는 모습이에요. 메이탱크에 한번 말리면은 진짜 답도 없이 말립니다. 스트가 굉장히 많이 나왔어요. 라시드의 경기에서 메이탱크 스트는 좀 CD. 자, 셔터 키가 굉장히 작기 때문에 어지간한 점프 다 넘어갈 수 있고 초필 캔슬해주면서 대공 잘 쳐주고 여기에 눈먼 대공 하나 예측 대공 깔아주면서 메이탱크 스트로 라시드가 1대0으로 먼저 앞서 갑니다. 미치겠다는 거죠 엘로사 지금. 심지어 어제 그제 프리게임 하면서 엘로사랑도 게임 굉장히 많이 한 걸로 알고 있는데 미쳐버릴 거예요.
No, Kate blocking it in. Yeah, no Clark instead of the 일반적인 dinosaur, rather. 정석적인 운영으로 게임을 풀어나가지 않는 Yeah, that's 라시드다 보니 이번에는 공룡을 빼고 클락을 꺼냈습니다. 이거는 좀 더 나은 선택인 것 같아 보이긴 하는데 Oh no, man. We know how talented he is. Of course. But obviously, Lassed's not here to play, man. He flew all the way from Korea. That's right. Definitely wants this. Lasset is a guy who, like, he always gets to like that top 8 placing. 자, and it suffers some 그래도 really bad 한국에서 losses. 게임하면서 So he 클락의 wants to close that out. 클락 상대는 이골이 난 Yeah. 라시드이기 때문에 어지간한 클락으로는 라시드에게 타격을 주기 힘들어요. Korea's stacked in here. We got him. We Yeah, got man. Sua, 참고로- of course, the celebrity, and of course the 참고로 클락 유저 제외하고 클락을 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. Nice, gets the counter hit jump CD. Has him in the corner. This is where he gets to start doing something. 자, 안정한 발. Nice, the down D. 자, 굴러 잘 빠져나왔고 역으로 구속으로 몰았고요. And I like Clark 자, in this 전실보. matchup. I like having access to 안점. that 6-frame crouch and heavy kick. Such a 자, fast, 계속 트랩 normal- 걸어주면서 And again, this is 내밀 where 테면 Pico 내밀어봐 shines. 하고 있고 Has 먼저 you in the 내밀어서 corner. 일단 트위스까지 넣고 Oh my 추가타 gosh, 들어가고요. the perfect juggle. Stand CD confirmed. 안정한 손. 자, 원광소 점프 Oh my 커트 God, 대공장풍 소필 들어가 소필은 안 썼고요. For reference. 백대시 지금도 무적 잡기를 예측한 백대시였는데 여기 앞구르기가 걸려버리면서 얻어 걸린 느낌이 좀 있지만 그래도 잘 잡아낸 라시드입니다. His fireball is a quarter circle back motion, and the DP, the flash kick is a charge motion. The fact that he's doing them both 자, seamlessly 2번 is 실비 out of this world. 실비는 뭐 몇 번을 해도 좋은 캐릭이지만 3번을 할 때만큼의 파괴력이 나오기 힘든 캐릭인데 지금 그게 문제가 아니거든요. 이 메이 탱크는 어떻게 하느냐가 문제예요. 지금 각캔으로 기 하나 사용해 버렸고 자, 유리 프레임이지만 내밀지 못하죠. Nice shatter 대공 strike. 지르는 거 무서워서 Nice 셔터 find, good 들어갔지만 conversion. 예전과 같은 셔터 데미지는 이제 안 나오는 현 패치 상황이고 어스 들어갔고요. 이거는 안 죽여요? 안 죽어요. 이거 안 죽어요. 콤보 잘못 때렸습니다. Yeah, they've been doing a really good job with it. Nice. 자, 일단 지르기로 일단 메이 탱크를 잡아놨는데 자, 기 4개 기 4개 쉘미가 출동했는데 기가 4개입니다. But here comes Shermie, some of the biggest damage still. She always gets like minor nerfs every patch. 자, She's 박치기. still really, 자, really 대공 잘 good. 쳐줬고 That's right. 미리 잘 깔아놨죠. 여기 이후에 안점. Nice. 저거 왜 질렀죠? Okay, he's like, you want to try to command grab me? Let me show you how it's done. 일단 Sadly, hers is like so bad in this game. 이거 확정이죠. 확정은 아닌데 Shermie, Big damage. 점프만 안 we're 하면은 getting just tossed 셀미가 around. 이기는 상황이었습니다. All right, nice. 짤짤 Like a bag of 안정한 potatoes. 발. Thank you, sir, for Yes, saving sir. me. 공중 공중전이 지금 쉘미가 훨씬 좋은데 어스 이거 셔터 한 건데 어스가 나갔죠. 뒤로 넘어가서 You still get a 의뢰에서 lot of 살았습니다, those 엘로사는 preemptive, 지금. like hop checks there. 대공 잘 Oh, 쳐줬고. Nice DP, beautifully done. Lasted now on the life deficit. 자, 다시 한번 질러주면서 이번엔 지르기로 게임을 That 풀어나가는 energy I need. 엘로사입니다. Match that craziness. Don't go down this easily. I want 2-1s every match, Andrew. Same, bro, I same. want that all weekend. Here 자, comes the 점프. traditional character from 맞았죠. That 이거 shit- Wait. 그렇죠. 아끼고 있어요. Just spin it. 이 정도면 충분히 괜찮다. 자, 점프 오면 대공 쳐주면 되고 이렇게 점프 커트해도 되고 We know what Ash is capable of. That's This right. Sans Colette. 굉장히 Oh, 여유 있는 Everybody's here to see, 상황이었거든요. bro. Yep. Get ready, chat, because I know you're looking for it. 자, Elosa 엘로사는 does 지금 not wanna 공포에 see that in 떨고 his 있을 future, 거예요. no, 지금 sir. No, sir. Trying to 한 avoid 대만 this 맞아도 cannon 죽습니다. advance. 한 대만. 짤 한 대만 맞아도 I don't 죽는 think I might 상황이에요. pull up out of nowhere and be like, sorry, bro. 지금 Gotta happen. 마음 편한 거는 라시드고 지금 공포에 떨고 있는 건 엘로사입니다. 함부로 내밀기 힘들어요. Yeah, you see 전제 how, 함부로 하기 힘듭니다. Oh 여기까지 my goodness, gets 들어가고 crossed up. 콤보 Let's see 실수만 what we got 하면 in the tank 이제 here 마무리되죠. for 저희는 Lasted. 노래를 부르면서 Yeah, just like we 강명구의 did, folks. Sans Colette, here we 승리를 go. And don't 기다리고 worry, my boy 있으면 King 됩니다. Jumper isn't here to make him drop the combo. Let's see if he keeps 자, it 물 한잔 going. 하시고 Got a bar. 실패할 리가 없어요. Possibly two. We got two now, Andrew. We Yes, might see sir. another Sans Colette. 자, All right, Keep it let's go for simple. this route. Yes. Yep. 마무리죠. And that is going to be it. Will it 2대 kill? 0으로 Yes, it 강명구 does. 다음 라운드 Lasted. Dominant 진출 2-0 performance 하네요. over El Rosa. Going to be moving on in the winner's side. Well played to both players, man. Yes, and very similar to the last game. It was a little bit too late for the signs of life because Yeah. we did see it. El Rosa was 뭘. firing back, and Yeah. I liked that he was starting to get more aggressive with things. But 지금 again, 매기는 건지 this 신나게 didn't have the 접해놓고 help, and it was 쌍따봉을 just 날렸어요. Unfortunately, that it was a little bit too late. Yeah. But regardless, last
will be the victor of that match as he advances further on into the bracket. Rosa now joins ZJZ and Violent Kane in the loser side. Such names, bro. That's crazy. 자, 라시드. 뭐 여기까지는 예측대로고 뭐 큰일이 없지 않는 이상 솔직히 라시드는 오늘 16강 승자조로 갈 거라고 예측 중입니다. Folks, like KOF all weekend, we got the finals tomorrow. That's right. Like it's just, what more can you ask for? You know what I can ask for? What can you ask for? 오늘 16강까지 뽑아요. 아 이거 웃기더라. 사우스타운 FC. 보가드 등번호 94. I really want that the football jersey, right? 자, 브라켓. The Bogard, the name on the back. It looks so sick. The material is really nice too. I was looking at it. Definitely does. 여기서 라시드 올라갔고, 자 다음 경기는 아마 위에서 순서대로 내려오는 것 같은데 첸첸 그리고 영국의 임페르노 콩이에요. Pretty comfortable, right? And it was very comfortable. The material was nice. You know, I'm not the biggest K 오늘 Dash 한 fan, but you know, 선수당 he looked good, so I was 승자조는 letting him look good on me. You know what I'm 승자조에서 saying? 올라가는 승리하는 선수는 두 경기. 그리고 만약 승자조에서 패배했다 그러면 세 경기 합니다. 오늘. And just shout outs to them for making all this happen. You know. Absolutely. Yeah. Absolutely. So, but we'll be right back, folks. I know the matches have been hyped, and we want you guys to replenish. We want you to go get your drinks, get your food. 대충 오늘 예상으로 한국인들은 승자조로 3명 다 승자조로 16강 갈 확률이 좀 높긴 해요. 자 쉽시다. 과자 먹어야지. 승자조로 올라갈 확률이 좀 높아서. 근데 그 심자조 16강부터 좀 많이 빡대요. 아까 한번 푹 훑어봤는데 명구 라시드는 16강 올라가면은 소년이랑 붙고 소년이랑 붙어. 그리고 이제 짬타는 승자조로 올라가면은 ET 아니면 M-랑 붙어요. 그리고 동네형은 16강 가면은 라기아 아니면 모크. 오늘 대진은 괜찮은데 이제 내일 대진부터는 좀 지옥이 시작되는 이제 그런 대진이에요. 한국 사람들은. 레이저. Takes your weight without pressure. Fully adjustable to cradle your spine and adapts as you shift in your seat. True ergonomic alignment. 저거 50만 원인가 그렇단다. Your perfect gaming form. 한국에서는 70만 원이라는데? 뭔 의자 하나에 그 정도를 태우고 있어. 아 스틱도 근데 스틱도 너무 비싸졌어 요즘에. 아 쉬고 있어요. 과자 먹으면 쉬고 있음. 뭐 아끼려면 어제부터 아껴 써야 되지 않을까? 아 어제 내가 그걸 왜 해가지고 아이고 진짜. 오징어 땅콩이요. 그러니까 내가 그걸 왜 했을까요 어저께. 솔직히 누가 올라오든 관심도 없었는데.
다음 경기 좀 뭐냐 노잼일 수 있어요. 다음 경기. 아 근데 임팩콩이 좀 미친 짓을 많이 해가지고 그런 면에서는 보는 맛이 좀 있긴 하겠다. 나성진님이 5천 치즈를 선물했습니다. 깎아나 드시. 깎아나 드시. 깎아 먹는 중. 그래도 감사형. 먹는 중. 아 잠깐 멈추고. Yo, welcome back, everybody. We are here continuing 얘네 뭐하니? the winners round 1 of the SWC top 32 bracket. How you feeling, Rome? How were the matches so far? You know, they were kind of nice. They were pretty good. Bro, they were godlike. They were bro. godlike, right? The Yeah. matches are crazy. Yeah. You're seeing these players, you know, their practice that they've been doing for years and years now. Finally, the culmination. It's coming right when they need it, you know? That's right. That's so right. We're going to take a quick look at the bracket, see what matches we got coming up next. So you see that first column is the one we just played. We figured 자 those out. 다음 경기 And then we're 이거예요. going to the next one. So 첸첸 who we got coming 임페르노 up 콩. next? All right, so up next we've got Chen Chen, who qualified out of Australia. I believe it was 오스트리아 Newfoundland? 그러니까 호주 Okay. Yeah, 어, so 호주 going 대회 up against Inferno Kong representing 통과하고 올라온 Manchester, 첸첸 그리고 Northern England. 중국계라던데. You guys are unaware. I boy. certainly 그런 거 was. 같네요. My geography's 오른쪽이 bad. 첸첸 왼쪽이 임페르노 yeah. 콩. So I'm not even going to try that. 임페르노 콩 같은 경우에는 14 때부터 그랬지만 yeah. So both 이제 these guys, 공룡. treat to watch really. 공룡 우리가 especially 안토노프를 Inferno 주력으로 Kong, 사용하고 거기에 probably kind of like the 15에서는 what's it, 14에서는 the premier, 버스를 like, 썼는데 character loyalist. 15에서는 그 캐릭이 dude, 없어서 I mean, 누가를 Two 사용해요. of his characters he's been playing since 14, and that's King of Dinosaurs. But that's not it, folks. Antonov. See, Aru's laughing because like, what is Antonov doing in the World 첸첸은 Championship? 데니 기스 But that 이오리 goes to 무난한 show 픽이네. you that Inferno Kong is at the top of his game in his region, and he is here to bring that 자, character. 한쪽은 And 빅트리스, he's also 한쪽은 playing 드래곤. Rugal. That's right. 아마 That's right. 1피 쪽이 Rugal, 첸첸일 I love that 거고 character 2피 myself. 쪽이 Antonov too. I was 이제 kind of 임페르노 like 콩. an Antonov believer for some time, and then I. 임페르노 콩 같은 경우는 에버저 편 것을 실제로 봤는데 우리 숙소에서 똥한테 이제 하루 종일 처맞으면서 이 친구 목소리는 뻥만 들었어요. 뻥. Oh, it might be 그거밖에 only 기억이 him, 안 나. but we might 어쨌든 see. I mean, he plays 루갈, his character so well, you won't even notice. 공룡, But we cannot 안토노프 역시 discredit Chen Chen 예측한 as well, bringing 대로 a very 픽을 solid 들고 왔고. KOFS team. Benny Maru, Geese, and I believe that was Iori. Chen Chen's got something to prove, man, and I want to see which of these players will advance 경기 to the 들어갑니다. winner side of this bracket. That's right. Okay, so we've got. I was asking Inferno Kong earlier. I was like, "Do you ever change your order at all to like for matchups? Because Rugal, he's pretty good like as a counter zoner against like fireball characters, right? Sure. He's like, nope, always play the same order, always. Yeah, it seems So- very specific. I mean, Antonov, traditionally, the people that play him, they always use him on anchor. Right. Because of 자, that, his 지금 이 crazy 경기는 meter 가벼운 expense, like, he 가벼운 spends 마음으로 all of 보시고 it, like, dumps it out into 그냥 crazy combos. 임페르노 콩이 He's like 어떤 the 미친 only 짓을 하냐 character 그게 who's 먹히냐 안 crouching 먹히냐 heavy kick, which is 일단 그 normally 정도만 sweep. 이제 It's 포인트 no 잡고 overhead, 보시면 right? 될 것 같고 He can combo off of 다음 two, 경기 right? 기대하세요. It's 다음 not 경기. great. He scales, but we shall see. 자, Rugal 별풍선. back in the game, dude. Yeah, man. been a Love while. to see it. 안장발 짧죠? Uh-oh. Has to really watch out. He was telling me 자, also earlier 안장발. that he does not like this matchup as Rugal, and I totally understand. Does anybody like 베니는 Frank 아마 Rugal? 이번 대회 좀 지겹게 볼 거예요. 굉장히 많은 선수들이 베니를 사용합니다. Oh, 자, battle. 아 but doesn't 캐치 get 제대로 punished. 했는데 The cross-up kind of 그 messed him 후속타는 up, I 들어가지 think. 않았고 Good spacing here from Chen Chen. 호주입니다. 호주. No challenge with uppercuts, actually. I'm surprised. 아 이거 대공한 건지 아니면 뭘 한 건지 EX? Oh wow, big whiff, but no punish. 오히려 안 Unfortunately, 닿은 게 for 다행, Chen Chen. Doesn't 지금은. matter. Managed to find the hit anyway, and this is going to be big damage and additional pressure in the corner. Yep, and that was a great cross-up jump D. Benny can't get that as 자 often as 지금 he 기본기 likes. 싸움에서 Big 지금 body 많이 like 밀리고 Rugal. 있는데 And 임팩콩이 actually, this entire team is going to make it 이거를 easy. 콤보로 콤보 Inferno Kong, he only 데미지로 plays with 이 big 간격을 characters. 채워야 되는데 지금 콤보 지금 때릴 상황이 지금 안 나와요. Got a drop of health left. 상황이 Let's see if 겨우 Benny 와도 closes 지금 one 못 out. 치고 있는 18 모습이 좀 seconds on the 보이고 clock. EX로 Yet to really 느리죠. get started here. Chen Chen just playing ever so solid. Absolutely, yeah. I like. He's like. 자, 일단 okay, 지르고. okay. Overextended a little bit, got DP for 그다음에 troubles. 역가드 들어갔고요. okay. Oh my 여기서 goodness, you wanna 콤보 cross me over 아 jump B? Let me 이거 give it right back to you. 잘못되는 게 Look at 아닌가 that, 싶을 stealing the life 정도로 away. Inferno Kong 어스 way 들어갔습니다. up advanced strike using the guard point functionality 저게 to blow up that 기 DP. 배분만 That was 잘했으면 EXP 죽일 수 있는 too. 피였는데 So 그거를 good. 잘못했다는 느낌이 들었는데 마지막에 어스 깔아 놓으면서 자 지르기 파일
None at all. 갑자기 역전을 해버렸어요 지금 임팩콩. That's the kind of player Inferno Kong is, man. Just coming back from underneath. I mean, he is. 자 역가드 다시 한번 역가드 못 막죠. 가덴 마무리입니다. Excuse me, Alberto. Double La Chueca. La Chueca, yes, I believe. 어스가 가포는 3프레임부터 발동이고. Bro, because his leg be out, stanky leg. That is right. All right, but we got Inferno Kong's King of Dinosaur coming in. 아 가포가 6프레임과 7프레임 발동이고요. 그리고 잡기 반격은 3프레임부터 발동입니다. 그리고 시작부터 동작 끝날 때까지 가포가 한 번 발동하면 가포가 떡질이 돼 있어요. Alright, fighting out of the corner. Tried to go for probably another taco there. Definitely 자, 공룡 got the toe touch. Has to be careful. CD. Think about Dinosaur, a little bit of a floaty jump. 자 앉아 약손으로 계속 견제를 해봤는데 아 일단 안 닿죠. 저것도 강손으로 강발이 아니라 아 닿습니다. Drag down the whisper in your ear, homeboy. It's a nice outfit you got there. 콤보 클맥까지 다 쓰면서 데미지 뽑아주고요. 이 다음에 me and you or game. That was a little sensual. 자 임팩콩 이제 점프를 예측하고 한번 대공 투시 깔아봤는데 일단 점프 안 해주고 있고요. 장풍 깔고 자 이 상황에서 이제 데미지 뽑을 걸 잡기밖에 없는데 계속 가드 굳히고 있어요 지금 첸첸은. 자 굉장히 어려워 보이는 상황에서 역시 이효리가 규화로 마무리 지었고. On Inferno Kong's final character, the Antonov comes out to play. Yep. The boss man, he was the king of fighters as his song says. 자 안토노프는 아 ES 옥장판. Huge shockwave on the screen. 자 중단. 데미지는 얼마 안 나와요. 일단 모두 까면서 이거는 일단 마무리 짓겠다 얘기하고 있죠. 아 일단 마무리는 안 되는데 그래도 이 다음에 또 ES 옥장판 하나요 올라 중단으로 마무리합니다. Yeah, absolutely. Really well done, cleans up perfectly. Inferno Kong now gets Chen Chen back down to the anchor, but now it's the anchor geese, bro. Oh man, the anchor of all. He said, "I'll show you a boss character." Right. 아 이거 아 근데 DK 좀 약하겠죠? 일단 모두 까고 콤보 일단 집어넣습니다. 첸첸도 지금 선택지가 좀 아쉬운 부분이 좀 보여요. 어부바 들어가고 아, 저는 기본 잡기 잘 풀어냈고 아 저 대공 뭐죠? 좀 쓸데없는 게 나왔는데 큰일 날 뻔했는데 이번에도 DK를 좀 약하게 했어요. 첸첸 이거 마무리 될 것 같은데요? 이번에 올라 중단 ES 옥장판 저건 정해진 패턴이죠. Like I was saying, I really think it might be a case of character unfamiliarity, you know? Because like he was doing so good until he got to the Antonov, and all of a sudden it was just like 아 잘 나가다가 뭔가 선택지를 계속 잘못 선택하는 느낌이 있어요 지금 첸첸은. But I mean, Chen Chen was playing. He was doing really well. He was playing really solid. He was playing like KOF at his core. He was just textbook KOF. Textbook KOF. Yeah, man. Like he was in there. But you know what? You know, Antonov is not a textbook character. 자, right? 근데 이번엔 이효리가 1번 간 것 같은데? I don't know what he is either, bro. 내가 제대로 본 게 맞나? He's a bit of an oddball. That's what he is. But yeah, Galaxy Antonov wrestling. You're seeing it here on display. Inferno Kong one more game away from moving on further in the winner's side. No, Chen Chen definitely does not want to go down. None of these players want to go down to losers this early. Of course not. Can you imagine how many matches? I need to look at how many matches. If you get sent to losers first round, how many matches you need to win 두 번째 경기 to 준비 get to the 중. finals? Man, if I were a bigger bracket nerd, I would probably have that answer on deck, but I am not. Yo, Encrust, can you tweet that out to us, brother? Let us know. Let us know. Shout outs to the GOAT. Here we go. Two goats going at it. Iori and Rugal. Two of the most popular characters in all of SNK. 안녕하세요. 이거 보려고 아프리카 가입했다고요? 딴 걸로도 봐도 되는데 어쨌든 감사합니다. Nice, using the close A to check the hop. 자. Perfect button placement. And 자, you're going to see a lot of that 깔고. from a character specialist like Inferno Kong. Oh, they go with. 자, 점CD 같이 맞고요. Like the trade right there. Throwing out the fireball, landing on it. 자, 대공이 안 나오는 게 좀 아쉬운데 어때요? 일단 가드 됐으니까 유리 프레임. Kind of, I don't know, what's the word? 아, ES 대공 쳐보려고 했는데 안 닿죠. 손에 좀 크고 여기서 안점. 다시 한번. Yeah, it looked like it. Yep. 안점 같은 게 좀 정교하지 않은 모습이 좀 보여요. 양쪽 다. 자, 다시 한번 어스 이번에 강손 뒤로 비볐다가 콤보 일단 맞고요. ESS는 죽었지만 오히려 역으로 ES 대공을 맞아버리면서 저 어스가 일단 저게 성공해도 데미지 보정이 엄청 많이 먹기 때문에 생각보다 데미지 계산이 안 될 때가 좀 많아요.
That's what separates the men from the boys, right? Exactly. That's why they're up there and we're. 자, 중간 잘 막았고. Well, listen, I chose to be 자, right? 원광선은 일단 마무리 Been 짓습니다. on the stage? Okay, 아까보다는 좋은 상황으로 2라운드 맞이하는 임팩콩. There we go, get round 3 of these two characters here. Put Geese on the middle, so that was a change. Benny went to anchor Geese in the middle. Okay. We'll see. 자, 짤짤 들어갔죠. 이거 Wow, 콤보 nice check 무조건 from 들어가. down A's. 다시 한번 Gonna cash out, 다시 한번 put him in the 띄우고 corner. 금강발 Nice. 띄우고 Look at that new 다시 combo 한번 route. 존나 멋있는 This is not really new 콤보. anymore, but to me it's new 'cause I 데미지도 barely see the 쏠쏠하고요. character, right? 잘 See 들어갔습니다. dinosaurs frequently, but of course always a crowd. 자, 가포커잡 들어가고요. 첸첸 상황 점점 안 좋아지고 있어요 지금. Oh my god. Oh wow, and a punish, not quite 다시 a 한번 punish, but 콤보 wasn't 들어가고 quite ready to 이거는 block the toes. 마무리되죠. 아, 나 이 콤보 너무 좋아. Perfect fight. That was amazing against Geese too. 이 콤보 너무 멋있어 난. Very difficult to do. I mean, that character, he just gets so much incidental damage on you. Just 자, watching him move in 베니를 and start 3번으로 dropping. 보냈는데 So much out of that. Down to Benny 일단 좀 더 봐야 될 거 가포 Yo, 터지면서 the guard point back A. That was 데미지 beautifully done, 확 bro. I 꼽아줬고. thought dinosaurs were dumb, bro. He can read. Biggest 자, brain. 공룡 상대할 때는 저 예측으로 깔아놓는 거 저걸 절대로 맞으면 안 돼요. 어지간한 공룡 유저들이 모두 짤짤 압박 이후에 너 점프해서 들어올 거지 하면서 저걸 깔아놓기 때문에 Big dude. Oh Okay. my goodness, great read on the command. 일단 grab 점프로 attack. 커져 잘 Chen Chen gonna 피해주면서 cash out. Only one 일단 bar, 초필 actually. 넣습니다. Okay. 이제 모두 까면서 Yes, sir. All right. 세 개짜리 넣겠네요. Give me that level 3. Yes, sir. 자, 신고캔 Christmas tree out here. 넣고 자, 가뎀. That was Nice. cute. 이후에 That was really 짤로 good. 마무리합니다. Yeah, the BD right Jinken into the down B, and like at that spacing, I don't think KOD has any way to directly challenge it. He just kind of No. has to hold it. There's no reverse. 자, 지금 베니가 선전하냐 마냐가 문제가 아니라 얼마나 안 맞느냐가 중요하거든요. 지금 저 피 상태로도 금강부터 맞으면은 치명타 들어갈 수 있어요. 안토는 충분히 그럴 만한 파워는 있는 캐릭입니다. We'll see. 자, 여기서 깃뺀 거 너무 Oh, 아쉽고 nice. Finds the 저 low, 깃 goes 빠진 것 right underneath the 때문에 bar. 기회를 Nice 잡았어도 punish 데미지가 on 얼마 the 안 roll 나오죠. attack. 이제 중간이라도 한번 맞으면 큰일 납니다. Yeah, exactly. He could have like 올라준다 exploded. 조심해야 되죠. 그렇죠. 올라준다 예측하고 일단 한번 Chen really 질러줬고 likes the EXDPs. He wants more damage because he's like, I know you're about to get hit by this, you know? Yeah, he's definitely just 자, kind of 여기서 getting out there. 짤만 I 맞아도 could 죽을 agree, 것 같은데요, but 이제? it's always like a ticking time bomb fighting Antonov, especially with that amount 뭔가 of 실수가 meter. You just 양쪽 want 왔다 hit 갔다 away. 하는데 지금 기회를 더 놓치고 있는 건 첸첸이 맞아요. 전판부터 Chen said, I got 계속. it scouted. He does say, oh no, right? Oh no. Oh, he actually does, yeah. I like when he goes, ooh. 자, 근데 이 상황에서는 안토가 할 게 많아요. 근데 왜 셔터를 Big whip on the 쓰나요? shatter strike. Chen gonna use all the bar 본인이 now, 급할 게 but 뭐가 Inferno Kong 있는지 still has 3.5 bar stock. If he 셔터를 finds any 썼어요. clean hit, EX it could 옥장판 spell curtain 운 좋게 for 잘 Chen Chen, 피해줬고 and Chen Chen, of course, on the final 하지만 carry. 아직 한 방의 위협은 남아 있습니다. 이건 모두 안 깎고 자, 중단도 아니에요. I'm actually kind of worried. Missing the link, Aru. 이거 Unfortunate. Again, no 상황이 bar left on Chen 지금 Chen's side. 이상하게 돌아가게 됐는데 Stay away, bro. It's 안 가주죠. 8 seconds now on the clock. 안 Oh my 가주죠. goodness. 자, 치면 이거 마무리 빅도 있을 것 같은데요? 마무리 됩니다. 임페르노콩. 그렇지, 이런 미친짓. Oh my 자기 goodness. 몸을 I was 내놓고 about to say, there 이제 isn't that much 뭔가를 to fear 노리는 from 그 Benny 미친 Maher. 짓. I mean, it's so 임페르노콩이 difficult 이런 for 걸 a 많이 character 해. like Antonov to deal with the approaches, you know, because he attacks from such like awkward angles, and like Yeah. Antonov, he doesn't have great coverage above his head, like or in front of him right here, No, right? he doesn't have like a vertical anti. Exactly, 아, exactly. But I mean, 그래도 that's 그 the one thing. 상황에서 Like, if you just get randomly hit by 야, EXDP, you 대공만 can 하나만 literally 보고 just 있었네요. die. 아, That's 임팩콩 그래도 what just happened, bro. That's crazy. 승리할 자격은 충분하지 않았나 That we've seen 싶고, just 자, 다음 have the 경기 life lead, have the 기다리던 health lead, 경기입니다. the meter lead, run away, just compose. 자, 다음 and literally 경기는 say, I'm gonna go in. I'm gonna kill you right now. I'm gonna 원래 kill you right now. 카미존스 그리고 샤워였는데 카미존스가 That is- 오지 못했기 it's 때문에 tragic, right? Chen played really well. Still has another chance getting knocked down to losers. 아니구나. But again, I don't know about you 다다음 guys. 경기는 다다음 I 경기 like 쏘리 seeing 다음 these, like I said, 경기는 these players that are just they 다이, have so much bravado 그리고 to them. 지오. You look at them as like these higher gods, right? People that are better than 다이, normal. 지오. But we are seeing that they are just like us. 또 They're just a 가벼운 little bit better 마음으로 at the game. 볼 수 있는 A little 경기가 bit, you know, 또 but, 시작되겠네요. you know, you're seeing the emotion from them, and that goes to show that this means something. It you know? does. This means that they Yeah. want to win and they want to be the best. All these players, they want it so badly, right? So, I mean, it's good to see. It's good to see. I love the competitive spirit and being surrounded by it. It's hard. It's like very infectious, you know? Dude, the 일단 smell in the 천천히 air 기다려 right now, 봅시다. We're in Southtown, baby. It Oh, feels yeah. like it. You know what I Funky, mean? It's like gamer sweat, you know? I'm sweating a little bit. It's a hot time. But yeah, it's like
You know, you 다음 can, 경기 like you said, you 독일의 can feel it. 다이. There's something in the air that you just know. It's electrifying. 그리고 It is, man. It's a great feeling. Wish you guys were 페루인가요? here, but 페루의 thank you for being 지오입니다. at home and watching us as we're going to be moving on into the next set here. Looks like we're going to be having the Geo going up against Dai. Dai's from Germany. Not too familiar with Dai. Correct. But clearly he is a solid player for being here. Definitely one of the guys I think, you know, has a lot to prove here, right? Might not be a lot of research on him. 아, But 뭐 you know what, though? 닭발림이었어? I mean, Gio, you talk to anybody in the Western Hemisphere, everybody in the East actually are also aware of this guy. He made a splash over there as well. 독일인은 아닌 것 같고 독일에 살고 있는 누군가지 않을까 싶은데 다이는 독일에 살고 있는 one of the strongest players from Peru. Gio, this is how godlike Gio is. 그리고 Gio 지오, won two 페루의 qualifying events. 지오. He won 지오 two 같은 of them. 경우는 The 이제 second- the one- the second 역캐들만 one he 사용하더라고요. won, Toshi 보니까 got second place, 유리, which is why Toshi 이슬라, was able to qualify for this one. 마리, This guy said, I'm 그리고 taking two spots, bro. That's how 실비 nice I 했었나? am. He's so dominant, bro. Yep. It's crazy. And he's here to He present actually, and showcase his talent. Gio qualified in 다이는 Brazil, another 기스, region with 마리, incredibly 이오리를 사용하는 유저입니다. high level of talent. And he was like, you know what? Let me just take this right quick. He's like, yo, y'all qualifying spot looks so nice. He was like, yo, Battle Coliseum, that's mine. Give me that. Give me I'm that. taking that. I'm taking that. Came Yeah. back home to Peru and won his own. Yeah, that's right. But yeah, so this is going to be a good proving point for 이것도 Dai to see, 솔직히 like, you know, 누가 the reason why 올라가든 he's in the 상관없고 mix here. 누가 My man 올라가든 picked 샤워해한테 Cronin 줘 for a 터질 second. I 테니 got crowd by 가벼운 it. 마음으로 Yo, 보시면 wait, 되겠습니다. I'm about to go hype for a Nah, minute, but ain't no way, bro. Ain't no way. Yeah, definitely they an did him a little dirty. They did him 누가 a little dirty. 올라가든 우리로서 상관없고 누가 올라가든 소년한테 줘 터질 거라서 Gio, the only Yuri player in this bracket, could have been two if we don't qualify. I know. It is what it is. He is definitely bringing that character. I mean, Blue Mary as well. We got Tamago who's rocking Blue Mary. That's right. In this tournament, and of course, actually another Blue Mary. okay, So the both two players. Blue Mary players here, they're meeting up. 자, 지오가 EP 그리고 Blue EP Mary's an 쪽이 interesting 다이. one. Every patch, she gets like one or two changes. Yeah. And it's like everyone knows she's good. Yeah. But it's still like I guess there's like a little bit of executionary barrier to her. But 호드락하죠. I just feel like 1번 she's 마리. not always in that 마리가 conversation 요즘에 as a top 스몰 five. 스몰 Sure, yeah, but 이제 like, again, 쓰는 like you said, 사람이 everybody 점점 kinda 많아졌는데 acknowledges 아직까지 she's like a 한국엔 really 많이 strong 없지만 character, and she has been since basically the beginning of the game, right? 그래도 Yeah, I would 이 say since release, 대회에서 어제 그리고 Very 오늘 little changes. 마리가 좀 보이긴 We 해요. see here both of them rocking her, but we got Geese and Iori. Another Geese Iori shell in this tournament here. Pretty so, popular for some reason. Yeah, I wonder why. They're pretty good characters, and they're pretty cool. Yep. There we go, taking it to the beach. 시작됩니다. Uh-oh. 자, 공중전에서는 일단은 마리가 훨씬 좋고 점프가 높고 세공 시간이 길어서 공중전은 어지간하면 좋습니다. 여기 여기까지 들어가면서 저 점프 강발 판정 굉장히 Go 좋죠. breaking the neck with that DP. 다시 한번 스팸 트랩 여기에 슬라까지 내지르는 대담함 스핀폴 호딜 없고요. It might be. I mean, Gio. Oh, 여기에 완벽하게 마무리 짓네요 지오. Dude, Gio is looking so dominant right now. The onus is definitely on Dai to figure something out, get this freight train stopped in its tracks. 자 다시 마리 대 마리. 다이 2번 2번 마리 그리고 지오의 1번 마리인데 Alright, nice. 아 이거는 상대의 움직임을 보지 않고 그냥 마음 먹었던 그 플레이죠. 넌 무조건 막고 있을 테니까 난 잡기를 할 거야. 근데 뛰었죠. 뭐래 하면서 뛰었어요. 자 점강발. 아 여기서 거리 잘못 받고 저 근약손 역가드로 넘어가서 근약손 등강손은 점약발이 닿았을 때 성립하는 플레이거든요. 저런 플레이가. 근데 아예 리얼 카운트 회피 기능 때문에 허쳐졌는데 그냥 몸에 밴 거야. 이제 저 플레이가. 가짜 이후에 모드 콤보 ES 안 띄우고 그냥 3개 다 씁니다. Is getting sauteed right now. Climax by Iori, whispers in her ear, purple flames for days. 빵이야. Alright, now we got another mix-up. 자, 어스 해봤지만 자, 이거는 선수들이 다 알고 있어요. 어스 스트라이크, 어드밴스 스트라이크는 하드 되면
어드밴스 스트라이크 가드 되면은 Yeah, canceling the second hit. That's so bad. 어드밴스 어스를 쓴 사람이 유리 프레임입니다. But it doesn't kill. Okay, That was such that'll do a it. that was a frantic. 막았는데 that was like a wake up in the 왜 night right 빠지냐 there. 이제 그렇게 생각할 수 있는 사람이 있는데 You know, you catch yourself 유리 falling off 프레임에서 the bed. 그냥 아예 압박당하기 싫어서 그냥 뒤로 빠지는 거예요. Just jolt away. Just Yeah, jolt it's right one of back. those. That's basically, oh my god. 뭐죠? Yeah, 3타까지 다 Dai is starting 썼어? off. I mean, he's got a big deficit right here. 4-bar Yuri 자, is not the 쉐파. person you want to fight. Exactly. 아 이거 들어갔죠? No. It's gonna hurt. 굉장히 아프죠. Simple. 여기에 Saiha super. And 용원 to the 안무 climax. 까지. Yeah, and like if he gets one more clean hit with this character Yuri, that could be curtains for Dai. 다이는 독일 대회 통과한 친구예요. Each other. Oh, okay. Yeah, a little scrambly, I think. Yeah, I think Gio was looking for perhaps a Lachueca, but 짤짤 you know, 이후에? stayed in front, Yeah. get it. 아 Okay, a little 살짝 too far 저 out of range. 정교함이 Yeah, typical Yuri, stubby 좀 limbs, 이제 big 다른 damage, but, you 지역에 know, 비해서는 좀 definitely 떨어지는 don't have 모습이 the 좀 buttons. 보이네. It's a fadeaway shot, tried to catch him slipping. Dai is advancing right now. 자 짤짤 들어갔고 여기서 또 모드를 까버려고 Alright, does he got this? EX Okay. 띄운 다음에 다시 땅에 Yeah, he went 쳐박고 corner control over 안점? Maiden Masher, and I think that's fine. We got the stagger, but not. 아 질렀어요. 아 이런 게 Unfortunate break there for Dai. Feel like I'm watching 8 Mile, bro. Choke. 아 원래 이 정도 급에서는 이제 저런 플레이는 나오면 안 되는데 That's fine. That's just how he calms down, probably. We'll see. Think about 아, it, bro. 아쉬운 결과로 좀 You're on the 이어져요. world final stage, man. We need you at the top of your game, but it's easier said than done, right? I mean, Gio is arguably one of the. I consider him a wild card but I know how good he is. Sure. And I think that people who maybe not privy to how good he is, like they're gonna see it on display. Like he's gonna make waves this weekend. No, I like him for being 독일에 살고 one of 있는 the players that makes it 아시아인이 very 아닐까 far. It's really 싶은데요. hard to say that in a tournament like this where everybody's so good, but I mean, if there's any one guy to pick, especially from the West, I mean, it's definitely going to be Gio, you know? For sure. One of them at least. Looking at characters, Joe Higashi. 아, okay. 조? Interesting, okay. 조 나쁘지 않은데 Maybe? Okay, 과연 no, 조를 with the geese. 저 정직한 캐릭을 정직하게 게임할 수 That's fine. 있을지 Yeah, lock it in. 좀 Deep 그걸 breath, 봐야죠. think what you have to do. 자 그대로 Really 캐릭 변경 starting 없이 to break down that 진행되고 Blue Mary. Yeah. And we gotta make, be a little more calm. I know the nerves are running high. Yeah. And there was definitely some situations where he just 사하라 kind of 맵으로 like, busted out a random. 두 번째 like, 경기 10 들어갑니다. It's definitely nerves being Yeah. on that stage. Like, it's not easy, folks. So. And a player like Gio who's like putting on such oppressive offense on you, it's hard to like. You want to get out of it at Yeah. any cost, right? And you get a little desperate sometimes. And I totally understand myself. I've been there, you know. Everybody at home that plays, you guys have been there too. So don't act like you're any 자, better. 첫 경기에서 좀 Because you're home. Because if you were good, you would 많이 be here. 무력하게 좀 Exactly. 쓸린 Yeah, 느낌이 yeah, 있는데 Yeah. 원하는 Why you 플레이가 back? 다 Why 안 you so 됐고 bad, bro? That's What's facts. up? All right. And 자, right 좀 back 더 into it. Nowhere to 정교하게 switch 플레이를 from, 한다면 either player. 이길 수 있는 가능성이 없는 건 아닌 것 같은데 지금은 좀 차이가 좀 많이 나 보여요. That command 자. throw is like, I hate getting hit by 특히 안 that. 되고 I know, me too. It feels so bad. Like, oh, you 자, think 좀 you're CD. nice at the game because you landed that. You think Yeah, you're because good. you just guessed. You You did guessed. something. 자 어퍼 공캔 두동 See if we can make some good guesses here with his geese. Good blocks right 자 now. 원광손 Looks like 점 that's trying CD to find hit. Does get the hop CD. Yeah, perfectly spaced. Yep. Let's go. Oh. Oh, wow. What in the world? Okay. 짜잔 So let me try 이후에 that 콤보 one more 들어가죠. time. 구석이라서 아프죠. 하지만 Now this is 경제하면서 where it gets 일단 really 구석에 dangerous against. 야 반격기는 잘 쓰긴 All right, now 했는데 has the corner 기가 또 positioning. 없어요. And nice, manages to 백 get the 점프. Gio to kind of waste the bar there, really. Yeah, that was good. That was good. Goes 중단, for the overhand. That 막히면은 overhand 되게 is 확정. so Punish. minus. Yeah. 다시 한번 짤짤 A 이후에 little bit of 슬라 help left for geese. Sub 200 now. 아. And Yeah, yeah. got a little too thirsty with it. 1프레임 반격기로 상대 점프 공격 들어오는 거를 받아쳐버려 했으나 아무것도 Alright, now we got 누르지 the blue 않았던 Mary 지오. How do you say red in Spanish? Rojo. 자 Rojo? Yeah. 정갈차기 So 들어가고요. Rojo Mary. 아 이거 놓치는 거 크죠. 더 아프게 맞죠 이러면. Oh 자, my 이거 또 gosh, that 맞죠? could be very big. Yeah, it's gonna hurt. 구석으로 Another 몰아넣고 confirm yet again. This time 핀폴, taken Dai all the way to the 안장강발로 corner. 추가타 Gio is 깔끔히 just on a 넣어주고. roll, but good Abari from Dai. 자, Close EX this 써야 out 돼요. while you 그렇죠. can, sir. Here we go. 점 CD로 sir. 마무리. Good stuff. Yeah, keeping it simple. I like it. Dai now has again another tall mountain to climb. That Yuri Yeah. was such a problem last time. It's so hard. She's such a slippery character. It's hard to 자, get her to 이번 fight 유리 on your 나왔고. terms, you know? Dude, I was saying yes. 어 okay. 이건 좋았네요. Anywhere juggle 벌판으로 EXDP. 추가타 Yes, 넣었는데 sir. 근데 길을 사용한 거에 비해서는 그저 그렇게 큰 의미가 있을까 싶고 리얼 카운터 지금 거리가 안 돼서 거리 잘못돼서 또 손해봤고 They know what to do.
And it's just a matter of anything you can do, I can do 자, better. 계속 도망가면서 와라 하고 있습니다. 여기 절판 들어가고요. Sorry, A conversion. I noticed 짤짤 Gio 이후에 doesn't go for 특수까지 깔끔히 연결됩니다. 유리. Usually you see the Yuri's They- hopping around, jumping the. Dude, they backdash and just do it out. They be fiending to do it, bro. Exactly, They be exactly. No, I mean he wants that freedom, I guess. He wants to always be able to. 자, 다이의 3번 이유리. Oh, there's the fireball though. No, we be talking. 자, 어퍼 공캔 규화 들어갔고요. 추가타 넣어주고. I don't know. Clearly we don't 그 know 다음에 what 서로 we're 가만히 있었어요. talking about. Oh, okay. 자, Oh, EX로 getting off right 다시 there with 구석으로 that 몰아넣고 demon flip throw. 박행구르기에 빠져나왔는데 이거 Oh, DK nice 확정이에요. patience and gets the full punish as well. Yeah, A punish 자. as a result. 다이브킥은 잘 막아냈지만 역가드를 막아내지 못하고 쇠파 띄우고 다시 한번 절판 콤보 들어가고요. Looking really bad for Die right now. That could have been an 자, ugly 점 jump. 강발. 거의 마무리 직전 마무리됩니다. Doesn't matter. Finds the hit anyway. 지오가 Gio gonna wrap it up very quickly. 2-0 다이를 over 잡고 Die. 샤워이한테 두드려 맞으러 올라갑니다. Outside of El Rosa and last hit, that was probably the most decisive matchup so far of the day, I think. I would say so. Yeah. I mean, the Gio clearly came to play, man. Bro, he did it on pad too. Really? He's a pad player. He's a I didn't pad know that. player? Well, you know what? He is pretty young, so How Gio's young? he's pretty young. Okay, Yeah, cool. he's one of the young cats in 자. the Peruvian scene, I believe. 야, Young 지금 cats for KOF is like 40 though. 지금 숨어 있는 사람들 있지. 자, 숨어 있는 짬청자들 다 나와. 드디어 그녀가 나옵니다. 지금만큼은 당신들이 채팅창을 당신들이 채팅창을 점령해도 상관없어. 다 나와. 짬청자들 다 나와. Exactly, yeah. 이제 그녀의 얼굴이 나타나기 직전. Yes, absolutely, absolutely. So great showing, really. I mean, great showing even from Die as well. I mean, the Gio, no slouch, like at all. The guy is just incredible. He gaps. Dangerous. He gaps everyone. He gaps everyone. He is very dangerous. And 야, 많다. speaking of a player that's dangerous, I just want to bring up to attention, we won't be getting this matchup, but had 야, 많다. the visa situation is figured out, 진짜 the 그냥 next 조용히 match 하고 있었네. would have been Shanghai and 짬청자들. Tommy Jones. I would have loved to see And, that. oh my god, that was a match I was like, I hope that my commentary block lines up with that. Right, right. And it would have. It 자, would have. 지금만큼은 당신들의 힘이 필요해요. But the match we will be getting 그녀에게 원기억을 모아서 I 보내라. know. I was looking at that. Let's I was say waiting for you. it. So, Okay. yeah. Let him know. All right, yeah. So we had one Peruvian already, right? 와, We have 이거 웃기네. we have Gio's fellow Peruvian Toshi coming up to play. Toshi, the 2002 자, 토시. legend, the Kenso The legend. Kent, I was studying 자, footage 지금 of 이 Toshi 매치를 for 보면은 자, years 토시 and years. 보면 깜짝 놀랄 수도 Nil, 있어요. shout outs to Nil, literally modeled his playstyle after 토시 her. 보면은 But who is 헷갈릴 수 Toshi 있는 going up 사람이거든요. against? Yo, okay, so this is a crazy match, right? We got Toshi, of course, going up against Korea's own Sua. Sua. That's right, Sua. 나옵니다. 그녀가 나와요. Celebrity, absolute She is celebrity. legitimately celebrity in Korea, a content creator, a model for like Fila, like an act. Like this is ridiculous. 나왔습니다. 그녀가 On 나왔습니다. social media. Yeah. Just going 자, nuts, bro. 소리 질러 Picking up her pillow, 짬청자들. She does like Yashiro's command grab. Just Tossing it around, yeah. 그녀의 yeah, 세계 대회 데뷔전입니다. I mean, some of us call her the queen of KOF, but Yeah. you 자, know, Toshi 놀라지 마세요. right here gonna, you know, literally threaten that title. the 헷갈리지? two queens, Crazy. the first round. I know, right? I don't know how that happened, but 자, yeah, 이 매치는 random. 짬타 Yeah, 언냐 random. 그리고 Shout outs to the 토시 형냐의 RNG 대결입니다. working out, but yeah, 언냐, two really 형냐, strong players and 언냐 대 contrasting 형냐예요. styles. Toshi known for just zone heavy characters. Exactly. Mai, Athena, Robert, I think Kula as well. That's right. And then 자, Sue is 언냐, bringing in 형냐. Team Orochi. 이거 좀 애매한 여성 And 대전. Chris, talk to me about that, Chris. I mean, Chris, he's a really fast character. He wants to kind of get in, 자, 좀 annoy you, and then 합리적 hit you, 의심이 like, 들긴 nickel and 하지만 dime you every 어떻게 once in a while with 어쨌든 이 his 둘이 fast 붙었습니다. movement. 첫 경기부터. 자, 한국의 Really, I mean, FGC의 it's a 3위로 real contrast of 3위로 styles, like you said. The characters, 이제 the 파이널리스트가 Orochi characters, they just 된 kind of wanna, 수아, they wanna go 그리고 in Yeah. and kill you. And that might be happening. This is going to be a hype match, chat. I think 그리고 this is phenomenal. I was, like I said, we were talking, me and Naru was talking before, yeah. and we didn't think that this will line up with 대회에서 our, I know, I was like 페루 looking 대회에서 forward to this one. 지오한테 Yeah, 지고 I was like, I really want 준우승을 to- 했지만 both 지오가 these 이미 players are 출전권이 so 있기 때문에 It's- 차순위로 it's actually 출전권을 scary how 가졌던 good they are. I know, 토시. Like I said, Toshi, 토시가 we've known 1피고 for a while. We've seen footage. 토시가 We 1피 know 쪽으로 Sua's 갈 got like 거고 two, 이제 yeah. 수아가 but 2피 no, 쪽에서 게임을 할 personally 거예요. speaking, I had no idea. Really? I thought Sua was like good. Yeah. But I thought, oh, maybe 한 명은 like she's 여자 just beating 사나이, on, 한 명은 like, 사나이 여자. randoms. And then I bro. saw her in bracket, and I was like, I'm bad. She's good. Yeah, Sua, she trains very frequently, I think, with Moke, and of course with Korean players. Yes, So, of course, with training partners like that. Yeah, she doesn't enter. Yeah. She doesn't enter bracket often. No, right? not often, but 아무튼 you know, she makes it count when she does. 어지간하면은 이제 So, 개인적인 yeah. 견해로는 I mean, she's here. qualifying at FGCL 어지간하면 지지 않을 것 같고 이제 토시 같은 경우는 쿨라 There's a tournament.
can't remember which one it was. 토시 같은 경우는 이제 콜라, 마이, 아테나 같은 걸 하면서 아테나 같은 경우는 내성이 엄청나죠. 수아 특성상 아테나에 대한 내성은 엄청나고 자 토시가 콜라를 할 때는 겁나 뻔뻔하게 합니다. 하지만 그건 역시 코파한테서 많이 당해봤을 수아. 자 게임 시작됩니다. 자 1피 쪽에 토시 그리고 2피 쪽에 수아. 수아는 항상 그대로 이제 오로치 팀을 사용하고 자 지오 같은 경우는 쿨라로 그렇게 뻔뻔한 레이스핀을 활용한 이제 운영을 해 나가는데 거기에 대공을 기다렸다가 대공 치고 근데 하지만 수아의 크리스가 대공 치기 굉장히 힘든 캐릭이에요. 한 타임이 빠르게 대공을 쳐야 되기 때문에 아무래도 매치업상 유리함은 수아 쪽으로 이제 좀 기운다고 저는 생각해요. Look at this. Oh my gosh, I'm so excited, bro. Only here at the SNK World Championships will you see two of the best around the world duking it out in this first round of the top 보겠습니다. 32. 자 시작됩니다. 1피 쪽에 토시 그리고 2피 쪽에 수아 쿨라 대 크리스 경기 시작되고 자 일단 대공 쳤죠. 자 여기에 뻔뻔한 레이스핀 시작됐고 짤짤 이후에 자 이것도 수아의 특기예요. 상대가 짤짤 이후에 압박 들어오는 거를 어퍼로 끌어내는 거. 자 다시 레이스핀 저거 빨리 눈치채야 돼요. 수아는 짤짤 이후에 프렌트랩 잘 막혔고 자 스페죠 크게 맞습니다. 여기 추가타까지 넣어주면서 자 제자리 점 CD 어퍼를 일단 쳐내고 자 안다요 저거 하려면 EX로 해야 됩니다. 살짝 이후에 점 CD 카운터 근데 확인은 못했고 그래도 기본 잡기로 마무리. Dude, like the momentum that Sua, as soon as she gets going, like it's so hard to stop, you know. And even Toshi, a player that's so like defensively sound, has a lot of trouble with it. 파이법에 이골이 난 아테나 일단 지르기로 소필 지르면서 이제 대공 터졌고요. 싸게 맞았죠 이번엔. 자 점CD 자 점CD 때문에 대공치기가 힘들어요 캐릭 특성상. 아 근데 구석에서 이걸 맞으면 일단 크리스는 퇴장합니다. She really needed that. The crowd coming alive for Toshi. Oh yeah, Toshi. I think it's funny. Sua comes into this. I think a big fan favorite. 자, 근데 아기아가 아테나한테 보통은 약하다고 하지만 자 수아라면 저 장풍을 보고 EX 태클로 들어갈 수 있어요. 수아의 피지컬은. Wow, nice delay there. Catches the jump out attempt. 장풍 조심해야 됩니다. Catches her out of the air. 아 콤보 들어가죠. 아프게 들어가죠. 여기서 짬청자들 몸을 좌우로 흔드세요. 어스 아 한번 노려봤지만 잘 피했네요. 자 안장손 안 맞고 있죠. 자 그렇죠 이거예요 이거. 저것 때문에 장풍 잘못 썼다면 큰일 납니다 수아한테. 또 준비돼 있기 때문에 역가드 하지만 높게 맞아서 기본 잡기 퍼니시 됐고 대공 잘못 쳐서 마무리됩니다. 수아 마지막 캐릭 불러내고요. Was it Mai now? Yes, sir. Mai Shirai Nui. 자 토시의 3번 마이. 자 일단 하단 털리면서 일단 콤보 맞았고 자 위험했어요 방금. CD 같은 거는 살짝 자중하는 게 좋아 보여요 지금 수아. 아 일단 3번 쉘미. 근데 쉘미의 지금 한방 조건이 지금 어느 정도 갖춰졌습니다. Yeah, I like the answer using jump back D, right? Just to jump back, catch Yashiro. You know he's coming in. 그리고 마이 역시 점프로 게임을 풀어가는 게 주력인 캐릭터다 보니까 대공 조심해야 되는데 어이구 다행이에요 지금. 안장발 안장발로 대공 쳐줬고 아 저게 안 닿네요. 아 이거 좀 아프게 들어가네요. 이건 좀 아프게 들어가나요. 일단 죽지는 않아요 근데. Alright, big damage, but Sua still has plenty of life to work with here. Plus, 일단 죽지는 않고 Shermie is never out of it. 앞기 한 번에 이제
So many 모두 times 콤보 by 한 this 번이면 character 역전 died. 가능한 You can 상황이긴 very well see 한데 that. 여기까지 Wow, what? How did that hit? What? 일단 들어갔는데 Cross up didn't finish the 안 닿았어요. job. Again, 자, 저건 안 Sua missing a 좋습니다. command throw and almost dying for 바드백 it. 있어서 잡기밖에 Barely 의미가 100 없어요. life left. Andrew, what's gonna happen? 자, 일단 카운터. Oh my gosh, 아! she mistimes it. Unfortunate. Oh my goodness, just a tiny bit too early. Too early. 아, The hit stun was 마지막에 still there, 저건 unable to get the command grab. Toshi's like, I know I kind of 너무 got that. 빠르게 I knew that was luck. I knew 빠르게 I got that 잡기를 by accident, but still 깔아버려서 very, very solid play. No, you know what we 아, take those, they don't 노림수는 matter. 좋았는데 It messes 너무 up, and 빠르게 that's on them. 잡기를 깔아버렸습니다. Yeah, sip that 그래서 안 water. 들어갔어요, Think 잡기가. about it, bobbing the head like I know what I got to do. But what just action pace that 그렇죠. first 살짝 round. 급했어요. The Chris and the Kula, it was kind of hard to call, man. They were They were just moving so fast. Moving so fast, bro. It's crazy. 하지만 아직 게임은 끝난 거 아니고 두 번째 게임 시작됐습니다. Nice. Finds the jump A and lands on the 자꾸 other side. Sua's not ready for 반응을 it. 하려는 지금 모습이 좀 보여요, 지금 수아. Okay, good challenge. Sua's so good with those one-hit confirms into that 조금 move. 침착하게 할 필요가 Maxes of 있는데 max range Exactly. too. Yeah, Like, you're never 대공. expecting it. 아, 지금 대공하려다가 지금 맞은 거예요. the jump in. 앉아 약발이 So she's 대공하려다 doing a 맞은 great 겁니다. job right now. Look at the damage. Kula not known 다음에 for her 평소에 damage. 스팀으로 게임하던 거랑 지금 환경이 다르기 때문에 일단 콤보 들어가고요. Wasn't ready for it was Toshi, and now pretty big damage opportunity here. 자, 여기까지 Nice. Okay. 연결은 안 됐지만 That 여기까지 was crazy, 좋았고 bro. Very good cross up. 짤짤 들어가면서 Goes for the low. Again, 일단 죽진 finds 않고요. those down 여기서 Bs like where 잘 anybody else- 막았습니다, Wow, 지르기. big DP, beautifully done. Just like the first game, except the shoes on the other foot. Toshi came out very hot and Sua stole it away. 위험한 상황에서 게임 Now we 잘 got that Athena 풀어갔어요. coming in. 자, 아테나 Oh, Nice. 이건 맞아도 돼요. 이 정도는 맞아요. 근데 카운터로 맞아서 좀 데미지가 좀 아팠는데 that's what I'm 일단 saying. Put 길을 kids on the 소모시켰다. game and Toshi 일단 can 그 clean it 정도로 everybody. 생각하고 넘어가도 될 것 That's what I'm 같습니다. saying, bro. Yo, season 3? I don't know, man. I don't know. Don't say those words on the broadcast. Oh, People are gonna think you're. Oh yeah, they're gonna think like, oh yeah, roll milk. I don't know anything, guys, but it would be nice. 두 번째 게 Here we 풀어졌고 go. 들어가죠. 이거 Cross 아프게 up jump, 들어가죠. see? Nice, nice. 흐 Gonna spend the 하고 bar. 초필 다시 자 다들 몸을 Gonna build another one 흔드세요. by the time the 흐 next hit connects. Oh, yeah, for sure. What is the mix-up here? We got a left, right, goes in front. Stay in the 자 front. I mean, 계속 there's 점프 always time. 뛰면서 Get the 대자리 cross up, you are 점프 gonna get it right 위주로 here. 지금 게임을 운영하고 있는데 그딴 거 필요 없이 그냥 콤보 두 번이면 게임이 끝나는 각이야. 이 이후에 Pixel left. Anything can happen, bro. Yep, chip out's coming. No chip. Oh. No, that's the chip opportunity. Yeah, that's yeah. the- 커자 Gets the command throw and wake up. 자 크게 안 아픕니다. 이 와중에 콤보 실수했고 damage. That's so unfortunate. Yeah, damage and meter gain. 자 여기서는 길을 써서 이제 마무리하는 것도 나쁘지 않아요. 지금 Down 수아는 below the 30-second mark. Yes. If Yashiro wins, he doesn't get as much health coming in. 자 앞으로 이게 위험했는데 Got a little like 아, was 일단 almost 도망가려는 scared of getting 거 cornered against the 운 Yashiro, 좋게 right? 잘 I don't 캐치가 blame her 됐습니다. at all, but like Sua was just ready for it. Those Yeah. reactions, you do not want to test them. Easily. But we see Mai coming back in here. Mai was able to wrap things up for Toshi. Perhaps could do 오. it again. Nice Not like punish. that. 교체가 잘 됐고 자 헛점프 커잡 일단 I mean, I've 들어가면서 seen this happen a gajillion times. Right. But Yashiro's like, put the controller 자, down. It's now 이후에. solitaire. I'm doing what I want. 잘 막았어요. Nice. 거기에 Punishes the 기자 shallow 퍼니시 jump in there. 잘해줬고 Nice. Yo, 자 CD 한번 견제 맞아 버렸지만 아직 체력 상태는 괜찮은 상황이고 3 bars on Mai, but definitely want 아 to 하단 들어갑니다. 이러면 초필 또 들어가고 구속으로 몰아넣은 상태 Hit will kill here. 한번 기. 깨알같이 모아주고 지금 대공 칠려다가 점프 궤도를 보고 아니다 싶어서 잠깐 움찔한 것 같아요. 대공 기다리고 있었는데 설마 대점프로 들어갈 거로 생각을 못했는지 어쩔 줄 모르는 움직임이 좀 무빙이 보였어요. 잘 들어갔고 여기까지 타이밍 너무 좋았죠. 여기에 1타 슈캔 넣으면서 이거 마무리 띄습니다. 수아 1대1 맞춰 가네요. Everybody thinks they have the space to like walk backwards a bit, you know, but like Sua just like runs up, sticks out the down B. There she is, the queen of 아, 짬청자들 죽어요. 짬청자들 죽어요. But still very competitive close game. I like Absolutely, it. absolutely. Sometimes you know that happens. 자 with 이제 the Orochi Yashiro, 점점 where, like, 이제 sometimes 초반에는 the game 좀 runs 뭔가 away 좀 from you. 흔들리는 모습이 좀 보였는데 점점 자신의 플레이 스타일을 좀 폼을 찾아가고 있습니다. 수아.
Exactly. and you die. 점점 이제 정교한 모습이 보이고 있어요. But here's game 3. 아, Yo, 근데 chat, 대공이 또 안 For 나왔어. DP, but didn't get it in time. I can't see the homies at home in chat, 자, but yo, 점프 put it in there. 위주로 How's the vibe? 보통 Let me know what y'all 원래 think to win 저렇게 this one. 점프 위주로 게임하는 사람한테 Okay, thrown into the 굉장히 corner. Big 강한 chance here for 수한데 Sua. Nice jump D though. 어, 이거 어떻게 Big punish. 세게 Uncharacteristic 맞죠? right there. Ice follow up is at least a 자, little less 생각보다 mild, 이제 칼대공이 좀 안 나오고 있어요. Jump. 딜이 하지만 잘 Bit 맞고 hard to Toshi. Yep. 밟아주고 하고 제자리 점프 이후에 압박 계속 되고요. Oh, good blocks. Oh my goodness, and again the down B. 자, Wow, 그래서 nice 질러줍니다. DP though. Yeah, nice. Toshi on the 근데 아직 turn. 마무리된 건 I'd love to see 아니고, it. Nice DP though from 그렇죠. Sua. Right back at you. 드디어 Sua 나온 3 대공. times now taking the point war. That's actually crazy now that you mention it, because it looks so like even every single time. you see 깔끔하게 it. 마무리 지으면서 Every 방금 single 전에 time, 질렀던 like the 걸 last, 전혀 like, 10 의미 없게 seconds, Sua was able 만들었고요. to cap it out. Right. Here comes this Athena. Toshi was buffering something. You know that was Shining Crystal Pit. Yeah, 자, exactly. 좋습니다. Oh, wow, but the 피닉스 punish 에로로 on the, 좀 더 멀리 Phoenix 도망가려 arrow. 했는데 깊게 파고들었어요, 수아. Oh, yeah. 여기 짤짤 이후에 콤보 들어가고 이후에 계속 압박 프레임트를 들어가고 역가드 본인이 We're getting mixed for days. 즐겨 사용하던 Blended 패턴 up 지금 right 다 now. 보여주고 있습니다. 여기에 잘 기다렸고 Desperation from Toshi. 기본 잡기 포니시 다시 한번 짤 들어가면서 기잡 부수기 제대로 들어갔습니다. 수아 지금 1번 크리스로 3번 마이까지 불러냈습니다. Looking good right now. Sua potentially OCV. 굉장히 좋은 모습을 보여주고 있어요. 지금 시간이 갈수록 좋아지고 있습니다. 닮아갖고 하지만 이거 맞았고 하지만 여기서 마이너 데미지를 뽑으려면 길을 사용하기 때문에 길을 많이 사용하게 해야 되기 때문에 일단 마이 자체가 기수급 능력은 거의 최악이에요. 그렇기 때문에 이렇게 맞으면서 길을 빼는 것도 길을 생각하면 나쁘지 않습니다. 자, 점프로 같이 커트 나쁘지 않죠? 이거 위험했는데 또 토시가 인지 못했고 같이 맞는 선택 좋은데요? 아, 노원유 하지만 점프가 높은 마이기 때문에 안 먹혔고 자, 이 다음에 침착하게 일단 막은 다음에 이거는 좀 다시 생각할 필요가 있어요. 자꾸 상대가 점프로 들어오는 거를 쳐내려고 하고 있거든요. 지금 수아는 쳐내는 것보다 일단 가드한 다음에 그 다음 상황을 기다리는 것도 나쁘지 않아요. 지금 자, 일단 많이 아프지 않고 You see, dude, Toshi's always buffering supers at certain spacings. It's 자, crazy. 어퍼 쳐냈고 자, 역가드 자, 공중 커트했고요. 자, 기 뺀 거 좋고요. Perfect coverage of the op. 아, 이거 또 하든 근데 실수 토시가 지금 실수가 많아요. 이러면 수아한테 기회가 오죠. 기 5개예요 지금. Gotta look out for the errant down B though. Down B can 자, spell. 잘 먹었고 확정이었죠. 일단은 안자 약발 시작이기 때문에 죽지는 않을 것 같아요. 일단 죽지는 않을 것 같은데 일단 큰 맵까지 일단은 넣어야 됩니다. 이 다음이 중요해요. 이 다음이 대시 잡기를 하거나 하단을 다시 털거나 뭔가를 하긴 할 거예요. Okay, stays in front. 자, 역가드로 핑킹으로 마무리됩니다. 그랜드 파이널에서 짬타. In typical Sua fashion, showing off for the crowd. Amazing matches from both of them. Phenomenal play as we had expected. I'm so glad. 아, 나 이 여자 진짜 미칠 것 I 같아. know, me too, bro. Me I'm too. so happy. 어쨌든 Just very impressed with both of them. 기분 좋게 승리를 거두면서 다음 라운드 진출합니다. 짬타수와. Such a close set, 나 bro. 미치겠네. Definitely one of the closest we had today. God, yeah, y'all had to be enjoying that. Like, amazing stuff, man. I Yeah. can't even talk, bro. Amazing I know. stuff. That was so good. It delivered 네, on all 오늘 fronts. 한 번 더 Congrats 아니면 both 두 번 더 players for 남아 putting on such a 있습니다. great show, but of course, Sua going to be moving on in the winner's side. Up next, yo, we've got some titans coming up. Yo. 자, 다음 경기 시작되기 전까지 짬청자들 신나하시고 그 다음부터 또 숨어 있을 건가요, 여러분? The extraterrestrial. 자, 어쨌든 수아는 기분 좋게 승리를 거뒀고 Yeah. 어느 정도 이제 저 방송석에서 게임하는 거에 감이 잡혔을 거예요, 이제. 이명희 후원장님이 만치즈를 선물했습니다. 어우, 감사합니다. 누구야 당신. 하지만 일단 10,000원은 감사해요. 어쨌든
당신이 누구든 상관없습니다. 만원 감사합니다. KOF, right? It's just like a simple name. It's nothing like too crazy. 라이브입니다. It's not Sua, you know. It's not 다음 경기는 좀 많이 기다려야 되지 않을까 좀 싶긴 합니다. Diabolical player. Yeah, So. no, he always be putting up the results whenever he goes. You know, I mean, he's very consistent, and that's why he's here. You know, he's here on the stage, but he's gonna be he has to play against ET, bro. 일단 대공을 여러 번 치려고 원래 근데 수아 같은 경우는 쌈타 같은 경우는 대공에 엄청난 강점이 있는데 지금 그게 안 나왔다는 건 좀 불안 요소긴 해요. 지금. I'm gonna take this spot from them. I'm gonna enjoy all the festivities, and that's why those two players are here, Andrew. So, gonna be a good one. Gonna be a very, very strong matchup. There he is, right there, Juan KOF. KOF, yes, sir. Yep, I think the pressure is on him. ET, like we mentioned, easily you can say ET 1 그리고 or 2 as 후앙. like the pick to win this whole thing. Juan KOF could throw a wrench in that predictions. He could ruin all ET your 머리 bets. 내렸어. 원래 올백으로 하고 다니는 ET인데 머리 내린 ET. 자, 대만 그리고 세계적으로 탑 클래스 애들은 ET 그리고 멕시코의 후안입니다. Bro, he plays this is his job. Yeah. His job is to play KOF and be good at it. 자, 아마도 쌈타 수아가 16강의 승자조로 올라가게 되면 붙을 수 있는 가장 유력한 후보예요, ET. You know what I'm saying? Look at his smile, always smiling, always having a good time. I love my favorite part of ET is when he wins in like kind of a scumbag way, and the camera cuts he makes that face, and he's got that the tongue is all out. He's like, he's like, I knew what I did. 동네 형은 제일 마지막 경기인데 하필이면 부전승이라서 2라운드 제일 마지막 경기입니다. 동네 형은 오늘 한 번만 나올 수도 있어요. He is like just a good role model, right? He's a good face. He's a good He's face. a very good face. Yeah. 제일 마지막에 마지막 경기예요. 원장님이 3,000치즈를 선물해 중계 너무 좋아요 짱 타수 화이팅. 아, 감사합니다. 함성 치즈 감사합니다. 중계 너무 좋아하시면 저도 좋습니다. We got Hydern, Isla, and Geese. Looking like that's ECC. Yep, that is definitely 끝까지 중계합니다. ETC. 끝까지. Yeah, because Juan KOF, I usually see him play Iori. Oh, okay. Wait, no. He might still pick the Iori. 자, I mean, he's 일단 got a 1피 쪽이 few ET고 characters up his 2피 쪽이 arsenal, 후앙. so Oh, Isla. bringing in would make Isla, sense. yeah, that makes perfect sense. Okay, thinking about it. Okay. 자, 1피 쪽에 ET는 역시 최근에 가장 많이 하는 픽 기스, 이슬라 그리고 하이데르를 들고 왔고, 자, 후앙은 멕시코 친구들이 참 락을 좋아해요. 락, 기스, 이오리를 들고 왔습니다. Yeah, that is that team. I don't want to fight that team on player one side. That does not look fun. 자, 지금 I love that everybody's you see them ET가 하는 픽이 이제 최강 픽 중 최강에 들어가는 탑티어에 들어가는 캐릭터이라고 생각하시면 되고, 자, 1번 싸움은 기스 대 기스예요 지금. In the Armani suit, the other one with the Jinko jeans. I believe it's called a Hakama roam. Oh, I'm sorry. I'm a little uncultured. Thank you, sir. You got it. I'm probably wrong too, actually, now that I think about it. Well, I'd rather you be wrong, not me. 자, 시작합니다. 이제 대만의 ET 그리고 멕시코의 후앙 KOF. 자, 후앙 같은 경우도 이제 멕시코에서 이제 네임드에 들어가는 플레이어이기 때문에 ET 역시 마음 편하게 게임할 수 있는 이제 그런 플레이어는 아니에요. 하지만 어느 정도 ET 쪽에 좀 무게추가 좀 기우는 건 사실이고, 점시티 카운터. 자, 지금 돌려차기. 다 가드크러쉬 직전. 그렇죠. ET가 기스할 때는 저렇게 가드크러쉬가 될까 말까 그런 상황을 만들어 놓고 상대가 그걸 피하려고 무리하게 움직이는 걸 캐치하는 이제 그런 운영을 자주 해요. 그만큼 압박력이 좋다는 거예요, ET가. 그래서 깔끔하게 일단 마무리했고 동캐전을 마무리했습니다. 자, 이번에 2번 락 불러냈고, 야, 들어갔죠. 콤보 아프게 들어갑니다. 여기서 내보내주네요. 일단 구석에서 내보내주고, 자, 이후에 살짝 늦게 압박 해봤지만 일단 크게 효과를 못했고, ES 열풍권 이후에 D 다 사용하면서 일단 기스 마무리합니다. finds the hit and converts into big damage. Gonna get back a lot of that life that he lost. 남미에서는 이오리가 인기 많습니다. 락과 이오리를 겁나 좋아해요, 남미. 자, 원강소 이후에 하드 엣지, 약하드 엣지 들어갔는데 기본 잡기 막히면서 일단 지옥이 시작됩니다. 이슬라는 이 상황이 오면은 자기 세상이에요.
Well, we are rocking it now. We got the corner. There's a 자, can DP. 구속 콤보 들어가고 초필까지 쓰면서 깔끔히 마무리합니다. Yeah, I think that was EP. a great decision. ET now, full health Isla basically against Hwang KOF's Iori going to be coming in. Iori though, I mean, I've actually played Hwang KOF one time in an online bracket, and I've gotten 원약바 일단 내밀어주면서 Oh my god. the same thing could happen. 전제 해봤고 어퍼 허친 거 되게 Like second round. I'm like, 위퍼니시 come on, 못했고요. bro. 후왕. Bro, I'm I just saying. win one. I just came home from work. Let me 자, get one game. 어퍼로 Nice 일단 challenge. 원강서 쳐냈는데 Yeah, he's 이 basically 이유가 really good 없어요. right now. He 후왕은 got the Scarface 지금 colors 저런 on too, 기본기 trying to 견제가 go 문제가 아니라 play 콤보를 Trailblazers. 어떻게든 때려야 되는 상황이거든요. 지금 I like it. I like it. He's not 게이지가 점점 overextending. 쌓여가고 Look at that space. 있는 He's 건 stopping all the 좋은데 approaches 그 from the 게이지를 지금 Isla. 사용할 기회가 안 나와요. 지금 후왕한테. 그만큼 이티가 지금 운영을 빡빡하게 해주고 있고 압박 계속됩니다. 자, 중간 들어갔고요. 자, 가드 크러쉬 압박이 또 시작되기 직전. 점프 커트하고 일단 잘 빠져나왔는데 가드 크러쉬 압박은 여전하고요. 그래서 갓갱구르기로 빠져나올 수밖에 없었지만 Yeah, I mean, he's been getting, 멈추지 않고 opened up that 계속 way 압박하던 quite a bit now. 이티 This is the 결국 second 가드 already in this 깨고 one game, 마무리합니다. and the overheads will 이티 take it for 1대 ET. Wow, 0으로 what a strong 앞서 showing 갑니다. from him, as you might expect. 아, 참고로 이제 가드 크러쉬 압박에서 벗어나고 싶으면 이제 가드 그룹보다 얼굴 고생 많으십니다. 체력 보충이라도 하시죠. 어이구 샤이니윈드님 3만 치즈 감사합니다. 왜 들어오는 건지 모르겠지만 어쨌든 주시면 감사해봤습니다. 감사합니다. 체력 보충 아까 많이 했습니다. 시작하기 전에 밥 먹었고요. 중간에 맥주 한 캔 했고요. 지금 물 신나게 마시고 있고요. 어쨌든 ET가 1대 0으로 아, 송교님 Oh, you know what? He dropped 오랜만입니다. the instead for the Isla. 옛날에 자주 뵀는데 Yeah. Well, you know, I thought it was all right, but he did. 오늘 sort of get 어떤 발언을 outclassed 해야지 by 치즈가 더 들어오는 거지? He lost with like 50% life left. 어쨌든 ET, look at this guy. 내놔. 그래, 내놔. 더 내놔. 딴 사람 안 내놔? 이러면 되는 거야? As he should be. You know, 자, 두 번째 경기 시작합니다. 아, 이슬라 후왕이 이번에 이슬라로 바꿨어요. one of the biggest things, you know, getting acclimated to the different time zone. 이슬라로 Way harder for those guys. We're complaining about 3 hours. I know, right? 아, These guys are like 바꿨는데 what, 13 hours? Like, 글쎄요, something like that. 지금 So to be able to play at this 캐릭의 level as 문제는 calm as 아닌 you 것 can, 같아. and 같아 it's just 보여요, a blessing, and it just shows to show 어쨌든 that this is ET라는 where 저 the game 거대한 is. 산을 No, this is life 후왕이 for a lot of them, really. 기본기 싸움으로 하면은 좀 힘들어 보이긴 해요. All right, we got the point. 그래서 Isla, 어떻게든 상대의 예상을 뛰어넘는 그런 무빙을 해야 되는데 다시 가드 크러쉬 압박이 계속되고 있죠. 지금 가드 크러쉬 actually. Goodness, again. 안 냈어요. 지금 상대가 Kind of looking a little 뭐 petrified. 지를 거라 Nice, 생각했는지 nice. ET가 가드 크러쉬를 일부러 안 냈는데 Beautifully done. 아, And 방금 look at 상황은 the 그럴 defense 필요까지는 really 없었어요. paying off. He took very little 하지만 damage. ET 아, 일단 on the 콤보 back 들어가고요. foot 하지만 right 기가 now. 모여있지 않기 때문에 스캔 들어가지 않았고 ET just decided to swarm Juan KOF right now with normal. 자, CD Oh no. Okay. 아, 일단 Alright, 어퍼 almost 끝자리야. 아, 근데 almost 이거 right 마무리 there. 안 지은 건 좀 아쉽네요. 어쨌든 점약 쏘느라 마무리. Beautifully done. Well spaced. Everything was 기를 방제 perfect 사용하더라도 for 1초라도 Juan KOF in that 빨리 round. But 일단 now ET's Isla 끝내는 coming into 게 play. 급선무였는데 어쨌든 점약 선으로 잘 커트하면서 일단 1번 싸움은 이겼어요. 근데 대청포 뛰면서 공중전 압도하는 그리고 구르기 캐치 제대로 들어가는 ET. 자, 같이 맞고요. Juan KOF down to 200 health here. 자, 점강손 진짜 판정 좋죠. 자, 점 CD 구석으로 몰았어요. 근데 점프 뛴 타이밍이 너무 나 대공 때려달라는 타이밍이었는지 저 느린 대공으로 정확히 대공 쳐주면서 ET가 락 불러냅니다. Yeah. Oh wow! Gets right over the down C 자, attempt. Was 일단 expecting a regular 콤보 hop 제대로 rather than 들어갔고 a hyper 기 다 hop. 쏟아붓습니다. 여기 아 이거까지 이 이후에 안점 셋업 좀 이상이 들어갔는데 점 CD 터치는 하단 패턴 들어갔죠. Still, you know, 저 almost like 과거에 pixel, 락들이 좀 Isla 많이 now, 사용하던 certainly pixel Isla. 패턴이었는데 That is the 오랜만에 most 보는 건지 dangerous cut. Wow, 일단 he ET도 sold it 먹혔습니다. like shit. Yeah, that was sick. That was sick. Your patience. Oh, 아, it 이거 looked like he crossed up for like a split second. You see that? Definitely got crossed up in the corner. 백대시 이후에 중단 콤보 들어가죠. 이거 클맥까지 넣겠는데요. Climax for sure. 여기에 Is he gonna let it rock? 아, 안 넣네요. 일단 아낍니다. Didn't use that route. 어스 With the advanced strike. This is what I'm 제대로 talking about, 써주면서 bro. 그 상황에 Pixel ET Isla is 역전을 such a 해냅니다. threat, bro. Juan KOF taking the bait like a fish, man. He's looking nice. 아니 중간에 분명히 저
백모드는 실수였거든요. 근데 전혀 당황하지 않고 그걸 오히려 기회로 써버립니다. ET. Nice roll. 네, Okay, 기본 잡기 got 하고요. off pretty light for it, honestly. Nice 일단 EXP. 대공 쳐줬는데 Puts her in the corner now. His turn. Nice. 아 원광발로 일단 마무리합니다. 이러면 체력은 다 차죠. 살짝 이제 체력이 까인 상태로 한번 싸움 시작됩니다. This could be boy. good, but there he is, Yo. Mr. Hydern. ET's Hydern is like so 점 CD dangerous, 이후에. bro. 다시 한번 점 Watching CD. him play is like watching a master at work. 살짝 이후에 스톤브링거 키 쪽쪽 빨면서 역가드 들어가겠죠. 정가드네요. Ambiguous stuff. 자 일단 크로스커트 깔고 계속 압박하고 있고 계속 뒤로 빠지고 있는 후왕인데 뒤로 빠지면 빠질수록 일단 중단 잘 막았어요. Getting a little low. 일단 지르면서 위기 타개하는 후왕. Hydern does have that really good climax that goes full screen. But Nice 자, down C. 어퍼 Beautifully done. Gets 캔슬 the 큐와 counter hit 제대로 conversions as 들어갔고 well. 이 다음에 That was so 이상하게 들어갔는데 dangerous for ET. yeah, looks like he had the read, but then 일단 아직 희망이 없는 건 아닙니다. 후왕 중단 또 막았어요. 굉장히 잘 막고 있는데 이번에 안 질렀죠. 여기서 그렇죠. 이거 확정이었어요. 제대로 봤습니다. 후왕. 아 콤보가 아 근데 콤보가 하단 들어가면서 무술 조심해야 되죠. 이 와중에 ET의 매직 점프하면서 아 ET 특유의 저 리액션. That is crazy. Juan KOF, he had 아 살았다. 아 큰일 날 뻔했네. 저 표정 ET 경기에서 굉장히 자주 나오는 표정이에요. 아 근데 후왕 아쉽네요. 마지막에 아 끝까지 정말 끝까지 실수가 있던 와중에 어떻게든 연명하려고 모든 걸 다 하고 있었는데 마지막에 그 매직 점프는 Yeah, that was an incredible set. 정말 ET가 너무 잘 뛰었습니다. He clearly should have won the second game, but you know what? If you can't execute, you know, when the moment comes, you aren't championship material, right? I would say a lot. If you can't finish your food, I'll finish it for you. Exactly, You know? exactly. It happens, and ET 자 definitely did there. ET but 아 very ET exciting game. 잘한다 Again, 진짜. You know, I feel like 근데 we're kind of repeating ourselves, but another player that 재밌다, started to ET 게임이. adapt, started getting it, but again, just too late. Doesn't have the help to facilitate the comeback. Yeah, absolutely, Yeah. absolutely. 어쨌든 ET가 승리를 했고 자 다음 게임은 다음 게임은 kind of this segment of the top 32. We're not 코어 밸류 그리고 일본의 멕시코의 코어 밸류 일본의 MDC가 이제 시작할 것 같아요. 아 미국의 코어 밸류입니다. 그리고 여러분 킹 오브 파이터즈 지금 75% 세일 중 할 사람 할 사람 75% 세일 중 사양 그렇게 먹지도 않음. First off, if you can have this game already, shame on you. But I'm a nice guy. Go buy it right now, 75% off, and you could join us next time here. But like my boy said, that's going to be it for us. We hope you guys enjoy this. This was, I mean, it's nothing. Pleasure is always 일단 여기서 쉬는 시간 한번 가질 것 같은 느낌? But we're going to be turning things 느낌적인 over, 느낌? guys. Don't go nowhere. We'll be right back with more SNK World Championship 쉬는 시간 가지네요. KOF 15 action. 좀 쉽시다. 서팅. 아 재밌다. 아 진짜 어제보다 훨씬 신나네. 그래도 이건. 어제보다 훨씬 재밌다. 역시. 내가 어제 안 하려고 했던 이유가 있었다니까. 아 어제 진짜 지루해가지고. 동네형은 원래 올라간 상태였고 지금 이제 다들 한 번씩만 더 이기면 이제 내일 16강 승자조로 올라가는 거예요. 한 번씩만 이기면 돼. 한 번씩만. 그리고 저 사람들 일단 1등씩 해가지고 돈 벌었음. 돈 더 벌었음. Be in the zone. 신나지. True support. One that's in sync with your body. At every
takes your weight without pressure. Fully adjustable to cradle your spine and adapts as you shift in your seat. True ergonomic alignment to achieve your perfect. 한 번씩 이겨서 $500씩 더 벌었네 지금. 예, 참가자 전원 상금 있습니다. 2패 탈락해도 $2,000야. 그러니까 32등부터 25등까지 $2,000고 네, 17등부터 24등까지 그러니까 오늘 탈락하는 사람들은 $2,000 아니면 $2,500. 대진표랑 상금? 일단 대진표는 이렇게고요. 남은 경기가 지금 코어밸류, MDC, 라기아, 푸강, 그리고 쿠파 GH, 모크, 세이스, 그리고 파코. 동네형은 여기 불참이라서 미리 올라가 있고요. 그리고 2라운드, 이 다음에 패자조를 할지 아니면 2라운드를 먼저 할지 모르겠는데 일단은 한국 사람들 경기만 보면 라시드, 임팩콩 경기 준비되는데 절대로 지지를 않을 거예요. 라시드가 여기서. 그래서 명구는 지금 16강 거의 확정이라고 생각을 하고 여기는 좀 봐야 돼요. 서로 아마 이제 왔다가 흩어지고 할 것 같은데 그래도 프리게임 때 이제 수아 짬타가 이겼다고 하니까 뭐 이기는 걸로 생각하도록 하죠 우리. 그러니까 파코가 오던 세이스가 오던 동네형이 예전에는 좀 위기가 있었는데 근데 지금의 동네형 포스는 지금 샤오하이 다음이에요. 지금 평가는. 그렇기 때문에 좆대도 쟤네들이 좆댔지 동네형이 좆대지는 않을 것 같은 느낌. Kind of the road we've gotten to this point. Yeah, man, that bracket, the photo doesn't tell the story. 자, 그리고 지금 시작할 게 이 코어밸류 그리고 MDC인데 이거 솔직히 좀 기대가 좀 돼요. 코어밸류가 생각보다 잘하거든요. 생각보다 잘했어요. 제가 그 얼마 전에 영상 봤을 때 생각 이상으로 좀 잘해가지고 이거는 좀 봐야 될 것 같아요. 근데 일본 특유의 그 상대를 답답하게 하는 그 플레이를 어떻게 뚫어내느냐 좀 그게 중요할 것 같고. 자, 왼쪽이 MDC 그리고 오른쪽이 미국의 코어밸류입니다. 코어밸류는 클락을 사용하고 북미 쪽에서 이제 티켓을 건 이제 대회를 엄청 많이 해서 그 멕시코 유저들이 그 북미 대회를 다 참가했어요. 그래서 멕시코 유저들이 제일 많아요 지금. Clark, Nakaruru, Benamaru, the one Nakaruru you're going to see in this top 32. This is a very American setup. 아, 그리고 코어밸류는 이제 프리게임 때 이제 짬타도 코어밸류한테 졌다고 들었습니다, 저는. 본인한테 들었어요. 자, MDC는 이번에 기스를 끌고 나왔는데 그 전엔 실비를 했는데 실비는 버린 모양이고 이제 기스를 씁니다. All right, man, it should be good. Core Valley's been waiting all weekend just to get a taste of this matchup. I know he's been studying the tape. Yep. So let's see what he learned. And I've been seeing him on the setups, just grinding out against any player that is here. 자, 경기 시작됩니다. 지금 1P 쪽이 MDC예요. 1P 쪽이 MDC고 2P 쪽이 코어밸류입니다. 서로 이제 다리가 바뀐 모양인데 세팅할 때. 아, 자, 짤짤 들어가면서 MDC도 이제 출전권을 거의 막차판 느낌이거든요. 이게 일본 대회 거의 마지막 대회 때 그때 출전권을 따가지고 지금 합류하게 된 건데 일단 공중에서 구석으로 몰린 상태. 짤 이후에 구동권 다시 한번 구동권 뒤로 빠지면서 안데스크는 뒤로 빠지는 MDC. 자, 점 CD. 자, 열풍거 하면서 그거를 앞스텝으로 파고들면서 빠져 나왔지만 콤보 실수했어요. EX 써야 되는데 강이 나갔고 여기서 슈켄 넣으면서 일단은 MDC
클락을 마무리합니다. 자, 지금 이거 잘못된 겁니다. 1피 쪽이 M-예요. 네, 코어밸류의 2번 나코루루. 자, 점강발 들어가고 하단 털렸죠. 그냥 기 깨알같이 모아주고 나코. 자, 이후에 백점프로 하면서 그렇죠. 이게 일본 특히 M-, 라기아 특유의 상대를 굉장히 답답하게 하는 운영이에요. 아니다 싶으면 백점프 그리고 백대시 하면서 상대를 오게 만드는 이 플레이. 자, 질풍권으로 결국 마무리. 이거를 코어밸류가 뚫어줘야 되거든요. 이걸 뚫은 게 여간 쉽진 않을 텐데 코어밸류는 아마 이런 스타일을 그다지 많이 경험해보지 못했을 거란 말이에요. 북미 쪽에서는 이런 스타일로 게임하는 사람이 많이 없기 때문에. 일단 질러서 빠져나왔고 여기서는 역가드 들어가면서 자리를 바꿔주는 게 맞았을 것 같은데 일단 안 했고 드릴킥 하지만 디켓 당했어요. 짤짤 이후에 콤보진주가 좀 보이네요. M-. 다시 한번 이거 뭐죠? 자, 일단 2타까지 했는데 들어가죠. 여기에 뇌갱열풍권 들어가면서 M-가 1대0 승리 먼저 가져옵니다. Big lead as Core Valley is finding the Geese OCV. The big boss doing big moves now in Core Valley. 그렇죠. 일단 북미 쪽 멕시코나 이제 다른 해외 지역 사람들이 아시아 게이머들 상대로 힘들어하는 게 바로 이런 면이거든요. 기본기 자체는 굉장히 좋은데 저런 니가와 플레이를 뚫어내는 거 굉장히 힘들어요. 이렇기 때문에 그동안 아시아권 유저들이 좋은 성적을 계속 거뒀던 거고 일단 상대가 받아줘야 자기도 뭘 하는 스타일이 많은데 북미 쪽에는 전혀 안 받아주고 있어요. 지금 M-가 during 2 kill combos. What's going on here? You're just not ready for that mentally sometimes. Exactly right. The little breaks there, and you really gotta like pick up there and just find a way to get that momentum going because this game is. 자, 두 번째 게임 시작됩니다. M-, 1대0으로 앞서가고 있고요. 자막 제대로 됐죠. 자, 점약손. 자, 저기서 그러니까 방금 같은 점약손을 맞췄는데 저기서 괜히 뭐 딴 거를 하려 하다가 지금 오히려 끊긴 그런 모습이 좀 많이 나오는데 좀 더 심플하게 생각할 필요가 있을 것 같아요. 지금 코어밸류는 이런 거예요. 어쨌든 맞추긴 했는데 그 전에 확실히 기회가 왔을 때 그걸 살리지 못하는 느낌이에요. 와, 원광발 안 가죠. 자, 이후에 다시 한번 뇌갱이 얼품권 깔아두고 자, 스텝으로 잘 빠져나왔는데 M-도 클락 상대법을 알고 있는 거예요. 이거는 공중에서 맞으면은 그냥 짤 한 대 맞고 끝난다. 절대로 잡기는 안 잡히기 때문에. 자, 대공 일단 좋고요. 대공 좋긴 한데 여기서 저 기본기 배리어를 뚫기 굉장히 힘들어하죠 지금. 그래서 각캔으로 구석으로 몰아넣은 상태 여기서 찍어주고 해밀 일단 뽑아줬습니다. 자, 베니마르 코레더 들어가면서 이거는 마무리되죠. Core values on the board. There we go. Nice command grab setup. The first one they went with, and it works out. Now bringing out the 일단 기스는 넘겼고 스트는 면했습니다. 코어밸류. 역가드 들어가죠. 저런 정교함이 이제 일본 유저들의 장점이죠. 안 그래 보여도 그냥 안 그래 보여도 저거 다 계산된 플레이입니다. 그 위치 자체가. 짤 이후에 안장발 다시 한번 짤짤. 상대 점프 올 걸 예상하고 점강발을 해봤는데 움직이지 않았다가 참았다가 뛰었는데 그것마저 점프 강선에 털립니다.
now Nakaru is the last character here for Core Values. Really has to turn it up to stay alive in the winner's side. 자, 이거 I think M-Dash 나코루를 그렇게 잘한다 했는데 저런 거 대공을 쳐줘야 돼요. 지금 제일 중요한 건 그겁니다. 자, 마음 편하게 점프 뛰고 있어요 지금. M-Dash는 마음 편하게 점프 뛰는데 그걸 못하게 해야 되는데 자, 점프를 계속 들어오죠. 아, 베니마루 코레더 전판을 그대로 복수해주면서 M-Dash가 2대0으로 깔끔하게 코어 밸류 잡아내고 이 팀 만나러 올라가네요. To the pit of the Sharks. Hey man, some people do their best work in the Shark Tank. I myself definitely have been known 베니는 지금 for a little bit more time than I care to admit. 캐릭 성능은 둘째치고 캐릭 픽률에서는 탑입니다. 베니는. Later on in the weekend's proceedings, but M-Dash moving on deeper into the winner side of the bracket, playing. I mean, more of his peers probably. You know, this is looking like a regular. 한국 선수들 출전했습니다. 이미 2명 경기했고요. 라시드 승리했고 쌈타수와도 승리해서 다음 라운드 기다리고 있습니다. Can prove a big upset or just carry that momentum in that wave. I mean, if the LCQ is any indication of that, right? The LCQ definitely showed us that there was just gods among men all over the building. No, absolutely, and it's just that's the level of play. 자, 다음 경기는 over the course of a year, folks just 또 다른 M-Dash의 후계자 라기아 그리고 브라질에 거주하는 한국인 푸강의 대결이래요. 한국인 한 명 더 있어요. 그러고 보니까 한국인이 한 명 더 있었어. 익명의 수영장님이 천치즈를 선물했습니다. 개인적으로 낮잠 분들은 당연히 응원하지만 멕시칸 안토노프도 응원하는 나 아이고 나. 아, 천치즈 감사합니다. 멕시코 안토노프가 누구야? 근데 혹시 임페르노콩 말하는 거예요? 임페르노콩은 멕시코가 아니고 영국입니다. 잉글랜드입니다. 수영장님이 천치즈를 선물했습니다. 예? 익명의 후원자가 이름을 밝혔다. 멕시칸 아님. 허수영님이 천치즈를 선물했습니다. 아 저런 영국인 화이팅. 자, 푸강 왼쪽이 브라질에 거주하는 한국인 푸강이고요. 그리고 오른쪽이 일본의 M-Dash와 같은 스폰을 받고 있는 산화 라기아입니다. 자, 푸강 그리고 라기아. 푸강 역시 그 CEO였나요? 과거에 그 대회에서 준우승까지 했어요. 어느 일반적으로 레벨이 굉장히 높은 플레이어인데 그리고 조를 주력으로 쓰고요. 근데 상대가 좀 너무 강한 감이 좀 있긴 있어요 지금은. 하필이면 상대가 락이야. 다른 사람들이라면은 이제 좀 할만하다고 오히려 이제 푸강 쪽에 손을 들어주겠지만 하필이면 락이야가 걸렸습니다. 첫 경기부터. 허수영님이 천치즈를 선물했습니다. 아우 술 마시며 보는 이 짜릿함을 외계님 화팅님도 까르르 까르르. 어쨌든 나도 아까 맥주 한 캔 깠으니까 뭐 인정. 천치즈 감사. 자, 2피 쪽이 푸강이고요. 그리고 1피 쪽이 라기아인데 일단 좀 픽을 보고 얘기하겠습니다. I see what you're talking about. Time to disrupt it and make things even more exciting. Yeah, and I would love nothing more than that. You know, like seeing FK perform in the past, he's been very impressive, and so I wouldn't be at all that. I wouldn't even be broken up over it if he beat Lagia here. If anything, I would say this is going to be top of the article news that FK moves on over Lagia in this situation. 자, 1피 쪽이 라기아 그리고 2피 쪽이 푸강입니다. 나주드. So, you know, no pressure on FK. It's another day in the office. You've been playing K1. 나주드를 꺼냈고 라기아는 하던 대로 야시로 료 그리고 3번 실비로 나옵니다. 나주드가 일단 이제 장점과 단점이 좀 공존하는 캐릭터인데 포텐 자체는 이제 굉장히 높다고 저는 평가하는데 일단 기본기가 좀 나사빠진 게 좀 많아요. 나는 치주를 절대 안 함.
그냥 조와 나주드는 제 주키픽과 좀 겹치긴 하는데 일단 나주드한테서 뭘 발견했는지 수강이 나주드로 뭘 발견했는지를 일단 확인해야 될 것 같습니다. 다만 상대가 너무 세다는 이 느낌을 떨칠 수는 없을 것 같은 이제 그런 느낌. Characters like that are very important in KOF 15 because in the previous season people just had no idea, had no answer for Kyoreka unless you were playing a character like Nakaruru, then you were just like, great, I got half a bar. 자, 그리고 라기아 같은 경우가 대회에서 생각보다 좀 많이 떨어요. 실수가 꽤나 나옵니다. 그런 걸 좀 파고드는 그런 모습도 좀 보여줘야 되거든요. 시작됩니다. 자, 라기아의 야시로 그리고 후강의 조. 자, 이 매치업은 조가 좀 좋으면 더 많아요. 자, 들어가죠. 콤보 들어갑니다. EX 근데 계산을 못했네요 지금. 비게이지 계산 못했어요. EX로 뛰었으면 빅 데미지 넣을 수 있었는데 저걸 놓쳐버려서 오히려 역습 포용하고 역으로 구석에 몰렸어요. 내밀면 안 되죠 이제. 안 돼요. 이거 안 돼요. 이런 게 안 먹혀요. 저런 공격과 방어의 분배가 굉장히 정교한 라기아이기 때문에 저런 지르기성 플레이는 좀 참는 게 좋습니다. 자, 여기서 EX 드랍킥을 일단 조심해야 되니까 EX 드랍킥 카운터는 안 났고 자, 짤짤 들어가면서 일단 콤보 안장발 이후에 절판 들어가면서 스택 2개 채웠고요 나주드. 자, 여기서 헛점프 한번 노려봤는데 그렇죠. 이거 맞아버렸어요 라기아 웬일로. 여기서 마무리됩니다. 저거를 안 할 거라고 생각했는지 저거는 스택 쌓여있을 때 3타 이후에 비비면 안 되거든요. 드랍킥이 무조건 나오기 때문에. 자, 드랍킥이 일단 스택이 2개가 쌓이면 나주드는 3배 정도 강해집니다. 그렇기 때문에 스택 쌓는 게 일단 급선무거든. 나주드는 일단 참고 있죠. 라기아는 참고 있어요. 자, 드랍킥 들어갔고 잘 건져냈고 다시 한번 하나만 쐈고요. 여기서 기가 없기 때문에 하나만 쐈어요. 자, 안장발 이후에 자, CD 자, 타이밍 맞춘 깔아두기 셋업이었고 딜킥 없습니다. EX 자, 저 EX 드랍킥 잘못해서 카운터라면 게임이 그냥 터져버리기 때문에 지금 라기아도 굉장히 조심하는 상황이었는데 안점 제대로 들어가면서 일단 나주드 퇴장합니다. 자, 3번 치즈로 나왔고요. 여기서 딜킥 확정이에요 이건. 나주드가 아니라 라기아가 자, 다운 공격 마무리되죠. 라기아가 강호환권 거리 잘못 계산했어요. 하지만 기 5개 실비 난리 납니다. 이제 자, 강 나왔죠. 한 대 맞으면 이제 끝납니다. 자, 근데 구석으로 잘 몰아 넣었고 실비 상대로 실비가 치즈로 상대로 좋다고 할 수는 없지만 이거는 마무리됩니다. 플라즈마 진초 들어가고 자, 내 방송을 보는 사람들은 모두가 외쳤던 그것 벤지빈. 봐, 다들 얘기하지. 야, 저런다고. 자, 푸강 나주도 굉장히 좋았는데 1번 조도 그렇게 된 상황이 아니었는데 실수 한 번에 상황이 그렇게 됐네. 잠깐요, 쿄가 나왔어요. 조를 빼고 쿄를 한다고? 자, 이거는 맞는 선택인지 모르겠는데 일단 쿄를 했어요. One of the menaces of earlier KOF 15 still can hold on some here and there. Yeah, and I think for what FKing wants to do versus 일단 이 선택이 어떤 결과를 이제 가져올지 먼저 확인해 봐야 될 것 같고. So we'll see how that goes through if this pick can get some momentum here and keep FKing above water because
in so many of these matches, it always comes down to who can have that life lead, who can take that first character down first, and really just be able to play from their pace, right? The second round, start playing that slow game. 자, 두 번째 게임 시작합니다. 푸강에 바뀐 1번 kyou Yashiro versus Kyo. 그리고 Back to the 라기야 subways we go. 1번 야시로. Far D just to punish that Rekka. Down C, where are you 자, 안 가죠. 안 가죠. There's no 자, way 이게 to 바로 move the chair from 일본 유저들 특유의 운영. That's right. 그걸 그 중에서 가장 정교하게 하는 라기야. 자, DK 확정이죠 이거. 공중에서 맞아서 80 막히면은 막히거나 헛치면 수딜이 상당하기 때문에 DK 확정이었고, 이러면 조를 한이만 못한 상황이 결국 돼버렸습니다. Gone so quickly. Lagi at full health. Yashiro. I want to point out that Lagia saw that down forward D whip and he knew exactly where to go. 자, 그래서 So that is 아까 유일하게 활약을 했던 2번 나주도 나왔습니다. EX 드랍킥. I mean, Lagi, everything made its mark. He has not whipped a single button yet. 자, 저 역가드 지금 좋지 않아요 저거. 점강발이나 점시드를 일단 압박이 먼저 선행이 돼야지 저 역가드가 먹히는 거거든요. 근데 여기서 점 약손 기본기로는 상대가 안 될 정도로 더 좋은 면을 더 가져가는 야시로 일단 여기서 들어가고요. 띄우고 앞쪽 쓰기. 일단 스택 하나 쌓았고. 자, 다시 한번 유리 프레임이 아니라 일단 딜티 없고요. 자, 원광발 좋고요. 근데 체력은 아직도 밀리고 있는 상황이고. 자, 다시 한번 저거 이제 조심해야 됩니다. 이제 저거에 반응할 수도 있어요. 아, 원광선 이후에 슈켄 들어가면 마무리되죠. 라기야 야시로로 푸강의 2번 나주드까지 잡아내고 3번 치즈로 불러냅니다. Absolutely do it, man. Over 50% of his life left too. Sheesh. And the one bar, Chizuru's got a big road ahead of her. 저런 거리 조절이 정말 정교한 라기하기 때문에 한순간 잘못해서 이 정도면 되겠지 하는 그런 마음가짐은 정말 힘들어집니다. 자, 축사도 조절 굉장히 잘해서 써야 돼요. 자, 좋고요. 여기서 야, 초필 선택까지 너무 좋고 최대한 데미지를 줄 수 있는 초필 선택 잘했고 파이널 임팩트로. 자, 근데 여기서 살짝 안일했죠 이거는. 그래서 푸강이 일단 콤보 넣어주면서 야시로로 마무리 지었는데 지금까지도 굉장히 답답했는데 그 답답함을 후캐릭 더 경험해야 됩니다. 자, 안정발 후원권. Rio out of the game without taking too much damage, but he's most likely going to spend those 2 bars to do it, so he might go into the anchor matchup. 자, 원광손 히트 확인 제대로 들어갔고 이희용홍이 넣어주고 여기서 안점 헛점프 하단 들어갑니다. 마무리되네요. 라기야 역시 푸강을 2대 0으로 잡아내고 다음 라운드 진출합니다. Convincing to say the least. Absolutely. I mean, the strength of the play you see throughout, and that's the beautiful part. Because like, not playing like the character people say, oh, these are the ones that define the current state of the game. Just playing what he likes, but to such strong effect that you would think these characters were there. 상대가 너무 셌어. That were not changed from when they were the ones reigning supreme. Well, I think that the meta's in a really good place right now in terms of the roster. 한국 사람 3명 다 남아 있습니다. 그리고 브라질 사는 한국 사람까지 포함하면 4명 남아 있습니다. 일단 이건데 알아서 긁어서 보세요. You know, not every Yashiro was built like that. Absolutely, absolutely. I mean, 싹둑이 죽어버려서 대진표를 올릴 수가 없습니다. He's been a menace right now. 싹둑이 죽었어요. 이제. Especially a character that really flourished at the beginning. I remember the beta for KOF 15. He was there before the game came out. But yeah, man, the combo. That's right. The combo. 내가 올릴 테니까 배로 네 녀석이 치즈지게 올려라. It's gonna be crazy. This is a. 내가 올릴 테니까 배로 네 녀석이 치즈지게 올리도록. I'll say a rising Japanese legend. We got Koopa DTJ, excuse me, up against Mach, who I just found out is almost my age. I keep looking at that guy thinking like, what was this 16-year-old coming? 아, 가지가지 하네 진짜. 잠깐만 기다려봐. This guy's like my age. Every time you think about it, it's just like these players. I mean, they've been in the trenches just like us.
for just as long. And he's not showing the lines like I am, though, bro. Like, look at this guy. Good skincare goes along. 모크. We gotta step our game. 아, 다 필요 없어. 나 모크 볼 거야. Throwing up the peace signs. Moke, who's been so good. It's gonna be down 자, to the wire. We got 모크, Japan 그리고 versus Mexico in what's gonna be 또 다른 a 일본 플레이어죠. battle between two 하지만 titans. 공격적인 일본 플레이어 그리고 모크 그리고 멕시코의 쿠파 DJT. Is KOF housing the best players, and it's always been arguments for Mexico, South America. 진짜 출전권은 따기까지 Korea, China, 한국인에게만 두 번 실패하고 정말 많은 우여곡절 끝에 한국 부산에 와서 출전권을 따간 모크. And this is just another in the long line of that occurring, which is going to happen pretty much every match here at SWC Finals, man. This is why we do this thing. I mean, you look at how many amazing 자, games 보도록 are so 하죠. globally loved. 자, 2P 쪽이 모크가 될 것 같고 1P 쪽이 이제 쿠파가 될 것 같습니다. 이번 패치 때 이제 모크의 업적이라면 슈네이의 발견이었죠. 전 세계에 슈네이를 유행시킨 선두주자 모크. 그리고 베니를 꺼냈고요. 3번 모크 쿠쿠리 하겠죠. Wants to make the statement here. The audience, so many amazing Mexican players and audience members here rooting for their boys, and they get the loudest because they want to see their boys make it far and have the story written. 쿠파는 좀 일반적인 픽이네요. 이제 이슬라, 베니마루 거기에 노멀 야시로. Tremendous test though. Mock has been performing. 자, 2P 쪽에 모크 그리고 1P 쪽에 쿠파. 게임 보도록 하죠. At a major, but he got so close several times to qualifying. In almost every top 8 in every major he appeared at. So. Yeah, and that's always the hard part. But now, hey, you made it this far. It's time for the big show. Let's see what you got. Game number 1, Koopa versus Moke. Here we go. Man, I can't wait to see this Shune, man. Oh yeah, no, I mean. I know you've loved that character since 14. 자, 모크의 1번 슈네인 그리고 쿠파 DJT의 1번 야시로. 자, 일단 대공을 잘 쳐야 돼요. 일단 슈네인 상대로는 일단 대공을 쳐야지 좀 뭐가 되고 저 안자 약손이 전 버전 크론인가 거의 같은 수준의 안자 약손이기 때문에 중간 끊어내기 그리고 견제 그런 거에서 엄청난 힘을 발휘합니다. 자, 구석에 한번 몰리면 유리 프레임. 하지만 패턴 들어가고요. 함부로 내밀기 힘들죠. 구름은 잡혀요. 자, 짤짤 이후에 다 대공. 다른 슈네드가 다른 모크가 다른 게 이거예요. 약대공을 굉장히 잘 써요. 자, 중간 맞아도 돼요. 이거 이 정도는 맞아도 되고. 아, 위험했습니다. 쿠파 점프 굉장히 잘했는데 비상 기본기 연결이 잘 안 됐지만 하단 잘 털어주면서 이거는 초필까지 쓰고 다음 공격 들어가고. 자, 한번 좀 현혹을 해봤는데 아무것도 반응하지 않았던 모크였고 그 이후에 기본 잡기로 일단 쿠파가 마무리됐습니다. 자, 쿠파 일단 짤짤 들어가면서 콤보 들어가고 대공 이후에 원광발. 아, 이거 잘못 뛰었죠. 좀 약발했어야 되는데 미리 깔아놓는 저걸 미리 깔아둬서 유리 프레임으로 만드는 테크닉이 굉장히 좋았네요 쿠파. 하지만 짤 일단 들어가면서 히트하기 잘했습니다 모크. 저거는 깜짝 놀랐네. 해머를 미리 깔아서 후반 프레임에 가드를 시켜놓고 유리 프레임으로 만들었어요. 원래 저거 그냥 유리 프레임까지는 아니었는데 딜캐는 없을지언정. 자, 베니 대 베니. 제자리 기잡 부수기에 일단 당했고요 모크. 야, 모크 상대 EX 두 번은 좀 아쉽긴 하지만 모크 상대로 오히려 압도하고 있습니다 쿠파. 자, 3번 쿠쿠리. 자, 기본 잡기 일단 풀어주고요. 하단 잘 털어주고 초필까지 넣어주면서 데미지 뽑아주고. 자, 공중전
공중전도 이겨주고 자 분신 반응 제대로 해줬고 그래도 인프레임에 먼저 내는 건 모크고요. 일단 콤보 일단 넣어줍니다. 이 다음에 안전 점프 다시 한번 CD 압박 다시 한번 유리프레임 움직이지 마. 지금 압박하고 있고 하지만 여기서 콤보 중단. 정신없어요 모크 지금. 뒷타이밍에 저게 걸려버리면 추가타 들어가고요. 다시 한번 자 가뎀으로 마무리 짓습니다. 세계 원탑 쿠쿠리 모크 상대를 예측할 수 없는 무빙으로 계속 압박하면서 일단 잡아냈어요. 자 장폭 2번으로 장폭 싸움 이겨냈고 가케무르게 정말 좋았는데 이거를 이렇게 못한 거는 아까 그 딜캐 했으면 오히려 더 세게 때릴 수 있었거든요. 여기 콤보 다시 미스 중단. 자 기가 하나도 없는 상태지만 체력 상황이 훨씬 좋은 지금 쿠파고 잘 가드하다가 몇 번만 때리면 돼요. 일단 정상도 때렸고 이렇게 되면 모크가 생각할 게 진짜 많아지죠. ES 게이지 반개 차서 프레임 트랙도 신경 써야 되고 중단 이거를 또 넘기나요? 모크 중단 죽었다. 쿠파 와 마지막에 대시를 파고든 거 미쳤네. 와 저거 와 마지막에 모크가 와 이거 역전하나 했는데 마지막 그 선택 한 번은 와 진짜 엄청난 강심장이 아니면 할 수 없는 선택이었어요 진짜로. Post game pause. Whatever the time limit is on that, he's definitely 와 이건 모크가 좀 타격이 있을 것 같아요. 됐다 싶었던 그 순간에 와 he's making mock stew in that L, bro. He's like, hey, bro. 지금 현장도 난리가 났었죠. 환호성 터질 그만큼 누구도 생각하지 못했던 플레이라는 거예요 지금 이건. Oh, you gotta believe Mock wants that one back though, because he was smelling that W. He could taste it, dude. And only just one. 모크 정신 차려야 돼요 지금. 정신적 타격이 좀 있을 테지만 일단 슈네이부터. 슈네이가 나쁘진 않았는데 이제 콤보 몇 번 맞더니 이제 급격하게 무너지는 모습이 좀 보였는데 근데 슈네이는 원래 쓸리거나 쓸거나 이제 둘 중 하나입니다. 자 유리프레임 안 내밀죠. 거기서 뒤로 잘 굴렀고 압박 시작되고 여기서 잘 내밀었고 추가타까지 이번 슈네이에 대한 내성이 있기 때문에 가능한 플레이였어요 지금. 자 커트 잘해줬고 CD의 카운터. 자 제자리 점프하면서 제자리 점프 굉장히 잘해주는데요. 상대가 뭘 내밀기 힘들게 굉장히 무빙을 잘해주고 있습니다. 쿠파. 모크를 상대로 오히려 압도하는 이 퍼포먼스를 보여주는 게 쉽지 않아요 진짜로. 딸차차 이후에 콤보 들어가면서 little gaps, little punishes, maximizing it. This is that momentum from game 1 carrying heavy. 슈네이가 힘을 못 쓰고 있고 지금 모코는 베니로 그대로 가는데 안장발 안 돼요. 자 정가드 자 공중 잡기 여기까지 좋은데 이 이후에 압박이 지금 안 통하고 있단 말이죠. 굉장히 운영을 잘해주고 있습니다. 쿠파 역가드 들어가고요. 이거 띄우고 앞특수기 해머로 마무리. He just started going from neutral hop D, saying, you know what? If you want to continue this fight, you got to come to me, and I've got one of the best jump attacks in the game waiting for you, buddy. 지금 현장에 멕시코 관중도 난리 났죠. 지금 이게 무슨 일이냐? 쿠파 왜 이렇게 잘하냐?
The big boy. Oh, CD? far CD. Nice extension again. 누가 봐도 이 매치업에서는 모크가 이길 거라 생각했을 텐데 반전의 엄청난 반전을 보여주고 있는 쿠파. 자, 유리프레임 만들었고 CD 앞으로 잘 파고들어. 저거서 대시하기 진짜 힘든데 적재적소에 대시 엄청 잘해주고 있습니다. 쿠파 압박 받던 거 다 빠져나왔고 오히려 역습까지 가해서 체력 똑같이 만들어줬고 여기서 패턴 각신구르기를 빠지고 와 저거까지 막았어요. 저게 각신구르기를 빠져나와도 후반에 분신이 남아서 이제 거기에 타격을 맞으면은 그 이후에 또 패턴이 들어가는 그런 상황이었는데 저것마저 침착하게 잘 막아냈습니다. 이건 예상보다 너무 잘하는데요. 일단 콤보 들어가고요. 아 근데 여기서 미스 났고요. 완벽히 딱 붙어있는 게 아니라서 미스가 났고 콤보 들어가고 2개짜리. 야 이거 2개 쓴 거는 내가 이겼어 이제 그런 표명입니다. 원광서 마무리 쿠파 모크 2대0으로 잡고 승리합니다. 그냥 이긴 것도 아니에요. 완전히 압도해서 이겼습니다. 모크를. 그리고 라기아 만나러 올라갑니다. 쿠파 이 정도면 라기아 상대로도 어떻게 할지 기대가 될 정도예요. In the backseat, taking over the show in such strong fashion. And these are the kind of stories we're going to be writing here all weekend, man. Which region's going to 여기서 have the 쿠파가 most strongest metal? You know, who's going to 보통 have 이제 the best 업셋이 일어날 때는 이제 지르기 플레이나 뭐 그런 걸로 말도 안 되는 미친 짓을 해서 그렇게 업셋이 일어나는 경우가 있는데 그런 모습이 아니라 완전히 운영 뭐 기본기 싸움, 거의 선택지 싸움 하나도 밀리지 않으면서 완벽히 잡아내고 올라갔어요. 이 정도면 쿠파 기대해도 될 것 같아요. But just having your training partners, the people you grew up with in this game, having your back on the stage here, and no matter what, their victories are your victories. Nothing like it, man. 너무 잘했다 진짜. 자 이제 1라운드 마지막 경기입니다. 1라운드 마지막 경기예요. 세이스 MX 그리고 파코 멕시코 대 멕시코의 경기. 어제 LCQ 1위로 올라왔던 파코와 그리고 세이스의 경기 준비됩니다. And doing it not just in any special fashion, but doing it in a special fashion. Excuse me. Using the dual lawn. Bringing this character to the forefront and saying this character has always had some fun stuff, but wasn't very popular for obvious reasons. But now he's become was the star of the LCQ. The most recent balance update definitely. 1라운드 경기 이제 마지막 경기인데 벌써 6시야. I haven't seen anyone illustrate that better than Paco has this weekend. Yeah, absolutely. And that's going to be the fun seeing that. But Sace, a world warrior like so many other players, has been traveling a lot to a lot of the major qualifying events and putting nose to the grindstone and doing such a great job all the way throughout. So we'll see how they match up. 왼쪽이 파코 그리고 오른쪽이 세이스. 1P 쪽이 세이스로 세이스가 1P 쪽으로 게임을 할 거고 파코가 2P 쪽으로 게임을 하겠죠. 파코 같은 경우는 어제 게임 계속 봤을 때 듀오론 아무도 사용하지 않던 듀오론으로 엄청난 플레이를 보여줬고 듀오론이 무너져도 그 후에 루옹이 남아있던 완벽한 패턴을 보여줬던 파코고 거기에 세이스가 말리는지 안 말리는지 일단 그게 중요할 것 같아요 지금은. So definitely happy to see him qualify, make it out here, and see what how offline treats them. Yeah, and see how they do on the big stage. The lights are on them. The purple is a good touch on all of them. I like that, right? They got like the sick finalist jackets too. Everyone's just. 근데 이거 진짜 정경기 방송이면 패자조까지 하면 난리 나는데 12시대도 안 끝날 것 같은데. Yesterday seeing Paco in the zone, right? That was a guy. 승자조만 보여주겠지? Like I've never seen. 그리고 패자조 최종 진출전만 보여주겠고. Bull serious. We'll see if SaceMX could bring that same. 패자조 마지막 경기만 보여주지 않을까 좀 싶어요. Lock in like that too, because you talk to that dude, and he's like a mad, like goofy dude, right? Yeah. He's always joking with you.
Guy comes up to me, he's like, "Hi," and I'm like, 입니다. 일단 9시를 넘기는 거 확정이에요 지금. It's time to "Hey, get down to it's business, time right? to work. It's straight up, bro." Oh, okay. See that Luong 승자조입니다. coming on the screen? Yeah, that's a dirty team 짬타수와 right there on 승자조입니다. Paco side. 이겼어요. I mean, Sace in the same vein, right? 자 이번에도 치즈로 나왔고 파코는 1번 듀오론, 2번 루옹, 3번 치즈로, 그리고 세이스는 1번 이슬라, 2번 용, 3번 치즈로입니다. Some of them yesterday, not a lot to many effect. Not a But lot of I people have think- know what to do there, but like, yeah, Sason Mooks has been seeing this all weekend. Yeah. So I think if anyone's got a shot at figuring out if it's going to be left or right or whatever after that, 승자조로 중계를 안 해줄 수 없는 게 이제 진출전이라서 아마 중계를 다 해줄 거예요. 진출전은 다 중계를 할 것 같아요. Sasonex versus Paco. Oh boy. The loading screen building up hype. 아마 패자도 1라운드가 중계를 안 하지 않을까 싶고. We're just channeling that So big much energy. power in the game coming up on screen. 자 right now. 시작됩니다. 1피 쪽에 세이스 그리고 2피 쪽에 파코, Already backing off, 듀오론. giving Paco 자, this 듀오론은 이렇게 하는 dual 것이다 arm functioning 라는 so 거를 well from a 보여줍니다. far distance, that far 여기서 B, 약발 really 그리고 fast, 특수기 really quick 약발 button. 저렇게 And you 계속 just have that 견제해주면서 foot. It's that teleporting anti-zoning tool. 올 So 거야 good. 올 거야 Yeah, you're absolutely 하면서 right. You know, see the 계속 range 일단 that he's attacking, 끌어들이다가 and he has the high 한 번 mobility 콤보를 and the 맞췄을 quick 때 damage on top of that. 와리가리 That makes it a 걸면서 very 승부를 보는. devastating combination. But now momentum. Here comes Isla, just needs a little bit of hit to get started. Nice tech from both players though. 자 점CD 원광손 이후에 Dual 100% one of those characters that gets to play at that range that not a lot of the 자 other 공중 characters 특수기 can play. 점프 커트까지 좋았는데 아 일단 짤짤 맞았어요. That Dual can threaten that. Yeah, but that 자 immobility 콤보 can be 제대로 들어갔고 difficult to 올라준다까지 성공. 근데 여기서 들어가죠 콤보. 여기서 이 뒤에 와리가리 이거를 막기가 굉장히 힘들어요. 다시 한번 와리가리 또 들어갑니다. 그래서 질러서 일단 빠져나오고 근데 또 맞았죠. 마음이 급해지니까 앞으로 더 대시를 했고 그래서 콤보 들어가면서 파코의 듀오론이 이슬라를 마무리 짓습니다. 재채기가 귀엽다는 건 뭔 소리야. 자 다시 저 특수기로 견제를 굉장히 잘해요. 그래서 함부로 움직이다가 저 특수기에 걸려서 콤보 들어가는 경우가 굉장히 많습니다. 펑크는 원광손 캐치 제대로 해줬고 자 EX 홍콘 자 점CD 카운터 맞았고요. 후가타 노려봤지만 일단 멀어서 안 닿았고 자 대점프 치면 어퍼 나와서 대점프 함부로 못 뜁니다. 자 기구르기로 일단 호환권 피하고 짤짤 들어갔고요. 여기서 근데 멀어서 콤보는 안 들어가. 이건 들어가죠. 여기서 후속 콤보. 자 다시 한번 압박 계속되고요. 점CD 이번에 패치 받고 기본기가 좀 사람다워졌기 때문에 이렇게 공방이 됩니다. 듀오론 자 특수기 압력발로 견제 계속 해주고 있어요. 급하지 않아요 지금. 파코는 급하지 않고 점강발로 점프 커트하고 마무리합니다. Oh my gosh, Dual-On coming in hot. That's two characters down to the Dual-On, man. And I gotta say, there's certainly a level of 안자간발. lack of understanding of the character. And then the 다시 character 한번 just might be 안자간발. freaking good, 성큰 man. And it's also 자 깔아두고요. what a cocktail. This is the, 자 셔터 들어가죠. 뜬금없이 갑자기 나온 셔터. 이 다음에 와리가리. 자 해서 대공. 찍기 잘했어요. 이거 찍기거든요. 잘 막았고. 이거 찍은 건데 어디 가도 이제 내가 가드 안 보여서 가드하기 힘들면 한쪽을 정해서 그냥 무적기를 찍은 거예요. 그게 제대로 들어가서 일단 듀오로는 마무리 지었습니다. 근데 다음 패턴 캐리, 다음 안 보이는 캐리 루옹을 가져왔어요. 패치 이후에 너프를 먹고 모두가 버린 루옹을 아직까지 사용하고 있는 파코. 자 뱀술. 자 캐치 제대로 해줬고 이 다음에 원광발 모두 안 깐 거 좀 아쉬운데 그렇죠 까야죠. 이렇게 까야 돼요. 기회가 왔으면 때려줘야 됩니다. 2개짜리로 봉인하고 계속 압박 올라중단. 다시 한번 이러면 가뎀으로 죽어요. 그래서 각행구르기로 한번 노려봤는데 아직 봉인 시간이 진초로 맞았기 때문에 봉인 시간이 더 길었기 때문에 콤보로 이어지지 않았습니다. 여기서 진초로 봉인피를 사용한 게 정답이 돼버렸네요 세이스.
is always going to be huge, and we've seen how well she can cash out when she gets those hits 자, with 축사. the seal of the 다시 한번 specials, 원광발. as well even the 다시 meter 원광발, super with the 축사. flip coming through. They keep nerfing her, but she stays a problem, man. 치즈루끼리는 축사 Nice 뒤에 block. 같이 최소 같이 봤기 때문에 Both players just jockeying for position. 눈치 싸움이 다른 캐릭터보다 더 심해요. 아 Just 이거 as you were saying, that Farty 일단 swings through a 클맥으로 climax. 마무리 I was gonna 짓겠네요. say, no need to overcommit there. It was a pretty even situation health-wise, but not anymore. Bringing out the full beams and finishing the job. 일단 파코가 1대0으로 먼저 앞서갑니다. 듀오론이 어제에 이어서 지금까지 대활약을 하는 중이고 세이스는 이제 저 이제 패턴에 와리가리 패턴에 걸렸을 때 이제 무적기 지르는 것도 이제 힘들어요. 어저께 파코가 그 모습을 보여줬지만 여기서 와리가리 거는 척하면서 그냥 대씩 계속 입력해서 무적기를 허치게 만드는 그런 것도 보여줬거든요. 자 어퍼 이렇게 대점프 뛰면은 그렇게 어퍼가 굉장히 높기 때문에 퍼트 해주면 다시 와리가리. 자 머리 찍으면서 다른 패턴을 보여줬습니다 이번에. 자 어스 어떤 근거로 나온지 모르겠는데 일단은 먹혔어요 어스가. 짤짤 이후에 펑큰 CD 아 이거 좀 아프게 들어가죠. 다행히 CD 맞은 다음에 콤보가 들어간 거기 때문에 보정 먹어서 그렇게까지 체력 역전은 안 된 상황이고 이거는 마무리되네요. Nicely done. Paco again taking every chance. You give him an inch, he takes a mile. I tell you, one of the worst ways to lose a character is to get jumped in on when you. 자 2번 료 나왔고 여전히 파코의 듀오로는 쌩쌩한 상황이에요 지금. 저거를 저 기본기 투스기 견제를 뚫고 들어가야 되는데 지금 틈을 못 찾고 있죠. 어제부터 계속 보여줬던 근약손 근약발 하단 여기서 일단 안 넣었어요. 안점으로 들어가고 여기까지 노려봤지만 오히려 각캡 맞으면서 역으로 구석으로 몰린 상황. 이 이유가 없어요. 한번 압박 호황권 가드시킨 다음에 이 이후의 주도권은 지금 듀오론한테 있습니다. 여기 콤보 또 들어가고요. 점프 잘못 뛰면 그렇게 하단 털리면서 계속 패턴 당하는 거고요. 이 다음에 역가드 하지만 안 당해주고 자 약발 특수 약발 아 점프 제대로 띄워주고 하고 죽나요? 일단 살짝 남았는데 I'm gonna need my man to roll on that. Let's just test to see if Paco has an OS for that or something, man. Absolutely, just gotta try something. 와리가리 하면서 정말 상대가 반응하지 못하게 게임을 정말 잘해주고 있습니다. 파코 어저께 이걸로 1위를 차지했던 거예요. 파코는. 자 특수기. 자 이거 짤짤 또 들어가죠. 하고 와리가리 또 할 거예요. 대시. 그래서 역으로 들어가서 다시 한번 콤보 넣어주고 다시 한번 와리가리 또 들어가요. 완전히 자기 뜻대로 게임을 지배하고 있는 파코 승리 직전입니다. 펑큰 어퍼 같이 맞으면서 파코 듀오론으로 이 그랜드 파이널에서 스트레이트 기록합니다. 파코 페로 다시 생각해. 페로 다시 생각해. The story is being written by Paco right now, winning the last chance qualifier, winning his first. 자 심지어 이 듀오론으로 이 듀오론으로 어저께 스코어까지 잡아냈습니다. 일단 기본기들이 사람 된 게 이만큼이나 이제 큰 효과를 발휘하는 거예요. 이제 데미지가 얼마 안 나온다. 그거 빼고는 듀오론은 약해라고는 할 수 없습니다. But now you're just like, dude, I was born in sweat. I was living in it for the last 24 hours. Welcome to my universe. Exactly. Wonderful universe. It is. 자, 이렇게 1라운드 경기가 모두 끝났고 plenty of great games like King of Fighters 13 global match recently out with the 자, 이제 어디를 방송할지 모르겠는데 여기는 그냥 흘러갈 것 같거든요. 시간상.
fun 그냥 할 것 action 같고 at your fingertips, available on Nintendo Switch and 2라운드 PlayStation 4. 모든 경기를 방송할 것 같긴 해요 That's right, 지금. same here. 근데 너무 길긴 하다. 아이고 살려줘. All right, man. Well, I think we're gonna take a little short 일단 break. 여기 after 선택을 that, 좀 right? 봐야 We 될 것 gotta 같고. pay some bills, see some ads, but y'all don't go anywhere. We'll be right back with more KOF 15 action here at SWC 2023 Grand Finals. 자, 방송 경기 16개면은 방송 경기 16개면은 4시간 넘습니다. 어? 더워. 새로 만든 게 아니라 이거 킹오파 15 발매될 때 같이 들어있던 애니에요. 아, 이 사람들 말 너무 쉽게 한다. 어? 4-5시간이면 끝인가? 아, 장난해? 자, 2D로 계속 만드는 거 뭐 사람들은 희망이겠지만 지금 상황에서 그 어떤 회사에서도 이제 격겜을 2D로 만들진 않습니다. 만들 수 없어요, 이제는. 시대가 변했습니다. 나쁜님이 5천 치즈를 선물했습니다. 치즈로 저 입을 막아라. 감사합니다. 베로 KOF님이 5천 치즈를 선물했습니다. 치즈로 목구녕 좀 녹이십시오. 치즈로 열심히 목구녕 좀 할게요. 녹이십시오. 열심히 할게요. 오늘 끝까지 그냥 기쁜 마음으로 하겠습니다. 젠저가. at every angle. Takes your weight without pressure. Fully adjustable to cradle your spine and adapts as you shift in your seat. 아, 레이저 의자 이거 궁금하긴 하다. 편한가? Your perfect 그러니까 탐나긴 하네. form. 아, 근데 큰일이야. 더워. 여기서 확인 가능합니다. 누가 링크 좀 올려주세요. 한국 선수 3명 있습니다. 다 승자조입니다. 근데 아까 그 짬타 세레머니 클립 엄청 따였을 것 같은데. 짬타 카페에 신나게 올라오고 있겠다 그거 클립. 승크 트위터에 올라왔어. 네, 동네 형은 부정승이에요. All right, we're back with more KOF 15 action here at SWC 2023 Grand Finals. Moving on to the losers side of the bracket. We just saw all those winners matches go down over the first half of the day, and man, it's just about to get worse, guys. It's only going to get worse or better, depending on if you like the chaos. If you like chaos, it's only going to get infinitely better. Well, we love chaos around here, and let's take a look at all that chaos we just witnessed in those winner side matches that you're seeing, who all advanced. 저 사람은 거의 이제 공식 해설자. 공식 해설 이제 취급이라. DQs, unfortunately, but that just makes the day a little more exciting, a little more fast-paced. Yeah, no, and some surprises on top of that, you know. The Kuba versus Malk most certainly had everybody on their feet throughout the duration of the match. ZJZ versus Score, obviously, and we just saw Seisemex versus Paco, where Paco just
let everybody know that Duan is quite possibly a problem this weekend. Yep. 루저스 We're gonna 브라켓. go down to the loser side, starting out with some matches here. So you're seeing the brackets get set up. Unfortunately, Birdman, who's not here, same as Kami Jones. So Dai and ZJZ advance through that. But we have the elimination matches coming up. Urez versus Violent Kane. El Rosa 네, versus GJG Kenshin. 루저스 스코어한테 And, next 졌어요. handful, we'll just see in just a moment. See how those shape out. Yeah, man. It's like again, it's only going to get better. People are starting to feel the tension on their shoulders. Absolutely. 동네형, 명구 그리고 짬타 다 500달러씩 더 벌었어. I can't imagine what it's like just making one mistake 자, at this juncture of the 야 오늘 정경기 방송인가봐. 어떡해. You're actually getting hit physically for 80%. I mean, no one 뭐 wants to be that 졌습니다. spectator, especially in that fashion. They don't want to be in the audience. 아 정경기 방송인가봐. 어떡해. Man. 네, 지금 So we're gonna see, 패자조예요 I mean, this 이거. is where it comes down to. It's really going to see who can become the best of the best and make those losers runs. That's what the heart of the champion truly is. The loser side runs have been part of what builds the legends within fighting game communities in general, but in KOF specifically, legendary 큰일이다. losers runs all the time. 자 어쨌든 우레즈 그리고 바이올런트 케인 1피 쪽이 우레즈고 이제 2피 쪽이 바이올런트 케인일 거예요. 2 out of 3. Violent Kane qualifying at ECT last year over Wedo. Tremendous competitor, has been performing well since the games came out and before that as well. One of the favorites to make it. 자 지금 모랄이 좀 떨어지긴 했는데 어쨌든 1피 쪽에 우레즈 그리고 2피 쪽에 바이올런트 케인. 케인은 일본 요로 그리고 우레즈는 베니마루로. 여기서 떨어지면 끝입니다. 2,000달러로 끝이에요 이 사람들은. 상금을 올리기 위해서 무조건 이겨야 되는 두 사람. 자 강호환권. Having the Rio up there, making that big switch and understanding like Rio definitely is the strongest of that kind of archetype that Violent Kane enjoys. Yeah, interesting though that he put him up front and 자 투구로 몰아놨는데 살짝 뭔가를 좀 잠깐만요. 케인 히트하기 실패. I don't know about that one, guy. 히트하기 잘못했어요 지금. 그래서 좀 손해를 좀 많이 받고 압박 구속으로 점점 몰고 있기는 하는데 지금 효과를 잘 못 보고 있습니다 케인. 자 중단 한번 노려봤지만 잘 비빈 우레즈. 자 원광선 잘 막았는데 이 이유가 없어요. 그렇죠. 여기서 절판하고 마무리 지어야죠. 강대공. That's those dad reflexes, not catch. Nice catch, you know. Absolutely insane that is not only an anywhere juggle, you get an extended combo afterwards. So you cannot. 자 2번 치즈로 나왔고요. 자 접수를 좀 더 많이 사용하는 게 좋아 보이는데 자 상대 축사 오는 거 접수로 받아내고 지금 반격할 생각이 가득 차 있죠 지금 케인은. 자 슬랍 근데 모드는 안 깎고 자 EX 축사 다시 한번 축사 자 제자리 점프 그렇죠 질러서 빠져나오는 케인. 자 여기서 더 봐야 되고 자 축사 오는 거 지금 적도 계속 나오고 있죠. 저 받아내려 그러는데 우레즈도 그걸 아니까 그냥 축사를 바로 자기 코앞에다 까는 그런 모습을 보여주고 있고 EX로 장풍 뚫어내면서 저 장풍 뚫는 성능이 있습니다. 그래서 호환권 뚫어내면서 일단 묘 마무리 됩니다. Right. Well, now it's Yori's time to do them all in 3 bars, ready to go. This is one of Violent Kane's best characters. 자 다시 한번 EX 축사 한번 노려봤지만 계속 기다리기만 케인은 지금 계속 기다리기만 하다가 손해만 보는 느낌이 너무 강해요 지금. 일단 빠져나오려 했지만 콤보 일단 넣어주면서 대공 뒷깨알같이 모아주고 야 이거 위험해요. 케인 뭔가 하나씩 점점 자꾸 삐걱대는 느낌인데 삐걱대는 느낌이 좀 강한데 원광발 깔아두면서 근데 저것도 마무리 지으려면 모드를 깠어야 되는데 그것마저 확인을 못했고 또 EX 축사 맞으면서 역가드 이번엔 잘 막았습니다. 자 들어갔네요. 다행히 치즈로는 마무리됐습니다. 하지만 기 소모가 좀 컸고 체력 소모가 큰 게 지금 제일 뼈아파요 지금. The cross up got the kill. I think that was one of the situations where he 3번 did the 이들라. activation and like maybe Urez was like, dude, he's about to do some 일단 nasty 몇 대만 stuff to me. And it just ended 맞춰도 with a big back B. 일단 마무리되는 상황이라서 일단 역가드 백합 들어가면서 콤보 한번 맞추고요.
As now, maximum damage 자, from Violent King. 그냥 Big 강대공으로 DP. 뒤까지 모아주고 반피 빠졌죠? 한 번 더 때리면 이제 상황 나올 수도 있는데 아 이거 기 반개 쓴 건 좀 아쉬운데요? Good mash out, but nothing to it. Gotta get Iori out of here. 케인, as soon as possible. 방금 Get your life back. 앞으로 당당하게 걷는 건 뭐죠? Clean up. All right. 기회를 또 놓친 것 같은 느낌이고 어퍼 걸립니다. 기본 잡기 장풍 안 깔아두고 어스 들어가네요. I saw the reversal there from Violent King. Just ate that advancing strike. That was an interesting application. 그래도 3번 Q가 남아 있는데 wasn't going for throw in that situation. That advanced strike came out mad early. So 일단 80을 제일 조심해야 돼요. 지금 우레즈는 Oh, big jump in. 절대로 일어서면 안 됩니다. 80 맞으면 그대로 모두 들어오면서 게임 마무리돼요. Excuse me. 오, 아 슈케인. I like the idea. 그래도 짤 들어가면서 콤보 넣어주고 여기 기 쓴 건 좀 아쉬워요. Oh, nice. 그냥 노은유로 쳐내고 하단 이렇게 없죠? EX 이것마저 케인 확인 못했어요. 하지만 끝까지 참아내면서 상대의 노림수를 일단 잘 막아냈습니다. 근데 이거는 기분 좋게 승리한 느낌이 아니라서 케인 그다지 표정이 좋지 않죠 지금은. I mean, on block, that might be something, but on hit, nah, forget about it. Yeah, a little wild, but it's all right. We get a little wild down here. Here's the loser side. We're scrambling to stay afloat in this Shark Tank as it has just been nothing but violence. 어쨌든 With that first 승리를 챙겨간 an early lead here, but it's 승리를 챙겨간 건 케인이고 우레즈는 따라가야 되는데 keeping it as close as possible. It's got to tighten up. You can't make these mistakes. 서로 너무 시간을 끄는 느낌이 좀 강해서 No, not at all. Violent King will make you pay for them dearly each time. Right, game number 2. 좀 더 정교하게 플레이할 필요가 있습니다. Once again, and now here we go. Isla versus Rio off of the anchor. Might be able to bait a DP. That's kind of what she's best at here because of the jump trajectory changing. But those 자 일단 접수로 일단 장풍 받아내면서 일단 기회 잘 노려서 잘 파고 들었고 그 다음에 좀 CD 항공권. 자 접수하다가 일단 장풍 맞았고 카운터 들어갔고 기가 안 쳐서 스캔까지는 안 들어갔고요. And going to be able to use it effectively if he can find that one hit into the X and just extend this lead here. 자 다시 한번 장풍 견제. He's got the lead right now, no reason to go in, but at the same time, eventually Violent King going to get impatient. Oh, what a tech! 너무 이거는 확인 좋았네요. Nice. And an even better super cancel. 짤짤 들어가면서 That's what I was talking about earlier, man. Bait the uppercuts. 자 일단 대공으로 지르기를 일단 빠져나옵니다. 어퍼 CD 이후에 하단 막았는데 이 다음에 기본 잡기 풀고요. 자 접도를 잘 받아냈어요 ES. 자 깨알같이 기 모아주면서 와라 하고 있죠. 지금 어퍼 치려다가 일단 이희용이 넣어주고 하지만 시간이 너무 없긴 해요 지금. 시간이 너무 없습니다. 시간이. 그래서 타임오버. 타임아웃으로 우레즈가 이번엔 라운드 첫 라운드 먼저 가져가고. 점프 잘 파고들었다 생각했는데 일단 대공에 걸려버렸고요. 구석으로 몰아넣었는데 눈먼 원광선 큐와 들어가면서 케인이 별 피해 없이 일단 2번 싸움 가져옵니다. 자, 서로 지금 이러고 대치하고 있는 상황이 그다지 히트 확인 잘못했어요. 자, 기 계속 쓰면서 EX 축사로 계속 따라 붙었지만 계속 참아냈고요. EX 축사 다시 한번 했는데 장풍에 걸렸고 앞특수기 들어가고요. 짤 이후에 특수기
자, EX가 기습적으로 들어가면서 하지만 기비가 없기 때문에 더 이상 데미지가 안 뽑혀요. 자, 금강펀으로 노은을 쳐주고. 자, 다시 한번 장풍. 아, 지금 케인 입장에서는 이렇게 가만히 있을 지금 상황이 아닌데. 아, 일단 약발 찍어주고 이 다음에 와리가리 잘 막았고요. 우레즈 EX 설풍 들어가면서 마무리 짓습니다. 이렇게 압박할 수 있는 기회를 잡기까지가 굉장히 오래 걸리긴 했어요. 그래도 일단 앞서가고 있는 케인이기 때문에 지금 여기서 이렇게 저 거리에서 서로 흔들흔들하고 있는 거는 지금 의미가 크게 없다고 보는데, 자, 기회가 왔으니까 지금 케인은 압박 계속하고 있습니다. 일단 압박 받으니까 빠지고 다시 한번 와리가리 하다가 EX 대공에 털립니다. And here we go. Final round. This is Uriz's chance to stay alive, take it to 1-1, but Violent 자, Kane 케인 큐. inching their way forward to a big victory. 어차피 3번 싸움이니까 이제 시간은 상관없어요. The classic battle. 아, 서로 teammates. 상대 틈이 나올 때까지 지금 계속 잘 기다리고 있는데 먼저 움직이는 건 우레즈 쪽이긴 해요, 지금. Attention, both players maximum respect. This is a very important round, yeah. Don't want to give up anything. 자, 역가드 드디어 들어갑니다. 찍어주고 대공으로 뒤까지 모아주고 달려 가려다가 짤짤에 걸렸고 이거 잘 때렸네요. 구속으로 몰아넣고 하지만 다시 한번 찍어주고 대공으로 기채워주고 기본 잡기 이후에 No cross up for you this time, he says. 드리킥 CD 들어갔어요. 이거 하나 쓰고 다시 한번 쓰나요? 안 쓰고 쓰는 게 맞지 않았을까 싶은데 이거는 방송 때 같이 두 번을 했어야 될 것 같은데 그래도 마지막에 짤짤 들어가면서 바이올런트 케인이 우레즈로 2대0으로 잡고 일단 올라갑니다. Here today, but Earth with a valiant effort, putting up a hard. 그랜드 파이널 첫 탈락자는 우레즈네요. 지금 근데 개인적인 생각으로 케인은 웃을 상황은 아니에요 지금. 100%. Just that moment. Violent Kane only spending the one bar, giving Urez 굉장히 불안불안하게 이기고 올라왔기 때문에. Like what you gonna do about it, right? I know. He said if you want to challenge me on this. But at the same time, I think the EX record. 좀 더 정신을 차려야 될 것 같고. Like, if you want to challenge that, I've got something for you. I'm way too far away for any of your buttons to be a problem. Yeah, Violent Kane gonna continue on here. Gonna wait for the losers of one of the next matches as we're still going through this crazy bracket. But it feels bad to see our first player sent off today. Yeah, I know. It had to happen though, right? Yeah. That's what this is. 자, 그러면 이렇게 되면은 그러면 다음 경기는 not necessarily empty-handed in this situation, but not with 엘로타 그리고 첸첸이네요. That's gonna be old boy Urez out the gate. Yeah, thank you for competing and show all the love to these amazing competitors. As again, so many folks from across the globe who have been traveling for King of Fighters 15. 무난하게 엘로사 쪽으로 좀 무게추가 기울지 않을까 싶은데. Los Angeles to fight it out to see who be crowned the best King of Fighters player in the world. It's a high honor, man. Like many of these guys have been doing this out of their own pockets for just respect for over a decade. And it's kind of magic to see some of the guys. 아, 근데 패자조에서 저 모크 이름이 너무 Hey, it's that time, right? Yeah. Like, 너무 어색하다 이건. Even before like King of Fighters 13, 모크가 저 자리에 있는 게 너무 어색하다. Where it's like when you would never consider, even though it's a global game, we never really got together globally in like this fashion. Not in this fashion. It was always in like mixed company. I would like to say. 아, 근데 그만큼 진짜 쿠파가 너무 잘했어가지고 깜짝 놀랐네. Tour and finals here in Hollywood, California. It's nothing like it, man. Absolutely, it's so awesome. It's definitely so cool to see this road lead to this point. It's different, you know.
And this match is going to hit different too. Who do we got 다음 coming up 경기 next? 준비됐습니다. 자, 왼쪽이 첸첸 그리고 오른쪽이 엘로사. 엘로사가 1피로 게임을 진행할 거고 그리고 첸첸이 2피로 게임을 진행할 거예요. Man, like the originator of the King of Dinosaurs hype and memeing. You see all around KOF 15. 좀 많이 기다려야 될 것 같습니다. Yeah, I mean, man has been all smiles all the time, and it's always great energy he brings with those big bodies he loves to play. Oh yeah. 앞으로 7경기 후에 게임이 진행될 것 같아요. 앞으로 7경기 한 1시간 반 정도 빨라도 1시간 반 정도가 아닐까 싶고 그렇죠. 방송 경기 챙겨주는 게 맞다고는 생각은 하는데 And I imagine Chen Chen's got his work cut out for him. I actually have not seen a lot of Chen Chen in the past, so this will be special for me. Absolutely. He has been touted quite heavily by his peers, so great challenge ahead of him. 자, 갑니다. 엘로사가 1피, 각야, 공룡, 실비, 그리고 2피는 첸첸, 이오리, 기스, 베니로 출전합니다. Put their region on the map and say, we are here because we are strong like everybody else. And that's a testament to 어제 LCQ를 보는 게 아니었어. 그래서 피곤한 거야 지금 이거. I'm excited to see how it plays out. El Rosa versus Chen Chen. Big bodies plus Sylvie Pala. Yep, and the Geese, Iori, Benimaru on the Chen Chen side, that is definitely. 자, 엘로사 같은 경우는 승자조 경기에서 하필이면 라시드를 만나서 결국 보여주지 못하고 이제 패자적으로 내려왔는데 첸첸 같은 경우는 임페르노콘과 이제 혈전을 벌이고 지금 아쉽게 지금 패자적으로 내려온 경우고. 자, 이 역가도 일단 들어가고요. 허자 다시 한번 하단 이번에 잘 막았는데 저 꿀밤 맞으면 안 돼요. 저걸 맞아주면 안 됩니다. 저건 쳐내거나 아니면 얌전히 잘 막아야 돼요. 어퍼 일단 대공 쳐줬고요. 짤짤 이후에 안장발 다시 한번 안장발 콤보 들어가고요. 여기에 소필까지 넣어주면서 정역 걸었는데 거리 잘못됐어요. 지금 정역 제대로 안 들어갔습니다. 그래서 내갱열 손권 들어가고 추가타 넣어주고요. 이 다음에 안장발 진공 돌려차기 부동권 다시 한번 부동권. 저거 쳐내려다가 오히려 맞은 상황. I do like the challenge attempt from Chen Chen there though because 첸첸은 이 한 라운드에 저 꿀밤만 한 4번 맞은 것 같아요. 근데 저걸 맞아버리면 진짜 각야는 너무 신납니다. 역시디 다시 한번 꿀밤 맞고 가장 좋은 거는 이제 먼저 점프를 뛰어서 저걸 끊어내는 건데 일단 거기까지는 반응을 못 해주고 있어요. 첸첸 기본 잡기를 일단 가게와 마무리. 자, 엘로사의 2번 공룡 나왔고 일단 리치 싸움에서 이제 공룡이 압도적으로 유리한 게 맞아요. 중간 어퍼 저 카운터로 맞았으면 투실까지 들어갔겠죠. CD로 일단 구석으로 몰아넣고 다시 한번 CD 했는데 잘 파고들었습니다. 첸첸 여기서 클맥까지 넣어주면서 빵 하면서 불태워버리고요. 자, 점 방송 점 CD 설풍을 노렸는데 이거를 가포 잡기에는 잡기 부적이 있어서 오히려 본인이 잡아버립니다. 그래서 냅다 질러버리는 첸첸 공룡까지 잡아내고요. 한 번 실비 나왔습니다. 다행히 첸첸 이오리가 체력은 좀 많은 편이고 잘 비볐죠. CD 박치기 자, 점강손 이후에 대공 잘 쳐주고요. 엘로사 짤짤 이후에 이거 마무리됩니다. 대공 마무리되죠.
and you're not supposed to under any circumstance. Actually, yeah, there's always a gap, so you have to really check and find out. 첸첸의 마지막 캐리 한번 벤이 나왔고 현대 엘로사의 실비가 지금 먼저 깝니다. 두 개짜리로 때리는 선택. 모드 콤보 한 번 더 때려서 마무리 지겠다는 생각이죠. 이거는 모드 콤보가 아니라도 마무리되는 상황. EX 플라즈마 데미지 충분히 나옵니다. 엘로사 1대0으로 앞서갑니다. All that bar saying, I'm not going to climax here. I'm going to set up the dirtiest of empty jump lows, wrap it up with a bow as cute as Sylvie's, and El Rosa rocking back and forth, feeling good after that big win. It's just as you said, he's rocking back and forth because he's like, dude, I planned that sequence out for weeks and it worked 실비 out. 상대로 이제 까딱 잘못하면 저렇게 한 방에 터지는 경우가 많기 때문에 일단 거의 실비의 거리를 잘 봐야 됩니다. Setting up a big sequence like that of having like, okay, I have what I plan to play for. Let's see if you're ready and if you're not. 자, 캐릭 선택 그대로 가고요. 시작부터 CD 맞추고. 하지만 무적 잡기 저런 심리에 잡기 캐릭터의 저런 심리에 말려들면은 진짜 끝이 없어요. 양양 펀치까지 했는데 지상에서 연결을 못했고 기본기를 점 CD 카운터 냈고요. 그래서 못 달려들죠. 한번 달려들었다가 잡혀버리니까 추가 압박을 못하게 됩니다. 이게 잡기 캐릭의 효과예요. 딱 붙지를 못하죠. 무서워서. 자, 이제 프레임 트랙까지 들어가고요. 초필 캔슬하고 데미지 쭉쭉쭉쭉 나옵니다. 다시 한번 중단. EX 바닥 잡기로 마무리합니다. 엘로사의 노림수가 다 막혔네요. A man who plays the sequences in his head and executes them so well. Hitting that 6A. Boom, he's already planning it out in his head. He's like, dude, I'm already doing the inputs. 자, 앞발 안 닿았고 점 CD 같이 맞았고요. 안 좋아요. 살짝 기다렸다 어퍼 맞긴 했지만 알고 막았다기보다는 어쩔 줄 모르는 게 좀 보이긴 해요 지금 첸첸. 안장발? 그렇죠. 이게 무서워서 앞으로 뭐 달려들지 못했던 건데 지금 큰맘 먹고 달려들었는데 또 당했습니다. 저 심리가 정말 어려운 거예요. 엘로사 이번에 1번 가게하러 3번 베네까지 불러냅니다. 자, 원광발 견제 한번 해봤지만 CD 살짝 점 공격을 답답하니까 점 공격을 자꾸 일찍 깔아요. 저 좋은 행동이 아닙니다. 저거 하단 털릴 위험성 굉장히 커요 지금. 자, EX 네임건으로 일단 점프 커트를 했는데 산 넘어 산입니다 지금. Alright, the big dino trying to make Chen extinct as El Rosa has a DK도 잘못했고 원광손이면 DK 확정이었을 것 같은데 잘못 때렸어요. CD 들어가고 띄우고 바닥에 찍은 다음에 원광발. 자, 킹용의 강발 종류는 공중에서 맞추면 띄우기 효과가 있기 때문에 추가타가 들어갔고 이 기회를 빌어서 클맥까지 넣어줬습니다. 엘로사. 와, 완벽히 엘로사의 페이스대로 끌고 가서 마지막에 너는 무조건 점프할 거야. 완벽히 노림수를 적중시키면서 엘로사가 패자조에서 아직은 살아남습니다. Absolutely stellar finish there. Just watching the skies and getting the what a hit there. And unfortunately with that, Chen has been eliminated here at the SWC, all the way from Australia, putting up a valiant fight, but just could not find his way. 자, 다음 경기는 후앙 그리고 코어 밸류. 오, 이거 재밌겠네요. 후앙 코어 밸류. Yeah, man, King of Dinosaurs moves on to the loser side of the bracket, and like I said, it's only gonna get better, dude. Like El Rosa, most certainly going to be a fan favorite as he has been throughout the duration of KOF-15's lifespan. But now we got to move on to the next match. Juan KOF versus Core Values, dude. Juan KOF, someone who has been very impressive throughout KOF-15's run, to say the least. Very big victories at multiple large events.
I think previously Aru labeled him solid. I would say solid with a strange penchant for creativity. He gets creative at some pretty good moments, at some pretty cool moments. Yeah, 아니 이 뒤에 전광판 이게 움직이면 어떨까 좀 싶은데. Cute stuff, as I like to call it, it's always there waiting for him. Absolutely, and that's the fun part, right? I mean, you have a player that plays by feeling and really has to like carry that. 자, right, 다음 경기 준비됐네요. and really showcasing like this is just me in the element like water. Just going 자, around where 후앙 I need to 그리고 be 코어 and making it 밸류의 work. But 경기. Core Values again, I mean, a great, unique player. 멕시코 Right, has 그리고 really 미국 shown the power of 의 the 경기가 US, 되겠고요. which you don't get to see often. 후앙 코어 밸류 둘 다 상대가 좀 너무 안 좋았죠. 한 명은 ET였고 한 명은 MDC였어요. 그 와중에 후앙은 ET 상대로 어느 정도 좀 선전을 했는데 코어 밸류 같은 경우는 MDC 그 일본 특유의 스타일에 전혀 대응을 하지 못하는 좀 모습을 보여줬는데 여기서는 좀 다른 모습을 좀 보여줬어야 합니다. 코어 밸류 같은 경우에는 제가 영상 볼 때 꽤나 인상적으로 보긴 했었거든요. 크리스는 아닐 것 같고 아네사. It's always sad when you see them got to go down like that. We see a Vanessa though. Okay. All right, Core Values digging deep. Vanessa is back here on the stage, showing up in top 32. And that's going to be sick to see as again that unique team of Vanessa. 자, 후앙은 락, 이슬라, 기스. 기스 정말 많이 나왔네. I'll tell you right now, there's some Vanessas out here in this country that they're filthy, low down, disgusting scumbag players that should be outed as soon as possible. 자, 트레님의 벤이에요. 트레님의 안 됨. I don't think they're here, but okay. I mean, Core Values is one of them, but and that's why he's here in top 32. 자, 지금 태클 들어갔죠. 트레님의 벤인데 왜 하냐? There are some nasty Vanessas in the US. I tell you what, bro. And we're gonna see him with Core Values on display here, doing it for 지금 Team 뭐 그냥 Vanessa. 바로 시작하라는 건지 뭐 어쩌는 건지. We're not like launch. We're not KOF 15 Vanessa. 이 대회에서 트레이닝 맵이랑 트레이닝 맵이랑 콘서트 맵은 벤입니다. She absolutely is capable of 다시 골라서 하겠죠. 게임이 진행된 게 아니니까. She has great pressure. The buttons are still pretty good. Damage is still there. She just doesn't have like the I traded on an air-to-air or an anti-air, and whatever, EX, EX, boom, boom, boom. Yeah. We're going to the corner, going for a ride, and you got to sit and watch the movie every time. 이게 뭐냐, 게임을 하는 모든 사람들이 알고 있겠지만 콘서트홀 맵은 진짜 안 보여요, 캐릭터 움직임이. 그래서 벤이고 트레이닝 맵은 아마 귀여워서 벤이지 않을까 좀 싶어요. 아, 다시 고르네. 소리가 들리네. 캐릭 다시 고르고 있고요. Extremely strong buttons. Yeah, they're just fundamentally strong. Yeah, just the ranges they play at, they shut a lot of that goof wackiness down. Yeah, I mean, and Isla actually the queen of wackiness in this game right now, so that she gets to be fundamentally sound and extremely wacky. I like it. That's gonna be the fun part, but nothing that no one hasn't dealt with yet. We've seen all the Isla's play through, and you gotta be you're ready for what she brings. 뭔 변명이 많아. 빨리 시작해. Her momentum can carry her hard and carry her far. And now we're gonna start our match as Mexico's Juan KOF versus Core Values representing the United States, about to battle it out here. We're gonna have a Kark on point, so his main job is just to get the ball rolling immediately and don't let go of it. Take it and go home if you have my to. Ball. Exactly. Let's see if he can start balling out of control here. As again, we saw it kind of get shut down. And on the winner's side, as Core Values just could not find the momentum, especially 자, with 시작됩니다. the Geese, which 자, is, again, EP 쪽의 코어 밸류, a EP better 쪽의 sweep 후앙, than Clark, which is 기스 대 crazy 클락. to say, right? It is really good. 예. So you can fight. 원광발로 상대 점프 다 코스해주고 있고 점약손 높게 맞아서 먼저 잡을 우선권이 있던 건 후앙. 그래서 잡아줬고요. 자, 그래서 가포 잡기로 일단 구석으로 먼저 보내줍니다. 코어 밸류. 이 다음에 공중전을 할 생각이 없어 보여요. 지금 후앙은 점프를 안 띄워주고 있고 점프 뛰었다가 이제 공중에서 커트 당하고 EX 마운트에 절파 마운트에 걸리는 경우도 많은데 딱지 한번 제대로 쳐줬고
같이 맞습니다. 이러면 CD가 더 좋죠. 아, 반격기 좋고요. 1프레임 반격기 빠르죠. 반통. 자, 장풍 깔아주고. 아, 걸렸죠. 여기서 이 다음 패턴. 하지만 1프레임 반격기에 있기 때문에 백대시를 합니다. 잡기 들어올 거를 알고 있었다는 듯이 백대시로 잡기 피해주고 깔끔하게 마무리 짓습니다. 호황. 자, 뜬금없이 중단이 나왔어요. 자, 어퍼커트. 저거를 앉아 약손이었으면은 이제 캐치가 됐을 텐데 일단 콤보 들어갑니다. 밟아주고 구석에서 안내 보내주고요. CD 이후에 압박 계속되죠. 점 CD 잘 빠져나왔고 하단 잘 털어주면서 일단 키스를 잘 마무리해줬습니다. 체력 손해는 어느 정도 있었지만 기계이지 손해는 없었고 자원은 충분합니다. 안장손. 자, 잘 막아줬어요. 헛점프하다 잘 막아줬고 각행구르기 빠져나왔고 그래서 후황도 각행구르기로 빠져나오고 반격기 콤보 들어가죠. 하지만 데미지 보정 먹어서 그렇게 세진 않습니다. 하지만 투패까지 그대로 넣어줍니다. 짤짤 이후에 콤보 들어가고 여기서 굳이 붙을 필요가 없었고 어쨌든 가드대도 마무리되는 상황이라 레이즈런으로 마무리. 자, 코어밸류에 3번 나코르로. 자, 한번 장풍 빨아주고요. 자, 대공. 나코를 플레이하려면 저게 핵심이에요. 대공을 정말 잘 쳐줘야 돼요. 한번 짤짤 들어가고요. She's also a bit of a mixed character now because of some of the changes. So I would 자, like to 역가드 들어갑니다. 대공 콤보 넣어주고 다시 한번 짤짤 이후에 소필까지 넣어주면서 기계 이제 다 쓰면서 일단 락 마무리하고요. 3번 이슬라 불러냅니다. 자, 리치에 있어서는 이슬라가 압도적으로 앞서는 상황인데 짤짤 플레이는 나코르가 훨씬 좋아요. 원약손에서 캔슬이 되기 때문에 짤짤 싸움은 나코르가 더 좋습니다. 자, 역가드 막아주고요. 아, 이거 가드 각행구르기에 기계이지 쓴 거는 좀 너무 아까운데요. 이로써 나코르가 이슬라의 적 체력을 마무리하려면 한 세월 걸리게 됐습니다. 한 세월. 이제 견제를 잘해줘야 되는데 이런 거 맞아버리면 견제고 나발이고 무슨 소용입니까? One gonna go to Juan KOF. There's no way out, and there's no escape from core values. That was absolutely smothering. 아, 코어밸류는 락을 마무리할 때까지 이제 기계이제를 다 써버렸는데 그 이후에 자원 고갈로 이제 졌다고 볼 수 있을 것 같아요. 이 정도. 그래서 후황이 일단 1대0으로 앞서가는 중이고요 지금. He's like, there's still 30 seconds left on the clock, bro. Good luck. You can only run so far. 트레이닝도 금지입니다. 트레이닝 맵 그리고 콘서트 맵 이 두 개 맵이 금지입니다. 자, 일단 공중전 한번 이겼고 그렇죠. 일단 들어가서 기본기 압박이 들어가야 저 잡기 심리가 들어갑니다. 아, 근데 먼저 깔아놓은 반격기에 완전 예측했다는 듯이 점프 공기에 걸려버렸어요 지금. 점 CD. 아, 그래서 무적 잡기로 일단 구석으로 보내고요. 중단. 원강손 견제 좋죠. 여기 점프 커트 하단 제대로 털어줬고 잡기로 마무리 안 됐어요. 하지만
원약발로 마무리. Haven't seen a magic pistol like that in quite some time, Raph. Not magic enough though. The tricks aren't working. His core values already on the back foot, and Geese Howard in full control. 자, 바네사를 했는데 아직까지 바네사가 그렇게 크게 효과를 거둬 보이진 않아요 지금. 자, 진공 돌려차기. 딸짝 들어가고요. 콤보 아파요. 구석으로 보내주고요. 추가타까지 때려줍니다. 자, 그래서 구석에서 나오지마. 각캔 썼는데 여기서 왜 캔슬을 못했나요? 코어밸류. 자, 다시 짤짤 들어가면서 예, 서퍼 한 번, 두 번 안 죽어요. 아, 죽네요. 지성. 내가 바네사 유저가 아니라. You see opponents just kind of not block the meaty low, or even like they might block one low and then stand block after that. 자, CD 이후에 동캔. 안장발. 자, 저 점점 CD 압박이 계속 좋아요. 위빙 EX로 해가지고 유리 프레임 만들어서 틈을 한번 만들어냈고, 자, 안전 점프 중단 들어가고요. 목콤으로 셔터 콤보로 들어갔습니다. 이거 어떻게 마무리하려고? 오히려 저러면은 스턴으로. 그래도 데미지는 미미합니다. 어쨌든 보정이 좀 세게 먹어서 죽을 정도의 상황 안 나와. 여기서 이거 미스내면 안 되죠. I'm not sure. Yeah, I'm sure he wanted that, but hey, the damage is done here. He has eaten so much clock. Does not want to take another jump D like that though. Ooh, scary little slidey. Jump back, hidden, and won't get whipped. 자, 슬라. 걸렸습니다. 짤짤 걸려버리고 이거 마무리 지을 건데요, 후왕에. 그렇죠. 다 써서 마무리 지을 것 같았어요, 후왕이라면. Core values probably challenging a little more than he needed to there, despite having such a tremendous life lead. And Juan just needed that little inch. 3번 나코로로 나왔고, 다행히 기게이지를 많이 사용 안 해도 락이 마무리되는 상황이긴 한데. Oh, Farsi, the haymaker. Hard to fight that as Nakaruru. He just gets outranged every time. He's trying to find Corvalli, just trying to find some way in. As Juan is just happy to be patient here. 저 장풍에 휘둘릴 필요가 없어요. 나코루루는 두 개 씁니다. 아까운데. 하나 반으로도 충분히 마무리되는 상황이었는데 코어밸류 계속 과투자하는 좀 그런 모습이 좀 보여요. 자, 원약성 견제를 좀 더 적극적으로 사용해줄 필요가 있어 보이는데 코어밸류. 자, 저런 상황에서 원약성 견제하면 굉장히 좋거든요. 나코루루. 금강반. 금강손 들어갔습니다. 근데 데미지 뽑는데 일단 딜을 다 썼고, 자, 카운터 EX로 또 게이지 썼습니다. 그리고 여기서 그래서 이제 마무리될 수 있는 상황이 안 나왔고, 그래도 금강손 다시 연결해주면서 1대1 상황 맞춰줍니다. 코어밸류. It's the Nakaruru hurt box, man. It's so tiny. I think that maybe Juan was a little uncomfortable swinging at her when she was airborne. 근데 코어밸류 이거 기 과투자하는 이 모습이 진짜 너무 불안불안한. 이 느낌을 떨칠 수가 없는데. 다행히 전파는 경기 자체를 잡아냈어요. 어쨌든. 후왕이 캐릭 선택하고 있고요. Just connect so well, and then Corvallis having all the time in the world to convert off it too. 하지만 캐릭 변경 따윈 없다. 잠시 숨고르게 들어갔었습니다. 후왕. Absolutely. Taking us to a game number 3. The teams are gonna stay the same. The orders, though, let's see. Nope, it's gonna have Rock at the end this time. So we're gonna deal with the Rock versus Nakaruru if it gets down to that point. I would expect the buff to be at play here. Okay. The install buff, rather. Let's see if it works out. Game 3. Elimination point for both players. Who will continue on in the loser side here at the SNK World 후왕 Championship? 전판에 게임을 잘 풀어가다 이제 막판에 계속 비비다 좀 맞은 감이 있어서 어떻게 보면 코어밸류가 운이 좀 좋았다고 할 수도 있습니다. 자, 여기서 떨어지면 그냥 $2,000로 끝이에요.
Can Clark 돈 더 벌고 find his way 싶으면 forward? He has been kind of 50만 원 더 벌고 싶으면 kicking 이겨야 things 돼요. off in every match here. So Core Values has to find a way to get the half 자, bar. 왕왕발. So we can have EX tackle available, but look at how much Juan KOF's just getting these single hits. He's not getting it from 일단 the hop 개목골이 A, so he's gotta 들어갔고, go for Frankenstein or B 살짝 stab, 이후에 because Juan 압박 is 계속 들어가면서 발칸 펀치 후딜었고 except there, except there. 아까부터 저걸 Converts big time. Nice 저거 extension. 적중률이 굉장히 높은데 Okay. 또한 거리 조절 좀 더 세밀하게 해주는 게 좋습니다. That was a real punish too. So 발칸 he 펀치. couldn't get a B 자, stab 이러면 off of 상황 that. 끝. Alright, there's a sweep, but because he went for that forward B, couldn't move any more far forward. And look how 자, content 각행 Juan is. 고르기 또 키 하나 날렸고 Okay, I like my buttons against your buttons. 안장 한 You 발. aren't doing anything other than low 발 key against 막았고요. me, and that's just fine. 아, 그 틈을 잘 파고들었습니다. 후왕 기본 콤보로 클락 깔끔히 마무리. Those geese lights are just so scary. Those crowd days in the far B, all that being special cancelable and having so many good little ways just to get these 아, quick 슬라 knockdowns and 좋네요. add up momentum. But now 슬라이딩이 Vanessa, 피격 판정이 who did a 굉장히 great 낮기 job 때문에 저렇게 carrying 대공용으로 forward, 써도 됩니다. finally 카운터 has the 하기엔 charge 좋고요. 이상하게 때렸어요. Too early, but he still got the throw. He's got to make something out of this. Okay, throw to 너무 one more out 어째 to do it. 이상하다 싶었는데 결국에 콤보 안 들어갔고 그래도 And Juan 깔짝 again standing up. 들어가면서 So I told he 히스는 did what I 마무리했습니다. told you he was going to do. He blocked the first low, stands up trying to either block or jump out of the string, gets hit clipped by the second low, and Core Values this time ready to capitalize off of that. Now he knows if you're gonna keep standing up, then you know I'm gonna ask 자, you why do you stand up. 정강손 콤보 들어가고요. All right, big damage coming Eastless way. Juan KOF. 그래서 초필 콤보 강제 다운 시키고 와리가리 다시 한번 구르기로 빠져나왔지만 이슬라의 원광선은 겁나 길어서 구르기 캐치가 겁나 편해요. 이슬라한테는 저렇게 구르면 안 됩니다. He really dreamed that maybe Vanessa would get that lucky hit and the momentum would just swing back in his favor, but Juan crushed those dreams with one hop C. Yeah, thanks for that donation of that free bar. Basically. Core Value's gonna get one back, but now it's all back on Nakaruru. Two whole characters. 자, I mean, 3번 나쿠르로 또 나왔는데 체력이 너무 많은 상황이고 이슬라가 자, ES 넣었는데 그렇죠. 데미지가 그렇게 높진 않아요. 콤보 데미지가 Nickels and dimes make dollars, but can 기본 운영으로 풀어 나가야 됩니다. 지금 코어 밸류는. Getting a clean hit. Nice down C. Get him off here. 자, 지켜 확정. 이건 알고 있네요. That's expensive though for a punish, right? 살짝 이후에 반면 이슬라는 콤보 데미지가 엄청 잘 나와요. Extends as Juan KOF carrying forward pretty heavily. 자, 안장손. 원약손에 한 번도 안 나오는데 잘 파고 들어오는데 캐치 못했고 There's still a full life rock at the back. 원약손 Corvallis is gonna make this quick. Gets an ES anti-air, 대공 but 쳐주고요. more than that at this point. He's getting feisty, man. We're below 30 seconds. Not a 아, 잘 파고 들어. 안 들어갔어요. 아, 이러면 지켜 확정인데. 아, 이것마저 제대로 캐치 못해주고 마무리 직전입니다. 코어밸류 후왕 승리 직전이고요. 굳이 저렇게 뒤로 갈 필요가 있나 싶지만 백점프 약발로 후왕이 코어밸류 잡고 다음 라운드 진출합니다. 코어밸류는 여기서 탈락. Core Values has been eliminated. Yeah, that's an unfortunate thing, but at the same time, you can see at the end of that game, both of those guys were absolutely spent mentally, just not able to complete their damage strings, their game plans. That is when you leave it all on the field like that. You should absolutely give it up for those two players. Yeah, absolutely. I mean, that's the hard part again. Pressure makes diamonds. 근데 코어밸류 더 잘할 수 있었는데 순간순간이 왜 이렇게 아쉬운 점이 많은 건지. I got this. I can make it work. You still got Rock back there. Still got Rock back there. Let's make some mistakes, guys. But it's like, you know, yeah, it happens. We go down in the mud. We start getting a little weird about it, and it's fun. But great match either way. We had a close set at the end of it as Core Values tied up the score and almost got to that point to bring it home. 어쨌든 이제 다음 경기는 이제 패자조 마지막 경기예요. 1라운드 패자조 마지막 경기 푸강, 브라질에 사는 한국인 푸강 그리고 일본의 모크. 1라운드 패자조 마지막 경기 준비될까? 새벽부터 중계하시느라 고생 많으십니다. 네, 감사합니다. 10만원 감사합니다. 이 뭐야 이거? 사모님 감사합니다. 힘이 났습니다. 아이고. You cannot bet on anything. You cannot count on anything. Everyone here is 더 힘내서 해볼게요. Absolutely. I mean, 힘이 난다. 저놈의 몸에 생기가 돌아오고 있다. A monster through and through, traveling so far and doing just great work.
a confident player and a strong player. 자, So it's gonna 모크. take it to Mach, and we're gonna see. I mean, this is 저쪽 자리에 앉은 거 보니까 EP 쪽 정말 의외의 일격을 당해버려서 이제 패자조로 너무나도 일찍 떨어진 모크. eliminating Mach here. Quite possibly. 지금 Quite 패자조 possibly. I do not put anything 경기 past 준비 either 중이고. one of these players right now. This is the Shark Tank, and it's sink or swim. 자, Right. 한국인이에요. Get 후강. snatched up. Don't get bit up. 근데 거주지는 브라질입니다. And both players are going to be locking in soon. As you get a nice little view of the venue here, we are in beautiful Los Angeles. 자, 후강이 1P로 게임할 것 같고 그리고 모크가 2P로 게임을 하겠죠. We've been getting a lot of steps in, walking around, trying to find something to eat. You know, it's a pretty 자, cool. 경기 area. 준비 중이고요. Everyone's vibing. I mean, we got a nice, great group of people behind us as everyone's just hanging out. People are playing on the setups in the back. 자, 브라질에서 출전권을 따낸 후강 그리고 한국에서 출전권을 따낸 일본인 모크. There's a lot of S&K reps here too. Like naturally there would be. It's been nice to see a lot of the guys. So we hope they're having a good time watching their game being put on display in the finest fashion. 물 가져와야지. Absolutely. Only up from here for the SNK faithful. So thank you all who have joined us if you're in the venue hanging out. And of course those at home who are locked in to their TV sets, to their computers, watching all this action. 자, We 캐릭 선택 appreciate all of you 들어갔고요. who are hanging out with us today. We got so many more great matches today and tomorrow to be showing out. So we appreciate one more day of this stuff, guys. 헤드폰이 저 용도는 아니지만 저 사람은 저 용도로 사용할 뿐이에요. Showing love to SNK. Thank you guys. 네, 토종 한국인으로 알고 있습니다. 하지만 근데 이제 브라질의 이민간 이제 그렇게 알고 있어요. 한국말 되게 잘합니다. So before, I think in the previous match he ran out with a. 당연히 잘해야지. 한국인인데. 생각해보니까 말이 이상하네. Maybe more comfort there. 한국말 되게 잘한다가 아니라 한국인이니까 한국말을 합니다. Really giving it some thought. I mean, 말은 되게 이상하겠다. clearly, so you might as well take as much time as is allotted. Chizuru is gonna, instead of the Najid, it's gonna be Chizuru here for FKang. I actually dig that. 근데 이번에 푸강은 다시 큐를 꺼냈는데 tailoring this team to Mach. Really saying that I'm gonna bring out what I feel like is the best here as they're deciding which stage they're gonna pick right now. Just gonna go again. I think the most popular one has been the subway as we're taking it down 솔직히 south. 지금 대회급에서 대회급에서 큐를 사용하기에는 너무 어렵다라는 게 거의 대부분의 판단이거든요. There's a lot of great stages in this game. Absolutely. But I mean, maybe talk to them about as competitors. Maybe they just like this one for. 하지만 이 결과를 한번 지켜보겠습니다. Of how I like the love this stage, vibes are there, and it's nothing like too distracting without going to training stage. I absolutely love this stage because I mean all the reasons you mentioned, and just because it's just a nice aesthetic overall for a modern fighting. 자, 1P 쪽에 푸강 그리고 2P 쪽에 일본의 We do 모크. love our subway stages, you know. 일단 압박 시작됐죠. 여기서 하단 들어가고요. 나라까지 넣었습니다. 자, 중거리 기본기도 이제 슈네이가 그렇게 마음 편히 쓸 수 있는 중거리 기본기는 없기 때문에 그 중거리에서 게임하면은 이제 큐도 할 만한 부분이 없진 않아요. 다만 저 안자 약손 짤짤 싸움에서는 슈네이가 압도적으로 좋습니다. 그리고 이 패턴 플레이 이게 너무나도 좋아요. Absolutely smothering as Mach is looking no worse for wear here, and Zoe Paula coming through with the classic outfit, 그다음에 color palette. 이거 기가 안 모여서 모드는 못 갖고 자 노원유를 일단 쳐냈고요. 자 원광발 대공 잘 쳐줘야 됩니다. 푸강은 그렇죠. 원광손 모두 잘 넣어줬고 콤보 잘 넣어줬습니다. 구독 콤보 헷갈리지 않고 잘 넣어줬어요. 짤짤 이후에 그렇죠. 저 짤짤 비비기가 지금 슈네이 주력 플레이라서 여기서 또 들어가죠. 중단 잘 막았고 다음 패턴을 이제 무적기로 파악을 했지만 그걸 알고 그 무적기를 씹어버리는 단 하나 공중 백대시를 모크가 선택해서 잘 파해줬습니다. 하지만 그래도 어찌어찌 슈네이 마무리 지었어요. Staying frosty goes a long way here. 자 일단 대공 쳐주고요. 저것도 대공 쳐줬으면 좋았을 텐데 일단 역가드는 잘 맞고 있어요. 이슬라의 패턴에 안 걸리고 있는데 공중전이 너무나도 강합니다. 이슬라. 후강의 실비까지 마무리 짓고 후강의 3번 시즈로 나왔어.
locked in, plenty of bar. Can she seal the powers of Isla, put those spray cans away, and control the terror? Has some great buttons to set that up, but 자, 저공대 씨 이제 그거는 좀 뭐냐? 좀 디테일하게 설명하면 좀 말이 길어지는데 EX로 하면 저공대 씨가 가능하고 노멀로 하면은 저공대 씨가 안 돼요. 일단 그렇게 생각하시면 됩니다. EX만 저공대 씨가 가능합니다. 일단 콤보 넣어주고 강제 다운 정혁 잘 막았고 아 대공 아 결국 들어갑니다. 이러면 마무리되죠. 모크 푸강 상대로 1대0으로 깔끔히 먼저 앞서갑니다. Understanding that I can't give anybody any chances and I gotta tighten up and showcasing that the it's an spikes effect. are at his back, bro. Like you ever play World Heroes in deathmatch mode where the wall is spikes? He's like right up against the wall right now. Like, okay, you gonna hit a button? I got a counter for that. Dang, so strong. F-Kang's gotta dig deep here. Tough spot, nodding to himself, thinking again. Really deep, trying to figure it out, but you 자, can't think too hard. 푸강은 큐보다는 can lead to a position where you 일단 조가 지금 맞는 걸로 보이는데 그대로 큐로 갑니다. That you give up the pace, you give up the space. As Mach already taking some small hits and starting some 짤짤 잘 파고 들어오는데 짧아서 일단 들어가진 않았고요. 짤 이후에 계속 압박. 가드 크러쉬 직전에서 일단 벗어났습니다. 가드 크러쉬 압박. 나라 잘 들어갔어요. 끝 타이밍에. 살짝 이후에 다시 중단. 다시 한번 나락한 건 좀 아쉽네요. 그래 하지만 지르기로 압박 계속 이어가고 있고요. 짤짤 들어가면서 표가 드디어 첫 승을 해냅니다. 오늘 대회에서 나온 큐 중에 승리를 가져간 첫 번째 큐, 푸강의 큐. 자, CD. Isla was not answered in game number 1, but this is F-Kang's 자, 기본적이 잘 풀어줬고요. 잘 비볐어요 이건 푸강이. 짤짤 이후에 콤보 들어가고 거기서 장풍 쏘고 EX 한 다음에 추가 타까지 때리고 이 다음 압박 기본 잡기 풀어줬습니다. 역가드 막았고요. 들고 하단 가능하기 힘들죠 이건. The long haul for that perfect 20 seconds off the clock and Mach feeling good again. It's looking really good for Mach, but at the same time, 저게 아차 싶으면 저게 들어와요. 이슬라의 점프 기본기 자체가 워낙에 판정이 좋기 때문에 가드할 생각을 하지 저걸 허칠 거라는 생각을 잘 못하게 되는 게 현실이긴 해요 지금. 기본 잡기 하고요. 장풍 깔아놓고 의미 없어요 이건. 이슬라한테 이거 의미 없습니다. 이 플레이는 이슬라한테 하면 안 되는 플레이긴 해요. 하지만 역대공 잘 쳐줬고 중간 그냥 모드 없어서 추가 패널 없고 질러버립니다. 목표. 프레임 트랙 걸리고요. 다시 한번 기본 잡기. 기본 잡기는 계속 잘 풀어주고 있는 거는 성신호긴 해요. Mach with no resources whatsoever has to do this as honestly as possible, but he's got great buttons. 기 하나 빠졌고요. EX 대공 잘 쳐주는 게 좋은데 이렇게 치면 안 돼요 대공을. DP's not been the answer against Isla. You just see Suvi take to the skies and get destroyed on the way down. 자, 상성상 너무나도 이슬라가 앞서는 분이 많긴 한데 그 와중에 이제 푸강과 모쿠에도 선택지 합이 모쿠 쪽으로 좀 너무 많이 웃어줬어요. 네, 그 베니 버려라고 했는데 저도 그렇게 생각하는데 베니 하는 것보다 차라리 이슬라 하는 게 더 어울린다고는 생각해. 나도 모쿠한테는. 같이 맞고요. 하지만 이건 마무리죠. Kept the meter, nice trade combo. This is F-Kang's last chance to stay in 자, it here. 3번 쿠쿠리. Going up against the Kukri, who are finally 세계 seeing 원탑 the set. 쿠쿠리. 모크. F-Kang, keep the dream alive. 안장만 이후에 장풍 깔아두고 자, 일단 장풍 한번 뚫어줬고요. 구석으로 몰았어요. 히즈를 이러면 괜찮습니다. 괜찮아요. 근데 모래비대
중단 막았고요. 유리 프레임이에요. 자, EX 모레비데 하고 초피에 들어가고요. 사이코 크래셔 하고 추가타. 이 다음에 패턴 기본 잡기 풀어주고. 여기서 장풍 조심해야 됩니다. 장풍 순식간에 들어와요. 이렇게요. 순식간에 들어와요. 이제 가드도 못하는. 맞췄어요? 이거? 아, 진짜 콤보를 죽었으면 안 되지, 푸강. 아, 푸강. 기회가 왔어요. 저 상황에선 뭔 짓을 하더라도 이 두 개 쓰고 봉인필 진초로 썼어야 돼요. 아, 그런데 저기서 어째서 강제 다운을 시켰는지 뒷 상황이 어떻게 되든 봉인필 진초로 하고 그 후에 압박을 해서 어떻게든 한 대 때리고 마무리를 지었어야 됩니다. 아, 아쉽네요, 푸강. 마지막에 기회가 왔었는데 그걸 살리지 못하고 $2,000에 만족하고 이제 돌아가게 됩니다. 자, 이제 패자조 1라운드 모든 경기가 다 끝났습니다. 승자조 그리고 패자조. 쉬는 시간을 얘네들이 가지게 될 것 같고 그 다음부터 승자조부터 이제 게임 시작이겠죠. 에버저팬의 광고가 나오고 있고요. Open and King of Fighters 15, a featured game. So if you find yourself in Japan, check it out. Enter and fight against Japan's best at Evo Japan. They're all here right now. Shoot. There you go. 에버저팬. Alright, man, dude. 자, 여기가 에버저팬이 이게 그랜드 파이널보다 그리고 미국 라스베가스에서 하는 에버보다 더 빡셉니다. But there's still plenty of more great action coming up, huh? Absolutely. We got more matches coming your way, more great commentary coming your way. Don't go 가서 한번 지옥을 경험해봐, 배로. We'll see y'all soon. 자, 쉬는 시간이네요. 아이고. 레이징 스타트! 知らぬ究極奥義知らぬユニコファイナル訓練ビンゴファイヤー覇王昇降拳創造戦ビーフォーヒムリゼーレパワーゲイタCity of the Ribbon. 아이고야. In the zone, gamers need true support. One that's in sync with your body at every angle. 아니, 개발 인원이 문제가 아니고 캡콤이던 남코던 아크던 이제 2D로는 개발을 못해요. 게임을 못해요. 지금 시대가 그래. 시대가 변했어. 아, 근데 이 얘기는 꾸준히 나온다. 진짜 2D 얘기. 몇 년이 지나도 진짜 꾸준히 나온다. 아, 이제 2라운드 남아 있습니다. 2라운드. 이제 승자조 2라운드 시작할 거고
자, 승자조 2라운드 여기 이게 결과가 나와야 지금 여기 게임을 진행할 수 있기 때문에 여기 경기들 다 한다고 보시면 돼요. 아직 많이 남았어요, 젠장을. 앞으로 4시간 봅니다. 앞으로 4시간. 빨라도. 다만 여러분들은 한국 사람들이 올라가는 것만 이제 보고 주무시면 되기 때문에 승자조에서 다들 이기기를 바라시면 돼요. This is la fiesta del mundo, the party of the world. We are having a fantastic time right here, live from Los Angeles, California. And we are having such fantastic battles. Every single combat will be streamed. And right now, we have another Battle of Legends. Yeah, man, it's just like you said, a celebration of these players and of the community. The bracket is ridiculous. Already so many matches, non-stop action so far. Only KOF quality. And it keeps elevating every single time. We're going to see the best of the best today. Yeah, and of course, we have to recount what's the story so far, how everything has been going. 자, 패자조 결과가 이렇게 나왔다. 지금 라고 얘기를 하고 있고. Has been moving, in the loser side of the bracket. This is like the great upset of the day. 자, 이제부터 승자조에서 패배하는 사람들이 이 사람이랑 붙게 되는 겁니다. 이 사람들이랑. El Rosa and Chen also delivered some blows, and El Rosa came out winning. And of course, Dai is also waiting. 야, 다이 걸리는 사람은 개꿀이다, 솔직히. Next, we have no other than Kitsune facing Score from Amaterasu. Oh, wait. We still have a more story to be told. Yes. Yeah, we got Toshi sitting in there, Juan KOF, Mulk, Taysom-X, and man, like they've had the craziest matches today, and it's like, what a great example, right, of these matchups that we rarely get to see in other tournaments, right? We finally get to bring them together and really to see them test each other out, right? 패자조 브라켓 이렇게 돼 있고, 자, 승자조 브라켓 이 순서대로 할 것 같아요. 위에서 쭉 내려올 것 같아요. 자, 승자조에 지금 한국 사람 라시드, 인페르노 콩이랑 세 번째 경기에서 준비되어 있고, 다섯 번째 경기에 멕시코의 타마고, 그리고 한국의 수아 준비되어 있고, 자, 마지막 경기 파코, 그리고 동네형까지. 동네형 경기가 마지막이에요. 그러니까 승자조 끝날 때까지 당신들은 못 자. 같이 죽자. Champion against champion, legend against legend. All of these are qualified to win any tournament. 자, 나왔죠. 승자조 첫 번째 경기 코, 그리고 키츠네는 오늘 경기를 안 했어요. 키츠네는 오늘 첫 경기입니다, 이게. 상대가 DQ라서 개꿀 빨고 1승을 먼저 챙긴 지금 키츠네. 스코어는 GJG랑 진땀승을 했죠. 그리고 지금 2라운드에 올라온 상황. 짬타님이랑 해본 적 있냐고요? 한 번도 못 이겨봤습니다. 젠장을. 오지게 잘해요, 짬타. 한 번도 못 이겨봤습니다. It's going to be very interesting how he can perform. Of course, Score, who is one of the two qualified from the last chance qualifier yesterday. So he has been gearing up for all of the Friday. Now he is 자, here. 키츠네, 레이저 키츠네를 쓰지 않는 키츠네. 그리고 1피 쪽에 Yeah, a lot of drama coming from Score side, right? Like what so many close games he's had throughout the bracket yesterday in the LCQ. 자, 키츠네는 맥시마, 야마자키, 기스고요. 그리고 스코어는 가기야, 치즈로, 하이데른입니다. That's completely right, but let's start because Kitsune of course is 자, bringing 점 CD로 CD 쳐냈고 기본 잡기. 저 기본 잡기 심리를 저 기본 잡기로 풀지 못하면 스코어한테 이길 수 없어요. 키츠네는 기본 잡기를 잘 풀어야 됩니다. Has been delivering so much damage during all the tournament, and here we 들어가고요.
초피까지 넣어주면서 Yeah, some of the downsides here is Maxima's got to take a lot of risks here to really beat out the phenomenal 그다음 neutral 패턴. that Oyashiro has. On top of that, 압박 계속되죠. 어디 내밀어봐. 기본 잡기 말씀드렸죠. 기본 잡기를 풀지 못하면 스코어한테 이길 수 없어요. That's the reason why Oyashiro, the 오, Orochi one, is so good as 깔끔하게 an opener, right? 키친의 You 1번 only need 맥시마 one bar. 잡아냈고요. You will have it super soon, and you will be able to have those Okiseme situations right after you spend it, and the damage is 자, also 야마 great. 시작되고요. Let's see 원약발 what 견제 Kitsune can do 시작됐죠. with the 대시 어퍼 always 들어갔어요. costly 아프죠. Yakuza, 기 딱 찹니다. 그래서 Yamasaki. But so 초표까지 far we are 쓰고 going back into square one. You know that since you can even 개굴 think 구르고요. what is he 정역 gonna 들어가죠. do. 그래서 Kick 구르기를 off 일단 great 빠져나온 roll out right Kitsune. 키친이지만 이후 압박도 들어가면서 다시 구석 썸씨도 맞고요. 기본 잡기 하지만 빨라서 잡기는 안 됐고. 자, 원약발 기본 잡기 2번은 풀어졌네요. 자, 하단 뱀술 상단 뱀술 안 닿았어요. 이래서 어퍼 같이 맞으면서 스코어가 또 체력 손해 없이 2번 야마자키까지 잡아냈고 3번 기스 먼저 불러냅니다. 결짤 원약발 자, 기본 잡기 이제는 키친에도 좀 눈치를 좀 채긴 했는데 이게 끝이 아니거든요. 스코어는 저 기본 잡기를 이제 풀기 시작하네. 제작 점프를 하기 시작합니다. 이제부터 이번엔 뒤로 가서 하단 털어줬고요. 자, 점CD 다시 한번 점CD 셔터를 잡기로 잡아내면서 초피 쓰면 일단 스트레이트로 스코어가 1대0 먼저 앞서갑니다. The future is now, old man, he said. And he got mixed score, of course. He's one of those Japanese legends. He's such a heavy figure in the KOF community, right? Watching here for me is a privilege. Getting that 자, chance. 2라운드 첫 번째 승자조 경기 스코어가 일단 1대0으로 앞서가고요. 나머지 사람들 아직 경기 준비돼 있어요. 경기 안 끝났습니다. Yeah, one of the best too, man. Like I said, it's great to see quite the legacy of players come from such a long period of time in different eras come here and do a great job and really get well represented from if it comes from as far back as 98, right, all the way to 13, 14, 15, you know, when things started to really blow up in the competitive scene. Even the 15 자, guys 두 번째 got 경기 some 들어가고. representation here with Ures and many others. Exactly. So it's just a fantastic mashup of all of the culture, all of the power that SNK has built around KOF during the years. So shout outs to them for making this happen. Wow. Wow. So I think here with a few adjustments that may help out 스코어는 here 코로나 is that we're still 전부터 going to fight for the 코로나 neutral 전에도 position 마스크 here, 쓰고 right? 다니는 사람이라 Oyashiro is 익숙합니다. so dynamic against a lot of characters that we're just going to have to see how Fox can manage that middle space and not get put into 자, 키친은 이번에 료로 이제 캐릭을 바꿨어요. 맥 빼고. and he gets the run up throw right out the gate. Here 자, we go. 다시 한번 기본 잡기 시민이 계속 걸고 있죠. 너 기본 잡기 약하구나 하면서 계속 걸고 있어요. 이제 to maintain the harassment over, but he 원약발. finally gets out of there. He fights his way out in a 다시 한번 there 원약발. is no much of a blood tax. to pay to 어퍼로 get out of that 일단 점프 corner. 커트를 Now 했지만 he has it and let go. 결정적인 Here is Kitsune 한 trying to do 방이 something. The CD is gonna land. The pressure is 아, on. 계속 He's gonna bring damage. 나오지가 No, 않아요, he 지금. didn't believe he went for the cancel. Maybe he could have opened up a little bit more damage there, Abe. Yeah, and especially the switch from Maxima to Rio, you're going to get a lot more opportunities here to score 자, some 원약발. damage. 저 But 견제. still going to have to battle it out in that neutral. And so far, 상대가 뭘 하려는 거 사전에 끊는 원약발 견제 계속 통하고 있고 이번에 콤보 들어갔네요. 이거는 써야죠. 이희용이 드디어 각야 잡고 다음 캐릭을 보게 This is 됩니다. what he needed. An OCB before, now you beat the character. This is the kind of reaction that we were expecting by Kitsune 971. 자, 스코어에 2번 치즈로. All the way from 자, 축사. Let's bring the pain. Let's 저 축사 때문에 치즈 상대로 점프 잘못 뛰다가 커트 되면 굉장히 아픕니다. 추가타가 들어가기 때문에. With what he has 자, 계속 축사. 원강발. right now, he can deliver 다시 some 한번 pain. 원강발. He can 원강발. get some resources and of course make score, spend his bar. Of course, score is gonna be 다시 한번 super 원강발. careful. 하지만 입에 백점프로 발 피했는데 아까 말했다시피 결정적인 한 방이 또 필요해요. 콤보를 때려야 이길 수 있습니다. 이 게임은. Completely right. Let's see the sister 자, 원강발. takes the boot. 자, 압박 계속 하는데
let's see, no patience. 아, 원강서 내밀어서 견제해봤지만 그 사이로 축사로 파고들어서 일단 마무리 짓습니다. So he has a good opportunity here to do some damage with Yamasaki. Let's see if this criminal can do something to the beautiful guard. 야마는 그래도 And I really like this matchup here because you have to be pretty 뱀술로 기모으면서 치즈로 오게 만들 수는 있어요. 근데 의미 없이 모두가 일단 까졌고, 자, 상단 점프를 노려봤지만 현혹되지 않은 스코어. 콤보 넣어주면서 기술 봉인해놓고 압박 계속 들어갑니다. 기본적 기심리 계속 또 들어가기 시작했죠. 여기 짤짤 들어가고 콤보 들어가고요. 마무리됩니다. This is what these players need, Abe. One mistake and you are out. You cannot give these kind of opportunities to a player like Score. Yeah, man, you're starting to sense a little bit of instability in this ride coming in from Kitsune. 자, 3번 기스. 기는 많지만 저걸 때릴 기회가 경기 내내 콤보를 때릴 기회를 안 주고 있거든요, 스코어가. 출사 가드시키고. is a formidable opponent in the neutral as well. Yeah, man. Let's see. There is the throw over. 자, 짤 이후에 EX 축사 지키 못하죠. 이거는 잘 봤어요. 여기서 레이징 스톤까지 데미지 한 번에 확 뽑아주고요. 다운 공격 하겠죠. EX로 그래서 나가지 마. 여기서 그냥 갇혀 죽어. 부동권 다시 한번 부동권 해주는 게 좋은데 어스 당연히 점프했기 때문에 맞진 않았습니다. 어퍼로 일단 점프 컷하면서 마무리. 하이덴까지 풀어냅니다. Kitsune was having to go against a very difficult situation there as Score was afforded to take many risks seeing as he's further ahead and Kitsune was able to weather the storm. 그래서 공중에 뿌리면서 들어가고요. 아, 살짝 늦었죠, 스코어. 이거 상황이 좋게 돌아갔어요. 구석에서 계속 압박. 게이지가 남아있으니까 모두 게이지가 남아있으니까 가켄 아끼면서 쓰면서 일단 압박에서 벗어났고요, 스코어. 자, 이쯤 되면 어떻게 될지 몰라요. 어떻게 될지 모릅니다. 스코어는 여기서 딥 반의 반개를 더 채워야지 이제 마무리할 각이 나오고, 키친에는 여기서 마무리 질 수도 있습니다. 한 대만 잘 때리면 기본 잡기 먼저 해줬고요. 자, 점치리 컷했고 이 다음에 한번 타이밍 흐려서 짤 노려봤지만 잘 막아내려. 뚫었어요. 미치네. 야, 이거는 완벽히 노리고 있었네. 상대 하이데는의 장풍이 후딜이 굉장히 길기 때문에 다른 캐릭의 장풍이었으면 저걸 안 맞았을 텐데 하이데는이기 때문에 맞을 수 있었습니다. 이거는 키친의 마지막 노림수 선택이 너무 좋았어요. The mental, right? The fortitude they have in order to adapt, in order to change, in order to face someone who has beaten you so bad. That was an OCB. Yeah. And of course, Kitsune is able to bring it back. And now 자, 여기서 일단 류 자기목 해줬고요. 기스 자기목 해줬고요. 야마자키만 좀 더 힘을 내주면 스코어 잡아낼 수 있습니다. 키친에. exquisite high level of mental game that they're playing. 쉽게 쓸리지 않는다라는 거는 보여줬거든요. Which is like all these guys have this ability. It's just who can peek out at that because everybody plays well. Everybody knows their characters. Most people know these matchups at this point. You're not going to get away with murder. But now it's the mental game. Who's going to play it better? Right now is the best situation. 야마만 힘을 좀 더 내주면은 키친에 충분히 가능성이 있습니다. 16강. 하지만 스코어 역시 과거부터 많은 대회에서 굉장히 산전수전 다 겪은 플레이어이기 때문에 아까도 다진 경기 역전한 스코어를 보여주기도 했고요. 어퍼. 자, 호환권. 방호환권을 뿌리려면 상대한테 닿게 뿌려야 됩니다. 헛치면 큰일 날 수 있어요. 다만 호환권 견제 자체는 지금 게임 상황에서 이제 오픽급이 맞기 때문에 좀 더 적극적으로 써줘도 되고요. 이렇게요. 끝거리 가드시키면 이것만한 기술이 없습니다. 견제기가.
자, 같이 맞고요. 이것도 지금 나쁘지 않아요. 키츠네한테. 점시디 어퍼. 아, 일단 커잡 드리고요. 데미지가 고정이 먹으니까 그 이후로 더 때리진 않았고 약발 견제. Kitsune delivered a chance and Score didn't want to take it. Now he has the corner, but strangely enough, Kitsune is 계속 저렇게 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 하면서 한번 맞기만 해봐. 넌 죽어. 그렇게 윽박 지르는 거 지금 나쁘지 않습니다. 지금 키츠네. 근데 지금 이 상황에 와서는 좀 너무 단순한 거 아닌가라는 생각이 드는 찰나에 후원권 하고 히트하긴 잘했는데 마지막에 각행구르기를 한 스코어가 영리했다고 해야 될 것 같네요. 이건 저거 좀 피해 보려다가 이제 노원유에 걸려버렸습니다. 자, 야마가 힘을 내줘야 돼요. 야마자키가 지금까지 힘을 너무 못 썼기 때문에 위기에 너무 쉽게 몰렸어요. 야마가 힘을 내줘야 됩니다. 일단 가게는 잡았고. 안 돼요. 자, 축사 천하겠다고 저 빈틈많은 메롱을 했다가는 큰일 납니다. 축사는 거리 조절이 되기 때문에 저런 모험수는 지금 하지 않는 게 좋아요. 지금 본인이 절대 밀리고 있는 게 아니기 때문에 좀 더 안정적으로 게임하는 게 좋습니다. 지금은. 자, 원광발 모두 들어가죠. 공인 초필 넣으면서 다운 공격, 안전 점프, 추가 압박 들어갑니다. 기본 잡기. 다시 나오기 시작하죠. 기본 잡기. 잘 파고 들어오는데 애매했죠, 거리가. 점CD 축사 쳐내고요. 축사 중단 반응 못했고요. 키츠네 들어왔습니다. 이거 아파요. 아파. 여기 드릴까지 넣으면서 굉장히 아픕니다. 해력 역전까지는 아니지만 거의 다 따라왔어요. 이거 이 이후에 거리가 좀 멀어지게 아쉽긴 하지만 안장만 들어갔고요. 잠깐만. 결국 그래서 EX를 써서 야마를 마무리 질 수밖에 없었는데 키친에 지금 야마 충분히 힘을 내줬습니다. 원광발 모두 반뜩 노리고 있었다가 진짜 최고의 선택을 했다고 생각될 정도고. 자, CD로 주석으로 몰아넣고 축사를 못 쓰게 하는 거예요. 주석에 몰리면은 축사 쓰기가 부담스러워지죠. 자, 안장반. 자, 다시 한번 주석에 나오지 마. 근데 이 두 번까지는 좀 과투자 같긴 한데 어쨌든 질러서 빠져나오는 스코어도 여기서 또 떴어요. 일단은 치즈를 마무리했는데 상대를 구석에 몰아넣는 데만 기세계를 사용한 거는 이게 경기 결과에 많은 영향을 줄 것 같은 느낌이 듭니다. 지금 키친에는 안 맞고 이겨야 돼요. 안 맞고 한 번이라도 맞으면은 이제 게임 끝날 가능성 농후합니다. 지금. 들어갔네요. 이거는 마무리가 되겠네요. 간지 폭발 이후에 클라이맥스 들어가면서 헬 마무리합니다. 스코어가 2대1로 스코어보드를 보여주면서 이거 스코어보드라고 해요. 이거 스코어가 스코어보드를 보여주면서 16강으로 제일 먼저 진출합니다. 스코어. What a fantastic matchup that was. Shout outs to Kitsune. He was really fighting up all to the last man.
스코어 얼굴이 그려진 보드라고 해서 스코어 보드라고 부르고 있습니다. 본인이 그렇게 얘기했다고 해요. Yeah, but again, going back into what we were talking about earlier, is that at this level, the mental game really is like what separates everybody. 아, And here what 키트네. you saw was a good example of two great 첫 players 경기가 adapting, 진짜 아쉬워질 right? 거고. Like at the very end, and Score has been able to do this throughout the entire 아무튼 상대가 tournament so 그만큼 far. It's like 강했다라고 to 할 수 있을 really 것 calm 같고. down 자, those 다음 situations 경기 where pressure is mounting 코페로 to a 그리고 ridiculous 파인애플 경기 extent and still come 진행되겠네요. out on top. And this is why in this tournament he is one of those people. 아, 저건 레이 미스테리오 가방에 맞을 겁니다. 아, 가면에 맞을 겁니다. Keep moving for him, right? He was able to win the last chance qualifier yesterday. He is taking down names right here on the winner side of the bracket. So everything is working perfectly right now for Score. I hope Japan is saying "Gambare Score" because he is making his people proud. Yeah, I mean, you got to consider like the LCQ situation where it was like you 자, gotta go 다음 home, man. Like, 경기. your weekend's over 자, if you were 코페로 to 그리고 and for 파인애플. him to get the placement that he got to qualify, he's already been through all that 멕시코의 pressure. He's 코페로 already 그리고 seen what 홍콩의 it's like there. And for 파인애플 these players, 경기 you know, it's just today they're 준비돼 있고요. warming up to that feeling, you know, to be able to adapt to that high pressure situation. If something can be said about Score is that he is a 아닐 거예요. 옛날엔 저런 머리 아니었어요. honest worker, because here we have El Cofero. 야, 헤드셋 누르니까 꼭 눌리는 거 웃기네. The most truthful, the most honest of all of the KOF players, no other than Lajek Cofero Honesto, who will be fighting no other than Hong Kong's own Pineapple. Yeah, this matchup is it's gonna be interesting because you know I've always been a big fan 뭐라 of 형용할 수 없다. Cofero 저거 Honesto. I 머리. mean, formerly Layak, and he's like, you know, he's one of the architects of Rio in the past and some of these more honest characters. So I want to see his type of play style is really kind of like a combination of like a very patient, a very control-heavy type style, but also able to make some big reads, big boy reads from KOF Honesto. And maybe that's what you got to do when you're playing an honest game. Be able to make those big reads because you can't afford from like the top tier to just take total control. Right? Yeah, it's gonna be so great. Also, shout outs to Pineapple because of his swag, right? He decided to be supreme today. 자, 아무튼 1P 쪽에 코페로일 거고요. 그리고 2P 쪽에 파인애플입니다. 자, 경기 준비 중이고 코페로는 가크를 3번으로 사용하고 야마자키, 요로 게임을 진행하고 파인애플은 이번에는 슈네이를 원했습니다. 아까도 슈네이를 했는지 기억이 안 나는데 아까도 슈네이를 했나요? 자, 기스, 슈네이, 그리고 게니츠. 근데 3번 게니츠의 대화력에 힘입어 지금 2라운드로 올라온 파인애플. Cofero Honesto to move forward, but only one man will be able to move forward, and that's the winner, the best of 자, 여기서 이기면 승자조로 16강 올라가는 거예요. Yeah, absolutely. I mean, we have a few characters here in this lineup that maybe people don't really have that much experience against. 상금이 $1,000가 늘어납니다. 여기서 이기면. Like you getting sent into losers bracket. There is in Mexico we have Perro Sin Lag. Shout outs to Perro Sin Lag, who is also rocking Gonits. So 자, 경기 시작됐고요. 2P 쪽에 파인애플, 그리고 1P 쪽에 코페로, 요 그리고 기스의 대결. 자, 접수로 받아내고 그렇죠. 요는 저런 게 굉장히 좋거든요. 장풍캐 상대로 전혀 밀리지 않습니다. 오히려 상성상 우위를 점해요. 16강 진출차 16강까지 오늘 뽑습니다. 여기서 이기면은 오늘 이 사람들은 게임 끝이에요. 이긴 사람은. 자, 가드크러시 제대로 때려줬네요. 코페로. 다시 한번 강대공으로. Yeah, he's like one of the best reels I've seen since 자, 이제 the beginning of 15, man. 본인이 가드크러시 위기에 몰리니까 아낌없이 각행구르기로 구석에서 빠져나왔고 코페로가 파인애플의 기스를 지금 압도하고 있습니다. 아, 근데 이거 대공은 살짝 아쉽고요. 자, 지르기를 의식했던 디구르기였는데 아무것도 하지 않으면서 오히려 먼저 잡아내는 건 코페로입니다. From El Clan del Mal, that the CDM right there, Cofero Honesto moving forward. Now he has 이번 one 슈네이 of the best 불러냈고요. characters in the game, in my opinion, no other than Shunei. Yeah, Shunei has a huge advantage, especially up close. 자, With how 이후에 often the 그렇죠. down A is positive, but like here, 이거를 you see the 슈네이를 reactions here, 알고 you see 있는 the different approaches that 플레이어라면 Cofero Honesto will offer on 필드에서는 matchups like this. 적어도 필드에서는 저 패턴을 쓸 수 없게 해야 됩니다. 저게 맞아요. 지금 굉장히 대응을 잘해주고 있는 코페로고
control of the neutral. Pineapple, 짤 이후에 Pineapple, 다시 of course, 썸CD has Shunei, and if 썸CD you 압박 see Shunei 계속 not 되는데 being offensive, 그렇죠. you are doing 알고 something 있어요. right. 코페로는 Yeah, you 슈네이에 see 대해 that at 확실히 one 알고 point he 있습니다. sits on the screen, KOF Ernesto with Rio, and he's waiting for 파해법을 that, 확실히 알고 basically that 있는 ghost knuckle 코페로. move. Oh, 그만큼 God, does it come out? But 슈네이가 he gets a connection 지금 here. 이제 But still, 파해법이 많이 the control in the 알려졌다는 middle of the 뜻이기도 screen 할 so far, 거고 KOF Ernesto and Pineapple is 여기서 working hard to try to neutralize this 여기서 character. 밀리면 파인애플은 좀 생각을 해봐야 될 것 같아요. 주도 콤보 들어갑니다. 절판까지 넣어주고요. 약대고 자, 어퍼 구르기 어퍼로 캐치해주면서 코페로 파인애플을 압도하고 있습니다. 멕시코 강합니다. Big punch. Oh man. Cofero Ernesto so far he's looking fantastic. This is his first character. Rio still 자, has 3번 파인애플의 3번 게니스. 아까 대활약을 했어요. 진짜로. 정강손. 자, 바람 깔면서. To use his matchup knowledge very well of the proper spacing where to be at as Rio. 아, 자지 EX 깔고 하지만 안 맞았죠. 자, 절판. 일단 데미지 뽑는 선택해줍니다. 파인애플. 압박 계속되는 상황에서 안장벌을 잘 빠져나왔고 EX 호환권 맞추면서 완벽히 위기를 벗어났습니다. 코페로. 압박 계속되고요. 아, 너무 좋네요. 저 가드 크러쉬 압박에서 벗어나기 위해서 어쩔 수 없이 뭔가를 해야 할 수밖에 없었던 파인애플이었고 그 빈틈을 만들어주는 코페로의 제자리 점프가 이런 결과를 만들어냅니다. 코페로 스트레이트로 파인애플을 에버저팬 8강까지 들었었던 경험이 있는 파인애플을 스트레이트로 잡아냅니다. 1대0 먼저 앞서갑니다. Desde Culiacán, desde Los Mochis, Sinaloa, proud son of the state of Sinaloa, Mexico. This is Cofero Ernesto. He's doing fantastic job right here, right now. I am excited, bro, but of course, Pineapple 멕시코 역시 게임은 상대적인 거예요. 영상만 봐서는 알 수 없는. 자, 어퍼. 자, 7분권. 아, 잘 따라갔죠. 콤보는 들어가지 않았지만 저 구르기 캐치를 저렇게 대시해서 캐치했다는 것만으로도 파인애플한테는 엄청난 압박입니다. 여기에 안자강발 엎치면서 콤보 또 들어가고요. 이번에도 압도하고 있습니다. 코페로. 자, 구르기. 본인이 구르는 거는 캐치가 안 돼요. 너무 좋은데요. 하지만 일단 구석으로 몰아놓고 압박 중인 파인애플 키스. 각행 구르기 정확한 타이밍에 해주면서 커트해냅니다. He's playing these matchups in a very optimal way, being in the perfect spacing to deal with whatever they got to offer. Almost a big punish there, and like just very ready for the punishes. 자, 잘 피해냈죠. 알고 있어요, 코페로는. 아, 하다 막아주고요. 아, 이거는 좀 빨리 내민 게 아쉽지만 일단 구석에만 빠져나왔다는 게 중요해요. 여기서 맞고 소필까지 넣어줍니다. 파인애플. 드디어 코페로의 료를 잡아내고 야마 나옵니다. 이 야마자키. I mean, I think this is an interesting matchup where it's like the angles can come in different sides from Shunei as well. So how they interact will be really interesting and how KOF 이거는 너무 예측 플레이였죠. 한번 이제 타이밍을 흐리고 끌어와서 빅 데미지를 줄 생각이었는데 그래도 많은 피해를 보진 않았고 파인애플이 자꾸 상대가 점프 뛰는 거 이제 어퍼로 반응해주다가 그 반응이 늦어버려서 손해보는 모습이 너무 많이 나와요. 코페로 파인애플 상대로 너무 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 자, 여기서 이기면은 내일 16강에 스코어 만나게 돼요. 근데 지금 당장 그딴 게 중요한 게 아니고 승리를 가져오기 직전인 거는 지금 코페로. 자, 싸게 맞았어요. 나쁘지 않습니다 이거. 미리 반격기 깔아준 게
So far, masterful play here from KOF. 아니 게임이 이렇게 쉽게 돼도 되는 겁니까? 아 드디어 그래도 EX 바람 깔아둔 게 들어가고요. 쓰나요? 일단 안 쓰고요. 살짝 아꼈습니다. 다시 EX 바람 깔고 이건 보였죠. 의도가 보였습니다. 무빙에서 아 그래도 잘 수습해줬습니다. 파인애플 아직 희망은 남겨놓았어요. 자 3번 가크 일단 제일 먼저 슬라이딩 조심해야 되고 자 점신이 먼저 컷했고 아 모두 안 깠어요. 끝날 수 있는 상황이었습니다 지금. 이번 잡기 이후에 야 구독으로 몰리는 상황에서 그렇게 좋은 상황은 아닌데 파인애플 입장에선 야 바람 또 맞췄습니다. 이거 일단 조피 쓰고 데미지 뽑아내야죠. 이 다음에 성가드 그래도 귀찮으니까 일단 가드 캔슬로 밀어냈고 자 점강손으로 상대 순간이동 커트해내면서 코페로가 파인애플을 2대 0으로 잡아내고 16강에 스코어 만나러 갑니다. 오늘의 두 번째 업셋인 것 같은데 모크가 진 것과 더불어 파인애플이 이렇게 무력하게 질 거라고 생각을 못했습니다. On the first day of the tournament during Thursday, they set up in the lobby. They played their own setups. They were playing. 자, 코페로가 16강으로 올라가서 스코어 내일 첫 경기겠네요. 내일 스코어를 만나게 됐고. 자, 승자조 다음 경기 준비되어 있습니다. 자, 나옵니다. 라시드, 한국의 라시드와 잉글랜드의 임페르나 콩 경기 다음 경기로 준비되어 있습니다. Like I said, this tournament has the who's who of people to play here. So the fact that they got this opportunity to really get these offline games and really build up that confidence that, again, I could stand toe-to-toe with these people. And not only that, I am as good as I thought I was. 개인적인 생각으로는 이제 무난무난하게 이겨서 16강에 올라갈 거라 생각하는데 그래도 임페르네콩의 그 미친 짓이 통할 수 있을지 근데 임페르네콩의 그 미친 짓 못지않게 라시드 역시 미친 짓을 많이 하거든요. 그래서 미친 자들의 대결이 되겠습니다. 근데 누가 더 미쳤냐 따져보면 저는 강명구가 더 미쳤다고 생각하기 때문에 미친 짓 대결은 이제 강명구가 확실히 더 앞선다고 생각해요. 자 왼쪽이 잉글랜드 영국의 임페르노 콩 그리고 오른쪽이 한국의 라시드 강명구입니다. What this next matchup is going to play out to be. We have the biggest plane in history of the world, of course, Antonov. That you want him to say, "Oh yeah." But it's such fantastic, of course. Inferno Kong, one of the youngest players in this tournament so far, facing one of the another legend from the Korean scene, of course, no other than the always. 임페콩 저 친구도 옛날에 비해서 많이 후덕해져가지고. Yeah, Lass's performance. 덩치 엄청 큽니다, 저 친구. Explain how great of a player he is. I think we all are aware. Needs no introductions. 길쭉합니다, 길쭉. 근데 지금 후덕해지기까지 해가지고. Best tournaments ever, and he's always there, if not winning those tournaments. So again, we're getting to that point where these players are all pretty much gunning for number one. Like you could possibly. 자, 경기 시작합니다. 자, 1피 쪽에 강명구, 메이텐콘 샬미, 애쉬 나왔고요. 2피 쪽에 임페르노콩, 루갈, 공룡, 안토노프입니다. 이 중에 여기서 올라가면 소년이랑 만날 확률이 엄청 거의 확정이긴 하지만 어쨌든 올라가면 소년이랑 만날 확률이 너무 높습니다. Me too. Inferno Kong is a very dangerous player. Like he has Antonov as an anchor. If he has 3 bars, you know your character is gone. 어쨌든 둘 다 고집이 있는 선수들이라 So it's going to be 이제 그 고집을 fantastic chance. Look at Lassit. 꺾는 자가 승리를 하게 될 텐데 아무튼 둘 다 고집 엄청 써요 게임에서. 자 경기 시작됐고요. 시작부터 전질보로 일단
유효타 때리고. 자, 딜캐 못하죠. 자, 못해요. 후딜이 너무 빨리 풀리기 때문에 게다가 루갈이기 때문에 차마 딜캐 같은 거 못하고 구석에 몰려서 지금 간만 보고 있는 임페르노 콩. 딜캐 안 돼요. 자, 원광손. 자, 풀차지 전실보. 추가타 들어갔고. 자, 이런 점프 안 됩니다. 메이텐쿤한테 저런 점프는 하면 안 돼요. 양쪽 다 털 수 있는 메이텐쿤의 대공이기 때문에 저런 넘어가는 점프는 좋지 않습니다. what Inferno Kong has to offer, and then at a certain point just turned up the speed and really took that first round. 자, 안장발로 대공 쳐주고. 자, 이번에는 캐치 잘해줬네요. 자, 초필로 했고 일단 구석으로 가둬놓은 상태에서 여기서 어스 무적기로 한번 질러봤는데 내밀진 않았어요. 근데 그 와중에 또 대공 캐치를 못했습니다. 임팩콩. 짤짤 이후에 콤보 들어갑니다. 이건 좀 아프게 들어가죠. 찍어주고 이 이후에 이런 거 걸어봤는데 안 받아줘요. 라시드 굳어있는 걸 노리고 커잡을 노려봤는데 안 받아줘요. 여기에 덩치 캐니까 라시드의 저 올라중단이 되고 다른 캐릭한테는 안 됩니다. 덩치 캐라서 되는 거예요. 올라중단 점약선 상대 캐릭의 약점까지 콕콕 찔러대면서 What a nice placement there from Lacid, looking really strong. 미친 짓을 벌이고 있습니다. 자, 옥장판. 자, 또 들어가죠. 여기서 셔터까지 한 거 또 무슨 짓인지 모르겠는데 아무튼 제자리 점프로 임팩콩이 일단 메이텐코는 잡아냅니다. 자, 이후에 안장손 아구창. 자, 이후에 안장발. 자, 상대 오는 거 여유롭게 대공 쳐주고요. 안장발. 자, 어부바 한번 당했고요. 이 다음에 어스 한번 노려봤는데 안 닿았고요. 자, 모두 자, 여기서 안토노프가 할 수 있는 거는 EX 옥장판밖에 없긴 해요. 자, 셔터 들어갑니다. 이러면 마무리 안 시켜요. 이거 원래 마무리였는데 마무리 안 시켰고 더 괴롭힙니다. 강명고 잔인한 자식. 이런 잔인한 녀석 죽일 수 있는 거 안 죽이고 더 괴롭힙니다. Attention to what Inferno Kong's offering, right? Like I told you, he opened up the last match, really trying to see what Inferno Kong's about, being really patient, leaving a lot of gaps. And now towards the end of that match is when he executes the game plan, where it's like, okay, now I'm gonna give him something to chew on. 자, 서로 캐릭 바꾸질 않을 거예요. 서로 이제 고집, 말했다시피 고집이 있는 사람들이라 캐릭은 이걸로 처음부터 이걸로 쭉 밀고 왔습니다. 이 사람들은. So if he fixes a little bit of that spacing, those footsies in his gameplay, I am sure we can see a game number 3 from these two. Yeah, man, and a little bit of change up in how the first round goes. Like a few more things go Inferno Kong's way, maybe he could finally get that going. You know? 자, 이제 첫 경기 이제 비교적 쉽게 잡았던 라시드 이제 두 번째 경기도 이제 그렇게 될 확률이 굉장히 높다 생각하는 가운데 두 번째 경기 준비하고 있습니다. 시작됐고요. 자, 시작하자마자 열풍권 짤 이후에 띠디로 상대 점프 커트하는 루갈. 자, 루갈이 아무리 장풍 반사기 저게 있다고 하더라도 저걸 함부로 쓰기엔 쉽진 않아요. 자, 안장손. 자, 점프 못 뛰죠. 자, 눈깔빔 일단 맞췄고요. 그래서 냅다 질러주는 황명고 일단 반사 제대로 해주고 이제 슬슬 전질보가 나올 때가 됐어요. 앞으로 갑니다. 앞으로 막혔는데 그렇게 못했고 같이 맞았습니다. 자, 여기서 잡기로 자리 바꿔줬습니다. 어뜨 들어가죠. 이거 마무리됩니다.
아 콤보 살짝 잘못 때렸는데 거기서 이제 대공까지 때려줘야 마무리였지만 어쨌든 가드 데미지로 마무리. 자 이번 공룡. Yeah, I really like what I saw so far. 공룡이 진짜 메이테크 상태로 엄청 괴로워요. But so far, Inferno Kong has offered really good situations. 그래서 이런 식으로 길을 써서 기회를 잡을 수밖에 없는 상태였고 그걸 해냈습니다. 임팩콩. 자, CD 콩켄 이후에 발톱 한번 할퀴어 받고 하지만 침착하게 기다렸다가 콤보 넣어주는 라시드 어스 들어가죠. 다시 한번 이번엔 쳤어. 여기서 굳이 이걸로 쓸 필요는 없는데 상대를 구석으로 다시 가둬놓기에 이걸로 쓴 겁니다. 일단 안 죽어요. 자, 잘 비벼주면서 일단 위기 탈출은 했지만 다행이라면 실미는 가드 데미지를 넣을 수 있는 기술이 스핀킥 하나밖에 없다는 거. 그게 그나마 다행일 거예요. 방금 기회가 한번 올 뻔했는데 거리가 되지 않아서 그 기회를 살리지 못했고 라시드가 임팩공의 3번 안토를 다시 굴러냅니다. 자, 여기까지 들어가죠. 자, 기 아낍니다. 기본 콤보로 기를 채웠고 자, 셔터 또 들어가요. 이번에 또 아낍니다. 마무리 될 때 확실히 죽이겠다는 거예요 지금 이거. 아 이거 잠깐만 야야야 일단 여기서 초피 쓰고요. 죽진 않지만 거의 마무리 직전. And just like that, Lasset takes it 2-0. 마지막에 스핀킥 커치고 네가 뭘 하던 내가 이겨 무적기를 질러버립니다. 임팩공이 가드 했으면 그걸 맞고 때릴 수 있었겠지만 가드할 수 없었던 임팩공의 입장에선 무적기를 맞아버리고 라시드가 16강으로 세 번째로 올라갑니다. 네, 저런 겁니다. 저런 미친 짓을 더 잘하는 거는 강명구예요. Winner side of the bracket. Still winner side. Inferno Kong, the boy from Manchester, is still here. He's still fighting. So don't get too scared. Of course, Lassit is gonna move in the winner side of the bracket. Yeah, 자, 다음 경기도 오늘의 첫 경기를 하는 선수입니다. 지금 현재 15 원탑 소년 경기 준비하고 있어요 이제. 더 지오가 그 소년을 만나러 왔는데 안 원하건대 90% 이상 소년이 이길 거라고 생각합니다. 여기서 샤오아이가 이기게 되면 내일 16강 경기에서 라시드 만나러 올라가게 되는 거고요. 아, 소년의 패자조 가면 그것만큼 재밌는 장면이 없긴 해요. 자, 나왔습니다. 황금 빅트릭스, 황금 옵시디언을 들고 오늘은 박스를 들고 오지 않은 샤오하이. 오늘의 첫 경기입니다. 황금 옵시디언. Time we can see it because in Evo last year he was covering it with dude, you were not deserving of watching that stick. Dude, it looked like the boxes that you buy 자, 상대는 이제 페루 원탑이래요. 이제 더 지오 준비하고 있습니다. But now we can. Yeah, and there's no 다만 페루 원탑은 세계 원탑을 상대로 얼마나 할 수 있을 것인가. And really, this is one that we're going to be on the edge of our seats to see what happens again. Because you said Gio's the God Slayer, where here's the opportunity to do it on the biggest stage that they can for KOF and have that opportunity, like we said, in this story, that there's players here that despite them being great, we know they're great, we've seen them play, but finally this for the rest of the world, for the crowd, for everybody to see what they can do against
a living god in the game. Yeah, you know that's what I right. mean? That's right. Que la familia peruana se prenda, que el ceviche se sirva, because right now your boy Degio is here to face China's own Kwamba Xiaohai. 아 젠장 나 녹화 안 하고 있었네. 에이. If anybody beats Xiaohai today, the crowd is gonna lose their mind. Let alone Gio, right? With somebody that we know is a phenomenal player. Like this is a very exciting match to watch. 아 치즈들 영상 다운 받을 수 있겠지. 에이. 찾아봐야겠다. 아무튼 the selection of characters is always so important right here, right now. Gio going with his always signature. 자 샤오아이가 이제 1피인 것 같고, 야 2피 쪽이 이제 지오. Of course, Judy too, and Isla, a full waifu team. I can respect that so much. And 뭐 어디든 상관없이 뭐 영상만 받을 수 있으면 됨 나는. 자 아무튼 경기 들어갑니다. But this is going to be but on this stage, it hasn't happened. Like this level of stage, man, they finally get to meet up and really show what they're made of. Let's go. Ready to go. 자 준비 완료됐고요. 아 황금 옵시디언 저거 아이씨 부럽긴 하다. 회사에서 어이씨 한 업체에서 개인을 위해 저런 걸 만들어주고. It feels like this is the grand final, damn it. This is a very exciting match to say. The crowd is shouting out Gio again, playing against the legend. Here we go, going into the first round. 자 시작됩니다. 1피 쪽에 샤오아이 그리고 2피 쪽에 지오. 게임 시작됐고요. 자, 왜 샤오아이가 원탑이라고 불리는지 이제 보여줘야 되는 지금 순간이고, 근데 먼저 유효타 맞은 거는 샤오아이고 때린 거는 지오. 하지만 실수를 놓치지 않습니다. 상대 실수 놓치지 않고 깔끔하게 딜캐 해주고 여기서 구석으로 다시 보내고 디테일까지 좋아요. 애들이 좋고요. 자, 역가드 들어가고요. 여기서 패턴 안 나가죠. 눈에 보이는 패턴이었고 후동권 이후에 내갱열풍거 그래서 질러버립니다. 지오 짤짤 이후에 저건 막아도 가뎀사기 때문에 어쩔 수 없는 상황이었고 앉아 약손을 가드한 순간 승리를 가져가는 건 지오가 될 수밖에 없었습니다. 지오가 여기서 이기면 그것도 재밌는 상황. 자, 스핀폴 이후에 엉망손. 기본 잡기 이후에 CD 아빠 안 당해줘요. 지금 지오 굉장히 잘해주고 있는데요. 빠르게 끝나긴 했지만 그래서 체력이 많이 차지만 그래도 어느 정도 타격은 입혔습니다. 지오. The one who can beat all of the dive world kick. in 98 with one hand. Let's see if he can maintain that kind of status right here. The here, going for the elegantly dressed Benimaru, and he finds it. This has been, I have to say, these two both. 잘 빠져나왔어. 아빠가 일단 잘 빠져나왔고 여기서 역가드 한 번만 잘 들어가주면 되는데 일단 지금 샤오아이가 아직까지 대공은 안 나오고 있어요. 절판 들어갔고 금강손 역가드 들어갔습니다. 이거 마무리 짓겠죠. 2개짜리 쓰면서 마무리 짓는 상황. 저거마저 이제 딜계산 이거 이러면 안 죽을 것 같다 하고 ES까지 쓴 건데 그게 안 죽고 거기서 반격을 성공해냅니다. 지오. 지금 현장 난리 났죠 지금. 3번 이슬라 샤워에 3번 이슬라 나왔고요. 짤 이후에 이거 DK 이것도 아파요. 구석으로 보내주고요. 절판으로. 자 왕자풍 날려주고 기본 잡기 이거 1 낼 것 같... 1 내기 직전인데요 지금. 모두 들어가요. 굉장히 아픕니다. 2번 여기서 추가타 때리고 빙사 상태. 다시 한번 깔아주고 What is going on? Xiaohai is making some mistakes. Gio is gonna land the first victory. He can bleed. This may be divine intervention, man, because Xiaohai was there and ready for the DP. 난리 났습니다. 일단 1승 2변 천재지변을 일으키기 일본
일보 직전입니다. 1승 먼저 따갑니다. 지오. We expected it to be an elite performance, and so far it has been exactly that here. And Shanghai now has to pull from behind and show that that greatness is there. Incredible stuff over here. I hope 와. Peru is feeling it. Que lo esté 아니 이거 sintiendo. 그냥 이긴 게 아니라 그냥 이긴 게 아니라 운영으로 잡아냈다는 게 너무 커요 지금 이거. 운도 운이지만 충분히 운영으로 비빌 수 있다는 걸 보여줬습니다. 디오. Yeah, for sure that he is about to get unleashed. Let's see. Where are we going? What is going to be the stage? Oh, we want to see it on 시작부터 샤오와의 첫 경기부터 샤오와의 오늘 처음 경기하는 거예요. 근데 여기서부터 의외의 일격을 맞아버렸습니다 지금. We are going to see if you can move 이러니까 대회가 재밌는 거지. all that gear, all that momentum 어떻게 될지 몰라요. 세계 최강이라도 여기서 물려버릴 수 있는 겁니다. You can hear them. You can hear the noise. They are proving that Latin America is local here in Los Angeles. 자, 두 번째 경기 시작됐습니다. 아, 콤보 제대로 들었고요. 확인 제대로 했고 일단 데미지 중시. 자, 점강발로 상대 점프 커트. Trying to do something right here. Nice CD going forward, trying to catch some mistake. Wow, what a punish on that. The counter and now Xiaokai is bringing 이거는 the 진짜 샤오와의 짬. He's saying no, you are not gonna make it happen. 하지만 the Gio is 콤보를 넣어주는 Look at this. He has the opportunity to go forward. He's going to stay on the same side. But that's a 또 나왔는데. What game? What's happening to you? 아, 방금 상황 지금 지호한테 웃어주는 특이한 상황이었는데 아, 지호가 그걸 캐치 못했습니다. Maybe he was still in stagger and the grab was unable to get him. So weird. 좋고요. 콤보 들어가고요. Forgetting about that, he's looking into the future. 살짝 효율적인 콤보로 넣어줬습니다. 어퍼 카운터 확인 제대로 해주고 이런 게 바로 샤워의 괴물 같은 점이죠. 카운터 확인 절대 놓치지 않습니다. 순간 이후에 열풍권 가드시키고 And now Xiaohai staying in control here, but Gio really has the big lead and can take some pretty big risks. So I wouldn't be 야, surprised. 그래도 지호 밀리지 않아요. 밀리지 않아요. 절대로 밀리지 않습니다. 지호 어려운 상황이지만 밀리지 않습니다. 기세를 빡빡하게 부딪히고 있습니다 지금. 자, 역까지 또 들어갔죠. 자, 일단 구석에서 빼내줬고 아, 이거 놓치지 않죠. 자, 서로 간보고 있고 이번에 공중커트 먼저 해준 건 샤오와이가 또 들어가. 아, 지호 입장에선 조금만 늦게 내밀걸 하는 좀 느낌이 들만한 그런 상황이었지만 샤오와이도 지금 시겁했을 거예요. 게임 터질 뻔했습니다. So this is on Gio to come back from a 짤 situation he 이후에 has been put into 들어가죠. so far 콤보. and gets the combo and it's exactly how you want it to go if you're 여기서 Gio. 효율적으로 넣어주고 하지만 자리 바뀐 건 살짝 위험해요 지금. 공중 잡기. 근데 역가드 잘 막아주고 있습니다. 짤. 아, 잘 피했고요 지호. 여기서 ES 때려주고 추가타까지 넣어주면 한 번 이슬라 대결이 완성됩니다. You know, Gio is doing the best that he can in this situation and was able to be a little conservative, and now it's time in this last match to figure out at what moment I'm going to explode. Wow, against that big opportunity for Gio. 이유를 위해서 살짝 아껴줬고요. 콤보. 여기서 역가드 또 들어갑니다. 근데 안 들어갔어요. 짤이. 아니 이거 상황이 계속 디오한테 웃어주는 상황이 지금 좀 많이 좀 벌어지고 있어요. 지금 기가 5개 마무리네요. 이거 샤오와이 미스됐고 이것도 미스. 큰일 날 수 있습니다. 큰일 날 수 있어요. 역가드가 안 나왔고 아직 끝난 거 아닙니다. 지오 여기서 기가 하나 모여있기 때문에 끝낼 수 있는 상황 나옵니다. 점프컷 했고 샤오와이 정신 차려야 되고
Oh, another great defense series EX by 투프런트 Gio. 막아주고 Not allowing anything to happen right 역가드. here. Xiaohai is going to pay with the same respect. 자, They 시간은 are really 15초 남아있는 상황인데 offering the 점수도 most. 맞췄고요. Another one. No, the break. Coming down to 10 EX seconds. 잡고 들어왔어요. One more hit alive. Xiaohai able to sniff it out and sneak under the covers and take that for himself. So close. Oh 와. my God. The stamina, the beats per ES minute that are 장풍 just happening right 들어가고 now. And Gio 마지막에 has to be 장풍을 한 번 더 thinking, I gotta 썼는데 make this big 그거 comeback. 가드 And 됐으면 Xiaohai still 지오가 looking 이겼습니다. 근데 그 Even the game 상황에서 tried to go against you, man. There is something Xiaohai 그걸 is, 안 맞았어요. 와. No. checking something in his controller. He was like, hey, that match was a little too dramatic. 지금 Let's go back to 현장 the 난리 buttons and see 났죠. what's going on in that situation. And I like it. Like a champion like him with that kind of experience, he knows that there are moments that you have to collect yourself. That Yes. go back, give a breather, and he's doing that right. And I don't like what Gio is showing right 와, here. Like 지오 he is 이거는 thinking 선전 that 수준이 was his 아니에요. chance 지금 to take it. He has to 샤워이를 concentrate. 지옥까지 He has to, 몰아넣고 keep 있습니다. his mind in the 와. game going forward. Don't think in the past. Like you just push one of the greatest of all 아니요, time. 소년이 to 아니 the 소년이 last- 손 든 건 very edge. 이제 to the very 준비됐다. edge. 자기 So you 준비됐다. can do 이제 it. 그 You can 얘기예요. take it. Yet again, 서로 we're 이제 going 그렇게 사인 into- 따봉 into the 사인을 points, into the 주고 받은 sunlight. 다음에 이제 게임에 들어가는 게 보통 Look, 이제 해외 this is 대회에서의 the final match 예의입니다. between two great players. Let's get excited for this, because man, we may not see this 자, match. 근데 이렇게 어려운 상황을 헤쳐나온 쪽에 보통 분위기가 가기 마련이거든요. 이제 방금 전판까지는 Fantastic. This is 이제 what KOF 상황 is about. 자체가 We are living on the 좀 edge of 운이라고 our 할 수 있는 seats 요소가 right here, 지오 right now. 쪽으로 Make 좀 some 몰려있긴 noise, share 했어요. this stream, 이래저래. bring more people. This is the beauty of 근데 fighting games. Shared all 그 over the 어려운 world by this 상황을 샤오아이가 일단 fantastic game. 이겨낸 And 상황이고 look at this. Xiaohai 자 여기서도 그 began 상황이 the game 벌어질지 last 일단 더 time 봐야 trying to go 되는데 forward, and now 잠깐만요 왜 이렇게 the 잘 one who takes 때리나요 over, 지오 and Blue Mari, La Marea Azul, it's turning out to be a fantastic open up for the Peruvian player. 어? Yeah, 공강발로 안장발 피하고 이것마저 또 피하고 아 이건 안 되죠. Oh no, and gets a big punish here. And you know, really, Gio just has to continue to play the game plan and 자, stay 일단 데미지가 focused, 중요하다 right, to give 생각하는 himself the 지금 best 샤오아입니다. opportunity. Because so far we've seen a lot of good things from him. Yeah, indeed. Oh, 자 but there's gonna 이후에 be- 아 이거 he has the 마무리되네요. resources. That's gonna 잠깐만요. break the arm. Give it 아직 to me. 지옥으로 He can smell it, 떨어지고 man. 있는 We're on the precipice. 샤오아이. The volcano is ready to erupt. If this potential victory were to happen to Gio, and the crowd is already starting 어, to accept 지오. the potential fate to take 진짜 down the 일 god. 내나요? 60% left for Blue 또 Mary, and 들어갔어요. she's 또 gonna 들어갔어요. come 콤보 that 들어가요. jump. This 이제 is 구석으로 going to be 몰아넣고 great because of the 핀폴. positioning. She has 대공으로 all of the corner 개빈이 for herself. 뽑아주고. Break the arm, keeping with the Oki semi situation. And he's 자 gonna 여기 go for the 이거 corner. 심리까지 He's playing great 심리까지 game. 먹혀요. He's making 여기 great 스핀폴 progress. 하지만 Scar cancel 아 right to the 싸게 back, but again, 맞았어요. Gio still with 이렇게 a 제대로 huge 못했습니다. lead here, and with the mental 일단 focus, 콤보 he could make 넣어주면서 this happen. Fantastic now the bread and butter from Benimaru. 두 개까지 기 두 개까지 써줍니다. 근데 이것마저 안 죽어요. 자 이런 상황이 지금까지 게임에서 샤오아이한테 웃어주지 않는 상황이었어요. But he decided to get those resources because he has been winning this matchup. Well, you look at the resource game here. Xiaohai is pretty 자 far behind. 이렇게 돼서 And Gio could 같은 really 2번 explode in 싸움인데 this 기게이지 matchup 차이가 so 두 개가 far. 나고 As 있고 he's had most 일단 control 대공 of these 슬슬 entire 나오기 matches. 시작합니다. This is a very dangerous position for Xiaohai. 자 좋아요. 공중전을 이겨내고 있습니다. 지금 샤오아이가. 근데 이거 히팅하기 못한 건 또 의외예요. 자 공중 잡기. 자 역가드. 자 그래서 각캔으로 구석으로 몰아넣은 상태. Xiaohai is fighting. Very nice challenges so far, mounting up all the damage 아, from a bunch 야. of touches. But here, Gio 일단 절판으로 절반의 성공. take it right back. Really trying to slow down this match and take the speed in his own direction. Yeah, man, Xiaohai has been losing 자 this 기는 다 matchup. 소모했어요 지오. 공중잡기 공중전은 절대로 밀리지 않겠다라는 생각이에요 지금 샤오아이는. 여태까지 걔 지상에 있다가 역가드 맞고 가드 할래다가 역가드 맞고 터진 게임이 많기 때문에 아예 그냥 같이 뛰어서 공중전으로 압도하고 있습니다 샤오아이. Again, this is how valuable, how tight it gets, how valuable the resources become in these matchups. Because usually you may have had an opportunity to activate off of that, or maybe potentially. 기가 없었던 게 아쉬운 상황이었지만 지금 와서 그런 소리 해봤자 의미가 없고. 야 일단 여기서 마무리 짓네요. 일단 안 죽어요. 잠깐만요. 잠깐만 이거 아까 본인이 당한 상황이 그대로 재현될 수 있습니다. 이거는 좀 욕심을 부려야 되지
some money. 아끼지 말아야 되지 않았나. 일단 마무리 지었는데 Those colliders never hit. Never hit. 다행히 체력은 많이 찹니다. Not a lot of time was taken off the clock, and this is pretty close with the advantage going on the resources for Xiaohai. Last time CD Xiaohai 이후에 won 콤보 the 들어가고. matchup. Xiaohai finds the blowback. That CD encounter is going to give him all of the screen. 자, 중단. And goes for the 못 막았고요. overhit. 다시 한번 Yet 중단. again. 못 막았고. Copia, he's gonna make it. 그래서 Gio has to 각행구르기로 spend 아웃. in order to get out of there. A throw that was super scary. Yes. 자, 하단 털기 들어가고요. 이거는 마무리 짓겠죠. 클맥 들어가면서 결국엔 전판의 위기를 벗어난 샤오아이가 정말 빡빡하게 본인을 압박하던 지오를 결국 잡아내고 16강으로 라시드 만나러 올라가게 되네요. He is still over there. He is still on the summit, the upper echelon of KOF. Very close. Feel proud for Gio. 야, But still we have 어쨌든 to find a way 야 to reach 여기서 that height. 이런 경기가 나올 거라고 생각을 못했는데 어쨌든 굉장히 멋진 경기가 나왔어요. 지오 박수 받을만 합니다. 샤오아이 와, 그 와중에 그걸 역전해내고 끝까지 침착하게 본인의 피드백을 완성하면서 승리를 가져간 것도 멋졌고요. 자, 다음 경기 준비되어 있습니다. 자, 다 일어나. 자, 지금은 당신들이 채팅창을 지배할 시간이 됐습니다. 자, 짬청 일어나라 짬청자들이요. 자, 다음 경기 타마고와 멕시코의 타마고와 짬타 수와 한국의 짬타 수와 경기 준비되어 있습니다. 잠깐만요. 쉬는 시간 가지고 하나 설마? 자, 여러분들의 채팅 화력을 이렇게 보여주면 내가 짬타한테 이 화면을 전달해 줄게. 당신들이 이렇게 응원하고 있다. 내가 전달을 해줄게. Beautiful designs for all your favorite FGC and KOF. 나쁜님이 5천 치즈를 선물했습니다. 일어나라 짬청자야. 일어나세요 짬청자들이요. 준비가 되고 있습니다. It's been so much fun, man. I have so much fun commentating with you. It's a rush. Seeing these guys play. Great so far, man. 쉬는 시간 가진 다음에 할 것 같네요. 자, 좀 이따 오셔. 좀 이따 오세요. 좀 이따. 자, 쉬는 시간 가진 이후에 짬타의 경기 진행됩니다. 좀 이따 와요. 좀 이따. 자, 이 시간에 당신들은 뭐 카페든 뭐든 딴 데 광고해. 짬타 경기 바로 시작이라고. 자, 빨리 광고해. 그 내 시청자를 올려줘. 나도 물 마시고 올래. 화장실. 정복. 아까 시작할 때 유튜브를 켰어야 되는데 그때 내가 유튜브를 안 켰단 말이야. 멍청하게. To be in the zone, gamers need true support. One that's in sync with your body at every angle. Takes your weight without pressure. Fully adjustable to cradle your spine and adapts as you shift in your seat. 유튜브 댓글 짬청자들의 정보 보자. To achieve your perfect gaming form. 여기서 이러고 있네. 고수하고. 저 사람들 다 불러와. 여기서 놀자.
근데 게임 너무 재밌다 진짜. 와. And we are 자. back. Let Los Angeles listen to the KOF. 일어나세요 짬청자들이여. 시작 직전입니다. 시작 직전. I am El Colt. I am with, of course, mi amigo, mi hermano Meta Ave. 자, 신나게 여러분들은 신나게 응원을 해주시면 됩니다. 그 응원에 힘입어 짬타수와는 타마고를 잡아 낼 겁니다. I'm so happy, man. I mean, we got off of, we went into a break coming off of one of the best matches. 헐리우드입니다. 여기 so far, 장소. man. I got goosebumps watching that, Yes, you know? yes, completely. And there are so many stories happening right now, like the ones we are watching on screen right here. This is the road that we have been walking together. 자, 브라켓 나왔죠. I mean, look at this again, who's 지금 who of some of the 승자조 greatest players 2라운드. we've ever had in KOF 아, history 샤워의 here. 지오. You know, 와, winners 진짜 round two, 이거는 Tamago, Soa, ET, N-Dash. 재밌었다. Kupa, Paco, 자, 그리고 man, KOF. Oh my God, like these people have all 승자조 done so 2라운드 well in their 오른쪽 careers, man. They're 경기들이 all champions. 이제 진행될 순서입니다. 자, 타마고, 수아 준비하고 있을 거고, 다음 경기 ET, M-대시, 그리고 라기아, 쿠파, 그리고 파코, 동네형까지. 자, 소리 질러. 그녀가 왼쪽에 준비되어 있고 EP 쪽에서 게임을 하게 될 거예요. 그리고 오른쪽에 있는 게 멕시코의 타마고. 멕시코의 타마고. 1피 쪽에서 게임을 하게 될 겁니다. 자, 캐릭 선택 완료됐고요. 이제 맵 선택하면 바로 경기 들어가겠네요. From Mexico, right there. He has some favorites. He's the favorite of so many in the crowd right now. Yeah, great. He has a fan base, man. Yeah, and we've had the opportunity to be able to experience Tamago's play over a longer period of time and see at what level that he can play. I mean, there was 자, 1피 쪽에 타마고, 2피 쪽에 짬타수아 게임 Yeah, man, I'm so happy and also proud to 준비 중이고. this community built for so many years, and some of our best players are also women, right? It's so amazing. 풀스라서 로딩이 좀 걸려요. 그래서 게임 들어가면 바로 화면 전환되고 시작되네요. 왼쪽에 타마고 블루마리와 그리고 오른쪽에 수아 짬타수아의 크리스 게임 시작됐습니다. 블루마리 같은 경우는 이제 우리 팀에 배로가 있기 때문에 어느 정도 내성은 있을 거고, 자, 짤 이후에 콤보 넣어줬고요. 이제 슬슬 기가 생길 타이밍이에요. 여기부터는 이제 콤보가 좀 세게 들어갑니다. 이제부터는. 참고로 프리게임에서는 짬타수아가 타마고를 깔끔히 잡아냈다고 합니다. 그게 그 결과가 여기서도 이어지길 바라고. 대공 좋고요. 아까는 첫 경기에서 안 나왔던 대공이 이제 나오기 시작합니다. 역가드 타마고 막혔고 점CD 예, 역가드 노려봤죠. 이거 타마고가 실수했어요. 기본 잡기 풀렸고요. 콤보 들어가네요. 이거는 마무리 되겠네요. 스핀폴 안하고 슬라이딩으로 마무리. 하지만 지금 상황이 좋은 게 아까는 안 나왔던 대공이 이제 나오기 시작했다는 겁니다. 저 대공이 살아나야 산타수아는 힘을 더 받게 되거든요. 여기서 자, 점력손 이후에
Let's see what the 이 정도 맞는 거는 아주 괜찮습니다. 자, 점프 한 번 못 뛰죠 이제. 아 근데 짤 털리면서 근데 들어가진 않았어요. 하지만 히트 확인 제대로 해주면서 슬라이딩 이후에 초필 연계해줬고 기본 잡기 잘 비워졌어. 그래서 지르기로 우르사는 탐하고 시리 아 금강폰까지는 좋았는데 이후에 슬라이딩 조심해야 됩니다. 굉장히 자주 써요. 그래서 일단 블루머리는 마무리 지었고 상황이 그렇게 지금 좋지 않은 상황이긴 한데 자 이때는 각성 야시로의 콤보 데미지를 믿어봐야 합니다. 아 하지만 이거는 일단 마무리 되겠네요. Yeah, a complete character of advantage for Tamago. 하지만 기 4개 가지고 있는 3번 실미 좀 더 폼 좋고요. 어퍼 대공 잘 쳐줬고 Great jump back in order to control the skies. Patience by Tamago allowing Soa to feel a little bit. 공중 네임권에 현혹되진 않아요. 지금 EX 대공 맞았지만 저거 무서워하면 안 됩니다. 나도 대공 쳐주면 되거든. 소필까지 넣어주고 일단 데미지 확 뽑아줬고요. 이 다음에 기본 잡기 짤 이후에 각행 고르기 키 하나 뺀 건 좋은 소식. 이 이후에 안자강발을 내미는 건 저건 무슨 정신인가. 근데 일단 들어갔고요. 이게 대공 또 넣어주고요. 여기서 초필 넣어주면서 일단은 베니마로 마무리 짓습니다. 대공이 잘 나오고 있어요. 첫 경기랑 달라요. 이번엔 대공으로 게임을 잘 풀어가고 있습니다. 저게 되면은 잠깐만요. Something's wrong. Oh, the drama. Players are waiting. It's looking like Soa's buttons 잠깐, aren't working 야 out right now. 이거는 She's throwing her hands up, looking confused. Like it's just 이거는 점타 이번 경기는 몰수패가 될 수 있습니다. Happening right here, right now. I think our 이러면 몰수패가 될 수밖에 없어요. 일단 짬타의 컨트롤러가 입력을 안 먹는 상황인데 But of course, after all, we are doing this live, my dear Meta Evan. Sometimes this can happen even in the upper echelon of competition. Even in the most stable situations, man. 플스 4로 하는데 플스 4로 하는데 메이크 키보드가 안 먹을 리는 없을 것 같은데. Shout out to Chelsea and all of the production and TOing team over here at the SNK World Championship. Oh. So we're gonna double check the situation, but it appears as though we're gonna give that one match to Tamago as due. It seems like 아직 기회는 있는 상황인데 이 상황에서 일단 Yeah, because you saw the malfunction. She was throwing her hands up. Like it's really unfortunate, 일단 man. 컨트롤러가 안 먹는 건 맞아요 지금. 아예 안 먹고 있습니다 컨트롤러가. It's just gonna malfunction. And here's the thing, man. Like the peripherals we use, sometimes they just fail on us, right? Yeah, I mean it was working perfectly fine in the last round, and then 컨버터가 준비는 돼 있는 것 같은데. It was not the decision of Tamago. That's how the rule set works. Yeah, it's hard. A decision has to get made. It's never a nice one to make, you know. But unfortunately, that seems like that's what the situation's calling for. And you can even tell that Tamago is not happy about it. Like, he wants to earn this. No, we're competitors, man. Like, we don't want to win this way, you know. And especially when you feel like he probably felt like he was going to take it anyway. Yes. But he wanted to do it on his own. 좀 상황을 봐야 될 것 같아요, 이거는. So it's like that opportunity, really, the way that the life situation was, there was an opportunity there for Soa to make a comeback. So yeah, he had very frustrating. He had a bar. He only needed like 2 or 3 calls. In order to 일단 지금 움직이는 건 다시 입력을 먹게 된 거는 같아요. 보면은 What they need to do right now is to 일단 통역사 명구 왔고요. To really stop thinking about what happened. 일단은 몰수패가 맞는 거 맞습니다. 맞는 거 같습니다. 어쨌든 이거는 본인의 딴 사람의 컨트롤러는 먹었고 본인의 컨트롤러가 안 먹었기 때문에. Yeah, it appears like there's maybe some translation trying to figure out what's going on so far. 메이크 8분 이슈 그거일 수도 있고. But yeah, you know, 어쨌든 it's a situation you hate to see 아쉽지만 happen, but you know, again, 아쉽지만 첫 경기는 이제 몰수패가 판정이 내려질 것 같아요.
and whatever happens, we will have an opportunity to continue in the tournament. Yeah, It's just it is what it is. It man. is what it is, and of course the 근데 rules 저게 are already 컨트롤러가 like that. 이제 Like, 로그아웃 it's very, 때는 very 이제 important that 그런 it's happening. 화면 So, 표시도 of 안 course, 보였기 we 때문에 believe that she has 정확히는 무슨 everything 상황인지 모르겠는데 needed 일단 to 지금 bring it back. 다시 먹기는 한 것 Sadly, 같아요. it happened over there. Maybe we have won her way, of course. I don't doubt for a 아, second. 캐릭 that 선택 it could 다시 be like that, 들어갔습니다. but we are back into it. I think her control is working perfectly. I don't know if this is going to be a button check. It could be. Yeah. 자, 아쉽지만 첫 경기는 첫 경기는 타모가 가져간 걸로 하고 쌈타는 방금의 그 이슈는 있고 여기서 그냥 2연승으로 이겨버린다는 생각으로 이제 경기에 임해야 돼요. 멘탈 챙겨야 됩니다. 맞습니다. 멘탈을 챙겨야 돼요. 그게 제일 중요해요 지금. 첫 경기는 어차피 내가 불리한 상황이었다. 그래 내가 졌다. 이제 그렇게 생각하고 넘어가야 돼요 지금. Because you know, so is a great player and also facing somebody that's really great too in their own right, Tamago. Yeah, man. Let's go. Give some love, people. Give some love to these. 자, 아쉬운 결과가 나왔지만 자, 두 번째 경기 시작됩니다. All right, yeah, getting back into the action here. We're gonna play this out. 자, 첫 게임에서 이제 보여줬던 그 대공력. 일단 그게 살아났다는 거는 지금 짬타 수학에 있어서는 굉장히 희소식이긴 해요. 그래서 두 번째 경기 시작되고요. 타마고 1대0으로 앞서고 있는 상황이고 대공 시작하자마자 나왔죠. 두 번째 기. 리어 카운터. 여기까지 잘 막았고요. 자, 상대가 계속 저기서 슬라이딩 좋아요. 잡기 부석이 제대로 했습니다. 점CD 압박 계속 들어가고요. ES 들어가고 대공 데미지 뽑아주고요. 어스 유리프레임. 여기서는 타마고도 실수. 여기까지가 근데 또 들어가 버립니다. 아이고. 자, 구석에서 스핀폴 대공 콤보 깔끔히 넣어주고요. 어스 피했어요. 세게 때려줍니다. 여기서 그렇죠. 자, 빈사 상태를 만들었고 대공 피하면서 어퍼 마무리합니다. Tamago falls for it, and of course Soa delivers the pain. She is back. She is fighting, and this is what we wanted. Yeah, we're back in the 자, game here. 발 잘 파고들었고요 지금도. The mental state of that these players 자, can put 금강발로 and still able to come out ahead is 상대 ridiculous. And 기본 Soa 잡기 is looking 좋고요. very, very strong in this match so far. 자, 점CD There is so many little 압박하고 있죠. 압박 거셉니다. 좋아요. 키 낮은 걸 이용해서 공중행권 피해줬고. 다시 한번 점CD. 그래서 갓킹 구르기를 빠져나올 수밖에 없었던 타마고 여기서 기 하나 그리고 ES 네인 것까지 하면 기 한 개 반을 뺐습니다. 할 것 다 하고 들어갔어요. Soa la ingobernable. 여기서 Soa 각이야. is completely unleashed right now. Let's see if his 점CD. if hero Orochi Yashiro will be able to maintain. 자, 공중행권으로 계속 견제하고 있어요. 근데 저거에 현혹되지 않고 있습니다. 짬타수가 지금 좋은데 어퍼 위험했어요. 자, 지금도 대공 치려다가 좀 위험했지만 일단 아무 피해 없었고. So far we've been able to see Soa really take a little bit more control over the match than Tamago has. Tamago has been able to connect, but really on little 지금 상황에서 체력은 앞서고 있어요. 짬타. 아, 근데 이걸 맞아버리면 좀 얘기가 달라져요. 초필 안 넣었어요. 그래서 했고 일단 초필 하나 넣고요. Level 1, but we're gonna get the Oki that is so cheap here 따, from 따, Oyashiro. 따. Big 들어가고 opportunity for Soa to 한번 take it back. 이후에 잘 기다렸습니다. 상대가 타마고가 커잡을 예측하고 백대시를 했는데 살짝 기다렸다가 카운터 냈어요. 이번에 수싸움에서는 짬타가 이겨냈습니다. 자, 대공 약하게 맞았습니다. 상대를 기를 써서 대공치를 했는데 약하게 맞았어요. 좋고요. 기본 잡기. 이 다음에 어스 들어갔고요. 압박 기회 계속 이어지고요. 아, 이게 안 잡히네요. 뻔뻔하게 잘 굴러준 타마고. Tamago with only one bar, Soa is gonna have almost four for her closing character. Soa. So dangerous here. Soa is with almost 4 meters 여기서 to work with. 점CD 같이 맞고요. 자, 기게이지 점점 차요. 맞았는데 들어가요. 모드 콤보 4개. 일단 씁니다. 데미지 최고로 뽑습니다. 하고 여기서
클맥까지 데미지를 좀 봐야 될 것 같아요. 죽나요? 죽을 수도 있을 것 같은 데미지인데 체력 상황인데 죽어버립니다. 짬타수와 전판에 본인 컨트롤로 이슈로 멘탈이 부서질 만도 할 만한 상황에서 이보다 더 잘할 수 없는 모습으로 계속 압도를 해서 1대1 상황 맞춰갑니다. Tamago knows that he is facing one of the best in the business. She is so dangerous and he has to fight her yet again. 자, 세 번째 경기. 여기서 이기면 16강 승자조로 올라가게 되는 겁니다. 자, 대공 좋고요. 자, 안장발로 다시 한번 점프 커트 해줬고 아쉬워요 이거. 하지만 여기서 타마고도 정교하지 못해요 지금. 타마고도 기회가 많은데 잡지 못하는 모습이 보입니다. 이러면 짬타한테 상황이 웃어주죠. 점CD 맞추고 일단 구석에서 빠져나오긴 했는데 계속 리얼 카운터 이거는 와 센스 좋았네요 타마고. 하지만 여기서 토피에 들어가고요. 죽진 않아요. 이 이후에 다시 한번 점프 기본 잡기 마무리합니다. The patience there to see what Tamago has to offer after the momentum was ramping up so hard. Maybe felt like something was going to happen there, and in that little hesitation, Soa took it right back and closed out that round. 자, 대공 강으로 질렀어요. 자, 그래서 여기까지 들어가고요. 다시 구석으로 몰았습니다. 일단 콤보 들어가고 여기서 초패까지 넣고 대공. 역가도 잘 막았는데 저기서 드레이키 캔슬이 머리 위에서 딱 내려와서 저건 막을 수가 없었네요. 하지만 기계이지는 다 소모한 상황이고 타마고는 자, 좋아요. 잘 파고들었는데 일단 같이 맞은 거 나쁘지 않습니다. 지금 상황 이제 기다리고 있죠. 많이 굴러서 빠져나온 모습을 많이 보여준 타마고라서 이번에 짬타수아가 뭘 걸지 않고 기다리고 있습니다. 잠깐만요. 대공 한번 잘못했고 이거 안 아파요. 이건 괜찮습니다. 근데 이건 좀 아프네요. 죽어버립니다. 각이야. 중간에 대공 미스난 건지 아니면 예측 대공이었는지 아무튼 그게 실패하면서 일단 타마고가 많이 유리한 상황이 됐어요 이제. 자, 점강손 이거를 만약에 짬투수가 져버리면 짬청자들 경기 하나 더 기다려야 돼요. 못 사요. 당신들 못 사. 짬투수가 이기라고 응원해. 어서. 자, 타마고 지금 경기 운영은 천천히 가져가고 있어요. 답답하게 하고 있습니다. 짬타수가 일단 들어갔습니다. 이거는 기색에서 일단 길을 아끼는 선택을 했어요. 또한 뒤를 보고 있습니다. 뒤를 이후에 이거는 일단 잘 마무리 지었어요. 기 아낀 게 정답이 됐고 아직 희망은 남아있는 상황입니다. 아직 진 거 아니에요. 자, 들어갔어요. 하지만 또 들어갔어요. 이거 두 개로 기 하나 남기고 구석으로 몰아넣은 상태에서 체력 다 맞췄어요. 지금 기계이지 하나 남아있고 타마고는 히트하기 못하고 있고 이거 들어가네요. 결국 비비기 들어가면서 타마고가 16강 진출하고 패자조에 짬타수아는 패자조에 내려가서 한 경기를 오늘 더 해야 하고 당신들은 잠을 못 자게 됐어. Dude, that was one of the scariest matches I've seen because you know he very aware of how dangerous that character 이거는 is, right? 근데 and so has been playing those matchups 이거는 so 마지막에 well that at any moment it could have been over. 타마고가 미친 짓을 한 거거든요. 저기서 내밀면 안 돼, 솔직히.
happening in front. Tamago is able 저기서 내밀면 안 되는데 미친 척하고 앉아 약손 내밀고 선입력한 특수기가 들어가 버렸습니다. 그 예측에서 벗어난 플레이였고 이제 그게 적중해 버리면서 타마고가 짬타수아를 잡고 일단 16강으로 올라가게 되네요. Exactly, and so far, I mean, 하지만 짬타수와 아직 끝나지 않았습니다. 짬타수와 아직 끝나지 않았고 패자적 경기가 오늘 한 번 더 남아 있어요. 아직 탈락한 거 아닙니다. 그 한 경기를 더 이게 짬타수아가 이기게 되면 내일도 볼 수 있어요. 짬타수아. So many fantastic games we are expecting, and of course another one is incoming. Two of those guys who are considered to be part of that elite of the best players in the world. We're going to see from Taiwan, X Gears, 이거 the Japanese legend M Dash. Like I said, these people have 자, 지금 한번 대진표를 봤는데 in the history of KOF. I mean, 자, 짬타수아가 6거든요. 업데이트 됐네. 바이랑 패자조 경기가 남아 있습니다. 여기서 이기면 16강 진출이에요. 자, 어쨌든 당신들 또 숨어 이따가 한 번 더 봅시다. 이따가 한 번 더 봅시다, 여러분. 자, 다음 경기 ET 그리고 M-대시 세계대회 결승권 매치가 여기서 벌어집니다. 대만의 ET 그리고 일본의 M-대시 경기. into these high level, high stakes tournaments. So man, each one of these can be grand finals in any other tournament. I think really here what a great example of what ET's been able to show in his game plan is that the endurance. You know, the endurance that he's been able to be in the highest stressful situations. 일단 저희 팀 톡방을 잠깐 봤는데 뭐 이해합니다. 이거는 뭐 나만 아는 걸로. I mean, who can do that? 자, 1P 쪽에 M-1P 쪽에 ET 그리고 2P 쪽에 M-대시 경기 지금 시작합니다. 만약에 짬타수아가 이겼으면 16강 승자조에서 이 둘 중 한 명이랑 붙는 거였는데 뭐 어쨌든 그거는 다음 기회로 미루게 됐고요. And of course, no strangers to that. This kind of competition and those teams, man. I love to see Isla so much representation from the Chilean beauty. Oh, she's great, man. I mean, she's just fantastic now. Right there in the discussion of being the best character in the game. M-Dash is going to use her as her second character. ET is going to wait for her and use it as an anchor. But let's go. Opening up. 자, 경기 시작됩니다. 1피 쪽에 ET 이번엔 클락 들고 나왔어요. 그리고 M-Dash는 기스입니다. ET 와 구르기를 잡기로 그냥 캐치해버리고 짠짠 이후에 어퍼 구동권 질풍권 먹혔고요. 근데 이거 세게 맞죠. 여기서 이후에 패턴 들어갑니다. 자, 뒤구르기로 빠져나온 M-Dash. But so far, ET has been looking very strong against Sanguas Donju M-Dash. 자, 계속 압박하는 M-Dash고 가드크러쉬 상황이 됐는데 M-Dash가 뒤로 빠져줘서 but ET gave him nothing. So now we're back into the same neutral situation and M-Dash let it go. But sometimes you got to get that read on the opponent here and maybe that's the investment that M-Dash is looking for. 자, 이후에 CD 짤 들어가면서 이거는 마무리 짓겠네요. M-Dash 여기서 다운 잡기까지 하면은 마무리됩니다. Optimizing that situation, but a little bit of meter and was still able to close out that round. M-Dash's game plan has been able to work out so far, but ET can explode at any moment. 초반에 상당히 몰아붙이던 ET의 클락이었는데 결국엔 이제 기스에게 진짜 승리를 내줬지만 여기서 깔끔하게 심플하게 기스 잡아내면서 베니마를 불러냅니다. ET. With even resources being very close, let's see what Benimarus from M-Dash can do. Immediately backing up in the first round. Again, trying to fill each other out so far. 어퍼. Simple neutral getting played.
다시 한번 점강손. 저 점강손을 하는 게 공중전에서 이제 서로 맞부딪히면 이제 잡기까지 되기 때문에 점강손으로 하는 건데 차라리 잡기 잡히는 편이 나을 수도 있어요 지금은. 질렀는데 안 먹히고 두 개까지 쓰면서 마무리 짓습니다. 엠대시 이슬라까지 잡아내고 하이델은 불러냅니다. Such a as you're saying, such an unleash of power over here by M-Dash. Let's see because 자, 점 CD Haydn of course is a menace. 같이 맞고 자 크로스 커터 내밀었고 demasiada salsa. Can he eat it 아 all? 일단 뻑큐 시공의 폭풍 이후에 피 빨아내면서 Get a little bit of life back. 정역 걸겠죠. 역 들어가면서 피 빨면서 최고의 결과를 내게 됩니다. ET 3번 이슬라 불러냅니다. Exploding on his own, finding the right opportunity to really make a big bet and get that chase down initially to get that first combo down that leaded into the victory in that last round. Oh, but look at that. 아 여기서 모드 깐 거는 살짝 아쉬운 선택인데요. 엠대시. 어쨌든 데미지는 뽑아줬고. 아 원광선 이게 더 아파요. 이 모드가 더 아파요. 반피 빠집니다. 자, 저 이제 한 방만 잘 맞추면 ET를 생모드. 자, 크로스 커터. 다시 한번 크로스 커터. 앞으로 안 가주죠. 저 끝날 때까지 앞으로 안 갈 거예요. 엠대시는. 이것도 깔고. 하필이면 앞으로 점프 뛴 타이밍에 슈캔을 해버려서 엠대시가 1대0으로 먼저 ET를 잡아냅니다. M-Dash slipped away out of that situation, you know, and was able to convert a huge combo. What a bet that these guys are deciding to make those bets at what point they do that. And it's fantastic, bro. It's just fantastic. Like he is pushing ET up to the lattice, and there is not gonna be change of characters or order. I do believe that Clark needs to 자, 그동안은 킥진에 와서 ET가 엠대시를 좀 압도한 경우가 좀 많았었는데 오늘은 일단 시작은 다릅니다. 엠대시가 1대0으로 먼저 ET 잡아내고 앞서갑니다. 그대로 클락하고요 ET. 짤짤 이후에 원광선 짤. 왜 안 작은 발? 아 견제 잘못했다가 일단 콤보 맞아버렸어요. 자 엠대시 특유의 절대 거리 안 주는 저 플레이. 자 들어가죠. 이거 아파요. 최대 데미지 콤보입니다. 지금 할 수 있는 최대 데미지 콤보 넣어줬어요. 아 하지만 스캔 안 했고요. 자 잘 피했죠. 무적 잡기가 아니라 가포 잡기라면 이 정도 레벨의 선수들은 보고 점프 뛸 수 있습니다. Yeah, that's the kind of control you want to see from your opener. That's for sure. And now Giz is very healthy, 70% of life, and he has a Baron. Isla will have to work extra hours to make this. 자, 일단 콤보 넣어주고 성 들어가고요. 역. 다시 한번 역. 잘 막았습니다. 엠대시. 자, 일단 압박은 여기서 끝났고 CD 이후에 다시 한번 CD 이후에 대공. 깨알같이 길을 최대한 모을 수 있는 대공으로 마무리 짓는 이 센스. Control the situation, but ET just got the offense going one time, and that was it for Giz. Amazing. Okay, let's see the back. 자, 점강손. Over there by Benimaru. We saw M-Dash playing this match perfect. 자, 점강손. 피했어요. Those big gifts. 일단 초필 넣어주면서 추가타까지 넣어주면서 자 다음 선택은 잘 막았고요. 엠대시 잘 굴렀습니다. 이번에 ET 짤짤 들어가고 ET 확인까지는 안 됐고 기 하나 날렸어요. Offense from Isla is top tier, man. I don't think anybody really matches this level of continued pressure that she can put on players. 자 하지만 압박 계속하고 있습니다. 엠대시. 아 점강손이 판정이 저래도 될까 싶을 정도로 너무 공중전을 압도하고 있습니다. 엠대시 잘 파고 들어서 손필 넣어주고 마무리하죠. I know ET didn't expect that because he got caught. Wow, what a godly play that was from M-Dash.
That's the kind of decisions that make a game turn around. 자, MDC 어려운 상황이었는데 하지만 스톰브링거 크로스가 또 깔아주고 깨알같이 기 모아주고 점프 못 뛰죠. 하지만 점프 뛰었다가 점약선에 커트되면서 이슬라 하이델은 매치 다시 시작됩니다. In a matchup that has been very dominant during all the tournament, Isla has been able to control Hydern most of the time. But let's see what happens. 자, 생각이 많아요 지금. 뭔가 유도를 해봤는데 ET는 거기에 유혹에 넘어가지 않았고, 근데 여기서 점프 뛰는 저 강심장은 뭡니까? MDC 점프 뛰어서 이득 제대로 받고요. 하단 털어주면서 이건 MDC가 게임을 잡겠네요. 깔끔하게 마무리 지으면서 2대0으로 MDC가 ET 잡고 16강 올라갑니다. 파마고를 만나게 되네요. Looked ridiculous throughout the entire tournament and has maintained that status so far, even playing against one of the best that the community has to offer. 2-0 over ET, man. That is not very common to find. That is the level of competition we have here. ET도 벌써부터 패자조로 떨어졌습니다. World Championship, my God, and things are still 역시 coming for us. 그랜드 파이널 So great. 이제 2023년을 마무리하는 마지막 대회이다 보니 온갖 레전드 선수들이 패자조에 포진해 있습니다. Which is like, what? How do we keep getting these back-to-back matches that are so ridiculous? 패자조까지 합니다. 오늘 16강 직전 패자조까지 다 할 것 같아요. One legend that has been never unleashed in the States, never unleashed in the international stage, now has the chance because of this event was able to get 피곤하지만 방송을 해야겠지. to travel around the world, and of course I'm gonna be very proud because of course here it is in my heart always. We are wearing that skin. I am all here for hearing people cheering for him. 짬을 내서 한번 말해 보자면 Monster, bro. This is another one of those 지금 just as we saw before with 짬타는 16강 거의 확정이라고 저 개인적으로 생각해요. This is so very similar. And 상대가 just the same. Yeah, and what's really exciting about this event, you know, since all these people have now this opportunity to come here and travel, that hopefully 나중에 봅시다. because of this event, 나중에 경기를 보여줄 거야. 왜 내가 이 소리를 했는지. So we get to see who will play today, but we may get to see more events where this is another opportunity. So 자, 다음 경기입니다. 라기아 그리고 쿠파. 자, 라기아는 비교적 이제 예상대로 잘 올라왔는데 오늘 첫 번째 업셋이라고 해야 될까요? 모크를 진짜 압도적으로 잡고 올라온 쿠파. 그래서 이번에는 라기아 상대로 또 어떤 모습을 보일지 이것도 굉장히 기대돼요. Kupa of course is trying to fight a monster on that level. It's gonna be great. Powered by el poder del 쿠파 모크와의 게임에서 정말 엄청난 퍼포먼스를 보여줬어요. 진짜 운영으로 찍어 누른 수준이었기 때문에 라기아한테도 과연 그게 통할지 그걸 먼저 봐야 합니다. Find your positioning mentally, focus. There is a lot of fans from Tijuana. I wanna hear Tijuana on the house. Now Tijuana, okay, come on guys. No, we're like you said, man. We're here in the heart and soul, you know. 자, 1피 쪽이 라기아 그리고 2피 쪽이 쿠파 게임 준비하고 있고요. From Kupa, that this is gonna be an exciting one, man. He's ready. Lagia's ready. 진짜 쿠파는 여기서 라기아까지 잡아낸다. Oh my God. 솔직히 오늘 우승 후보로 올려도 된다고 생각합니다. 여기서 이긴 사람이 그 다음 경기 파코와 동네형 경기 승자랑 붙게 되는데 동네형이 파코를 잡고 올라간다 치면 만약 여기서 쿠파가 라기아를 잡고 올라온다 그러면 더 긴장해야 될 수도 있어요. 동네형 입장에서 더 위험한 상대가 돼버립니다. Specifically for the community and for the fans of this game and this genre of fighting games. 자, 1피 쪽이 라기아 그리고 2피 쪽이 쿠파입니다. Seeing the people here, seeing what the venue has to offer, and then on top of that, the ridiculous amount of level of play that we get to see
here in person and for you guys at home to be able to take a big bite into what the community has to offer. No, and how much we have grown, right? This is the first time I feel that there is a real world championship for KOF. All brought by the love of SNK to this community and the love back of all these players for more than 30 years. We have been building this event, and it all comes to this stepping stone, because this is only this is just the start of something bigger. And let's go, because we are going to see a mirror match right here. 자, 경기 시작됩니다. 1피 쪽에 라기아, 2피 쪽에 쿠파 둘 다 노멀 야시로 1번 다운 시작됐고요. 잠시 뒤 이윤. Koopa had a ridiculous performance earlier with his Yashiro. 자, 약손 굉장히 적극적으로 사용해주는 라기하고 그의 맞서서 대공 제대로 쳐주는 쿠파 중단 발피했고요. 자, 이후에 기본 잡기 들어가고요. 아, 이거 시작부터 또 이상해요. 지금 느낌이 시작부터 지금 이상해요. Yeah, trying to slow down the tempo here is a tall order against 자, 원광손 Koopa will get that momentum 피해주고요. and will hold onto it as tightly as possible. Ooh, that was very dangerous, and but Koopa was more than ready. 자, 점약손 이후에 아, 맞췄습니다. 초필 들어가죠. 이러고 이 다음에 홍역 점강발로 정 냈고 이 맞서서 라기아도 제트 카운터 이후에 초필 넣어주고 살짝 Mi sólido es más sólido going forward. 어퍼. Great anti-air over here. 15 seconds off the clock. There's not gonna be 야, much. 쿠파. Koopa lands the first hit. First blood goes for the Tijuana, el Beato de Tijuana. The same 라기아마저 저 밀리지 않습니다. This is a great opportunity here for Koopa to really shut this down. Again, Lagia is going to have to make some 자, commitment here 흔들흔들 to try to 하면서 knock out 거리 재고 this 있고 Yashiro. And already 또 Yashiro in 위험했어요. punish. That was so close. 자, 대공 잘 써줬고 같이 맞는 거 이 상황 자체가 지금 쿠파한테 엄청 좋아요. And he is pressuring little by little. There is a patience in this offensive by Koopa. Look at him. He's not overextending anything. 점프 넘어오는 거 안 맞았고. Leaving the smallest gas for potential mistake for Lagia to make, and he's very careful about the approaches so far. 자, 기본 잡기 들어가고요. Throw. Wow, that's amazing. Changing the timing a little bit. It feels like a hunter right here. 중단. 아, 근데 모두 까기에는 기가 너무 아까운 상황이었기 때문에 근데 그런 게 더 나을 뻔한 상황이 될 수도 있습니다. 지금 안자강발로 그래도 잘 마무리. Koopa in a good position right here with 3 bars and his Benimaru lock and loaded. 자, 쿠파의 2번 베니마로 나왔고요. 자, 대공 EX로 잘 쳐줬고 자, 이후에 이거 마무리되죠. 아, 쿠파 모크를 잡아낸 데 이어서 또 한 번 일 낼 것 같은 느낌이 지금 스멀스멀 나고 있습니다. Let's go, because of course Lagia is super dangerous with those 4 bars. Sylvie is very 자, 레인건 굉장히 빠르게 들어갔는데 크게는 못 때렸어요. 자, 점강손 들어가면서 또다시 콤보 들어가고 이제부터 때리는 쿠파의 모든 공격은 무조건 이득입니다. 그래서 빠르게 길을 소모한 라기하고 근데 조필 안 나갔어요. 라기아 실수. 조필 못 썼어요. 이러면 손해죠. By our 2 competitors, nice jump in by. 자, 쿠파 들어가고 EX 대공으로 추가타. 이 이후에 금강발. 짤짤 이후에 콤보드 2개 넣고 이거 죽을 것 같은데요. EX 대공으로 마무리 쿠파. 라기아한테마저 1대0으로 먼저 앞서갑니다. 파쿠도 올라가고 파도 올라갔는데 코파는 언제 올라가나? 언제 갈래? Yeah, it's pretty one-sided in the crowd right now. So this is going to be a pretty nice buff to that. 아무튼 라기안 쿠파 라기아한테 1대0 앞서가고 있는 상황이고 아, 7비 저 금강발 근데 잡기 안 잡히나? 저거 실험해봐야겠다. They've seen it before. But here in this matchup right now, it's Lagia going to have to get out of this conservative play and really try to match that level, or at least put some ice on what Koopa's been able to offer, because that Yashiro has been doing so much work and so great. And even then, with that pressure,
he's been able to 자, leave the 쿠파. perfect gaps 자, to be able to take it right back. 일본의 Again, look at this, 현 최일선에 있는 두 플레이어에게 지금 전혀 밀리지 않고 있어요. 멕시코의 쿠파, 대공 잘 써주고 중간. 자, 점약선. 다시 콤보. 아, 이번에는 Yeah, and right now, very fortunate conversions here 경기 from Lagia, starting to get control. Nice 주도에 block there 나가는 from 거는 Koopa. Koopa is 라기아입니다. very ready so far. 자, 기본 잡기. 아, 기본 잡기로 잡히면 안 돼요, 근데. 여기부터 좀 꼬이는 겁니다. 저걸 신경 쓰다 보면 이제 다른 게 열리기 시작하는데. 짤짤 하단 들어갔는데 확인 제대로 못했어요. 콤보 연결 안 됐습니다. 자, 상대 뒤로 빠질 거 뻔하니까 대시에서 금강손 1위에 들어갔고요. 이거 마무리 안 했어요. 저거 초피에 캔슬했으면 마무리되는 상황이었는데 체력 게이지 동등한 상황에서 상대가 각캔구르기 할 거라 생각하고 2타 캔슬을 안 했습니다. 아, 이거 아프죠. 캐릭이 하나 밀리는 상태에서 이렇게 콤보를 맞아버리는 거는 절대로 좋은 소식이 아닙니다. 지금 또 한번 어스 구르기를 빠져나왔지만 잘 기다리고 있던 라기야. 콤보 또 넣어주고요. 체력 한 대도 안 맞고 지금 똑같이 맞춰줬습니다. Been able to finally conquer that. Yashiro has really made a big difference. 자, 대공 잘 쳐주고 어퍼. 라기아의 야시로가 쿠파의 두 개 캐릭을 잡아냅니다. This could easily go in another direction here, and Koopa could really get their bearings in this match with that much meter to be able to. 자, 거리 안 주고 있죠 지금. 이슬라가 원하는 거리 안 주고 있고 여기서 제트 카운터 맞아버리면 다시 초필 들어가면서 데미지 뽑아주고요. 정혁 걸고요. 각캔구르기로 기 빠진 건 살짝 아쉽지만 그래도 라기아는 아직 여유가 만만한 상황. 자, 점약발 들어가고요. 일단 야시로는 마무리 짓습니다. Okay, live coming back. A lot of meter to work with. This is looking very possible for Koopa to potentially 하지만 지금 take this. 기게이지가 4개라는 게 굉장히 희소식이고 이슬라라는 캐릭터가 3번이라는 게 운영만 잘하면 돼요. 여기서 기회만 잘 파고들면 기회 창출은 굉장히 잘할 수 있는 방법이 무궁무진한 이슬라기 때문에 여기서 2단 점프로 한번 홀려봤지만 안 넘어갔습니다. 라기아. 근데 이게 들어가 버리면 좀 얘기가 달라질 것 같은데요. EX로 하고 투필까지는 안 씁니다. 일단 마무리되는 상황이 아니기 때문에 아꼈고 여기서 프레임트를 들어가면서 히트하기 마무리 짓네요. 라기아. 쿠파에게 1점 뺏겼지만 다시 1대1로 맞춰 갑니다. This is the type of match where you see where you have to feel like, all right, I like this challenge so far, right? Especially since Lagia was coming from behind. So like, okay, I got my bearings. Let's see what you got to offer in the third match, right? In the final match, what are you going to give me? What are we going to do? And it's interesting because Lagia not only shot Koopa, he shot also the crowd. The crowd is not making noise anymore. Or are they 코파 저거 히트하기 쉬워. Am I going to hear some cheers for Koopa? 저 당수 히트하기 쉬워. 해봐. Now so far, okay, here we go. It's a little delayed out there in the crowd. They're shouting out for Koopa, and here we go. We got to remember a little delay out there in the crowd. So frames have been dropped. Hey man, a few frames. You know, we sacrifice what we got to do 한번 here. 해봐. 생각보다 안 어려워. 자, 세 번째 경기 시작합니다. 여기서 이기면 이긴 사람이 먼저 16강에 올라가게 됩니다. On that last match, let's see. Koopa gets the first opening, going into 콤보 잘 때려줬고요. all the way to the corner. Now 자, 구석을 몰아넣고 중간. the overhead. Lagia is more than ready. 자, 들어갔죠. 근데 제트 카운터가 들어가진 않았어요.
Yeah, I was gonna say with that fortunate jump in there from Koopa 안 내밀고 있습니다. 프레임 트랩에 안 걸리겠다는 거고. because that's gonna make 자, the biggest 점략선, difference. 점략선. And so far he's neutralizing. 아, At 대공! one point, he's able to touch and he baits out the DP at the perfect range and is now 자, gonna take 대공이 control of the 좀만 더 damage situation 빨랐으면 and 저렇게 all the way into the 헛치진 corner. 않았을 텐데. Blocks the overhead. Challenges again. Koopa's turning it back up. Is he gonna be able to 일단 take it back? 헛치면서 No, back into the neutral. 콤보 Let's see. 너무 세게 Koopa 맞아버렸습니다. is trying to do something. He finds the Lagia finds the hit, but has no bar in order to expand and deliver the 자, killing 무딜. blow. Now Koopa made the read, but the execution was not there. The chase down wasn't there. Just enough 아, speed. 대공 안 wasn't 나오고 quick 있어요. enough, and Lagia has taken control. 이제 체력 압박이 너무 심하니까 원약발로 마무리됩니다. Lagia is really gearing up. He has control, perfect control of that match. Now Benimaru, he has 자, to be the 쿠파의 key 2번 for Koopa 베니마루. to keep him forward. The Japanese hero is really playing very, very strong. This is poor 자, 천천히 앞으로 가면서 거리 좁히고 있는 쿠파고. 자, 제트 카운터로 뚫어 나오려 했지만 그게 내 인권에 걸려버리면서 콤보 들어가고 야시로는 퇴장합니다. 이렇게 2번 요 불러냈고요. 이렇게 되면 또 어떻게 될지 모르죠. 첫 경기 같은 상황이 벌어질지 아니면 두 번째 경기 같은 상황이 벌어질지 분수령의 서 있는 두 사람이고 아, 짤 들어갔는데 이후에 추가타는 없었고요. 점 CD 자, 천천히 운영하고 있습니다. 자, 정강발 히트 확인. 설판 들어가고요. 여기서 이희영용 홍이까지 넣어주고 데미지 뽑아내고 안전점프 허점프 하단 했는데 같이 맞았어요. Trying to go forward, Benimaru. Oh, he waited for something else. 자, EX 내면권 막았고. 아, 이거 라기아가 진짜 본인의 그 특유의 극도의 상대를 답답해하는 운영이 점점 빛을 보고 있어요. That much resources. Koopa has a lot to work with too, though. So if he could get to work 다시 한번. immediately, this will be CD an opportunity 이후에 to make a comeback. 아, 이렇게 공중 커트가 계속되는 건 좋지 않습니다. 결판 들어가면서 다시 데미지 나오고요. 아, 마무리 되겠네요. 두 개까지 이시용용이 핀초로 넣어주면서 라기아가 모크를 잡아낸 쿠파에게 위기를 한번 맞이했지만 결국 본인의 그 특유의 침착한 운영으로 16강으로 진출합니다. Yeah, for sure. But of course, Koopa will still survive in the loser side of the bracket. Lagia is moving forward. He's looking so strong, man. Even after losing game number 자, 이렇게 라기아가 먼저 16강에 올라가게 된 가운데 이제 그 라기아의 상대를 결정하는 다음 경기 준비돼 있습니다. 멕시코의 파코 그리고 한국의 매드 KOF 동네형 준비하고 있습니다. 진짜 오래 기다렸습니다. 동네형 경기 오늘의 첫 경기인데 하필 승자조 마지막 경기예요. 동네형 경기가 드디어 나옵니다. 소년 샤오하이 다음으로 지금 폼이 굉장히 좋다 평가받는 동네형 경기가 지금 시작되기 직전입니다. Mazatlan, Sinaloa. Sorry for that sleep. Of course, Chaos Reborn Paco is facing Mathkov from Korea. Yeah, you know the legend himself. 자, 느낌표 대진표에도 아무것도 안 나옵니다. 싹둑이 죽었어요. Paco is coming from the LCQ. He's making us suffer a little bit more than we can. One of the most exciting players, also because you know we're seeing this Dulan 자, 그리고 아직 대회 반도 안 했습니다. 자, 준비되어 있습니다. 왼쪽에 한국의 동네형 그리고 오른쪽에 어제 LCQ 1위로 올라온 파코, 멕시코의 파코 준비되어 있고요. 파코가 1피로 게임을 하게 되겠고 그리고 동네형이 2피로 게임을 하게 될 겁니다. Yeah, man, it's simply so much
asking from that Dulong, of course. 자, 여기서 이제 파코의 그 특유의 그 패턴 이거를 어떻게 파해하느냐가 중요한데 일단 듀오론부터 잘 파고 들어야 돼요, 동네형은. exciting, but dude, deeper into the bracket of the characters that he has, he's like expert level, the guy for those characters. Yes. So it's also interesting because seeing as he's rocking 두 Dulong 선수 준비됐고요. 캐릭 선택 들어가겠죠. it's like it reminds me of way back. I don't know if you guys remember this, but in the KOF 13 Grand Finals where you saw Bala play against a Mad KOF, also representing a cheap Dulong, baby, and really dissecting that match. And now you have somebody who has equally at that level, if not perhaps even higher 진짜 in that 오늘이 type of 그리고 play style. 최근에 지금 이 상황이 동네형한테는 There 최고의 you go, exactly. 환경이거든요. Makes a lot of sense to me, man. 지금만큼 동네형한테 유리한 메타도 없고 지금만큼 동네형에게 평가가 우호적인 이런 상황도 없었어요. 자, 승자조 오늘의 승자조 마지막 경기입니다. 1피 쪽에 파코 그리고 2피 쪽에 동네형. 이미 한국 선수들 중 라시드는 16강에 승자조로 올라가 있고 쌈타수아는 패자조에 내려와 있어서 한 경기를 더 남겨두고 있는 이 상황에 자, 동네형 마저 이제 패자조로 내려가게 되면 큰일 납니다. 여기서는 무조건 이겨서 승자조로 올라가야 돼요. Yeah. Hey man, we're going through the same thing that they are. We're experiencing that mental. I am trying to scream because I am so nervous right now. Dude, me too. The last time I saw Koopa play, I got goosebumps. So I don't know. We'll see how this plays out. 자, 시작됩니다. 동네형의 1번 기스 그리고 파코의 1번 듀오론. 저 듀오론에 저 견제를 뚫고 들어가야 돼요. 지금 동네형의 최우선 과제는 그겁니다. 짤 견제를 잘 뚫고 들어가야 돼요. 일단 열풍권 더블 열풍권 했다가 점프에 걸리고요. 자, 여기서 와리가리 잘 막아야 됩니다. 일단 굴러서 빠져나왔고요. 반격기로 상대 구석으로 몰아넣습니다. 이거 좋죠. 역가드 중간 이후에 비상일륜창 야구를 깔아대면서 초비를 안 썼어요. 살짝 아꼈는데 자, 그래도 체력 맞춰줬습니다. 자, 질풍 안장발. 자, 셔터 일단 들어가고요. 데미지 얼마 안 나옵니다. 이 정도는 괜찮아요. 자, 와리가리를 초필 반격으로 그래서 나도 초필 질러. 파코도 기세에서 전혀 밀리지 않고 있습니다 지금. 자, 열풍권 계속 던지면서 이거죠. 이거예요. 이게 동네형이죠. 4 counters in that match. Fantastic stuff from the 세계에서 반격기를 가장 잘 활용하는 기스 반격기를 가장 잘 활용하는 동네형. 자, 이렇게 되면 파코가 생각할 게 많아져요. 저 반격기 때문에 멀리서 견제하는 게 의미가 없어질 수 있습니다. She's gonna recover almost all health. Maybe 100%. So this is still very. 일단 기세는 퇴장했고 그래도 엄청난 장면을 보여주면서 기세로 확 끌어올렸어요 동네형. 자, 2번 실비 나왔고요. 자, 역가드. 하지만 정으로 떨어져서 이건 막을 수 없었습니다. 어스 막았고요. 자, CD에 맞췄고 근데 이거는 박치기를 안 하는 게 오히려 더 나은 상황이 될 뻔했고 기 2개 쓰면서 실비를 마무리합니다. Yeah, Paco looking really good, man. 일단 기본적으로 파코가 회개를 못 치게 만드는 게 최극선무인데 일단 추가타 잘 때려줬고요. 짤짤 이후에 주석으로 가둬놓은 상태에서 기어스 깔고 근데 이 상황에서 점프 제대로 했습니다. 파코 기본 이렇게 풀어주고 잘 굴렀어요. 파코 전혀 안 밀리는데요. CD 맞추고 크로스카트까지 들어가요. 체력 채웁니다. 쪽쪽. 자, 구르기로 일단 잘 빠져나왔고 셔터 했는데 안 닿았어요. 저 긴 CD가 안 닿는 거리였습니다.
자 카운터 제대로 건져주고 초패까지 넣어주고 데미지 뽑아줍니다. 기본 잡기 다시 한번 기본 잡기. 이제 히어스 깔 것 같은데요. 깔고 살짝 타이밍 흐리고 하단 털려보려 했지만 넘어가지 않습니다 파코. 하지만 EX로 대공치면서 체력 채워주고요. 여기서 크로스커터 사실 안정한 길어요. 셔터블 어스로 방역하고 다시 한번 어스 들어갑니다 파코. 아 동네형 위기예요 이거. 일단 멤버 바꿉니다. 멤버 바꿔요. 일단 실비는 이 매치업에서 지금 실비는 좀 힘들 수도 있어요. 좀 더 변수를 만들 수 있는 캐릭을 가져가는 게 나을 수 있습니다. Like I was talking about before about like seeing Lacet and how he was using a lot of the options in the game, the systems of what it has to offer. But you get another player like Paco who plays everything at an elite level, also presenting that to you. It's so difficult to handle that, right? And especially in a very tense situation to throw that out. 자 라시드를 제외하고 오늘 한국 선수들 다 첫 경기를 내주고 시작하는데 일단 여기서 파코를 잡고 올라가야지 이번 토너먼트를 조금이라도 쉽게 알 수 있어요 동네형. 여기서 지면 좀 힘들어집니다. 많이 빡세집니다. Definitely. Yeah, if by any chance Paco's able to get off on this first round, this is. 근데 지금 이 상황이 놀랍지는 않은 게 소년마저도 진짜 죽다 살아난 이번 토너먼트예요. 그만큼 빡셉니다. 그리고 멕시코, 페루 강합니다. 우습게 보면 안 되고. 좀 CD. 자 열풍권. 아 파코가 점프를 지금 너무 잘 띄워주고 있어서 아 지금 쉽지가 않아요 지금. 자 원강발 했는데 그걸 파고들어서 콤보 들어갑니다. 와리가리. 자 구르기로 또 잘 빠져나왔고요. 저걸 안 당해주는 건 좀 좋은 상황입니다. 여태까지 다 저거에 당해서 듀오로한테 쓸린 경우가 파코 경기에서 많았는데 아 다시 이번에는 구르기 캐치 제대로 해줍니다 파코. 자 성큰으로 마무리. 앞선 경기보다 더 안 좋은 상황을 맞이했습니다 동네형. 자 썸약손. 발칸 펀치 들어갔어요. 다행입니다 이거. 다시 한번 발칸 펀치 압박 계속해주고 있고. 안돼요. 타이밍 잘못 맞췄습니다. 탁디를 노려서 아 이것도 걸리고 또 콤보 들어가고요. 후속 콤보. 아 굉장히 어려웠습니다. 스턴 상황 굉장히 어려워졌습니다. Like I said before, if he gets that dual on off, this is danger mode for Mad KOF, and it's exactly happening. 이 상황 심지어 파코는 지금 풀피예요. 지금 굉장히 상황이 어려워졌는데. 동네형 아까 오늘 첫 경기에서 스코어가 보여줬던 그 기적의 역전극을 다시 보여줘야 되는데 이게 막혀버립니다. 자 끌어오고요. 여기서 다시 와리가리. 자 지르기를 의식해서 앞대시 계속했고요. 이거 안 넘어간 거는 다행인데 빨리 잡아내는 것도 중요하거든요 지금 상황에서. 근데 셔터를 맞아버리고 동네형이 급한 걸 알아챈 파코가 동네형의 모든 수를 막아내면서 아 일단 여기까지 이거는 그다지 의미가 없어 보입니다. 동네형 파코한테 심지어 듀오론한테 스트레이트를 당하면서 아 패자조로 먼저 떨어지게 됩니다. 자 이게 패턴형 캐릭의 무서움입니다. 일단 보고 어떻게 할 수 있는 상황이 안 되기 때문에
그래서 어떻게든 찍어서 뭔가를 할 수밖에 없었는데 이제 그 수싸움에서 밀리면은 한도 끝도 없이 밀리게 돼요. Like you said, that Geese had the option, had the resources to deal with a lot of that. But once that's not on the table, 이로써 라시드는 승자조 16강으로 진출해 있고 그렇게 라시드의 오늘 경기는 전부 마무리가 됐고 자 아직 그래도 2명 남아 있습니다. 짬타수와 그리고 매드 KOF 동네형의 패자조 경기가 아직 한국 선수들 경기가 남아 있고요. 자, 짬타수와는 아까 말했다시피 이제 독일에서 올라온 다이를 맞이하게 됐고 매드 KOF는 또 떨어졌는데 하필 GJG를 만나게 됩니다. 75% off on Steam. Thank you very much for SNK for making not only this event but also this offer 하필이면 that is for all GJG를 of you guys. 여기서 만나게 되는데 we're getting closer and closer towards the end of this tournament. One step at a time. Yeah, one step at a time. Every match has been 어떻게든 phenomenal. 잘 이겨내길 And you know, it's again been such a 응원해야겠죠, pleasure 저는. to be able to commentate. This is such an honor to commentate for the folks at home. 아마 쉬는 시간 이후에 패자조 경기 시작할 것 같습니다. Much love to the people. Thank you very much for being with us all this ride. It has been just fantastic and the best is yet to come, guys. Don't go anywhere because this World Championship is still happening. We'll be right back. 아 잠깐 중계 모드 이제 좀 해제하고 아 이게 차라리 동네형 입장에서 세이스가 올라오는 게 훨씬 편했거든. 그래서 난 그 전에 경기에서 세이스가 이기길 바랬어. 근데 파코가 올라오면은 이게 실력이고 뭐고 상관없이 이제 그 상황에 진짜 안 보이는 패턴들이 계속 들어온단 말이지. 그거는 실력으로 어쩔 수 있는 게 아니라서 변수가 너무 크단 말이야. 근데 그거에 그대로 당해버렸어. 빡세다. 그리고 패자들 솔직히 이제 짬타는 거의 80% 이상의 확률로 이제 이길 거라고 생각은 해. 그런데 이제 동네형이 좀 빡세지긴 했다. GJG 동네형 경기는 좀 봐야 돼 이건. To be in the zone, gamers need true support. One that's in sync with your body at every angle. 거기서 하필 만나도 하긴 모코 만나는 것보단 낫나? Adjustable to cradle your spine and adapts as you shift in your seat. True ergonomic alignment to achieve your perfect. 그리고 지금 대진표 잠깐 봤는데 아마 이제 패자조는 역순으로 이제 경기가 진행되는 것 같아요. 그래서 다섯 번째 경기가 짬타수와 그리고 또 동네형은 마지막 경기가 됨. 아이고 아쉽다. 이거는 이게 짬타 아쉬운 거랑 이제 동네형 아쉬운 거랑 좀 느낌이 전혀 다르긴 한데 둘 다 아쉽긴 하네. 하필이면 파코랑 붙어. 근데 몰수패는 어쩔 수 없었어요. 그거는 이제 대회 규정상 누구 잘못도 아니잖아. 이제 그 자리에 있던 누구 잘못도 아닌데 그러면 그 사람 소유의 장비를 이제 문제 삼을 수밖에 없단 말이야. 그래서 그거는 누구 잘못도 아니에요.
주최 측 잘못도 아니고 이제 타먹어 잘못도 아니고 쌈타 잘못도 아닌데 쌈타가 이제 그 컨트롤러를 썼다는 그게 잘못인 거지. 그래서 누구한테 뭐라 그럴 그 상황은 아니에요. 그냥 지금 가장 멘탈이 나가 있을 거는 짬타기 때문에 이제 짬타 침착해라 응원을 해주는 게 가장 최선이에요. And once more into the deep 일단 end, 화장실 먼저. more SNK World Championships action coming at you live, and we're going to be going into that losers bracket side. I am Raph with Rome. How are you feeling after all these crazy matches? I don't even know how to feel, man. So many heartbreaks, so many legendary players have succeeded, and others have fallen. But them's be the breaks, Raph. That's right. That's how it is. Came all this way here to put everything on the line, and we're going to see kind of the preview of how things are shaping up as so many matches back to back have just been going through. So the situation is kind of crazy as a whole. Like winner's side looking scary. Score versus Kilfero Honesto, Lasted versus Xiaohai, Tamago versus M-Dash, and Lage versus Paco. A great mix of Asia, Mexico, and everything in between. Literally everything in between. And I want to take a quick second to talk about the LCQ players. Score and Paco came here yesterday, qualified through the LCQ, and they are putting the players that have been qualified for months on their back, showing them that you are lucky I didn't go to that global or that regional tournament. You are lucky, but now I am here. And as you can see, these are going to be some amazing matches, guys. Only thing you can find here at the SWC. And there's the loser side right there. Of course, Frezza not here. Toshi gets the dub. But we got 자, 패자조 경기 진행될 것 같습니다. 세이스 처음에는 아마 이 역순으로 갈 거예요. 이렇게 아래부터 위로 올라갈 겁니다. 오늘 경기가. 세이스 키츠네 경기부터 시작해서 모크, 파인애플, 후앙, 임팩콩 그리고 토시, 지오 이 순서대로 갈 겁니다. So as you've been seeing all day long, KOF action, and it don't get better than this. Absolutely not. It's just been a crazy road, but we're back to the loser side. So now is the last chance for so many of these players who are coming up on deck. As our first match is going to be Kitsune. 자, 왼쪽에 세이스 그리고 오른쪽에 키츠네. In a battle to see, I mean. 자, 키츠네가 1피를 시작할 거고 세이스가 2피를 시작할 겁니다. 키츠네 이번에는 다시 료를 빼고 맥시마를 1번으로 들고 왔어요. Yeah, Mr. Six, who has just been one of the strongest players all throughout in a lot of 선수 regional events. 준비됐고 패자조입니다. 패자조 여기서 지면 탈락, 이기면 16강이에요. Who can stay afloat and who will just sink with the rest of those boats being busted up, and ready to jump into it. As Kitsune, I love it. The stick just sitting on the table, just have it off his lap. Stability, consistency. Not moving, staying still, like you said. And I like that about controllers. You can play them in multiple ways. We saw yesterday Chris KOF playing on the floor, old school style. That's right. You know, we just waiting for. 자, 경기 시작됩니다. 지금 1피 쪽에 키츠네 그리고 2번 쪽에 2번이 세이스. 키츠네는 아까 좋은 모습을 보여줬던 료를 다시 빼고 맥시마를 1번으로 꺼냈고 and not great ways to challenge when he's under pressure, and you see this pressure coming out from Sace, really heavy. Yeah, 2C challenging off already. So he's keeping the distance, doesn't need to engage at 페이퍼 all. 캐논, 페이퍼 캐논. 자, 계속 스크린 연결 이슈 얘기가 나오는데 아까 말했다시피 그거 누구 탓도 아닙니다. 누구 탓도 아니라서 그 상황에 본인 장비에 문제가 생긴 선수에게 이제 몰수를 주는 게 원래 룰이에요. 국룰입니다. 그거 가지고 더 이상 얘기가 나오면 안 되는 상황이에요 지금. 자, 다시 경기 돌아가 보면 맥은 이번에도 힘을 못 쓰고 탈락 직전. Fires whatever's in his system, making it tough. Even a jump CD counter hit, not much you can do there, and just still under duress. Ali's gonna end with like, you know, has almost 2-bar, one big hit, could be a tide turner. 계속 참으면서 세이스 맥의 그 강력한 잠깐만요. EX 돌진작 여기서 중단. 봤냐? 이것이 맥삭이다. 이게 맥이다. This is huge as 한 방에 뒤집었어요 게임을. Just all the tricks in the book.
지금 잠깐이지만 계속 밀리다가 마지막에 한 번에 딱 몰아붙인 그 하나하나의 선택이 맥시마가 할 수 있는 모든 걸 보여줬다고 할 수 있어요. 어쨌든 기계 이제 빠진 건 아깝고 이거 캐치 노렸죠. 근데 여기서 더 때려야지 이득을 보는 건데 이러면 그냥 기 반개 쓰고 끝난 상황입니다. Buy me those luscious gifts. Oh, you're so kind. You're so nice. You spend all your money on me. What a tier 3, he says. But Kitsune bring 자, 그래서 2번 야마자키 나왔고. Yamazaki, do with that whatever you want, chat. Here he is. 위험한 행동이 좀 자꾸 나오는데 일단 여기서 투피까지 나오면서 데미지 뽑아주고요. 이제 구석입니다. 압박 심해지죠 이제. EX 호환권 깔아두면서 압박 계속하고. 호환권. 자, 점CD. 자, 뱀술로 너무 뱀술로 게임을 풀어가려 하면 안 됩니다. 뱀술만 남발하는 야마가 그렇게 어렵진 않아요. 네, 짬타 경기는 아직 4경기 이거 포함 4경기 이후에 그 다음 경기입니다. 살짝 이후에 모두 까주고 레이징 스톰 들어갑니다. 자, 푸동권. 안장발 푸동권. 아주 안전한 견제 방법이죠. 자, 이후에 비언 이 소프까지 넣고 기본 잡기. 자, 패턴이죠. 근데 맞았는데 확인을 못했습니다. 다시 모두 까고 기를 다 써서 일단 요까지는 마무리 지었습니다. 말 그대로입니다. 근데 이제 미래가 없어요. 축사 견제를 계속 할 텐데 저걸 뚫기가 쉽냐 어렵냐. 안자강발만 저렇게 계속 내밀고 있는 건 축사 오다 맞아라 하는 거예요. 근데 어쨌든 뭘 맞든 기스는 죽습니다. 안 맞아야 돼요. 기스는. 자, 원광발. 저런 거 위퍼니시를 잘 해줘야지. 근데 어느새 체력이 많이 따라왔어요. 하지마. 잠깐만요. 깔아두고 마무리되죠. 자, 세이스 키츠네에게 1대0 지금 앞서가는 상황이고, 키츠네는 맥이 1번 캐릭을 마지막에 몰아붙여 잡긴 했지만 그래도 좀 더 안정적으로 가는 게 맞지 않은가 싶어요. 그래서 맥을 빼고 다시 고민하고 있습니다. 다른 무기가 또 있나요? 쿠쿠리? 베니츠로 바라 선회합니다. 이 와중에 야마자키가 이제 순번이 좀 중요한데 베니츠가 3번 가도 나쁘진 않아요. 야마자키가 3번 가도 되고요. 기스가 3번 가도 되고 순번을 어느 순번으로 해도 상관없습니다. 가장 좋은 거는 기스가 1번으로 가는 것 같이 보이는데 여기서 일단 순서 선택을 했는데 보여주진 않았어요. 화면상으로 이 선택을 좀 봐야 될 것 같습니다. I like the idea. I mean, his 2C is very solid. He gets counter hit. He goes into up snake strike. Up snake strike in general is fast enough to catch some of Isa's jumps where she wants to be. She wants to be in the air at all times. 아직 좀 기다리셔야 됩니다. Just to kind of hold her down on the ground, but you always got to be looking out for 적어도 that 30분 이상. So it's just a matter of will he be able to outspace her, keep her at bay, or Amanda and Isa, pun intended, get her hands all over him. Right. Here we go. Game number 2 now. 자, 야마자키를 1번으로 나왔습니다. 지금 키츠네. 자, 세이스는 이슬라 1번. Well, gotta buy at least 1 and 2. Here we go. We take those. We take those. Absolutely. It looked good on the start. 자, 점CD 맞추고요. 중간.
So I'm Were they telling Mom- scared? Who knows? But hey, 자, I'm gonna- 이후에 콤보 that, brother. I'm telling Mom I 다 got 들어가진 five. Here we go. 않았고 My 기본 잡기를 seasons 압박 go by 계속합니다. 다시 한번 기본 잡기. Yeah, the respect there. Recognizing just 자, getting down 이후에 back, get those free 점 grabs CD. into more pressures. Kitsune is now just 짤짤 really hurting 다시 here. 한번. Ooh, punish. Oh, it's not fast enough. Definitely a little bit too slow. Okay. 아, Max range punish, 좋습니다. very, very good. 이번에 We're gonna 밟아서 stop, put her closest to the 안 corner. 밟아요. No, we 왜? set up instead. Right, like that frame kill gets the command grab. 밟아서 Big 상대 damage 구석으로 coming 보내는 게 here. Kitsune now 압박하기에는 더 full 용이했는데 control. Safe 일단 playing it patient. 폭탄 박치기로 Cross up, nice block. 뭐 상쇄는 시켰습니다. Yeah, that was a very, very decent block and a challenge. That's going to be it. 이번에 야마자키가 이슬라를 잘 잡아내주면서 Full control. Finally seeing 활약을 해주는 키치네. 여태까지 야마가 좀 힘을 못 쓴 모습을 좀 많이 봤는데 이번에는 힘을 내고 있습니다. That was crazy. Where did that come from? 점 CD 호환권을 쳐내는 점 CD. Kicking very hard, huh? Tech throw. We need to see that more often. But there's the EX fireball. To Sace inching and inching 자, closer 화단 and 뱀술. closer. 뱀술을 좀 아끼는 게 좋아 보여. 차라리 기본기로 기본기로 게임하는 게 더 좋아 보이거든요. The CD pops in the corner and great guard pressure here from Sace. Needs one more hit. Take Yamazaki down. 나 Okay. No challenge 원광손 there. 다시. See, still. 자, 뱀술, 뱀술. Definitely don't want to give up too much health here in this situation. Kitsune gonna. 일단 시간은 잘 끌어주고 있는 거는 좋습니다. Run down that clock. So if Rio does win, he doesn't come back with as much health. Yeah, just Wade hasn't really done even any attack. Is just inching their way and let the clock run down. I mean, Sace wants to 자, play 다시 한번 far 하단 away. 뱀술. That's fine. It works out in Kitsune's favor. 원광발 들어갑니다. 콤보 들어가고요. 밟아주고 ES를 밟아요. 굳이 이런 패로까지가 있나 싶은데 길을 다 썼습니다. 자, 금강손으로 점프 커트 해주고 그래도 이번 세트는 분위기 아주 좋게 가져가네요. Just a brutal character, and right now looking to take Sace down. 안자강발로 일단 세이스가 마무리했는데 좀 괴롭힘을 많이 당했어요. Yeah, a lot of value Kitsune got out of point character in the big swap. Another Genus. 괴롭힘을 많이 당했어요. I do. 이렇기 때문에 역가드 이제 마무리죠. 참치즈를 선물했습니다. 화면에 우리나라 선수들 잔행 상황이 어떤지 써놓죠. Kitsune now in a huge lead, 2 characters up. 진행 상황이요? Definitely the big thing for him. Hopefully he can close this one out. 그래도 물어보는 사람이 있을 것 같은데 어떻게 됐어요? Plenty of EX tornadoes ready available. Big damage that can come if he plays those cards right. Gets out of the range of Chizuru, which is difficult. 일단 경기에 집중하겠습니다. Ooh, okay. 파란 깔고 Coco Deska. You 파란 want some 깔고. Coco? I want some Coco Deska. But like some, there it is. This is where Guinness shines at best, just being so annoying. Has a lot of options, evasive options as well, with a teleport that can get over stuff. And yeah, just chilling. 자, CD 들어갑니다. 자, 절판까지 넣어주고요. There's a teleport, snaps it up, goes runs in. But nice Sace just rolling backwards, getting that space back. Very good. Yep, and right back to the zone. But Sace MX finds his way in. EX overhead. Run up and throw. 자, 기본 잡기 들어가고 그래 써놓자. 아유. Try to get a Shatter Trek in there, but hit it before the armor activates. Nice hits as Sace starting to 일단 run 중계 away 모드 with 해제. this, doing what he has to keep Chizuru in control. Okay. Nice bar, but no finish off the 2 ways. We are guard canceling. Nobody wants to be in that corner, bro. Get me away. Trading places. 이따가 쉬는 시간 할게요. Nice tech throw, Kitsune. Oh, gets past the Coco Deska. No tornadoes here. Oh, he flies and jumping off of the teleport. 잠깐만요. 키친에 어쨌든 페이스 한테 1대1 He's keeping 따라갔고. EX teleport flying 자, in 이때가 from 기회예요. downtown. Finds the quick arrival and a big jump in as Kitsune ties things up 1-1, and now the next match decides who continues on in the losers bracket in this top 24. Clutch stop. I mean, it's been crazy all day, guys. I know you guys at home are well fed with these matches. I was telling our co-commentators earlier, I'm like, it's almost like a cheat code, right? That we are able to watch this and witness this. Like, this is something you will not see every day. Just the best players. Of course. Screw the world, the galaxy, bro. I'm sure if there's K1 players on Mars, these guys will cook them too. Hey, Super Galaxy Wrestling. Antonov knew what he was bringing to the table here as the best in all of space across the galaxy. Milky Way's finest. I can go for a Milky Way right now, actually. Absolutely. That might be nice. We should do that after. But we'll figure that out when we get there. Oh, yeah. Game 3. These matches are keeping me well fed, so I am doing great. And now, here we go. Kitsune or Sace, who will move on? Let's run it. Big coach for both point characters. Just realized that. Yeah. Everybody dressed for the occasion. That's right. Hey, this is the championships. You don't bring
you know, your worst for wear. Hey, gotta go out in style. Nice. 자, 이러면 되지. So Sace gonna be maybe a 자, little 이러면 되지. a lot more aggressive. Okay. Reading your rolls 자, consistently. Good 게임 stuff. 봅시다. Gets the taco a little bit too high in the air though to follow up from it. All right, nice scratch says he. But Sace in full control until one bad jump. 자, 어느새 또 콤보 들어가면서 패턴은 좀 이상하게 거는데 일단 어쨌든 효과는 보긴 했는데 이번에 이슬라한테 좀 밀리고 있어요, 키츠네. Yeah, they all work out well, and right now, Kitsune just trying to build a little bit of bar, keep this space, but Sace now with full control gets the punish on the rollback. 자, ES 콤보 들어가면서 일단 야마나 마무리되네요. Sace MX, I should say, is definitely picking up on the bad roll habits from Kitsune. Yeah, I mean, and this aggression's coming out too. Like, okay, you want to play defensive, you want to hold back and sit back. Just gonna run you down and make you either spend your bar on guard cancels or just make you guess for your life. And here we go again. 키츠네는 아까부터 이제 캐릭 변경을 했을 때 그 캐릭터가 좀 활약하는 모습을 좀 보여줬는데 근데 그 약발이 한 판만에 사라지는지 아까도 두 번째 경기에서 잘했고 세 번째 경기에서 좀 졌었단 말이죠. 셔터 일단 들어가고 콤보 넣어줍니다. 이거 초필까지 넣는 게 좋아 보여요. 들어가고 여기서 콤보 점강발 잘 들어가면서 금강손은 워낙에 빠르기 때문에 아주 안정적으로 연결이 됩니다. 콤보. Yeah, we can see if he can run it back here. Out of resources this time, but not out of options. As you can see, that tornado. 자, 바람 계속 깔면서 하는데 여기서 안 맞는 게 중요해요 지금. 일단 키츠네는 지금 당장은 본인이 잘 맞출 생각이 없어 보이고 견제하면서 기회 왔을 때 이런 식으로 기회가 왔을 때 기회를 잡는 위주로 지금 운영하고 있습니다. Rio, do not keep him alive. Get him out of here as fast as you can. You're always one random jump. 자, 바람 깔고. 그래도 바람 까는 거에 안 맞는다는 건 세이스가 지금 잘 버텨주고 있는 거예요. 원강손으로 점프 커트하고 근데 기본 잡기 잡혀버리면 대공 잘 쳤는데 들어가네요. 안 맞는 줄 알았어요. That's fair. Nice safe jump setup with the hop CD. Good blocks. 짤짤 이후에 ES 호환권 잘 막아줬고 공중 커트 됐어요. 이거 써야 돼요. 죽이려면 써야 됩니다. 어쩔 수 없는 상황이었어요. Alright, Sace down to their Chizuru. All that stands in their way from being in the crowd versus staying up on this stage. As Chizuru back to put away the 3번 치즈로 세이스의 3번 치즈로 나왔고 이런 거 위험해요. 좀 거리 상대 위치 보고 써야 됩니다. 저 기술은. 짤 이후에 다시 한번 역가드 했는데 구르기로 일단 피해 나갔고 그러면 탑수 장난 한번 맞아 버렸어요. 어퍼 가드 크러시 나면서 짤로 마무리. It's all down to Geese, but all this meter on Sace's side means 자, one touch equals the lockdown equals 3번 기스 huge 나왔고요. potential damage. Big jump though! 크게 들어갑니다. Sending it with 여기서 the jump D, gets the 찍어주고 knockdown. 구석에서 안내 보내주고 허점 파다 잘 막았고요. 세이스 다시 한번 막았고요. 모두 여기서 초필까지 넣어주고 이거는 데미지 주는 게 좋아 보이는데 안 줬어요. 일단 구석으로 계속 가도는 선택을 했는데 일단은 굉장히 유리한 상황으로 몰고 갔습니다. 하지만 기계지가 굉장히 많다는 거. 세이스 시즈루가 이거 맞아버리면 봉인되고 두 개 봉인되고 긴 시간 봉인됩니다. 여기부터 엄청 괴로워요. 이거를 못 쓰니까 그래서 각힌 구르기로 빠져나올 수밖에 없었고 자 질풍고 조심해야 됩니다. 세이스는 모두 아까워요 지금. 세이스 이거 막힙니다. 마지막에 세이스 원강발하고 히트 확인이 안 된 게 너무 조급하게 만들어 버렸어요. 그래서 마지막에 도박을 걸 수밖에 없는 상황이었는데 아무것도 하지 않은 키츠네가 막아내면서 마무리 지었습니다. 키츠네가 16강 올라갑니다. All the way through. Valiant stuff. Hard indeed, man. His Corazon, always a big fan of Sace. Thank you for your performance. You know, enjoy the rest of the show. But Kitsune, man, that dude, he's on one right now. Definitely waking up, getting his second win, closing out. But my man Kitsune, I'm going to need you to stop picking Maxima, all right?
Stop picking Maxima, bro. Just go in there with the other 그래도 characters. But jokes 끝까지 aside, very, very strong players. 끝까지 both of them, 어떻게 and an 될지 exciting 알 match. 수 없는 How's he gonna keep 경기는 this tournament 연속해서 rolling? 나오는 것 같네요. Absolutely, it was just 아, 어제보다 훨씬 phenomenal 재밌다, back and 오늘이. forth there, 그래도. and that's the nitty-gritty where 목은 we are right 아프지만. now. Is we're just getting further and further into this loser side of the bracket, where like the weight of everyone's choices is so heavy. Yes. With the amount of mistakes you can make, and just the strength of all the players who've gotten this far, right? They lost in the winner's side at some point. They've at least won one match in some capacity. For most of them, right? Yeah. So it just shows that 자, 다음 경기는 파인애플 모크 홍콩 대 일본의 대결이 되겠네요. 홍콩의 파인애플 그리고 일본의 모크. Lining up our next match. Yep, we are. We're going to be getting Moke going up against Pineapple. This is going to be another exciting matchup from the loser side. One of these players will be going home again. Very, very long trip out here. So if you go 0-2. 자, 왼쪽이 일본의 모크 그리고 오른쪽이 홍콩의 파인애플입니다. 둘 다 슈네이를 사용하는 유저고요. 다만 모크는 일본 슈네이 그리고 파인애플은 일본 슈네이를 사용한다는 그 차이점이 있지만 기본적으로 플레이 컨셉 자체는 둘이 같습니다. Sick stuff. But right now we're going to say, oh, lower in the chair. He said, I need proper eye level. I need to see the top of this monitor. I need my eyes at the length where I can see the meter optimally. I like it. I want to see if you can go shorter, man. Lower. I mean, he can sit on the floor. He can sit on the floor. That's fine. I just want to see the top of his glasses. 뭐가 불만이지? 잠깐만요. 머리가 더 이상해졌는데 파인애플. This is a fun match. Like, Pineapple winning good early on in their first round, making it to that next phase and doing a pretty good job of it. But then, like, Moke losing his round one match. Well, so, would maybe be a pick that many people would not have 경기 준비 중이고 to be this in the losers bracket that early. 모크상 스틱 판테라입니다. Going up against Pineapple here, trying to continue on that big, the hard 플스 5에서 나랑 판테라 두 개를 게임했을 때 난리도 아니었어. Big opportunity for a huge upset here. Going up against Moke, who again can't make any mistakes, cannot take anyone lightly. Oh, the Shunei players are eating themselves here. But like you said, it's interesting enough to call it an upset because 자, 모크는 오늘 이제 벤이 꺼낼 생각은 이번 대회에서 벤이 할 생각은 아예 버려야 될 것 같아요. 일단 그래서 이슬라로 본인도 그렇게 생각했는지 이슬라 잠깐만요. 또 뭐가 문제인가요? 아, 파인애플 제발 머리. Even if it's like a small upset, even if it's small, right? I mean, they're all World Cup players. End of the day, anything can happen. Yes. But it's just, you look at fantasy brackets, you look how people would write things up. Mocha's up there, so we'll see if he can just keep that positive energy. I mean, he's been 아닙니다. 지금 다 선택했고 스테이지 선택하고 지금 로딩하는 중일 거예요. Yeah, definitely having a good time. Gonna do a little button check, guys. Bear with us, but thank you guys at home. Hope you've been enjoying the action. 자, 로딩 언제 끝나니 플스야? So much K-Web today. I'm just so happy, bro. This is one of those things where it's like, it doesn't hit you till you're here. You know what I mean? Like, I was thinking about it all week. I'm like, oh, I got to fly out this week, and I got to fly out. The day of, I'm like, oh my God, I get to talk and be a nerd about all these guys 시작 사인을 기다리고 있던 것 You could do that 같은데. at home for free, but now we're here on this wonderful balcony with all these amazing people out in the stands having a wonderful time, and that's only here at the SWC. 오케이요. SWC 2023, excuse me. For sure, yeah. 하지 말라면 꼭 한단 말이야. But half of these players qualify. Actually, majority of them qualify in 2023. That's why the slogan is there, guys. But yeah, I'm so excited for the future. This game, this recent patch they had, or honestly 2 patches ago, even though we did get the dual-on patch, with more so just focus 이번 on 대회는 트레이닝 그리고 콘서트홀 맵 고르면 안 됩니다. 룰에 정해져 있어요. I love to see that we're getting this like huge diversity of characters here in this SWC. Keeps evolving. 준비됐어. Players evolve, 길었다. the roster evolves, the games continue to evolve, and it's such a fun spot to be as we're gonna have 2 great teams. Geese, Shunei Genets on the one side. 트레이닝 하라 그러면 다 트레이닝만 하니까. 그러니까 대회 내내 트레이닝만 나올 거니까. 뭐 그런 이유가 아닐까 I don't know the rest of the lyrics. 싶은 거 같습니다. MCA, so we're fine. That works out. Right. Right. Tensions rise as we're loading into the match. Both players looking extra purple as they're about to get the face-off beginning. 네, 세계 1위분 나와서 16강 진출했습니다. 아, 이제 그거 결과까지 알려줘야 돼? 자, 어쨌든 경기 시작됐고요. 파인애플 기스 그리고 모크의 슈네이 시작됐습니다. Right. Early pressure here. Shunei stuck in this corner.
Not a lot of wiggle room. 아 especially 좋은데요. with Omir. 파인애플 압박 좋은데요. Shunei not really a character that has good like just reversal options. Not until he gets like level 1 super, so he's got to hold all that palm pressure. 좋습니다. 구르기 캐치. 아 근데 이후 콤보가 좀 아쉽고 히트 확인 제대로 안 됐어요. Now we're just gonna block corner to corner. 저 점강발 진짜 안 나는 역가드가 가뭄에 콩나도 나오는 역가드가 여기서 나왔고 파인애플 그냥 비벼버립니다. What an angle and what a start for Pineapple. Yeah, starting off ready, man. He said pineapple does go on pizza, bro, and it goes over your body. 모크의 슈네이를 너무 손쉽게 잡아냈고 이슬라를 불러냈어요. He might have said that in his head. You never know. Well, I'll think it if you 자 heard 원강발. it's in his head now. But now Pineapple with a huge lead with the Geese. I mean, we've seen the power of 자, Geese. 이후에 EX in the corner, pushed far enough away, no problem. 프렌트를 걸어봤지만 안 걸렸고 구르기로 잘 빠져나왔어요. 자 이런 거 저는 사소한 거 하나하나가 쌓여서 승리가 되는 거거든요. 지금 파인애플한테 지금 상황 자체가 좀 웃어주고 있습니다. 자 역가드 잘 막아주고 방어 좋네요 파인애플. 자 허점프 안 당해주고 자 지금 점프 반응하려다 오히려 맞았고요. 짤 이후에 콤보 들어갑니다. 이거 마무리 지어야죠. 자 혹시 몰라서 EX로 쓴 게 정답이 됐네요. Finishes the job on the Geese, but now the tall road continues as now the Shunei for Pineapple comes out. Oh my God, this is the dream SNK vision, right? The two mascots on the stage here at the World Championships. You love it. Yeah, throwing hands. Pressure here from Pineapple in full control. 점강발. Oh, nobody home for that shatter strike. 기회를 안 주는데요. 지금 파인애플이 모크에게 기회를 안 줘요. 하지만 모든 걸 다 막아낼 수는 없었고 결국 맞아버립니다. 기가 없다는 게 다행이었고 잘 지른 거 확인하자마자 아낌없이 기를 쏟아부으면서 이슬라를 마무리했습니다. 여기서 쿠쿠리 세계 1위 모크의 쿠쿠리. 자 일단 본인이 당하던 그 패턴을 본인이 사용하던 그 패턴을 지금 당하고 있는 모크입니다. 너도 느껴봐라 이 개같음을. 지금 공중대치를 이렇게 살짝 늦게 하면서 안점으로 제대로 패턴 들어가고 있었고 그게 제대로 먹히면서 슈네이의 개같음을 역기사지 모크에게 보여주면서 1대0 먼저 앞서갑니다. 파인애플. They saw Kukri, he's like, I hate you, bro. Just started going in, mix after mix. Literally kept Mulk on his toes. Pineapple on his toes, opening him up constantly. And oh no, I'm getting confused. Sorry, that was Pineapple that won. It's because of the way the screen is. Yeah, but it's funny. Pineapple did win that, and he was reeling back in his chair as if he lost. 지금 여기서 파인애플이 이렇게까지 잘하는데 도대체 승자조에서 이긴 코페로는 진짜 잘하는 게 진짜 맞았나 보다. 모크 1승 했습니다. 푸강 상대로. 오른쪽에 파인애플이고 왼쪽에 모크입니다. 모크 푸강한테 1승을 했어요. No switch at all. Sorry, I'm getting confused. I'm sorry, guys. It's the layout. It's tripping me a little bit. I gotta figure it out. But we're going into game 2 regardless. Pineapple hot off the presses there. That was an incredible first game. Mulk really does not want to go down this way, so he's going to change things up if need be, but it might be too late. And already, I've seen the key starting out huge. 자, 부동권 압박 시작되고. Those air normals really working so well, and there's incremental damage. Although 자, 일단 들어가고요. finding some quick hits, getting some pressure here, but 자, 기본기 싸움하면은 기본기 싸움으로 운영을 끌고 가면은 기스가 압도적으로 좋습니다. 모크는 어떻게든 저 짤을 맞춰야 되는데 안 맞아줘요. 파인애플이. Goes right in. Pineapple looking to wrap this up as quickly as he can. 안장발. There's that trip. Ooh, escape, double roll, just to make some room. Mulk has a lot of work to do here. Still with the meter, it's a big possibility. 자 여기서 승부 봐야 돼요. 모크는 여기서 승부 봐야 됩니다. 유리 프레임 가져가고 그렇죠. 자 허점프 해봤고 하지만 안 당했고 결국 앉아 하단이 털리면서 모크가 이번에는 기스 잡아냅니다.
And let's see what Pineapple can do here, as we hadn't seen the Genius before. 자, So now let's see if 슌슌전 Moke can bring out that last character. 보기 드문 장면이에요 이건. 자, EX로 했기 때문에 딜캐를 안 당했고 다시 셀프 구석. 그래도 잘 빠져나왔습니다. 이 정도면 싸게 맞은 건데 이 다음에 패턴이 중요하거든요. 자, 점 CD 딸짤 이후에 계속 압박합니다. Every player just going on as much offense as they can, and Moke no slouch here. His time is starting to go down. And 대공 이번엔 파인애플이 대공 쳐줬고 저건 가드대도 죽는 상황이었습니다. 어쨌든 파인애플이 위기를 넘기고 슈네이 잡아내면서 이슬라 불러내죠. Pineapple cooking a little bit here. Let's see how he can do it to Isla now. 자, That CD Moke is starting to get some momentum. 자, 서로 간보면서 지금 기회를 노리고 있고 붙으면은 이슬라가 훨씬 좋습니다. 일단 안 붙고 본인 짤의 끝자락을 만들거나 아니면 점치대를 가드시켜야 돼요. 지금 슈네이는 지금 패자조 경기입니다. 중간 들어가고요. 기본 잡기. 대공 한번 찔러줬어요. 들어갔는데 확인 못했죠. 자, 올라준다 마무리됩니다. 자, 이번 판은 모크한테 좋은 상황으로 흘러가고 역시 쉽게 무너질 모크가 아니라는 듯이 이번 캐릭으로 게니치를 불러냈는데 자, 함부로 움직이다가 EX 바람 맞으면 게임 터집니다. 그걸 조심해야 돼요. 제일 조심해야 돼요. 모크. 일단 콤보 들어가고요. 아프게 들어가죠. 2개까지 씁니다. 데미지 확 뽑히고 빈사 상태. 자, 여기서 바람 깔고 그렇죠. 기회 하나 뺐어요. 이거는 파인애플한테 좋은 소식. 이러면은 동등 상황까지 몰고 왔다고 할 수 있습니다. 자, 모래비디에 들어갔어요. 여기서 패턴 들어가겠죠. 모크 특제. 근데 뒤로 구르면서 패턴에 안 걸려주는 파인애플이고. 아빠 다시 모래비디 이후에 초필 맞았습니다. 그래서 기 하나 빠졌고. 자, 역가드 들어갔죠. 이거 막기 힘들어요. 아니 근데 이게 들어가면 일단 아프죠. 반피 이상 빠졌고 한 번 더 맞추면 게임 끝낼 수 있습니다. 한 번 더 맞추면 게임이 끝나요. 파인애플 모크 잡고 16강 진출합니다. 모크는 여기서 마무리가 되네요. 아쉽습니다. 모크 진짜 몇 번의 도전, 몇 번이나 도전한 끝에 겨우 한국의 부산에서 따낸 출전권인데 그래도 지금보다는 높은 성적을 기대했었을 거예요. 모크 아쉬운 결과가 돼버렸습니다. 이름값에 비해 너무 일찍 떨어져 버렸네요. 모크. Moke, thank you for playing as well. I know it's not the results you wanted, but you know it's the World Championships, and you gotta be ready. You gotta be on point. That's right. That's always the hard part, right? Heartbreak is gonna be all the way throughout here, as these players have just been putting it all on the line, as they want a chance to make it to that. 어쨌든 파인애플이 모크 잡고 일단 패자조지만 16강으로 진출해 있는 상태. 아마 다음 경기에서 이제 키츠네를 만나게 될 것 같네요. And there's plenty of more KOF action. I mean, throughout not just this weekend, but in the future. So, you know, look forward to them, you know, bouncing back. Like me. Well, don't bounce back or respawn. Oh my God. 모크가 이렇게 일찍 떨어진 만큼 지금 이 토너먼트 자체가 지금까지의 그 어떤 대회보다 빡세다는 겁니다. 지금. 그만큼 수준이 높은 대회예요. 지금.
in my heart of hearts, I wish they could both keep going. I wish that can happen, but this is not a competition where everyone wins. So it is what it is. I mean, they're all winners in my heart. They got this far. They won big events to 심지어 qualify. So in the end of the day, I mean, 라스베가에서 진행됐던 에보에서도 이 정도 수준까지는 아니었습니다. You know, make their way through, especially like, you know, player 수준이 like 정말 엄청 높은 대회예요. with 지금. just a very unique team and just nothing short of just all of this energy and positivity, having fun with the game. 작년에는 안 했습니다. 15 들어서는 올해 처음 하는 겁니다. 자, 다음 경기입니다. 임페르노콩, 영국의 임페르노콩 준비하고 있고요. 그리고 그 상대는 멕시코의 후앙 KOF가 되겠습니다. I feel like in every matchup you watch Inferno Kong and he has to always be the underdog. And not in his skill, but because of the characters he chooses, right? Sure. He's playing one of the most non-traditional teams in KOF. Antonov, again, he's like the only Antonov that's ever gotten the top 8 ever, right? At a major 자, event. 패자조 세 번째 경기입니다. Very strong characters in their own right, but not really 1피 쪽에 임페르노콩, 그리고 2피 쪽에 후앙. I'm gonna go pick Rock. 왼쪽이 후앙, 그리고 오른쪽이 임페르노콩입니다. I'm here to win this, you know. But not to say that Inferno Kong can't. Oh, of course. I mean, gotten to this point so far, had a big win in the first round of winner's side, and is continuing on their terror, using his character that he likes to use. He's doing it his way. And that's always a big part of it, right? Because you fully believe in what you bring to the table, and it's gotten him this far and will continue to push him far, no matter the result. Easily, man. Character expression, 선수들 doing 대기 it your 중. way. Things we love to see when it comes to fighting games. And you can see a player like Inferno Kong. I mean, it brought him to the dance. That's right. So it was the right choice, and I like to see it here. Oh, we're going to be 자, 고집 있는 캐릭 선택 그대로 갑니다. 임페르노콩, 루갈, 킹룡, 그리고 안토노프. 후앙은 락, 이슬라, 료로 그들을 상대합니다. And there's going to be a point against the Rugal. Rugal with so much good zoning tools, great fireball, and great ability to kind of control, but Rio doesn't care about that. Rio can parry anything and everything and just really deny you that space control and that control that you may be trying to go for as you slowly get pushed to that corner. So we'll see how Inferno Kong can navigate this point war and see if they can find any advantage to put things in their favor. Sure, for sure. 경기 Let's lock 준비 it in, folks. Here we 중이고 go. 아마 선택을 다 했을 거고요. 드래곤이네요. 임페르노콩. Here we go. UK 킹용을 사용하는 유저라 드래곤을 사용하는 건가 스티키오. see too often, and we're in for a treat here in the loser side. Yeah, lots of first matches. I mean, that is the pleasure of being here, right? So many first-time matches in this tournament. Even yesterday in the LCQ, players you would never ever be able to get to see duke it out. But here we go. Oh, 자, 경기 시작됩니다. 아, 맵이 좀 눈이 아프긴 한데 어쨌든 이건 밴당한 맵은 아니에요. 안토 맵. How do we start at the round? Both players just trading 자, a little bit of 임페콩. hits. There's the eye 1피 쪽 루갈이고요. 그리고 후앙 2피 쪽 료입니다. But nice. Juan getting that pressure going in the corner. 짤 들어가고 콤보 넣어줬고요. 여기서 이해할 수 없는 CD 나오면서 추가 압박은 못했어요. 자, 점 CD 기본 잡기 풀어줬고요. 다시 한번 저 압박을 지금 임페콩이 빠져나오기 굉장히 힘들어해 보여요. 지금 슬슬 지를 때가 됐는데 임페콩이 구르기 빠져나온 거. 아 근데 캐치 하긴 했는데 좀 약해요. 원광발 Still a big lead for Juan who CD. continues to apply it, forces the bar up with the guard cancel. 짤 들어가면서 콤보를 왜 일단 구속으로 몰아넣기 위해 ES까지는 안 썼고요. 여기서 ES를 쓸데없이 사용했어요 지금. 아 근데 이게 막히 딜캐 제대로 못했고요. 서로 지금 난리 부르습니다. Nice cutter, anti-air, ready to go. Inferno Kong finally catching out one huge jump. 서로 실수가 교차되면서 이득을 본 건 임페콩. 자, 백점프를 피해보려 했지만 노원유에 걸렸고 점약손으로 마무리. Taking it to him, and that makes that a quick work of Rugal, but at least Inferno Kong managed to get that first character down when it looked a little rough. And 여기에 2번 킹용 나왔고요. 어퍼 짤 이후에 콤보 연결 못했고 이것도 못 넣었어요. Nothing huge from it, but you know, damage adds up. 자, 히트 확인이 살짝 아쉽습니다. 양쪽 다. 일단 어퍼 들어가면서 콤보 들어가고 소피 쓰면서 추가타 넣어줍니다. 자, 대공까지 넣어주면서 콤보 마무리 시켰고 후앙
임팩콩의 3번 안토 불러냅니다. 다행이라면 지금 안토노프가 기게이지가 많다는 건데 길을 안 쓰고 저 이슬라를 잡아내긴 힘들어요. 어쨌거나 기 소모는 필수입니다. 자, 이후에 일단 넣어줬고요. 이 이후에 계속 유리 프레임 압박 기본 잡기. 자, 중단 노려봤지만 점프로 잘 피해낸 후앙이고 일단 모두 들어가면서 딜을 사용해서 이거 하나 더 사용해야 돼요. 그렇죠. 여기에 추가타 들어가면서 죽진 않았고 이제 자, 프레임 트랩으로 일단은 마무리 지었습니다. 자, 후앙의 3번 락 나왔고 락이 지금 기게이지가 많아요. 아까랑 다르게 일단 어부바 넣어줬고 CD 아, 역가드 들어갑니다. 역가드 나기가 굉장히 힘든 락인데 콤보 살짝 이상하게 넣었어요. 자, EX로 히트 확신 한번 해봤고 데미지를 충분히 더 줄 수 있는 상황이었는데 게이지 계산을 잘못했는지 잘못 들어갔습니다. 일단 모두가 의미 없이 소모된 좀 느낌이 있고 후앙도 이해 지대라. 나도 맞던 안 맞던 모두 쓸 거야. 그래서 괜히 질 수도 있는 이 상황이 됐습니다 지금. 아, 하지만 좀 CD 헛치고 하단 털기가 들어가면서 후앙이 그 와중에 1승 먼저 가져갑니다. One thing against Antonov is just going for run up any crouch beast can really push your hurt box down, make those DPs whiff. Because the scariest thing you got to deal with Antonov is that wake up EX. The vertical macho is one of his scariest tools, but you cannot use it liberally because characters can bait it out and make him hurt for it. Not that Inferno Kong was really banking on it, but Sace just showing how much he understands and respects dealing 다음 경기 against 준비하고 Antonov, so he doesn't throw 있고 away by making one 팀 mistake. 멕시코. Yeah, for sure. You got to respect Juan KOF for having the character knowledge. Antonov 자, 두 번째 경기입니다. 임팩콩은 따라가야 되는 입장이고 후앙은 여기서 한 경기만 뒀다면 16강이에요. 자, 일단 접수로 장풍 받아주고 여기서 이런 게 좀 의미 없는 움직임으로 보이는데 서로 간보 그래도 원광선 피치는 지금 건 굉장히 좋았습니다. 임팩콩 자, 막아주면서 제너사이드 커터 마무리. All takes his momentum a little bit goes a long way, and now Rugal sitting on his throne, reigning supreme. 자, 눈깔빔 한번 맞춰줬고 열풍권. 자, 제너사이드 커터 찔러주면서 일단 상대 압박 원천 차단. 자, 다시 한번 눈깔. 맞췄고요. 적중률이 좋습니다 지금은. 아, 하지만 이번엔 지른 게 막히면서 콤보 들어가고요. 구석으로 몰린 상황입니다. 자, 압박 계속되고 이거 또 아쉬운 선택이 돼버렸네요. 허치면서 상황이 또 후앙에게로 넘어갔습니다. 자, 원광손으로 허친 거 제대로 위퍼니시. 이제 역가드 막아냈고 구석으로 몰아넣는. 야, 막았습니다. 이거 아파요. 이 콤보. 아, 근데 살짝 좀 아끼는 콤보로 썼고요. 자, 덩치가 커서 어지간하면 점프공이 닿는데 여기서 가포 터지면서 공중특수기 들어갑니다. 임팩콩 이번에는 분위기 굉장히 좋게 가져가네요. 락 상대로는 지금 나쁘지 않습니다. 일단 이렇게 장풍을 뚫을 수 있는 기술도 있고. 자, 안자 약속은 리치가 굉장히 길기 때문에
그걸 이용한 견제도 상당히 좋아요. 근데 압박 말하고 있는 와중에 좋다고 했는데 왜 계속 압박당하고 있나요? 일단 구석으로 몰아넣고 자 커잡 상대 빈틈으로 들어갔고 다시 한번 커잡 또 하나요? 일단 기다렸어요. 왕강손 자 일단 히트하기 잘했습니다 이거는. 근데 기가 가소모된 건 좀 아프네요. And now it comes down back to the Antonov, who's coming through with 2 bars. One can't make a bad jump, one far D. 반면 안토노프는 이제 곧 기세게 한번 맞추고 모두 까면 근데 알겠습니다. 하지만 건져 넣고 콤보 잘 때려줬습니다. 하지만 어부바 너무 욕심이었어요 이거. 자 역가드 기써서 중간 끝거리에 맞으면서 임팩콩 1대1 맞춰 가네요. The wingtip shoes. I can't even say what it is. Caught him with the tip of the crouch D. That was very smart stuff right there. Great range, great presence of mind right there from Inferno Kong. Yeah, I mean spooky stuff. That having the range on that like this 자 임팩콩 본인의 고집이 가득 담긴 캐릭 그대로 처음부터 이렇게 했어요. 이 친구는 14대부터 이 캐릭터로 했습니다. 고집을 아직까지 꾸준히 이어내 보면서 오늘 좋은 모습 나쁜 모습 다 보여주고 있지만 현재 1대1로 맞춰가고 있습니다. 여기서 이기면 좋은 모습이 되겠죠. 말했잖아. 화면에 써놔도 물어본다니까. has understanding of and getting those timings down just beautifully. Legitimate chef's kiss, right? You could say that. Just knowing his character inside out, every option at his disposal, where he's at on the screen, and we did see Juan Claw. 한두 번이 아니잖아요. 뭘 새삼스레. I can't believe I'm saying this, Rad. If you told me that Duolan was going to be a problem 그거까지 다 character 적으면 in the 이 SNK 화면이 World 필요 없지 않을까? 2 weeks ago, I would have said you're crazy. You know something I don't know. But clearly, here we are. Hey, I am crazy, but even I couldn't have predicted this as we have 2 amazing Duolans. We just saw Paco on the winner's side. Now we're seeing Juan KOF bring it out in our 3rd match here. It is elimination point. Who will move forward, as it'll be Juan KOF from Mexico or UK's own Inferno Kong? Yeah, the only player from the UK, right, left in the bracket. Definitely wants to stay alive here. Does Inferno Kong came a long way. Same with Juan KOF as well. Both wanted. They fought very hard for this. I want to see who won it more. 지금 We'll see who's hungry. We'll see who's going in. 후왕님 지금 캐릭 선택을 바꾼 건지. 자 듀오론 and let's go. His hands looking crazy. 듀오론 파코 이외에 듀오론 또 한 명의 듀오론. Duolon. Oh yeah. Duolon like an anti-zoning zoner. All these tools to really punish 약발 you for trying to play this 점CD 약발 저 약발 견제가 진짜 좋아요 지금 듀오론. 저것 때문에 쉽게 사고들 생각을 못하는데 역가드는 들어가 버렸고 제노사이드 커터 콤보 마무리하고 이 이후에 압박 점CD 압박 계속됩니다. Great pressure. Nice eye beams, all the clarity, and Juan is just taking so much damage. Yeah, this Duolon might not been in the oven yet, but he's getting cooked right now with that EX genocide kata. All right, there we go, there we go. Inferno Kong full steam ahead. The character swap didn't work out. Threw away a slot. Almost immediately. 이번에도 임팩콩이 자 큰맘 먹고 꺼낸 듀오론을 아무 피해 없이 잡아냈습니다. CD? 그래도 콤보 넣어주면서 근데 이거 그렇게까지 아프진 않아요. ED에서 들어가는 콤보이기 때문에 자 기본 잡기로 구르기 캐치해주고 콤보 들어가고 기간틱 프레셔 구석으로 몰아넣었습니다. 임팩콩 이거 솔직히 임팩콩이 16강 간다는 거는 제 예상에서 전혀 벗어난 일이긴 한데 지금 이것도 나름 일 내는 겁니다. 이러면 일단 콤보 그래도 넣어주면서 근데 지금까지 당한 게 좀 많아요 지금 후왕. 제노사이드 커터로 16강 직전에 올라와 있는 임팩콩입니다. 열풍권. 자, 헛쳤죠. 근데 이런 게 문제예요 지금 후왕.
히트각이 제대로 안 되고 있습니다. 그래서 끝낼 수 있는 상황에 끝내지 못하는 상황에 지금까지 너무 많이 나왔어요. This character has seen so many huge battles throughout the course of KOF 15, but now the big purple dinosaur stands in his 그래서 path again as Inferno Kong 공룡까지는 일단 불러냈는데 in game number 2. 자, 잘 기다렸어요. 이런 모습이 몇 번 더 나와야 됩니다. 아, 근데 초패까지 쓰는 건 좀 아까워요. 지금은 길을 좀 아껴야 되는, 최대한 이 다음 판을 위해 길을 좀 챙겨가야 되는 상황이라고 보는데 일단 쉽지는 않습니다. 원약선 하지만 가포잡기 들어가고요. 다시 한번 기다렸다가 들어가요. 이거 아프게 들어갑니다. 패턴 걸려버렸죠. 잡기 안 잡히는 패턴이에요. 다시 한번 점프 압박. 그래도 원광손 끝거리 잘 걸어주면서 일단 3번까지는 끌고 옵니다. Antonov with the 3 bars. One mistake will end Hwang KOF's SWC run here. Inferno Kong waiting. EX 옥장판 들어가고요. 모두 까면 끝나요. 저거 지금 건질라 그랬던 건데 다운 공격으로 쓰러진 거 건질라고 했던 건데 실패했고 일단 초필까지 또 씁니다. 역가드 안 들어갔고요. 하지만 대공 들어가면서 약발톱 임페르노 콩 16강으로 부항 잡고 진출하네요. Yeah, look at him flexing the muscles. The UK God right here. Thank you so much, Inferno Kong, for your amazing play. But Wankoff's tournament run is over. He will be joining all the other players who have been eliminated so far. 캐릭으로 And man, what 진짜 꾸준히 고집스럽게 밀고 온 본인의 캐릭으로 16강 안에 들어갔다. 이게 본인도 이제 감회가 새로울 것 같아요. Here for King of Fighters 15, and it's just been an absolutely stellar showing from everyone. Just seeing Inferno Kong really bring it out and really show up in this big event, and he's just having fun doing his thing, and it's just no big deal. You see him flexing, showing off because like this is what he lives for. He loves to show you all the power of his characters and of himself. So I'm excited. 자막 바꿨다. 물어보지 마라. 이거 다음 한다. 이거 다음에 한다. He's got a tall order ahead of him as he will continue to go through this bracket. But as we have all these other players here, I mean, we are still going on, folks. One of the greatest things about the World Championships is that every single match gets streamed. So nobody gets underrepresented. That's true. Everybody gets watched. You get to check out all these players. So. 자, 이 이상 친절해 줄 수는 없어 난. Like if I get home, I'm just gonna 알아서들 봐줘. just watch all these matches. 이 이상 친절해 줄 수는 없어 나. A masterclass of just KOF, and it's been so much fun. And I appreciate all of y'all who are watching here. Everyone hanging out with us on the stream, wherever you're from. I hope you're enjoying the show. 그리고 미리 말해둡니다. 아마 이번 경기까지 하고 쉬는 시간 들어갈 거야. KOF and SNK. Oh yeah, but looks like we got 이번 경기까지 하고 광고 한번 들어고 쉬는 시간 한 이후에 짬타 경기 시작될 거야. 나 얘기했어. 쉬는 시간 나도 모름. 얘네가 알음. And I heard it was this close, chat. I can't wait to watch the VOD. I heard it was that close, like. 아니 숨은 그림 찾기라고 하는데 그렇다고 이렇게 해놓을 수는 없잖아. 이렇게 해놓을 수는 없잖아. 게임이 안 보이잖아 이러면. In the first initial rounds, but gets this one win to get to this point, having to fight the person from their other person from their country 적당히 타협합시다. But it's gonna make a treat because they both know each other, they both have played each other. So that player matchup is really gonna be. 자, 다음 경기입니다. It's gonna make it even more exciting. For sure, like I mentioned earlier. 아까 샤와이 상대로 진짜 엄청난 모습을 샤와이를 잡기 직전까지 갔던 지오 그리고 페루 선수입니다. 그리고 같은 페루의 토시 짬타수아에게 이제 일격을 맞고 패자조로 내려와서 지금 여기 와 있는 토시 둘 다 페루 선수고요. 페루 대회에서 심지어 이 선수들은 진출권이 걸린 대회에서 둘이 결승에 맞붙은 적이 있었던 둘이에요. 거기서
지오가 우승했고 이제 토시가 준우승했는데 지오가 이미 출전권을 갖고 있어서 이제 토시가 출전권을 얻게 된 그런 경기입니다. Get in his chair, all situated, wants to be able to play perfect. Because again, he plays with his hands, more in his lap. Tries to be as comfortable as possible. Don't want the armrest getting in the way. For sure. 오른쪽이 지오 그리고 왼쪽이 토시. I know a lot of people think, oh, Hitbox is like the best right now because 아마 지오가 1피 쪽에서 게임을 시작할 거고요. 그리고 토시가 2피 쪽에서 게임을 할 겁니다. 토시요? 형냐입니다. 짬타가 여자 사나이라면 토시는 사나이 여자입니다. 그렇게 이해하시면 돼요. Works for you and makes it count. So whatever works. We'll see. This will play out really, really well. We're getting everything just set up here. Yeah, for sure. Get the tension going. 더 묻지 말고 Getting our squad 사나이 여자야. 이제 그렇게 이해하면 돼. The leading ladies got the Kula, Mai, and the Athena, and now we're seeing what the Geo's considering on picking here in this matchup. Interesting, not picking the Yuri. Maybe say, we're going Sylvie instead. Yuri might be saved and reserved. Maybe there's a matchup discrepancy. 자, 1피 쪽에 지오 그리고 2피 쪽이 자, 봐. 캐릭터 보면 사나이 여성들이 이제 픽할 만한 이제 그런 픽들이잖아. 승려 픽 봐. Let us go. Let's do it. Nice little thumbs up. A little bit of respect. Locked and loaded Rome. Here 자, we 어쨌든 go. 경기 준비됐고 로딩 중. 로딩 끝나면 경기 바로 시작합니다. Not just Geo. The Geo. You gotta put the exactly right? the. 오늘 진짜 지오가 보여줬던 샤와이를 상대로 보여줬던 그 퍼포먼스가 진짜 너무 대단해서 Can never neglect. 아무래도 이제 지오 쪽으로 지금 팔이 기울고는 있어요. Blue Mary versus Kula Diamond. 아, 코파 이거 봐라. 너랑 똑같이 하더라, 쿨라. 자, 레이스핀. 다시 한번 레이스핀 콤보 들어가고요. 자, 역가드 노려봤지만 안 닿습니다. 자, 짤짤 이후에 다시 한번 점프 커트. 압박 좋은데요, 토시. 점 CD. 아, 대공 한번 찔러봤지만 여기서 콤보 맞으면서 일단 데미지 빠집니다. 기본 잡기로 일단 밀어내고 살짝 대공 기다린 거예요, 이거. 레이스핀. 자, 가케시드를 일단 밀어냅니다. 자, 프레스. 셔터가 들어가 버리네요, 여기서. 거기에 침착하게 EX 스핀폴로 추가타 제대로 때려주면서 콜라 마무리 짓습니다. We did see this Athena from Toshi earlier do a phenomenal job in the matchup against Sua. 아, 점강발. 자, 샤이니 크리스탈 비트 아까부터 계속 보여줬죠. 본인이 일단 튕겨져 나가면 저걸 돌리고 있는 것 같아요, 토시는. 이번에도 상대 점프하는 거 보자마자 제대로 소표 발동해주면서 일단 말이 마무리 지었습니다. 자, 모두 깎고요. 히트 확신. 자, 구속으로 몰린 상태에서 하단 제약 잘 털어주고 기가 없기 때문에 더 추가 압박은 없었고. 자, 기본 잡기 역가드 들어가고요. 아파요. 아테나 구독 콤보 굉장히 아픕니다. 자, 그래도 공중전 이겨내면서 아테나 마무리 짓습니다. 토시의 3번 마이 나왔고요. 기가 많이 없는 상황이라서 일단 그 상황이 그렇게 좋진 않은데 여기서 콤보까지 맞아버리면 상황이 아무런 수준까지 내려갑니다. 게다가 마이는 수비적인 옵션이 그렇게 좋은 캐릭은 아니기 때문에 이슬라의 저 압박을 벗어나기가 너무 힘들어요. 아, 결국 저 압박을 벗어나지 못하고 콤보 허용하면서 디오가 1대0으로 토시에게 한 점 앞서갑니다.
using that extra air momentum she has by kicking off of Amanda to stay a little bit higher to get the hair-to-air situation. Yeah, everything there is just, again, playing it superbly, recognizing just the matchup and the situations and just keeping it at their advantage. The Geo on full is all, all in. Yeah. Has just revved up his engines and is looking unstoppable here as Toshi now has to really muster all her strength to keep it in here. I had to laugh. My man is hydrating, bro. He is drinking that entire bottle of water. You got to play the game, dude. Put the cap back on it. Put it on the floor. 자, 일단 지호가 1승 먼저 챙겨간 상황이고 아마 토시는 다른 캐릭 이제 서브 캐릭은 없을 것 같거든요. 이대로 그냥 진행될 것 같습니다. 레이스핀. 저 레이스핀 오면 그냥 고민 없이 그냥 막으면 이제 될 것 같아요. 여기서 괜히 비비려고 했다가는 오히려 말립니다. 대공은 굉장히 잘 쳐주고 있습니다. 토시. 아, 이번에 하단 털어주면서 EX 랑랑 구독 콤보. 데미지는 얼마 안 되지만 기는 많이 찹니다. 다시 한번 대공. 저거를 저게 패턴화돼 있어요. 토시는. 점프로 빠져나오려고 하면은 좀 힘들어집니다. 다시 한번 지르기로. 자, EX 슬라 들어갔고. But it's still the lead for Toshi. They're trying to jump back. There's the punish. Big sweep. 자, 근데 리얼 카운터 들어가면 이제 한 방이면 또 끝나죠. 아, 야, 잠깐만 안 닿아요. 그렇죠. 구석에서 레이스핀 한 거는 날 죽여줍시오 하는 거고 디오 그거 정확히 캐치했습니다. 여기서 반사적으로 레이스핀이 나간 건데 구석에서는 저걸 하면 안 돼요. 그냥 말리다가 그래도 절대로 승리를 내주지는 않는 지호였습니다. Yeah, it doesn't have that big of a horizontal hitbox to go from that range. A character like Nakaru could clear that, maybe kill, but not Mary. She's going straight up. 자, 2번 이슬라 나왔고 자, 콤보 세게 맞을 뻔했죠. 아, 모두 깠어요. 여기서 데미지가 그렇게 만족스럽진 않아요. 기 2개 사용한 거 치고는. 그래도 일단 구석에 몰아넣었고 그래서 귀찮으니까 합신 구르기를 일단 빠져나왔습니다. 여기에 다시 콤보 들어가면서 구석 콤보 넣어주죠. 기 아낍니다. 중단 잘 막았고 역가드 노려봤지만 이것마저 막았습니다. 자, 역가드는 안 맞아주고 있고 오히려 본인이 와리가리에 걸려버리면서 살겠는데요? 일단 살았어요. 이후에 장부 깔고 달려가서 그냥 약발톱 여유있게 마무리합니다. are standing in Toshi's way to keep her SNK work. 짤짤 이후에 여기서 콤보 왜 안 났죠? 위험해요. 키 작은 캐릭터한테 안 답니다. 원약발. 원약발 이후에 예측한 토시 용현무 타이밍에 찔러주고. 자, 다시 한번 압박이 시작됩니다. 이거 반응하기 진짜 힘들어요. 마이는 그래도 점시드로 가까스로 잘 마무리했고 이번에 기 게이지가 많기 때문에 할만하다는 생각이 들 것 같은데요, 토시 입장에서. 근데 곧 이제 실비도 기가 3개가 된다는 거. 근데 기 하나 떴네요. 이거 아파요. 굉장히 아픕니다. EX 들어가고 대공까지 이제 콤보 한 번이면 마무리되는 상황. 자, 유리프레임 박치기 점CD 맞았습니다. 마무리되네요. 지호가 토시를 2대0으로 잡고 16강으로 올라갑니다. Toshi home as she has now been eliminated here at the SWC, but she played extremely well and she put it all on the line. Wonderful stuff here.
thank you, Toshi, for really showing the strength of Peru, just like the Geo. Oh, for sure. Geo definitely no Geo 기다려. didn't want to do that as the 아직 crowd was giving them respect, showing 아직 기상 the two 아직 기상 안 해도 돼. players from the same country. 잠시 쉬는 시간 이후에 올 거니까 그때 기상해. That's how the brackets 기다려. Somebody had to go home. Yeah. Geo's going to continue. In this bracket. Toshi is eliminated. But guys, we want to talk to y'all about something real quick. You know, y'all been watching this KOF 15 action, but how about y'all play this KOF 15? We got a big sale 기다려. right now on the game. whoa. That's KOF 13. 아직 아니야. Oh my 기다려. God, I was ready for that one. But we're going to kick it over to you guys real quick. KOF 13 global match. I mean, I've been playing this game. Me and Ras been doing some commentary elsewhere for it. It's been a lot of fun. I mean, it's KOF 13, baby. This is the game that got us in. That's big. A huge KOF game. Super fun with rollback netcode available on Nintendo Switch and PlayStation 4. So check it out if you love just great KOF action with beautiful hand-drawn sprites and so much fun to be had there. All right. 아, 나 화장실. 분명히 쉬는 시간일 테니까 화장실 다녀. Commentators here as we just had another great run of losers matches, but there's still much more to happen here at the SWC. But for now, myself and Rome are going to take off, but don't go anywhere. More matches on the way as we continue on to see who will be crowned the King of Fighters. Be back. 레이징 스톤! 시라누이究極奥義 시라누이 유니코 파이널 끝날! 빙고! 파이어! 호우! 소코겐! 소소시! 이! 와! 기분이 제레! 파워! 가이다! City of the Ribbon. 와, 나 727명 보고 있어 지금. 아프리카랑 치즈직 다 합쳐 727명 보는 중. 나 뭔지. 이것이 짬타 효과. 이것이 짬타 효과다. 내가 여태까지 대회 방송하면서 최다 인원이 보고 있다 지금. 와 씨. 다신 나오지 않을 거야 이 수는. 짬타 효과 짭짤합니다. 이렇게 빌부터 먹어야지. 이렇게라도 빌부터 먹어야지. 야 진짜 이 사람들 다 광고하고 다녔네 여기저기. 이것이 짬청자들이다. 라푼젤님이 만치즈를 선물했습니다. 하나 둘 셋 짬타 수업 파이팅. 짬타 수업 파이팅. 현장에 가면 이런 소리 들리겠지. 나쁜 형님 만치즈 감사형. 네, 나 고생 많아요. 지금 목 아파. 근데 내일도 해야 돼. 젠장할. 자, 1분 30초 뒤. 자, 일어나. 자, 일어나라 짬청자들이여. 1분 30초 남았어. 일어나. 당신들의 차례야.
하고파님이 천치즈를 선물했습니다. 깨어나세요, 용사님들. 깨어나세요, 용사님들. 당신들의 힘이 필요할 때입니다. All right, guys, we are back with more KOF 15 준비 action 중일 here. 겁니다. 이제 다음 경기입니다. 바로 지금. 바로 지금. 이제 더 이상 물어보지 않겠지. 이제 한 개의 결과가 나오기 직전. I mean, I've been watching some of my favorites, you know, take their ugly L's, and it feels really bad. It feels really bad, bro. You know. So we're getting to that point in the tournament where like all of our favorites are, you know. 방제에 짬타수아를 앞에 넣으라고. You know, we saw Mad KOF. 아, 그 방법이 있구나. 그러면 더 몰리는 건가? 와, 생각도 못했어. You know what? I don't think anyone's ready for this duel on for the rest of the weekend. He might end up getting in the grand finals picture. But who knows, right? It's that kind of tournament. Yeah, the way Paco's been playing, it's truly been exceptional. And yeah, I mean, Mad KOF as well. It's man, as a fellow Korean, you know, I gotta say, I felt a little twinge of something watching him lose, you know. My countryman. Yeah, right, let me console you. Yeah, I know. 날마다 오늘 어그로 끌 수 있는 날이 아니다. 맞다. 자, 나옵니다. 그 대진표가 나오네요. 나옵니다. 대진표. 제장. 아, 확 식었네. 텐션 올릴래다가 확 식었다. We've got Koopa versus Violent K, and we got ET versus El Rosa, and Sua versus Dai. That's right, and Sua versus Dai is actually the match that we have queued up for you guys right now. Both players are seated. They're getting everything set up at the moment. 자, 진짜 나왔어요. 이번엔 짬타수아가 1피. 오른쪽 짬타, 누가 봐도 짬타. 오른쪽, 그리고 왼쪽이 독일에서 온 다이. 이 두 사람의 경기. 여기서 이기면 16강이고 지면 탈락입니다. 여러분들의 응원이 필요할 때입니다. 짬타수아를 응원하시면 16강을 가겠죠? Pretty good, man. Pretty good. I actually I don't remember. I think I did commentate one of his matches earlier. That's right, I did. So yeah, I mean the guy, he's got. 자, 1피 쪽에 짬타수아 캐릭 선택 언제나 그 캐릭들로 게임에 임하고, 그리고 2피 쪽에 다이, 독일의 다이, 마리, 락, 이오리로 경기에 임합니다. So they don't have to look at ZJZ or ET in the face after this later on, you know, unless they want to. All right, looks like the players are getting into it. 자, 기지개 한번 켜고. 아까 좀 불미스러운 일이 있었는데 그 기억은 이제 머릿속에서 지우고, 여기서 이기면 16강입니다. 어쨌든 16강 이기면 돈이 늘어나요. 받는 돈이 늘어나요. 뭐 한 거야 지금? 저희 아가씨 이봐요. 게임에 집중하라고. 자, 어쨌든 추 한번 날려주고 게임 준비 중입니다 지금. 경기 시작됩니다. 1피 쪽에 짬타수아 크리스, 그리고 2피 쪽에 다이의 락. 게임 시작됐고요. 자, 아까는 타마고한테 불의의 일격을 받았지만 여기서는 좀 더 비교적 게임이 더 편할 수가 있어요. 다이 상대로는. 자, 찌르기. 자, 중간 위험한 행동을 좀 했죠, 다이가. 자, 피키 없어요. 자, 잘 피해주고. 자, 상대의 점프 틈 제대로 노려서 하단 털어주면서 투필 연계까지. 점 CD 압박 계속되고요. 답답하니까 가켄 구르기로, 가켄 CD로 길을 날려버렸습니다. 다이 체력은 빈사 상태에 마무리되죠.
And Sua looking pretty dominant with the Chris. It looked like Dai really couldn't get in, couldn't get anything started, and it was Sua dictating the pace the entire 자, 깔끔하게 락을 잡아낸 수아의 크리스. 여기서 급작스럽게 다가가 봤지만 이번에는 다이가 반응을 잘해줬어요. 콤보 넣어주고 이 다음에 Oh man. I feel like he was a little too 자, high. 위험했습니다. 공중공격이 들어갔는데 그래도 연결을 안 됐지만 그 이후에 금강판 들어가면서 일단 데미지 많이 뽑혔어요. 중단 그거를 지르기로 일단 피해줬는데 그 와중에 점프에 털리면서 일단 크리스는 퇴장했습니다. 자, CD 카운터 났어요. 이거 추가타 들어가죠. 여기서 초필까지. 자, 짬청캐들이 몸을 좌우로 흔드세요. 자, 점CD. 아, 여기서 대공 살펴줬고요, 다이. 아, 콤보 맞으면 안 돼요. 지금 근데 여기서 다이의 실수가 나왔고 이거 두 개 써도 될 만한데 일단 하나 맞습니다. 야, 이 채팅창 이모티콘 뭐야? 자, 어쨌든 잘 쳐냈고 다이의 노림수 잘 커트해냈고 어스 들어갑니다. 근데 안 죽어요. 그 와중에 못 때렸습니다, 다이. 자, 지르기 다시 잘 막아내면서 캐릭 반개분 앞서갑니다, 수아. Alright, the Iori coming in with 1.5 bars. It seems like Dai has been perpetually working with 1.5 bars per character. 자, 앞쪽쓰기. 그거를 대공으로 천내를 했지만 일단 지금 상황 좋게 가져가고 있는 쌈타. 원광발 이거 주입인 것 같은데 다이 이번에는 제대로 깔아줬네요. 하지만 기를 다 날렸어요. 이거 되게 큽니다. 반면 쌈타 최민은 기가 곧 4개예요. 자, 막아주고 금강발부터 4개 다 쓰겠죠. 자, 찍어주고 클라이맥스까지 행복잡기 넣어줍니다. 대굴대굴 구르고 데미지 엄청 빼주면서 800 빼고 200 남습니다. 이제 기본 잡기로 100 데미지 더 뽑아주고 스피킥 뭘 때려도 이제 마무리되는 상황. 이 됐고 정강발 기계지 날렸습니다. 이제 희망은 없죠. 점프를 어퍼로 쳐주면서 짬투아수가 오늘 첫 경기 다 1점 내주고 시작했는데 기분 좋게 1점 먼저 선취하면서 이번 게임은 시작합니다. Absolutely, man. Every Iori I've seen since the beginning of time, hop CD, hurt box disappears, counter hit happens, you got the world in the palm of your hand. 자, 이대로만 가면 한 경기만 더 따면 16강 진출입니다. 내일도 짬타를 볼 수 있어요. Maybe Dai's thinking like, you know what? If I just made one little tweak in the secondary battle, I think that goes my way. Really, all it takes. Sorry to cut you off. 한 게임만 더 이기면 됩니다. 한 게임. He was just doing a little too much like the DP. Maybe a little bit too much. Yeah, that didn't feel like he was actually. 자, 두 번째 경기 시작됐고요. More or less trying to see if Sue is a wild. 자, 이거 막히면 DK 확정인데 DK 제대로 못 해준 건 살짝 아쉽습니다. 짬타. Sometimes you gotta do that. Oh, wow. Okay. 하지만 하단 털기는 계속 잘 해주고 있고 다시 한번 하단 털어줬고 구석 압박 시작됩니다. 구르기로 잘 빠져나온 다이고 하지만 다시 자리 바꿔주면서 짤짤. 자, 저 구석 압박 선택지가 상당히 좋죠. 지금 짬타수와 들어갔고 땡기맛이 넣어줍니다. 이후에 안전점프 프렌트랩 각행구르기로 빠져나온 거를 그대로 캐치하면서 마무리 직전 하단 털어주면서 마무리 있습니다. 짬타수와. I mean, she did get him once with the delay wake up and then threw him on his own wake up. So like maybe he's afraid. That is embarrassing. 자, 점CD. Yeah, I suppose, but sometimes you just gotta let it happen. 자, 기본 잡기 이후에 점프 압박 시작되고요. 여기서 그냥 눈먼 어퍼 지르면서 유효타 내고 있는 다이고요. 패턴 들어가겠죠. 이거 안 보였네요.
일단 크리스는 여기서 또다시 마무리됩니다. 다음 바통은 각성 야시로에게 넘어가요. 자, 정강돈. 자, 또 지르기 이번에 제대로 들어갔습니다. 자, 대공잡기 오늘 처음 나왔어요. 각야의 대공잡기. 이게 짬타수의 가장 큰 무기 중에 하나인데 드디어 나왔습니다. 자, 못 막죠. 정용 안 보여요. 다시 한번 왔다리 갔다리. 초필 넣어주고 이 이후에 어스. 아까 나한테 어스 때렸지. 이번엔 내가 때려주마 하면서 어드밴스 스트라이크로 마무리. 3번 이후를 불러냅니다. 한 캐릭 남았어요. 짬타수 한 캐릭 남았습니다. 자, 원약속 이후에 전제 계속 잘해주면서 압박 좋고요. 프레임 트랩 들어가고 히트 확인 제대로 했고 초필터 넣어주면서 데미지 뽑아줍니다. 점CD 다시 한번 점CD 압박 계속됩니다. 안 멈춰. 또다시 프레임 트랩 들어가면서 여기서 초필 또 들어가요. 던지고 한 대만 맞추면 끝나는 상황. 가대 마무리합니다. 너무나도 깔끔하게 다이를 마무리하면서 2대0으로 16강 진출합니다. 짬타 수아. No wonder so many people all around the world enjoy watching this young lady play. The queen for a reason, bro. With the skills to back it up. Yeah, very entertaining streamer is Sua as well. Yeah, you know, you see a lot of KOF community members constantly retweeting her clips on social media, and each one of them like crazy interactions. So, 자, and I mean, that's more than most KOF players get in like a month. 이것도 자막 바꿔야지. 또 물어볼라. I drop a Shunei clip and nobody cares. Hey, you know, you don't got the charisma. You know what? It's true. I ain't built like that. So yeah. Hats off to Sua. Yeah, absolutely. 자, 됐지? Okay, so up next we see we've got ET coming up to play against El Rosa. El Rosa, man. El Rosa still in the building, surviving with the King of Dinosaurs intact. You know, sometimes we've seen El Rosa make a business decision when it comes to King of Dinosaurs. Yes. You know, maybe like 이제 당신들은 자도 됨. holding me down. 이제 당신들은 자도 됨. Switch to a stronger character. Yeah, maybe a Clark, maybe a Shermie, you know, something like that. But he's been consistent. 자, He's been holding on to the King of 나머지 Dinosaurs. I'm like, you know what? 오늘 Maybe 이제 this is 3경기 his 남았습니다. event. Maybe this King of Dinosaurs carries them all the way to the promised land. It's possible, yeah. This has kind of been a surprising event in that we're seeing a lot of like, you know, quote off-meta characters doing pretty well. You know, I mean. 자, 오늘 3경기 남았습니다. 자, 다음 경기는 ET 그리고 대만의 ET 그리고 멕시코의 엘로사가 준비돼 있어요. This echelon of play. Exactly. It's once again cementing that the meta right now is kind of in a healthy place, right? It is. 지금 맞긴 해요. 지금 제일 중요한 건 동네형이야. 패자조에서 GJG 만날 거라고는 생각도 못했을 거라. 지금 저게 진짜 어떻게 될지 모르는 상황이라서 좀 봐야 돼요. 이제 모르겠다님이 5만 치즈를 선물했습니다. 짬도 16강 축하. 5만 치즈 감사합니다. 근데 이걸 왜 나한테 어쨌든 감사합니다. 이것이 짬타 효과다. 감사합니다. 이것이 짬타 효과다. Alright, whatever, bro. 감사합니다. 5만 치즈. Whatever you say. Alright, the players, it looks like they've sat down. They're getting set up. 누구 마음대로 짬누한테 나중에 전달이야. 내가 먹을 거야. Do you remember actually who beat ET to put him into losers? 아이고 더워. There's been so many matches going on today. 자, 짬청자들 이제 고생하셨고요. 좋은 결과 그래도 얻고 갔으니까 내일도 와요. 아이고. 님이 별풍선 100개를 선물했습니다. 이것이 짬타 효과. 초롱님 별풍 100개 감사합니다. 제가 두 번째로 받아보는 별풍선 감사합니다. 이것이 짬타 효과. 야, 이거 할만하다. 야, 이거 할만하다. 기분이 좋아졌어. 어쨌든 다음 경기. 자, 오른쪽에 대만의 ET 그리고 왼쪽이 멕시코의 엘로사 경기 준비하고 있습니다. ET가 1피 쪽에서 시작할 거고요. 엘로사가 2피 쪽에서 시작할 겁니다. Looks like he's going with the Sylvie version. Okay. The Sylvie has been consistent on his team as of recent. I've been playing him on ranked and on casual matches, and
You know, when it's not the Hinako, it's the Sylvie, and the Sylvie 아, no problem. 참고로 이 경기도 볼만한 게 쌈타가 내일 만나는 상대가 여기 승자입니다. You know, mad work with the character as you might 짬 expect. 여기 승자가 내일 짬타랑 만납니다. 그래서 이것까지 봐도 돼요. She can have it, all right? Sure, I mean she deserves it, I guess. She had a pretty rough KO with 14. Oh yeah. All right, players have chosen the stage. Getting into it, this is loser side action. The loser of this has to go home. 자, 당신들은 못 가. 궁금하지 않아? 내일 짬타를 만날 사람이 누구인지 궁금하지 않아? And what an upset it would be for You ET know, to go yeah, down. 못 가. you're real talking right Yeah, now. no, seriously. I mean, like, I think Alrosa would 자, also 경기 결과를 agree. 일단 지켜보겠습니다. 이거 상당히 중요하긴 해요. 누가 올라올지. He is Evo champion for a 지금 reason. ET가 올라갈 확률이 높긴 한데 지금까지 죽창 맞을 뻔한 게 한두 번이 아니라서 경기 끝까지 봐야 됩니다. Interesting. 자, 안장한발 ET. 계속 압박하고 있습니다. ET. CD? 아, 좋네요. 여기서 ET가 기스를 할 때 특징이 바로 저거예요. 가드 계속 압박하면서 가드 게이지를 깎은 다음에 가드 크러쉬 압박 상황을 만들고 상대가 무리해서 움직이는 걸 캐치하는. 자, 그 운영이 정말 효과가 높아요. ET는. Alrosa, it was just like it was hard for him to get anything started because those buttons they were just placed perfectly. All over the place, man. And 자, 하지만 엘로사도 Oh my goodness, 우와. are you serious? This man's IQ is gigantic. 자, 또 다시 봤습니다. 탑 클래스 플레이어의 번뜩임. 여기서 또 보여줬네요, ET가. Nice. Kind of a 자, spacing 가포를 trap using the- 모두로 no, 흘려내고 that's probably not what he wanted. 역관광. 제가 이런 플레이를 진짜 좋아하거든요. 그걸 ET가 보여줬습니다. 자, 중단! 아, 하지만 공룡의 대시 속도가 워낙에 느린지라 어퍼로 콤보를 넣을 수밖에 없었는데 거리가 좀 멀어져 있어서 어퍼가 안 닿습니다. Up two characters too right now. I got to say, ET kind of playing like he upset about something. I mean, the man's in losers bracket. Hey, that's definitely a good reason to be upset. Yeah, absolutely. 자, 그래서 엘로사의 3번 실비를 너무나도 쉽게 불러냈고요. Okay, the frame trap. 아, 이거 안 들어가요. 콤보 선택 I think we're seeing a little bit of 잘못했습니다, nerves coming from 엘로사. Yeah, I'm not sure that was supposed to work in the first place. I think he was just autopiloting that maybe. Oh man. 자, 여기서 뻔뻔하게 부동권 자기가 먼저 내밀고요. 자기가 불리한 상황인데 먼저 내밀고 그것 때 히트하고 지르기 들어갔지만 상황은 너무 안 좋은 Absolutely, yeah. 지금 엘로사의 상황입니다. 기계지도 없고요. 유리 프레임이긴 하지만 뻔뻔하게 다시 굴러서 나오고 그나마 모은 기로 ES 박치게 해봤지만 백점프 강발에 털리면서 다운 잡기로 마무리합니다. ET 1대0으로 쉽게 먼저 앞서갑니다. 5-10 seconds of that round, it was literally just ET picking the perfect spot to stand. Alrosa kind of flailing almost and just playing right into ET's hands. Yeah, that's never where you want to. That's never where you want to be. And I know that El Rosa sometimes enjoys the scramble because if he gets that one hit where everything starts clicking. 저렇게 잘하는데 왜 떨어졌냐고요? 저 사람 이긴 사람이 더 잘했거든요. Exactly. No, I mean it felt like he was just in total control of the situation at all times. But like you said, I mean the guy El Rosa, he lives for the scramble. If he's able to create those situations. 자, 또 보도록 하겠습니다. 이제 캐릭터 선택을 고민하는데 딱히 저거를 압도할 수 있는 캐릭은 안 보이거든요. 라몬. Okay, the Ramon. 느려 터진 공룡을 버리고 라몬을 꺼냈습니다. 라몬. 어제 오늘 통틀어서 처음 보이는 라몬. Yeah, seriously. I mean, if you count the LCQ, we also saw the Billy Kane from Peter Earn. It was like we're seeing a lot of representation of all these characters in the game. 라몬이 얼마나 효과를 봐야 될지는 이제 경기를 봐야겠지만 일단은 변수를 하나 뒀어요, 엘로사가. I mean, these guys they're always like random selecting, playing like long sets with each other. It's crazy, bro. But then they play the character like they've been playing him for like 15 years. That's true. Crazy. Yeah. Like I see no drop off and when him and Xiaohai do it. Exactly. Yeah. It's like it's different. 자, 로딩 중 경기 들어갑니다. They play a lot of KO. 자, ET 키스 그리고 엘로사는 실비를 1번으로 바꿨어요. I put the Sylvie up front. I like that. I like it.
아 대공 치료했는데 계속 질풍권 견제하고 있죠. 이번엔 질풍권 안 하고. 자 의식 배분이 너무나도 좋습니다. 지금 ET 여기서 이거 히트하기는 좋네요. 하지만 여기서 더 때려야 되는데 기본 잡기에 잡혀버리고 자 지르기로 프레임트랩 파괴합니다. 압박력 자체는 굉장히 좋은 실비이기 때문에 그 이후에 상대의 압박을 벗어나기 위해 지르기를 족족했는데 그게 다 맞아 떨어졌어요. 엘로사 이번에는 좋습니다. 아 이건 잠깐만요. 운이 좋았고 아니에요. 그만해야 돼요. 엘로사 이제 그만해야 돼요. 너무 많이 했습니다. 이러면 공방 양민 플레이랑 다를 게 없어져요. 너무 쉽게 풀어가려고 하면 안 됩니다. 자, 그렇죠. 일부러 가드 크러쉬 안 하고 상대 구르기 하게 만든 다음에 구른 걸 캐치. 자 엘로사가 라몬을 꺼내 이유를 잠깐만 EX 카운터 나서 와이어 됐고 콤보 아픕니다. 이 이후에 정혁 다시 역가드 들어가고 다시 한번 또 들어가고 다시 한번 할 거예요. 이번에는 다 봐주고. 잠깐만요. 엘로사 잠깐만요. 엘로사 잠깐만. 진정해. 여태까지 좋았다고 앞으로도 좋은 거 아니에요. 진정해야 돼요. 엘로사. 그래도 같이 맞는 선택 좋았네요. 급발진한 게 지금 큰일 날 뻔했어요. 멈출 줄도 알아야 됩니다. 자 벽타기 해봤지만 커트 됐고 뭘 생각하고 한 걸까요 저거는. 일단 실패했고 오히려 시공의 폭풍 깔면서 데미지를 준 건 하이데른이고요. 자 질러주고 안자강선 살짝 늦게 깔면서 같이 맞습니다. ET 하이델은 엘로사의 각성 야시로를 불러냅니다. 자 앞tuk쓰기 들어가면서 콤보 일단 넣어주고요. 기본 잡기로 일단 손쉽게 빠져나가고 역가드 들어가고요. 그다지 아프진 않지만 구석으로 몰린 게 좀 뼈아파요. 지금 히디 맞고 자 프레임 트랩 걸려버립니다. 이러면 3개까지 쓰죠. 여기서 버큐 다시 한번 버큐 킥 빨아주면서 최고의 효율은 보여주고 머리 찍으면서 마무리합니다. 이로써 내일 16강 짬타수와의 첫 상대는 ET가 돼버렸습니다. No, that was really wisely selected combo. You know, that ET did at the end. 자, ET 상대 전적 1대1입니다. 서로 할만해요. 쉽게 진다고 말할 수 없는 상황이에요. 짬타가 ET한테 진 적도 있고 이긴 적도 있기 때문에. Exactly, yeah, they're back to playing neutral, and you don't want to go back to neutral if you can get a 50-50 situation. Not on Yash, bro. Exactly, yeah, that too. You spend all your meter on that, you can't even guard cancel no more. Forget about it. All right, so up next we are getting our. 네, 내일 ET랑 했을 때 지면 완전 탈락입니다. 지금 패자조로 올라온 사람들은 이제 목숨이 하나 남은 거예요. 이제 누구랑 하든 한 번 지면 그때가 탈락입니다. I knew these names would appear here in some form or fashion.
when this tour 자, began. 승자조는 But 그러니까 if you told me they'd be 대회 fighting for 시작 top 16, 자체가 and 다들 loser 승자조로 side, 시작합니다. on this day, 목숨을 I'd be 두 개 like, 들고 dude, sign me up. 시작해요. I'm trying to be in the 그 front row. 승자조에서 진 사람들은 패자조에서 목숨 하나 걸고 게임을 계속 이어가는 거고 승자조는 목숨 두 개 남아있는 사람들끼리 계속 경기를 이어갑니다. 결승까지. 거기서 진 사람들은 패자조로 계속 내려가는 거고 마지막에 두 번 지지 않은 사람이 대회 우승을 차지하게 되는 겁니다. 자, 다음 경기 바이올런트 케인 그리고 쿠파의 경기 준비되어 있습니다. 쿠파 굉장한 모습을 보여주면서 아쉽게 지금 패자조로 내려온 상황인데 바이올런트 케인은 좀 더 쿠파보다는 퍼포먼스적인 면에서 좋은 모습을 못 보여줬단 말이죠. 아직까지. 여기서 반전을 일으키면은 케인이 올라가는 거고 아까 보여줬던 그 모습 그대로 가면은 쿠파가 올라가는 게 되겠죠. Violent Kane for him. Yeah, I mean, we got a couple of Mexico's finest here playing up against each other. A bit of a shame, as I said before, that one of them has to go home. 자, 오늘의 you know what? That's just the way these things go. 마지막 남은 두 경기 중 한 경기입니다. 자, 1피 쪽에 바이올런트 케인 그리고 2피 쪽에 쿠파입니다. GJG 재작년 에보 우승자입니다. 얘기 끝. Sweating right now, boy. You're right. These lights is hot, but this action's about to be hotter. Absolutely. 자, 바이올런트 케인 이번에는 큐를 꺼냈어요. 아까는 류를 했는데 자, 케인은 이번에 큐를 꺼냈고 그 큐가 얼마나 효과를 낼지 일단 보겠습니다. The Rio is what he swapped out, I believe, yeah. Okay, yeah, no, there was also an earlier match where he swapped out the kills. So sometimes, I mean, it must depend on either the player matchup or the character matchups, you know? Yeah, and I mean, he plays all these characters at a high level either way, so it might just be how he feels, you know? Yeah. And I don't know if he's got much history playing Koopa, at least as far as this weekend goes. So maybe he just likes 야, 진짜 12시 되겠다 오늘. 와. Front and Rock further back. 생각보다 엄청 길게 하네. Yeah, we shall see. Against regular Yashiro, so they're both gonna be swinging. 자, 어쨌든 경기 시작했고요. 바이올런트 케인 1피 쪽에 큐 그리고 쿠파 DTJ 2피 쪽에 야시로입니다. 압박 시작되죠. 아, 이거 잘못했어요. ES 하려고 한 건데 ES 하려고 했는 건데 버튼 두 개가 안 눌리고 강 버튼이 눌려서 오히려 손해 봤습니다. That's right, using the delayed string to catch him, trying to mash or jump or something. 짤짤. Nice patient defense though from Koopa. Oh, 좋고요. on top of that, and super for super back at you, buddy. Very, very close, as it were. 자, 거리 안 내주면서 지금 큐의 짤짤이 닿지 않는 거리에서 야시로의 긴 기본기를 이용해서 이제 잘 운영해 나가고 있었는데 결국엔 콤보 들어가면서 케인이 어쨌든 큐로 빛을 봤습니다. 지금. 자, 네임권. 정강손 이후에 눈치 계속 보고 있었는데 야, 여기서 내윙권 깔기도 좀 베니 입장에서도 살짝 부담스러운 면은 있어요. 80 때문에. 짤짤 이후에 들어갔죠. ES 레드킥 여기 띄워주고 어려운 콤보. 아, 실패. 역시 어려워요 이 콤보. 짤짤 이후에 들어가고 서필 쓰고 데미지 더 뽑아줍니다. 어퍼. 아, 카운터 안 났어요. 아, 근데 멈추지 않고 삭제하자마자 짤 내밀어준 게 지금 큐 입장에서 좋았습니다. 다시 한번 바이올런트 케인 본인의 애정세에 삐긴 큐를 지금 꺼내서 효과를 엄청 보고 있어요. 자, 침착하게 운영해 나가고 있습니다. 바이올런트 케인. 거리 잘 재면서 본인의 기회가 왔을 때 콤보 제대로 넣어주면서
운영 잘하고 있어요. 잘하면 수트도 나올 수 있는 상황. 아 이거 3타까지 한 거. 아 근데 이 와중에 쿠파가 이거 지켜 못한 거 아쉽지만 그 이후에 수트 잘하면서 쿄는 마무리 지었습니다. The Rock and the Iori still left on Violent Kane's side. The Rock coming in with the 3 bars too, so possible. Well, he might install, he might go for damage if he gets the touch. Who knows? But 자 케인 2번 락 나왔고요. 상황 자체는 굉장히 유리한 상황. 자 쿠파의 운영이 안 먹히기 시작했는데요. 같은 동양 사람이라 그런지 평소에 서로 게임을 많이 해봐서 그런지 잘 알고 있는 느낌이에요 지금. 아 근데 여기서 콤보 실패하고 남은 길을 최대한 활용해서 어쨌든 이득은 봤습니다. 바이올렛 케인 잘 참아주면서 빡빡하게 운영한 게 지금 효과를 보고 있습니다. 바이올렛 케인 승리 직전이에요 지금. 아 기본 잡기 상대 구르기 캐치 제대로 되면서 케인이 예측과는 다르게 케인이 여태까지 보여주지 않았던 그 본인의 단단한 모습을 드디어 보여주면서 1점 먼저 앞서갑니다. We want to see him go down swinging at the very least, right? Absolutely, but you know, once again, VK definitely known for if you're going to give me the even for a moment, the momentum. 테리기님이 5만 치즈를 선물했습니다. 중계 고생이 많으십니다. 감사합니다. 5만 치즈 감사드립니다, 테리김님. 나 여태까지 대회 방송 하면서 오늘 사람들 관심이 제일 많아. 나한테. 감사합니다. Continuing to drive all over you otherwise. Or also, there's also the possibility that Kuba's thinking, you know what, I just wanted to see how much I could let you think you had. You know, maybe now. 자, 어쨌든 경기에 다시 집중할게요. 5만 치즈 감사형. 기분 좋아졌어. 아 다시 나놈의 몸에 생기가 돌아오고 있다. 아 뭐가 아파. 자 이번엔 쿠파가 슈네이를 꺼냈어요. 거기에 3번 엣지 대대적인 변화를 가했습니다. 쿠파 3번 엣지가 나왔어요. I think it was Pineapple. Yeah, it was Pineapple's Shune. Pineapple Shune is so good. Yeah, he plays so fast, and if Koopa can kind of recreate that magic, then you know VK might be in. 아니 피카노 순서 같은 건 자기 자유입니다. 픽하는 순서 캐리 픽하는 거 다 자유입니다. I'm impressed, and I also am impressed that they are getting away with a lot because they are using the EX dash off of the jump C or jump CD also quite a bit. There's a gap there, you can definitely poke out of it, but you know that's not the first inclination of the opponent. You know they're like, oh, what's going on? Exactly. Yeah, I mean he moves so quickly, it's hard to know where your gaps are. 자, 점프 CD 하면서. And see right there, that dash right there, that's a window. 아 좋아요. That's right. Kupa gleans that. 자 무지성으로 앉아 약손 이제 선입력 투쓰기를 하다가 저런 경우가 상당히 많이 나와요. 저건 좀 조심해야 됩니다. 슈네 입장에서. 살짝 이후에 중단 EX 하지만 블루프레임에서 내밀다가 털렸는데 그래도 아직 체력은 엄청나게 앞서 나가고 있는 케인님. 케인의 큐입니다. 역가도 한번 노려봤지만 냅다 그냥 강손을 비워버리는 케인. 이번에도 좋은 분위기로 1번 싸움 승리해냅니다. 자, 간보고 있는 서로지만 지금 급한 건 쿠파 역가도 들어갔죠. 여기서 초필 넣어주면서 반동 3단 길이 넣어줍니다. 원광발 견제 들어갔고 그럼 나도 원광발 서로 견제 주고 받았는데 체력 손해가 좀 있는 거는 케인. 하지만 여기서 콤보 넣어주면은 이젠 죽어도 상관없을 정도가 됩니다. 대사치 다시 한번 대폭살 넣어주고 이거 들어가면 쿠파 대위기입니다.
The sweat's in my eyes. I didn't know what I was looking at. Listen, as soon as he got that hit in the corner and got the 대위기입니다. 지금 한 번 애쉬를 한 이유는 지금 이런 상황을 위해서 3번 애쉬를 한 건 아니란 말이에요. 3번 애쉬라는 캐릭터는 3번 대 3번으로 갔을 때 굉장히 강력한 캐릭터지 지금 이렇게 역스트를 해내기에는 알맞은 캐릭은 아니에요. 최대한 견제 위주로 게임해야 됩니다. 쿠파는. 하지만 여기서 또 콤보 맞아버리면 힘들죠. Yeah, forcing Ash to have to rush down is definitely not his comfort zone. 자, 발레. 그래도 아직까지 운영을 잘 해주는 쿠파인데 여기서 매직 점프 또 들어가면서 이 정도면 이 정도면 무슨 짓을 해도 이길 수 없는 상황이었는데 그 와중에 스트레이트 해냅니다. 바이올런트 케인 오늘 여태까지 보여줬던 안 좋았던 모습을 이 한 판으로 다 청산하고 본인의 시그니처 픽 쿄로 16강에 진출합니다. That's true. I mean, he's been one of the the standout kill players at least here in the West for the longest time, and we're seeing why here. That was an absolute masterclass of Kyo Kusanagi play there. Always impressed with Violent Kane's playstyle. 쿠파 승자조 경기에서 첫 경기도 그랬고 두 번째 경기에도 그랬고 진짜 경기력 엄청났거든요. 근데 이게 진짜 게임이 실력은 이 게임의 실력이라는 거는 상대적이라는 생각이 드는 게 반면 이 케인은 제 입장에서 좀 실망스러운 모습이 좀 많았었단 말이에요 오늘. 근데 그 케인이 이렇게 압도적으로 저를 감동시켰던 쿠파를 잡아내고 와 이긴다는 게 참 재밌어요 이 세계가 진짜. 알 수 없습니다. 이 게임에서 실력이라는 거는 그때그때로 정해지지 않아요. 상대적입니다. Bid goodbye to another living legend, to one of the Evo champions. Oh my gosh, bro. Okay, so in case you guys 자, 마지막 경기입니다. 오늘 끝이에요. 이것만 하면 나도 퇴근. On the stage, and his opponent is going to be the first KOF 15 Evo 매드 KOF 동네형과 from Taiwan. 22년 에보 챔피언 GJG 오늘의 패자조 마지막 경기입니다. 이 둘이 패자조에서 여기서 만나다뇨. 세상에. You're right. It really has been a while, huh? Yeah. I'm old, man. I know. I've seen so many championships. I'm like, dude, it's a blur. GJG가 이제 원래 본인의 지금 솔직히 말하면 지금은 전성기가 아니에요. 그때보다 폼은 떨어진 게 사실입니다. 폼은 떨어진 게 사실인데 지금 패치 상황도 그렇고 본인의 폼을 100%대에 비교하면 지금 많이 떨어진 게 사실인데 지금 반면에 동네형은 지금 패치 상황이나 뭐나 지금 최고조란 말이에요. 근데 이 두 사람이 지금 여기서 붙는다는 것 자체가 이 대회가 얼마나 어려운지를 보여주는 거고 여기서 동네형이 그 폼이 아직 돌아오지 않은 GJG를 잡고 16강에 올라가기를 기원해 봅니다. That's right. And it hits all of us, you know. If it's happening here, it could hit the overseas players, and it happens to the Americans when they got. 위입을 할 수도 있고 역회 장인입니다. GJG는 역회 장인이고요. 이슬라, 치즈로 고정으로 가져오고 나머지 한 개의 캐릭을 지금 고민하는 것 같은데. Oh, but take a look at that. We got the Clark. 자, GJG가 남캐를 픽했다는 거는 이건 뭘 의미하냐? 지금 베니마루는 탑 티어란 말입니다. 베니마루는 그만큼 탑 티어란 소리예요. GJG는 14 때도 절대로 남캐를 대회에서 픽하지 않았던 유저인데 그 GJG가 지난 버전의 크로닌과 마찬가지로 이번 버전에는 그 위치를 베니가 차지하고 있다 생각하는 것 같습니다. Both these guys at the pinnacle of the competition. So such a shame to see one of them,
have to fall off at 아, this 여기서 point. 동네 형이 힘을 내줘서 GJG를 잡고 16강에 올라가길 바랍니다. 그럼 다음 상대는 케인이에요. 꽤나 할만합니다. 동네 형이 충분히 잘 잡아낼 수 있는 그런 스타일의 플레이어가 지금 다음 상대로 미리 준비하고 있단 말이죠. 그렇죠. 압박 좋고요. 시작부터 구석에 뭐랄까 어뜨 들어갑니다. 아, 대공 잘 쳐줬고요. GJG. 자, 좋고요. 그렇죠. 제가 동네 형한테 바라던 모습이, 그리고 동네 형이 지금 최고의 폼이라고 불리는 이유 중에 하나가 바로 이런 모습이거든요. 근데 아까 파코에게는 파코 스타일상 이런 모습이 나오기 힘들었던 상황이었고, 주도권을 가져갔을 때 정말 강력합니다. 동네 형. 일단 코보 맞고요. 자, 강발잡기로 잡은 거 좋아요. 역으로 구석으로 몰아줬고 콤보 또 넣어주면서 아프게 때려줍니다. 여기서 안전 점프, 원강발 이후에 압박 계속 되고요. 각행 그룹이 빠져나왔는데 DK 못했으면 이거는 동네 형이 이득이고, 여기에 슈킹 콤보까지 못 넣었어요. 동네 형 분위기 굉장히 좋습니다 지금. 자, CD 들어갔는데 반격기 찔러주면서 우와. He knew. What a beast. We saw another like ridiculous parry from Matt KO in the Paco set earlier as well. This man's reads are just on one right now. 자, 이거 준비된 플레이예요. 그냥 저거 안 질렀으면 CD가 가드되고 DK를 안 당했을 거고, 딜렀으니까 CD 이후에 공캔으로 반격기에 잡힌 겁니다. 이거 준비된 플레이예요. 그리고 이게 바로 제가 좋아하는 탑 플레이어의 번뜩임입니다. 이런 게. 나 깜짝 놀랐네. 자, 2번 클락 나왔고요. 치즈루 상대로 클락은 꽤나 괜찮아요. 일단 빠르고 긴 기본기를 가지고 있기 때문에 축사를 캐치해내기 나쁘지 않습니다. 자, 일단 모두 깎고, 까비. 하지만 압박은 계속됩니다. 아, 셔터 남은 모드 게이지로 셔터 한번 노려봤고, 아, 게이지 뺀 거 좋아요. 자, 치즈루가 저 축사를 가드시킨 다음에 본인의 안자강발이 빠르고 기니까 그걸로 압박을 좀 많이 하는데 클락한테는 그게 안 되거든요. 그렇기 때문에 계속 뒤로 가면서 게임을 운영하고 있는 겁니다. GJG는. 아, 잘 피했네요. 그래도 이건. 자, 다음 CD 맞추고요. 자, 잘 피했지만 DK는 안 당했습니다. 자, 들어갔고요. 자, 모두 한번 들어가면 끝날 수 있는 상황이에요 지금 동네 형은. 야, 깔았는데 강폭 뚫기로. 그래도 아직 더 좋은 상황은 동네 형한테 좋은 상황입니다. 자, CD를 일단 쳐내고 대공이 살아있네요 지금 GJ는. 자, 이거 아픈데요? 죽진 않지만 기술 봉인된 게 너무 큽니다 지금. 아, 결국 올라준다 맞으면서 GJG가 역전해내네요. 이러면 또 동네 형 특유의 이제 좀 네거티브한 이제 그런 마인드가 나올 수가 있거든요. I'm saying, dude, the game plan is just so strong. I mean, 15, it's so difficult to get those hits cleanly on a character like Chizuru when she's playing, three-quarters full screen at one time. And then, once she has an opportunity, she goes in and she 플레이했으면 starts 좋겠어요. poking 그렇죠. 지금 캐릭 바꾸는 거는 멘탈상 그렇게 좋은 선택이 아니었다고 제가 생각을
생각을 했었는데 일단 한 번 결정한 이상 그걸로 그냥 쭉 밀고 가는 게 지금 상황에서는 오히려 더 좋습니다. 좋고요. CD 이후에 열풍권. 좋아요. 아, 치킨을 안 한 건 좀 아쉽지만. 자, 구르기를 잘 피해냈고 어퍼 같이 맞아주고요. 질풍권 안 돼요. 아, 설마 질풍권 하나 싶었는데. 자, 중단 맞아도 됩니다. 이 정도로 맞아도 돼요. 어차피 지금 지제지는 안 올 거고. 자, 각계 CD 기본 잡기 체력 역전 어스. 아, 내밀면 안 되는데 내밀어 버렸습니다. Interesting stuff. Maybe just didn't believe. I mean, that was definitely like, oh my God, I don't care what's happening. Hit this button. 자, 그만큼 지제이지가 운영을 지금 독하게 해주고 있고 이게 예전에 지제이지에게 에버 우승을 안겨줬던 그런 독함이에요. 맵 반 이상을 앞으로 안 오고 있어요 지금. 그리고 대공이 살아있다는 게 지금 되게 굉장히 큽니다. 대공이 살아있어서 쉽게 점프를 못하게 만들고 있어요. 이것 때문에 위축이 될 수밖에 없고 동네형 입장에선. 그래도 이번에 후드캐치 제대로 해줬습니다. And gonna get a lot of that life back, and he really needs that. Man, look at that Isla coming into play. Now this might be good because she's got to be in the air most of the 이슬라 time. 맞이하나? 클락이고. Maybe he challenges with the air-to-air A. 클락은 어쨌든 양날의 검을 가지고 있는 캐릭인데 여기서 일단 콤보 제대로 들어갑니다. 띄우고 EX. 아, 잡기를 또 노렸는데 그냥 뻔뻔하게 점프 띄워주면서 아. 일단 클락도 마무리되네요. 오늘 클락을 하면서 좀 지르기가 좀 많이 나오는데 잡기 지르기가 아, 그게 상황을 너무 어렵게 만들어가고 있습니다. 상황은 굉장히 어려워진 상황이지만 그래도 CD 이후에 히오스 깔고 콤보는 잘 넣어줬어. 공중에서 맞아서 근데 지상 연결 안 됐고. 자, 대공. 아, 이거는 대공 쳐줬어야 되는데 살짝 아쉽죠. 자, 앉아있으니까 안 뛰죠 지제이지는 지금. CD 자, 역가들 한 번 정도는 해줄만 했어요. 힘어줄만 했습니다. 이건 다음을 위한 설계예요. 자, 이번에 막혔죠. 그래서 잡혔고. 자, 좋습니다. 점프 커트 잘했고 지르기 잘 유도해서 어쨌든 키 게이지는 충분한 상태로 3번 싸움을 몰고 왔습니다. 자, 오늘의 마지막 경기인데 우리에게 좋은 소식을 안겨줬으면 좋겠습니다. 동네형 역대공. 저런 거는 대공 쳐줘야 되는데 대공이 안 나오고 있습니다. 지금 동네형 문술 지르기로 들어갔고 아직 한 방은 있습니다. 기 4개 돼요. 이제 들어갔어요. 일단 들어가고 힐맨 콤보까지 죽진 않을 것 같은데 앉아 약발부터 들어가서 죽진 않을 거예요. 그런데 일단 역전의 발판은 마련했습니다. 살짝 남아요. 한 대만 맞추면 돼요. 한 대만 기본기 한 대만. 야, 맞췄습니다. 동네형 1대1 맞춰가요. 그 어려운 상황에서 본인이 가지고 있는 모든 걸 활용해서 역전 성공을 해냅니다. On to the next game. Hey man, follow your own advice sometimes, okay? 자, 지금 손을 불끈 쥐었고 자, 동네형이 이런 오프 대회에 나왔을 때 본인 스스로 마인드 컨트롤하는 게 있어요. 입 밖으로 냅니다. 할 수 있어 하면서 소리를 치거든요. 그 지금도 필요합니다. 그 마인드 컨트롤.
All right, this time around, I think Mad KOF's Geese is going to need to do a lot of heavy lifting yet again, as we saw in the first game, if he wants to continue over his fellow Evo champion. 위기는 넘겼으니 이제 반격할 시간이 됐죠. 자, 여기서 이기기만 하면 됩니다. 이기기만 하면 그 전에 클락 못한 거 다 용서돼. 이기기만 해. Nice down C trade though. Wow. Beautifully done. 좋고요. 좋아요. 지금 이거 좋아요. Nice. Catches the back. 안구도 있고 잘 내밀면서 공중잡기 잡혀도 되고 어퍼 같이 맞습니다. 좋아요. 일단 비상유연처럼 한 다음에 찍어주고 데미지 뽑아야죠. 더. I mean, I'm gonna look at this tape later on, and I feel like he just dropped down vertically at the end. 아, 일단 이거는 GJZ가 잘 깔았네요. 얀자 약발을. Didn't matter though. ZJZ finding the way to win that round, putting the Geese out of the building, and that's the last time we're gonna see Mad KOF's Geese until possibly the next game he appears in. That is true. 자, 대공. 대공 무섭다고 점프 안 뛰면 안 됩니다. 점프 뛰어야 돼요. 자, EX 4명도. 자, 다시 한번 대공. 야, 빠르게 내밀었네요. DJZ. 확실히 지금 베니마루를 본인의 룰을 깨고 베니마루를 선택한 이유는 확실히 보여주고 있어요. 아, 히트 확인도 좋고요. 안장관발 잡아요. 잡고 죽진 않는데 아, 원강손 거친 거 보자마자 안장관발로 캐치하는 GJZ 대단하네요. 이거 아, 또 갈 길이 어려워졌습니다. 지금 매드 KOF. But I think ZJZ needs to make a horrible error. That is not it. That was definitely 일단 뜬금없는 지르기로 베니마루는 잘 마무리했습니다. 좋아요. 여기서 침착하게. 아! 점프 공격 안 들어간 거 아쉽지만 그래도 상황 자체는 괜찮게 가져가고 있습니다. 대공 나오기 시작하죠. 그렇죠. 대공이 나와야 돼요. 그렇죠. 이거예요. 히오스 깔고 뻑큐 피 빨고 아무 피해 없지. DJ지만 알뜰하게 소비해서 치즈로 불러냅니다. 그렇죠. Fighting for his life at the moment. Remember, the loser of this is eliminated from the tournament and does not make it into. 할 수 있습니다. 할 수 있습니다. 동네형 할 수 있어요. 자, 좋아요. DJZ 손을 시켰고. 자, 여기서 여기 아, 셔터 들어가요. 일단 피 빨고 상대 구석으로 몰아 넣은 상태. 일단 됐어요. 공중에서 맞은 거 좋고요. 상황이 슬슬 점점 웃어주고 있는데 이것도 헛줬고요. GJZ 이제 GJZ도 자원이 얼마 남지 않았습니다. 자, 다시 한번 들어가. 아, 이거 맞아버렸네요. 죽진 않았지만 일단 지르기로 상황 벗어났고. 자, 위험했네. 이제 가뎀으로도 죽을 수 있는 상황. 잘 질렀는데 체력이 너무 없는 상태였습니다. 아, 마지막에 치즈로 저 덕분에 즐겁게 봤습니다. 많이 못 드려 죄송. 장군군님 2만 치즈 감사합니다. 이미 별풍선 100개를 선물했습니다. 장군군님 별풍선 100개 감사합니다. 아, 기분이 묘하네요. 동네 형이 지금 떨어져서 슬픈데 돈 받아서 기분이 좋아. 이거 무슨 기분이지? 아, 자, 어쨌든 아, 동네 형 잘했거든요. 잘했어요. 끝까지 진짜 포기 안 하고 할 수 있는 건 다 했는데 역시 GJZ 자체가 이제 만만치 않은 상대였다는 거를 플레이로 본인이 직접 보여줬고 폼을 많이 찾아내요. GJZ도 몇 달 전까지만 해도 이런 모습이 안 나왔었거든요.
All right, so we're seeing the 아쉽지만 loser side first at the moment. We see ZJZ who just qualified. He's going to be playing up against Violent Kane. Good luck, Violent Kane. Oh my 하막은 goodness. 지우겠습니다 이제. Oh wow, and the next match too. ET against Sua. What a heartbreaker, man. I love both these players. 자, It's gonna be- 이것도 I know all these players that I love. I love 동네형 watching all of them. These will all be good matches, absolutely. And I don't think there's been any bad matches. 동네형 These are 우승 very good 후보였어요. stuff that he 우승 clipped, 후보였는데 studied, reviewed for a long time. Absolutely. 와 So, 일찍 continuing 떨어지게 on, we got 됩니다. Perus 동네형. Regio, 아 아쉽네요. going up against Inferno Kong, representing the UK. What a W for Inferno Kong. I man. know, wow. dude. He played so well 정말 against 1KOF. Up next, we got 동네형한테 기대를 제일 Pineapple 많이 against 했던 이번 Kitsune. We're seeing a lot 대회였는데 of diversity as far as like the nations that are represented, so it's really nice to 아 see. You know? 많이 아쉬운 결과가 나왔지만 그래도 아직 끝나지 않았습니다. 내일 남은 승자조의 라시드 그리고 패자조의 쌈타수와 내일까지 이 두 사람은 아직 남아있기 때문에 끝까지 저는 지켜보도록 하겠습니다. Because I always mess up that pronunciation every time. Layak has come through to make it to top 16 on winner's side. Lasid versus Xiaohai. Xiaohai, after meditating for 40 아 hours, 내일도 재밌겠다. walks right into top 16 winner's side. 코페로 I totally expected it. Tamago versus Imdash. That's going to be good. 지금 멕시코의 저력이 지금 엄청난 모습을 보여주고 있긴 하네요 지금. 멕시코의 저력. Oh my God, dude. We are being spoiled. It's interesting to see both the LCQ qualifiers 뭐냐 still in winner's side. 패자조에서 한 번 이기면은 여기서 떨어진 사람이랑 붙음. That's right. And another graphic showing visually kind of who's on the winner's side. 내일은 결승까지 갑니다. 끝까지 갑니다. 내일은 16강 경기부터 그랜드 파이널까지 끝까지 갑니다. local time. So be sure to tune into that. Yeah, no, it's going to be absolutely wild. But what's also absolutely wild is that we got some buttons for you, I believe. Man, look at this right here. Free fight stick button and poster for the first 150 people each day. 우승한 적 있죠. 동네형 2012년도 에보 우승자입니다. And I've been signing these bad boys all day. Oh yeah, so, yeah. Come mess me up. Yeah, yo, I got the Iori button today. I'm so happy, bro. If they got a Cronin, I'm trying to get that one Dude, too. I'm telling you, right? Yeah. Ooh, the Kyo poster's tight though. All the art looks so good, but yeah, especially the Kyo poster looks. It goes hard, 한국 bro. 킹오파 플레이어 중에 Yeah, come on out, dude. We'd love to see 해외 you. 대회 입상 가장 많이 한 That's gonna be 사람이에요. it for us, though, I believe, right? We are done for the day. There's more KO15 action tomorrow. 자 내일 내일도 3시에 아마 방송이 시작될 겁니다. For the other commentators so far. I know the week is not over yet, but man, what a great job everybody's been doing here. The staff, the teams, everything, man. Avalon, shouts to you guys. Shouts to the community, man. Dude, we can't do this without you. And we'll see you on Sunday. 그래도 오늘 한 경기 한 경기가 정말 다 재밌었네요, 진짜. 어제랑 다르다. 아 오늘 보람차다. 대회 자기가 알아서 하겠죠. 대회 지면 바로 귀국이냐 물어보는 건 그건 저한테 물어볼 일이 아닌 것 같아요. 뭐 자기가 알아서 더 놀다 오고 싶으면 놀다 오겠지. 기분 나쁘면 바로 이제 비행기 티켓 끊고 집으로 가겠지. 저는 모르겠습니다. 야, 대진표 쉽지 않을 거라는 거는 뭐 어차피 뭐 예상했던 거고. 자, 어쨌든 내일을 또 우린 기대하자고요. 아직 끝난 거 아니잖아요. 아직 라시드 승자조에 남아있다는 게 좀 크고. 자, 짬타수와 여기서 한 경기 한 경기 이길 때마다 이제 본인의 몸값을, 본인의 가치를 올릴 수 있는 그런 기회가 왔으니까 여기서 좀 더 힘을 내야지. 아. 아 더워 그래도. 아무튼 저 오늘 너무 재밌었습니다. 경기도 재밌었고 대회 경기 수준이 굉장히 높아서 너무 재밌었고 거기서 시청자 많아서 너무 기분이 좋았고
네, 재밌었습니다. 땡큐. 땡스 포 와칭. 저도 이 말 드릴게요. 봐주셔서 감사합니다. 돈 벌어서 재밌었고. 그래, 오케이. 일한 느낌이다. 그래, 오늘은. 후원 많이 해주셔서 감사드립니다. 정말 그거는 바라지도 않았던 이제 득이었는데 어째 오늘 잘 받아갑니다. 감사합니다. 하지만 오늘이 끝이 아니라는 거. 또 있다. 내일도 과연 당신들이 그럴 수 있을까?